The Project Gutenberg ebook of Argentina, Legend and History. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Argentina, Legend and History. Author: Vicente Blasco Ibáñez, Carlos Obungi, Luis Maria Drago, Juana Manuela Gorriti, Pedro Goyena, Juan Maria Gutierrez, Pedro Lacasa, Lucio Vicente Lopez, Vicente Fidel Lopez, Vicente Lopez Y Plains, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Marcos Sastre. Editor: Cincinnato G. B. LaGuardia, Garibaldi G. B. LaGuardia. Release date: November 5, 2013. Ebook number 44112. Most recently updated, January 25, 2021. Language: English, Spanish. Credits: produced by Chuck Grief, Broward County Library and the online distributed proofreading team at http://www.pgdp.net. Start of the Project Gutenberg ebook Argentina, Legend and History. Every attempt has been made to replicate the original as printed. Some typographical errors have been corrected. A list follows the text. The footnotes follow the text. Contents: list of maps and illustrations. Vocabulary: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z. Some illustrations have been moved from mid-paragraph for ease of reading. In certain versions of this text, in certain browsers, clicking on this symbol will bring up a larger version of the image. A text transcriber's note: THEHISPANICSERIES under the editorship of John D. Fitzgerald, Ph.D. Professor of Spanish, University of Illinois, member of the Hispanic Society of America, Correspondiente de los Reales Academias Española, de la Historia de Madrid, y de Buenas Letras de Barcelona. Argentina, Legend and History. José de San Martín, Blasco Ibáñez, Argentina y sus Grandezas, Argentina, Legend and History. Reading selected and edited by Garibaldi G. B. LaGuardia, AMN. Cincinnato G. B. LaGuardia, AB of the United States Naval Academy. Bench: H. Sanborn & Co., Chicago, New York, Boston. Copyright 1919, by Bench H. Sanborn & Co., Norwood Press. J. S. Cushing Co., Barrick & Smith Co., Norwood, Massachusetts, USA. I nostri genitori. Preface: in this book, the editors offer reading material which will give the student some idea of the history of Argentina, of her great men, of her development since the dawn of independence, and of her wonderful possibilities, as shown in Blasco Ibáñez's Con Rumbo a la Esperanza. The choice of material has necessarily been restricted, but within that limited field, the editors have selected what was representative and typical and best adapted to the purpose in view. The book has been arranged to suit the needs of third-year high school work, or second-year college Spanish. It was taken for granted that the student would be familiar with the underlying principles of Spanish grammar before taking up this book, and yet, grammatical explanations have been given wherever they were deemed necessary, and translations of difficult passages have been suggested. The introduction gives a brief historical sketch of Argentina, which will furnish a background on which to locate the specific events related in the book. Considerable detailed information concerning the authors represented and the institutions and customs of Argentina and her people will be found in the biographical notes and in the annotations to the selections. If the book succeeds in arousing a sympathetic interest in the struggles for Argentine independence and her subsequent progress, the editors will feel more than repaid.
Upon that sympathetic interest must rest the ever-growing Pan-American ideal to bring both Americas closer to each other. The editors gratefully acknowledge their obligation to the Pan-American Union, Washington, D.C., to the Hispanic Society of America, New York, and to Doubleday, Page & Co., New York, for their courtesy in permitting the reprinting of the article on the Congreso de Tucumán, taken from the July, 1916, number of La Revista del Mundo. To their colleague, Mr. Julian Moreno Lacal, the editors are sincerely grateful for valuable suggestions and for many kindnesses, which have made the work easier to accomplish. Thanks also are due to Professor F. B. Luquians, of Yale, Messrs. H. K. Stone, of Grinnell College, Iowa, O. D'Amato, of the University of Illinois, and J. Pitaro, of the Stuyvesant High School, New York. Garibaldi G. B. LaGuardia Cincinnato G. B. LaGuardia United States Naval Academy Annapolis, Maryland 1919 Contents Page Dedication Preface VI Introductions Biographical Notice El Himno Nacional Argentino 1 Vicente López y Plains El Gaucho Argentino 7 Vicente Fidel López Originalidad y Caracteres Argentinos 22 Domingo F. Sarmiento I. El Rastreader 36 2. El Baqueano 43. El Gaucho Malo 46 4. El Cantor 49 Association 56 Domingo F. Sarmiento La Pulperia 56 Leyendas del País de la Selva 74 Co Bungie, Según Ricardo Rojas, I. El País de la Selva, Sus Leyendas y Trovadores 74 2. Zupe 78 3. El Coque 80 La Leyenda de Santos Vega 86 Co Bungie La Tradición de Lucia Miranda 91 Co Bungie El Lucero del Manantial, Episodic de la Dictadura de Don Juan Manuel Rosas 98 Manuela Gorriti I. Maria 982. Un Sueño 1003. El Encuentro 1014. Amor y Agravio 102 V. Dieciséis años después 1036. Madre y Hijo 1087. En la Sala de Representantes 1108. El Terrible Drama 112 9. Conclusion 114 Los 3000 pesos de Dorrego 116 Co. Bungie Cumplir la Consigna 120 Co Bungie, Según Juan M. Ispera, La Lealtad de San Martin 122 Co Bungie, Según Juan M. Ispera, La Valle en Rio Bamba 125 Pedro La Casa El Umbu 129 Marcos Sastre en La Cordillera 133 Juan Maria Gutierrez La Naturaleza Sudamericana, de Valparaíso a Buenos Aires 141 Juan Maria Gutierrez Liniers y la Reconquista de Buenos Aires 148 Co Bungie, Según P. Grusic, I. Los preparativos y la marca hacia Buenos Aires 148 2. La Reconquista 153 El Negro Felucho 161 Bartolomé Mitre La Abdicación de San Martin 166 Bartolomé Mitre El General Belgrano 177 Bartolomé Mitre El General Las Heras 184 Bartolomé Mitre Don Juan Martín de Pueyrredón 190 V.F. López Mariano Moreno 195 Juan María Gutiérrez Guimes 202 Bartolomé Mitre Facundo Quiroga 209 Domingo F. Sarmiento Esteban Echeverría 217 Pedro Goyena El Congreso de Tucumán, 1816 191, 6222 Ecobedo Nelson Buenos Aires N 181, 5243 Vicente Fidel López Buenos Aires, Las Tiendas Antiguas 251 Lucio V. López con rumbo a La Esperanza, from La Argentina YSUS Grandezas, 255 Vicente Blasco Ibáñez El Ministro Drago Al Ministro García Miro 292 Luis M. Drago Vocabulary, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z307 List of maps and illustrations José de San Martín Frontispice República Argentina, Mapa,
14L25 de Mayo de 1810 XXII Belgrano and Tucumán La Bahía de Montevideo and 1825 XXXII El Paso de los Andes Thirv los 30 y Tres Orientales La Hinchosa de Gaucho and La Pampa 11 Vista de un Pago de Gauchos 15 Domingo F. Sarmiento 23 Estancia and Las Pampas 43 Una Pulperia en el Campo 60 Gaucho en el Acto de Arrojar un Tiro de Bola 65 Ricardo Rojas, Joven Escritor Argentino 77 Una Paeta de Contrapunto 87 Carlos Octavio Bungi 92 Juan Lavalle 126 Una Vista de la Pampa 129 Un Ombu 130 Sud America, Mapa, facing 141 Santiago Antonio de Liniers 150 Paul Grusic 154 Buenos Aires YSUS Contornos, Mapa, 156 Avance de los Ingleses sobre Buenos Aires 158 Estatua al Negro Falucho and Buenos Aires 163 Bartolomé Mitre 167 Estatua Equestre del General San Martín, Plaza San Martín, Buenos Aires 169 San Martín y Bolívar and Guayaquil 174 Manuel Belgrano 179 Juan Gregorio de las Heras 187 Juan Martín de Puritan 191 Mariano Moreno 197 Martín Gimes 204 Juan Facundo Quiroga 211 Casa donde se reunió el Congreso de Tucumán 224 Escobedo Nelson 232 Vista del Puerto de Buenos Aires 265 Vicente Blasco Ibáñez 273 Buenos Aires, Los Elevadores 285 Buenos Aires, La Avenida de Mayo 291 Luis M. Drago 295 Introduction. The material of which this textbook is composed must be so new to the vast majority of both teachers and students of Spanish in this country, that the need of an introduction has been deemed imperative by the editors. Americans have of late been growing more and more alive to the urgent necessity of gaining a better knowledge of the vast continent and the peoples to the south of them. Argentina, as the most prosperous of the South American republics, has claimed no small share of this newly awakened interest. It is hoped that this book will aid in promoting and strengthening this interest, and that this introduction, in its turn, will be of aid in elucidating and furnishing a proper background for the material herein presented. If we wish to understand Argentina, we must begin first of all by familiarizing ourselves with one pivotal sentiment that has permeated and controlled every aspect of Argentine life and development since colonial days. This sentiment is an exalted and haughty patriotism, so intense, indeed, that the tone with which an Argentine says "soy argentino," is no whit less assertive and proud than that in which citizens of ancient Rome were wont to say civis Romanus sum. Whatever the origin of this sentiment, the evidences of it are irrefutable. Argentina has today about 9 million inhabitants. Of these, fully 2/3 are of recent foreign origin, mainly Italian and Spanish, and to a much smaller extent, English, French, and German. Argentina, in other words, has relatively a much larger population of recent foreign extraction than the United States. Nevertheless, the hyphen does not exist in Argentina, and the terms Italo-Argentine, Hispano-Argentine, Franco-Argentine, etc., are entirely unknown. The jealous and uncompromising patriotism of the Argentine makes hyphenated national designations impossible. If we turn from the evidence of purely popular sentiment to the more sober and more controlled evidence of literature, we find the same thing. Take away from the literature of Argentina the theme of patriotism, and you have taken away its most distinctive and its greatest life-giving element. It has been said, and justly, that the Italian literature of the 19th century centered entirely about the theme of Italian unification, voicing during the first half of the century the aspirations of her great men for a united Italy, and during the second half intoning the paean of joy at the accomplishment of those aspirations. The same may be said of Argentine literature. The names of the great leaders of her immortal revolution,
both against the mother country and later against the internal caudillo tyrants, the most important of whom was Rosas, and the deeds that they performed, recur again and again through the pages of her men of letters, whatever be the form of literature they engage in, narrative, dramatic, or poetic. It is for this reason that for the proper understanding of the Argentine temperament, as evidenced by her literature as well as by her popular ideals, the knowledge of her political history, beginning with the time of the English invasions in 1806, when the latent nationalism of the then Viceroyalty of the Plata first manifested itself in action, is a requisite of prime importance. Until the year 1776, Argentina had been but a negligible part of the Spanish possessions in South America, being a dependency of the Viceroyalty of Peru. Despite, however, the short-sighted commercial policy of Spain, which forbade the colonies from trading with any European country, save the mother country, and then by restricted routes and through specific Spanish ports, Buenos Aires, towards the end of the 18th century, had far outstripped all other colonial cities with the exception of Lima. By royal decree, therefore, on the 8th of August, 1776, the Viceroyalty of the Plata River was established with Buenos Aires as its capital. It included what is today Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, and the province of Rio Grande, belonging now to Brazil. The first viceroy was Don Pedro de Ceballos, a soldier of ability and an administrator of unusual talent. As a result of the war he waged against the Portuguese, who had taken possession of northern Uruguay and the harbor of La Colonia, this port was won back to the Viceroyalty of the Plata. It may be said that the driving out of the Portuguese from La Colonia marks the first of a series of events that finally led to the independence of Argentina, for, if Buenos Aires had been able to grow commercially, it had been due, in no small measure, to the clandestine trade that was carried on through the port of La Colonia. Its capture forced the viceroy to assume a very grave responsibility, namely, to change on his own authority the trade regulations then in force. His permission to allow certain foreign merchandise to come into Buenos Aires, an act which was later approved by the Crown, was the first recognition of the needs of the new viceroyalty, as well as of the pressure that the colonists could bring to bear upon the mother country. Of the viceroys that followed Ceballos till the period of the English invasions, there is but one that deserves to be recalled here. He was Don Juan José de Vertais, under whose administration still greater commercial freedom was granted to Buenos Aires. To take the place of the schools of the Jesuits, who were at this time expelled from Spain and the colonies, Vertais founded in Buenos Aires the Colegio de San Carlos. It was also during his administration that the famous brothers Biedma explored Patagonia, and that the settlement of this immense region was begun, forestalling thus the plans contemplated by the English as a result of the voyages of Thomas Faulkner. The decay into which Spain had fallen towards the beginning of the 19th century, and the rule of the seas that England gained as a result of the Battle of Trafalgar, 1805, led the English to attempt the conquest of the Viceroyalty of the Plata, of whose great possibilities Faulkner, upon his return to England, had given a glowing account. Sir Home Popham, therefore, who had cooperated with Sir David Baird in the occupation of the Cape, put 1,635 men under the orders of General W. Beresford for the purpose of capturing Buenos Aires. The English expedition landed at Quilmes, not far from Buenos Aires, the 25th of June, 1806. The viceroy at that time was Don Rafael de Sobramonte, one of the weakest men who had occupied that important office since the establishment of the Viceroyalty of the Plata. Instead of leading the colonies against the invader, he fled to the interior with whatever moneys he was able to gather from the treasury. Under these circumstances the English force, small as it was, easily took possession of Buenos Aires. Meanwhile,
the people under the leadership of Don Santiago de Liniers and Don Juan Martín Pueyrredón, prepared to drive out the invader, and it was not long before Liniers, with the aid of forces from Montevideo, and Pueyrredón, with forces hastily raised in the province, forced Beresford to surrender unconditionally. In recognition of the valor and ability displayed by Liniers, the people chose him as their leader, forcing Sobramonte to surrender his power. This was the second time that the colonists imposed their will. The time was not distant when they should do so forever. In July, 1807, another British expedition, composed of 12,000 soldiers, under General Whitelock, attempted to reconquer Buenos Aires. But Liniers was fully prepared to meet the new and increased forces sent to take possession of the colony. In less than a year he had been able to reorganize the scanty and demoralized forces that protected the capital. Whitelock, having effected a landing, marched upon Buenos Aires, but after much fierce street fighting, in which women and children took part, he was forced to capitulate with the loss of over 3,000 of his effectives. The heroism of the people of Buenos Aires on this occasion is well attested by the testimony of Whitelock himself, who said, "Each home was a castle, and each soldier a hero." These signal victories, which the colonists were able to obtain without any aid from the home government, coupled with their ancient dissatisfaction over the trade restrictions forced upon Buenos Aires, had a double effect. First, they inspired the colonists with a new sense of self-reliance and confidence. Secondly, they heightened the old discontent, and gave rise to thoughts of independence. When, therefore, Napoleon, in 1810, dethroned Ferdinand VII, and crowned his own brother Joseph King of Spain, the occasion presented itself for the colonists to translate those sentiments of dissatisfaction into actual revolt. Liniers was at this time viceroy, the choice of the people having received the official sanction of the royal government. As a Frenchman, however, he was distrusted, and in his place Don Baltasar Cisneros was appointed in July, 1809. One of his first acts, the throwing open of the commerce of the viceroyalty to all nations, quieted for a while the general discontent, and gained for the new viceroy a certain measure of popularity. But his harshness in repressing an outbreak that took place in La Paz, Bolivia, in February of 1810, lost him at once the prestige he had at first won. The minds of the multitude were irrevocably bent on separation. Men like Belgrano, Castelli, Chiclana, Paso, Rodriguez Pina, were secretly working for the independence of the provinces. On the 25th of May, 1810, after news had been received of the complete subjugation of Spain, the people en masse demanded the deposition of Cisneros, and a committee presided over by Cornelio Saavedra was appointed to take the reins of government. Castelli, Belgrano, Azcárraga, Alberti, Matthew y Lara, were the other members of this junta, and Paso and Moreno were its secretaries. Thus the change in government was carried out, in form at least, by a mass meeting of the population of Buenos Aires. El 25 de Mayo de 1810, Navarro y la Marca Fortuny Historia General de America. The task of the newly established government was indeed an arduous one, for, not only did it have to defend its authority against Spain, but also to make its power felt and obeyed by the provinces of the interior. The first task was accomplished when the Spaniards were finally driven from South America. The carrying out of the second task brought on a second revolution, a fratricidal strife, which came very near establishing in Argentina a number of petty and insignificant states instead of a united, strong nation. In this second struggle, though in principle the battle was lost for Buenos Aires, since the federal form of government is the one that obtains today in Argentina,
the leadership of the capital remained unquestionably established so far as initiative and spiritual ascendancy are concerned. Buenos Aires set out, as Rome had done, to expand politically from a city-state into a vast republican state. She partly failed in this, as is evidenced by the withdrawal of Paraguay, Uruguay, and Bolivia from the old viceroyalty of the Plata, but, as we have said, she succeeded in establishing, if not the political hegemony of the Plata, the undisputed spiritual leadership, and the proud claim of being the second largest and wealthiest Latin city in the world, and the greatest in all the southern hemisphere. We shall attempt to trace briefly, first, the steps by which the Spaniards were expelled from the South American countries, second, the steps by which the provinces of the Plata emerged from the chaos of civil strife, and came, after the Battle of Pavon, to enjoy the sweet fruits of peace. After the deposition of Cisneros, the Provisional Junta sent out circulars to the provinces, asking for their recognition of its authority. The provinces, save Uruguay and Paraguay, signified their support of the new government. From the very beginning, then, these two provinces showed a tendency not to accept the leadership of Buenos Aires. Furthermore, not long thereafter, when it became known that the junta aimed at separation, the province of Córdoba and those of Alto Peru, Bolivia, joined with Uruguay and Paraguay in their opposition to the provisional government. The Tory reaction was thus not long in manifesting itself. Montevideo, led by the newly appointed viceroy, Javier de Elio, made ready a fleet to attack Buenos Aires. Gutiérrez de la Concha, governor of Córdoba, appointed Liniers to lead its forces against the junta, and in Alto Peru, General Goyeneche, appointed president of Cuzco by the Viceroy of Peru, took charge of the resistance to the revolution. The gravity of the reaction that set in, the increasing number of forces that were being arrayed against the new government, demanded firm and instant action. Happily for the independence of Argentina, there was in the junta a leader of force and vision. He was Mariano Moreno, the secretary of the junta. He was the soul of the revolutionary movement in its early stages. He was the pilot that steered it safely through the perilous shoals of the dawn of independence. It is in recognition of these great services that Argentina acclaims him today as one of her greatest champions, ranking with San Martin, Belgrano, and Rivadavia. To meet these dangers, two expeditions were sent out, one against Córdoba and Alto Peru, under the orders of Ortiz de Ocampo, and another against Paraguay, under the orders of General Belgrano. Liniers and Concha were taken prisoners, and by order of the junta were put to death. Thus died Santiago de Liniers, defender of Buenos Aires during the English invasions. Many historians and writers have denounced this act of the junta as ruthless and unnecessarily severe, practically as many others have defended it in view of the inexorable need for sternness demanded by the conditions of the times. We mention it as the first instance of internecine struggle, and as typical of the unrelenting character of the revolution that came later. The expedition continued its northward march, under the orders of Balcarce, and defeating the royalists at Supeca, soon had control of the north as far as the Desaguadero, the boundary between the viceroyalties of Peru and of the Plata. Here we shall leave it for a while in order to follow the campaign against Paraguay. Heartened by the successes of Balcarce, the junta decided to hasten the expedition against Paraguay under the orders of Belgrano. But, whereas the expeditionary force of Alto Peru had met until then with remarkable success, Belgrano, after having his communications impeded by the control of the Parana, which the royalists held, and taking part in two unsuccessful engagements, was glad to sign an agreement whereby he was allowed to withdraw unmolested from Paraguay with all his forces. Though this expedition failed of its purpose to bring Paraguay under the control of the junta,
it helped in no small degree to create a separatist movement in Paraguay which led in a few years to the defeat of the Spaniards and the establishment of an independent government. By this time also the situation in Uruguay called for the attention of the junta. The people of the country, despite the pro-Spanish sentiment prevalent in Montevideo, were manifesting signs of revolt against the Spaniards, and when Artigas, the Uruguayan leader, came to Buenos Aires to enlist the aid of the provisional government, the forces of Belgrano that had returned from Paraguay were instead to Rondo to cooperate with Artigas in Uruguay. With the aid of these troops from Buenos Aires, Artigas obtained a signal victory against the Spaniards at Las Piedras, which enabled him to lay siege to Montevideo. With the exception of Belgrano's expedition to Paraguay, which, though unsuccessful in its attempt to bring that province under the control of the junta, had nevertheless caused no serious military loss, the forces of the revolution were everywhere successful. Unfortunately, the stinging defeat of Huayqui that the army of Alto Peru met at the hands of Goyeneche in 1811, on the boundary between Bolivia and Peru, threatened for a moment to re-establish the power of Spain. Had the Argentine forces been successful, Bolivia and Uruguay would never have become separate republics. The complete independence of South America would have been attained 10 years before the Battle of Ayacucho, 1824, and, very likely, with its victorious armies, Buenos Aires would have been able to avoid the terrible civil struggle that, through the lack of a wise and strong central government, lasted till the downfall of Rosas. As it was, the siege of Montevideo had to be abandoned at a time when its garrison was on the point of surrendering, and it was only through the energetic and skillful leadership of Puritan, who was put in command after Huayqui, that of the 23,000 men who composed the original Army of the North, 1,000 succeeded in reaching Tucumán. From a purely military point of view, the disaster of Huayqui meant the passing of the initiative from the Revolutionary Army to the forces of Spain. In fact, not until 1817, when San Martín crossed the Andes and defeated the Royalists in Chile, were the provinces once more on the offensive. It meant also that the way for a decisive blow at the Spaniards through the north was forever barred, that the attack had to be carried through the west to Chile, first, and then by sea to the heart of Spanish power in Lima, that while troops were being prepared slowly and patiently for this purpose, the constant pressure of the victorious Spanish armies from the north had to be withstood, and last, but by no means least, it emphasized the need for the presence of a strong man to bolster up the provisional government in Buenos Aires itself, which, after the death of Mariano Moreno, was left without a leader of ability and strength commensurate with the magnitude of the task to be accomplished. Fortunately for the independence of the provinces of the Plata, there arose, at this critical juncture, men like Belgrano, who by his victories of Tucumán and Salta, stemmed the flood of Spanish invasion after Huayqui, San Martín, who by his conquest of Chile and Lima, was to force the Spaniards into the fastnesses of the mountains of Peru, where his veteran troops, delivered by one of the greatest acts of self-denial in the record of history into the hands of Bolívar, sounded the knell of Spanish dominion on the battlefields of Junín and Ayacucho. Guimes, who after the Battle of Sipsip, a disaster comparable only to Huayqui, was able, with the aid of his intrepid gauchos, to protect the communications of the army that was being prepared by San Martín in Mendoza, Rivadavia and Puritan, without the stimulus of whose leadership the provisional government would have succumbed under the weight of the responsibilities it had assumed. Belgrano en Tucumán, Navarro y la Marca, Historia General de America Fortuny, immediately after the victory of Tucumán, obtained by Belgrano against the Spanish forces that invaded northern Argentina after the defeat of Huayqui, the siege of Montevideo was begun once more, both as a result of that victory and of negotiations with Brazil, whereby the troops of that empire, which had come to the aid of the Spaniards,
were to withdraw from Uruguay. The Patriots were soon able, in spite of the friction that arose between Artigas and the Argentine troops, to pin the Spanish forces within the inner circle of the defenses of Montevideo. It was in connection with this campaign against Montevideo that San Martin in 1813 won his first victory against the Spaniards, at San Lorenzo, on the shores of the Parana. By this victory an end was put to the foraging expeditions that the beleaguered garrison of Montevideo sent to the province of Entre Rios. Thus the only immediate avenue for the supplying of provisions was closed. The desertion, however, of Artigas, and the harassing by his Uruguayan bands of the besieging forces, threatened once more to bring about the abandonment of the siege. The defeat of the naval forces of Spain in the Plata River by Admiral Brown, an Irish sailor in the service of the government of Buenos Aires, came at this time most opportunely to close all avenues of replenishing, and the garrison was forced to capitulate. The taking of Montevideo was an event of the utmost importance for the revolution, since it made possible the concentrating of all forces for an attack upon Peru, the heart of Spanish power in South America. Undeterred by the disastrous results of the First Army of the North at Huayqui, the provisional government decided upon a second expedition to Alto Peru. In addition to the strategic difficulties of this plan, new obstacles arose from the jealousies and ill-feeling caused by the ambition of General Alvear. He has truly been called the Alcibiades of Argentina. Handsome, young, accomplished, and erratically brilliant in the conception of his military plans, he was consumed by a disproportionate ambition to be the leading military hero of the revolution. It was in order to satisfy this inordinate craving for glory that he had himself appointed General-in-Chief of the besieging forces of Montevideo, at a moment when that city was doomed to fall, thus depriving Rondo of a victory which in reality was his. As in the case of the campaign of Montevideo, Rondo was first selected to command the Second Army of the North, but Alvear intended to keep him in command only until the time should come for decisive action, when he himself, aided by the ascendancy he had gained with the provisional government, would assume command and reap the fruits of victory. In accordance with this plan, he attempted to supplant Rondo towards the end of the year 1814. This time, however, Rondo refused to deliver his command to Alvear, and, as his troops supported him, Alvear was forced to return to Buenos Aires. The great popularity that he enjoyed in the capital raised him to the supreme honor of Director of the United Provinces, but his harshness in dealing with opposing political parties, and his weakness in meeting the rebellion of Artigas, combined with the opposition of both the Army of the North and the army that San Martin was quietly getting together in Mendoza for the invasion of Chile, made his tenure of office very short-lived, and he was forced to surrender the reins of government and flee to Rio de Janeiro. This was the first serious defection among the makers of the revolution, if we accept the work of the Uruguayan leader, Artigas, who by his constant opposition to the provisional government of Buenos Aires delayed and prevented the unification of forces necessary to bring about the fall of Spanish power, but who at least worked for the independence of Uruguay, whereas Alvear sought primarily to aggrandize himself. It was not surprising therefore that the Army of the North, its discipline shaken by the recent rebellion caused by Alvear's ambition, and confronted, as it was, by the naturally difficult task of attacking Peru by a road which had been marked by the previous defeat of Huayqui, met a second disastrous defeat at Sipe. So complete was this defeat that the Army of the North ceased to exist entirely, never to be reorganized again as it had been after Huayqui. What Belgrano did for the defense of the provinces after the defeat of the First Army of the North, the Caudillo Games accomplished after Sipe. With his swift band of gauchos he conducted such an effective guerrilla warfare against the victorious Spanish army, that they were unable to derive the full benefit of their great victory. La Bahia de Montevideo en 1825,
Navarro y la Marca, Historia General de America, the fortunes of the revolution had never sunk so low as after the Battle of Sipe. Yet, it was immediately after this disaster that the Congress of Tucumán, on the 9th of July, 1816, proclaimed officially the independence of the United Provinces of the Plata. This was an artificial way of reviving the hopes of the revolution, for what was wanted then was action, not words. Withal it did serve to rouse the failing enthusiasm of the people. Moreover, to substantiate the rhetorical enthusiasm of the Declaration of Independence, there soon came from an unexpected quarter deeds of such magnitude as to destroy for all time the power of Spain in America. A few months after the meeting of the Congress of Tucumán, San Martín started on his great liberating campaign of Chile, after more than 2 years of patient preparation. Left to his own resources in the province of Cuyo, today, Mendoza, San Luis, and San Juan, unaided for a long time by the central government, who saw in him only a mediocre soldier, mistaking his modesty, his stoic disregard for the glamour of popularity, and above all his stanch insistence on systematic and careful preparation, for lack of military genius and dash, San Martín never lost heart, but bided his time till the rise to power in Buenos Aires of Puritan assured him of support. On the 17th of January, 1817, the Army of the Andes set out by the now historic passes of Los Patos and Uspallata on the expedition which was to win for democracy half a continent. El Paso de los Andes, Navarro y la Marca, Historia General de America Fortuny, the crossing of the snow-capped Andes was rapidly and successfully accomplished, and on the 12th of February, 1817, the Spanish army, commanded by General Morato, was completely defeated on the slopes of Chacabuco, not far from Santiago. Morato himself was captured, and San Martín entered Santiago de Chile with his army on the 14th of February. Meantime, the remaining Spanish forces fled to Talcahuano, where, having been reinforced by 3,000 fresh troops from Peru, they attacked the detachment under Las Heras that San Martín had sent in their pursuit. The siege of Talcahuano had to be raised, and Las Heras withdrew in 1818 to join the corps of the main army. On the 19th of March, San Martín was again closely pressing the enemy, and after a cavalry skirmish the Spaniards sought the protection of the city of Talca. The Argentine forces encamped outside of the city, and the Spaniards, surprising the patriots at night, charged their bivouac, dispersing and killing many of the patriot troops. This night attack is known as the Battle of Canchurreata. It came very close to wrecking the long-prepared and carefully thought-out plans of San Martín. His coolness and the indomitable courage of his generals, particularly Las Heras, saved the day, and hardly 2 weeks later, on the 5th of April, he was able to meet the Spaniards on the shores of the river Maipo or Maipo, defeating them decisively, and sealing forever the independence of Chile. Now, San Martín was able to carry out his long-cherished plan of attacking Peru from the Chilean side, transporting his army by water to Pisco. With the aid of Lord Thomas Cochrane, an English sailor in the service of Chile, he was able to clear the seas of Spanish ships, and on the 7th of September, 1820, he landed his forces in the Bay of Paracas. San Martín drove the Spaniards before him, and Lima and Callao were captured in quick succession. The former was evacuated by La Serna, Spanish Viceroy of Peru, the 19th of July, 1821, and Callao was surrendered on the 21st of September of the same year. Once in Lima, the first thing that San Martín did was to call together an assembly to find out the wishes of the people of Peru. The junta met and notified the protector, the title given to San Martín by the Peruvians, that the unanimous wish of all was the independence of Peru. At a great demonstration,
held in the Plaza Mayor of Lima, San Martín rose before the assembled multitude and unfolding for the first time the national flag of Peru, created by San Martín himself, he exclaimed amid the thunderous applause of the people, "Peru is from this moment free and independent, by the will of its people and the justness of its cause, which God defends." San Martín had ensured the independence of Argentina, which then included Bolivia, had driven the Spaniards from Chile, and now declared the independence of Peru. But the last remnants of the Spanish forces that had fled to the mountains of northern Peru had still to be vanquished before his task could be said to be fully accomplished. As the Argentine historian Miter says, San Martín might have attempted this task with the forces at his command, unaided by either Chile or Argentina, which were then in the throes of civil discord, but he had too much at heart the independence of those lands in whose cause he had been fighting for over 10 years. He preferred to take no chances. He invoked the cooperation of Simón Bolívar, who had done for Colombia and Venezuela what he himself had done for Argentina, Chile, and Peru. On the 26th of July, 1822, therefore, there took place at Guayaquil, Ecuador, a famous interview between the two greatest generals of South America. What took place at that meeting has been wrapped in mystery, though the results are known full well. San Martín delivered his armies into Bolívar's hands, so that he might strike the last blow in behalf of the independence of South America. The combined forces of Colombia and Argentina under the command of General Sucre, Bolívar's lieutenant, won a brilliant victory at Ayacucho in 1824, which crowned once for all the efforts of the peoples of South America to obtain their independence. Thus, first by the military prowess of her greatest son, San Martín, and later by his greatness of soul and self-denial, worthy of the best traditions of Rome, Argentina ensured the independence of South America. Though the words exchanged between Bolívar and San Martín at Guayaquil are not known, acquainted as we are with the natures of both, we can easily surmise what took place. Bolívar was a brilliant military genius, but like Alvear, was consumed by an unquenchable thirst for power, save that he surpassed Alvear in ambition in the same ratio that his military ability was superior to that of the Argentine Alcibiades. San Martín was a thorough military leader, leaving nothing to chance, a great disciplinarian, and once his plans were completed, as powerful in their execution as he had been patient in their preparation, but above all, San Martín was preeminently a man of lofty ideals and high moral worth. He may not have been endowed with the keen intuitive military genius of Bolívar, he was averse to all dramatic appeal and display, and hence never became popular in the sense that Bolívar and Alvear were popular, but in the unselfish qualities of devotion to a cause, even to the point of self-effacement, he stands the equal of the greatest men in history, a worthy peer of Cincinnatus and Regulus. After the conference with Bolívar in Guayaquil, San Martín returned to Peru to find that the people whose independence he had declared were hostile to him. He immediately called a meeting of the Constitutional Congress, and, on the 20th of September, 1822, resigned his title of protector. Coming to Chile, he met with equal, if not greater, hostility. He retired to the province of Mendoza in Argentina, where for a while he devoted himself to farming, and then made a voyage to Buenos Aires, then torn by contending factions, to meet there, in his own country, with indifference and disregard. San Martín clearly saw that despite his devotion to the cause of independence, despite his mighty accomplishments in behalf of his country, his presence, if anything, would only lead to greater strife. Stoically, therefore, and without a murmur, he betook himself to voluntary exile in France, where he died in poverty, in 1850, forgotten by his countrymen, attended only by his daughter, who faithfully remained by his side throughout the long years of his exile. Once only,
In 1829, he returned to Buenos Aires, but the newspapers of the times published this insulting paragraph: "Ambiguities General San Martin has returned to his country after an absence of 5 years, but only after knowing that peace has been signed with the Emperor of Brazil." Even after this crowning insult, San Martin uttered no plaint, but quietly returned to France to devote his time to the cultivation of flowers of his native land. His was not the Marian temperament. No messenger was ever sent by him to his fellow countrymen to tell them that their liberator had been seen in France eating the bitter bread of exile. "A truly great man," Shakespeare has said of Caesar. Much more aptly could that apply to San Martin in point of pure manhood. Argentina, today, has made reparation for the oblivion with which she requited her greatest man during his lifetime, by erecting imposing monuments to his memory, but, above all, by enshrining his name in the heart of every one of her sons. But to return to Argentina herself, thanks to San Martin, the revolution was successful, both at home and abroad. Even as early as 1820, however, the discordant elements that were to delay her progress almost half a century were clearly patent, not only in thought, but also in action. Each province had its caudillo, who was fiercely jealous of any limitations upon his power. Thus, Ramirez in Entre Rios, Gimes in Salta, Facundo Quiroga, known for his cruelty as El Tigre de los Llanos, in La Rioja, Lopez in Santa Fe, Ibarra in Santiago, were practically overlords of independent provinces, ready to make common cause against Spain, but just as ready to quarrel with each other. The situation was similar to that of the colonies in North America, which, though willing to unite against England, resented any attempt at interference in their internal affairs by a central government. Buenos Aires, the city, as the center of Argentine wealth, culture, and civilization, was the exponent of a unitarian form of government, that is, a strong, centralized government with Buenos Aires at the head. Naturally, the caudillos resented any interference on the part of Buenos Aires. In 1820, the first important battle between these two antagonistic elements took place at Cepeda, on the borders of Santa Fe and Buenos Aires. Here Rondo, representing Buenos Aires and the Unitarian principle, suffered defeat at the hands of Ramirez, known as El Supremo Entrerriano. Varying fortunes attended the civil strife which went on between these two factions. In 1822, a pact was entered upon by Buenos Aires and the caudillos of Entre Rios, Santa Fe, and Corrientes, by the terms of which common cause was to be made against an expected Spanish invasion, which never materialized, and the other provinces were to be urged to join the Confederation. Rivadavia now appears on the scene in Buenos Aires as Minister of Education, and later, as President of the Confederation in 1826. He introduced many noteworthy reforms, founded libraries and universities, and attempted to establish the government on a firm unitarian basis with Buenos Aires as the capital. He resigned in 1827, following the treaty which his envoy signed with Brazil in the same year, after the Battle of Ituzaingó. Despite the victory of Argentine arms, Uruguay had been ceded to Brazil. Los 30 y Tres Orientales, Navarro y la Marca, Historia General de America Fortuny, as far back as 1680, Uruguay had been a bone of contention between Portugal and Spain, but at the outbreak of the revolution in 1810, the country was Spanish and was an integral part of the Viceroyalty of the Plata. Montevideo became, as we have seen, the center of Spanish resistance to the movement of independence, and following Artigas' victory at Las Piedras, was besieged by his troops and the Argentine forces under Rondo. The city would have fallen, but news of the defeat at Huayqui reached Buenos Aires, and the besiegers were recalled to protect the Argentine soil.
Civil strife between Buenos Aires and Artigas ensued because the latter stood for a federal republic, while Buenos Aires, of course, was Unitarian, and wished to retain her supremacy over the provinces. In 1817, Artigas became embroiled with the Portuguese, who routed him and captured Montevideo. Rivera, Oribe, and Lavalleja, lieutenants of Artigas, and later famous in the history of Uruguay, had to take refuge in the interior. Artigas himself retired to Paraguay and died there of old age in 1850. By 1821 all resistance to Brazil was at an end. Rivera and many of the other caudillos had accepted commissions in the Brazilian Army of Occupation. Uruguay itself had become the Cisplatan province of Brazil, and so matters stood until the 19th of April, 1825, when Lavalleja gathered the famous train to Whitetrace, a band of 33 Uruguayan patriots, and landed in Uruguay from the Argentine province of Entre Rios. So great was their success that by May of that year, the whole country was in revolt against the Brazilians, and the forces of the empire were confined within Montevideo and La Colonia. The Patriot victory at Sarandi under Lavalleja and Rivera caused Argentina to declare formally that Uruguay was again a part of the Argentine Confederation. War between Argentina and Brazil was declared, and at Ituzaingó, far within the Brazilian territory, the Brazilians suffered a terrible defeat in 1827. This, as we saw above, happened during Rivadavia's presidency, and led to his resignation because of the peace signed by his envoy. The upshot of the whole matter was that both Brazil and Argentina gave up all claims to Uruguay and guaranteed its independence as a separate republic for 5 years. Argentina was being torn by federalist and Unitarian dissensions, and could not press her claim. In Uruguay itself there were rival factions led by Rivera and Lavalleja, who held the presidency in turn, Rivera becoming the first official head of the nation in 1830. In Argentina, after Rivadavia's resignation, Dorrego, leader of the Federalists in Buenos Aires, became director. The chief names until 1829, date of the advent of Rosas, are La Paz and Lavalle, as Unitarians, Dorrego and the caudillos from the various provinces, as Federalists. Lavalle, who had been the hero of Ituzaingó, put himself at the head of the Unitarians and forced Dorrego to flee, capturing him later and putting him to death. It is now that Rosas comes to the fore, although Quiroga and the other caudillos all joined forces to help defeat Lavalle, who retired to Uruguay. La Paz, however, more than managed to hold his own in the provinces of the interior, defeating Quiroga twice with terrific slaughter. But he, too, was finally defeated and taken prisoner in 1831. Since 1829, Rosas had become the provisional governor of Buenos Aires, that is, the head, insofar as there was any head, of the Argentine government. One of his first acts as governor of Buenos Aires was to carry on an expedition against the Indians to the south of Buenos Aires, and extend the frontiers of the whites down to the Rio Negro. And now for a few words on Rosas himself. He is referred to as the Argentine tyrant and has been compared to Nero for his wanton cruelty. True it is that he committed many deeds of cruelty, yet the times and conditions in which he lived were such that stern measures were necessary. He was of noble family and one of the wealthiest men in Argentina. From his own estancias he could raise a cavalry corps of gauchos and keep it in the field. He made it a point to afford shelter to outlaw gauchos, and gathered about him a band of adventurous spirits ready to dare anything. His victories against the Indians increased his prestige, and in 1835 he was given supreme power by the legislature in Buenos Aires. His control of the supreme power lasted until 1852. Immediately upon his assuming command, Federalists were put in office everywhere instead of Unitarians, who were forced to flee into exile. In the course of his long career,
Rosas waged war for the reannexation of Uruguay, which had become independent in 1827, after the Battle of Ituzaingó. He incurred the enmity of France and England, and had to put down many revolts against his power. Lavalle played an important part in one of these and met his death at the hands of Oribe, who had aligned himself with Rosas. Throughout Rosas' reign, for such was his administration, Argentine exiles kept alive the hope of overthrowing the tyrant. Sarmiento founded a newspaper, El Progreso, in Copiapó, Chile, which had for its object a campaign against Rosas. In it Sarmiento published for the first time in serial form his Facundo, selections from which are given in this book. Rosas' attempt to reannex Uruguay deserves special mention. The 5-year period of Uruguayan independence agreed upon by Argentina and Brazil had come to an end when Rosas came into power. Argentina was free to solicit the incorporation of Uruguay into the Argentine Confederation. Oribe, whom we remember as one of Artigas' lieutenants, had become president of Uruguay after Rivera, and allied himself to Rosas against the Rivera faction, which had the support of the Argentine Unitarian exiles. Oribe had to abandon Montevideo, which fell into Rivera's hands only to be besieged by Rosas and Oribe. The war that ensued has been called the Great War. It lasted for 8 years, from 1843 to 1851, and the entire burden of the struggle centered around the siege of Montevideo, one of the longest in history. During this long 8-year siege, Montevideo received the help of many adventurers and lovers of liberty, as Rosas and Oribe were regarded as oppressors who sought to dominate a weaker country. Garibaldi, famous in Italian history, played a prominent part in the defense of the beleaguered city as leader of a famous foreign legion composed of Italians and Frenchmen. Eventually Rosas brought about his own downfall. Although a federalist, he slowly centralized all power in himself, thereby gaining the distrust of the other caudillos. Urquiza, the caudillo from Entre Rios, led the revolt against Rosas, and at the Battle of Caseros, in 1851, completely routed the forces of the tyrant. Flight was Rosas' only resource, and he took refuge, with his daughter Manuela, on board the English frigate Centaur. He ended his days in England. But not yet were discords at an end. The victor of Caseros convened a constituent congress at Santa Fe, to which Buenos Aires failed to send delegates, remaining a sovereign state in the same manner that Rhode Island did when she refused to become a party to the Constitution of the United States. Naturally, Urquiza became president, and the provinces prospered under his administration. Such a situation, however, could not endure for long. Buenos Aires chafed under certain customs restrictions on her exports to the rest of the nation, and in 1859, under the leadership of Mitre, Buenos Aires attacked the Confederation of Provinces established by the Congress at Santa Fe. As in 1820, Cepeda again marked the defeat of Buenos Aires at the hands of the Federalists, although Mitre managed to save the army of Buenos Aires. With the mediation of Paraguay, a peace was patched up between the warring elements. Buenos Aires became a member of the Confederation, and her customs houses were put in the control of the federal government, and in 1860, Durkee succeeded Urquiza as president. In the meanwhile, troubles in the province of San Luis led to friction once more between Buenos Aires and the Federalists. The rupture became open when Buenos Aires sent deputies elected according to local law and not according to the Constitution, and sent them to the Congress convened by Durkee. Buenos Aires was declared in state of siege, and at Pavon, in 1861, Mitre led the forces of the capital to victory. The many wars had tired the nation, and all the provinces willingly gave Mitre the power to convoke a congress to settle all differences. This congress met on the 2d of May, 1862,
and it was agreed that the city of Buenos Aires should be the seat of the federal government, as well as of the province of Buenos Aires itself. The election of Mitre to the presidency marked the beginning of a period of prosperity and solidarity for the country. Biographical notes: López y Planes, Vicente, an Argentine poet, was born in Buenos Aires in 1784. He served as a volunteer during the English invasions and wrote a rhymed chronicle of the events of that stirring period. In 1810 he was attached to the Army of the North as secretary to its general, Ortiz de Ocampo, and took an active part in all the great movements of the revolutionary era. At the foundation of the University of Buenos Aires, he became the organizer and director of classical studies. He was the founder of the Bureau of Statistics and President of the Republic in 1827. Until 1852 he was the President of the Supreme Court. After the Battle of Caseros, General Urquiza intrusted to him the organization of a provisional government, and he became governor of the province of Buenos Aires. Though he is best known as the author of the Argentine national hymn, he is hardly less to be remembered for the many services he rendered his country in various official capacities from the time of the founding of the Republic to his death in 1856. López, Vicente Fidel, Argentine jurisconsult, writer and orator, was born in Buenos Aires in 1814. He was the son of the famous author of the Argentine national hymn, López y Planes. Like many other Argentinians, he left his country during Rosa's reign, returning in 1852 to devote himself untiringly to the work of regeneration. Among his works are to be found both purely literary and historical writings, such as La Novia del Herijo la Inquisición, his monumental work on the Conquista, an erudite and scientific work, and his Tratado del Derecho Romano. He also wrote a series of articles on the Argentine Revolution for the Revista del Rio de la Plata. In 1874 he succeeded Gutiérrez as president of the University of Buenos Aires. He died in 1903 after a life devoted to the service of his country. Sarmiento, Domingo F., was born in San Juan in 1811 of humble parents. His father fought under San Martín in Chile. From early childhood he was left to his own resources, and has very often been called the Lincoln of Argentina. His love of books, his keen habits of observation, and a brilliant mind raised him from the humble position of clerk in a country store to the presidency of the Republic. During Rosa's rule, he joined the great army of Argentine refugees in Chile, founding schools there and taking an active part in the political life of the country as the editor of El Mercurio and El Nacional, two important organs of the press. His first book was a primer, and his El Monitor de las Escuelas was the first educational periodical in South America. In 1842 he founded the first normal school on the Pacific coast, directing it for 3 years. Through the pages of El Progreso and El Heraldo Argentino he carried on a tireless campaign against the tyrant Rosas. His impetuous character and the violence of his attacks made him many enemies, and, on the advice of President Montt of Chile, he undertook a series of travels through Europe, Northern Africa, and the United States. He became a great admirer of the institutions and government of the United States, and particularly of the educational ideas of Horace Mann, with whom he came into close contact. Together with Mitre he returned to Argentina on the eve of the Battle of Caseros, in which he fought under the orders of Urquiza. During the years that Buenos Aires was separated from the rest of the Confederation, he was director of public instruction. After the Battle of Pavon, he was ambassador to Chile and Peru, and later to the United States, where he wrote Las Escuelas, Base de la Prosperidad de los Estados Unidos, and published an educational review entitled Ambas Americas. Upon the completion of Mitre's term of office in 1868, and while still an ambassador to the United States, he was elected to the presidency of Argentina.
His administration was free from civil discord, and he carried out great reforms that made for the prosperity and progress of Argentina. He is especially remembered for the great impetus he gave to public education in Argentina. It can be said of him that he is one of Argentina's greatest writers, and South America's greatest educator. Among his most important works are, Facundo o Civilización y Barbarie, Recuerdos de Provincia, Ambas Americas, and Viajes en Europa, Africa y America. His death in 1888 was mourned all over South America, and was felt as a distinct loss among intellectual circles the world over. Bunge, Carlos Octavio, is a very modern Argentine writer. Among his works may be mentioned, Nuestra America, Ensayo de Psicología Individual y Social, La Novela de la Sangre, La Poesía Popular Argentina, and Nuestra Patria, an anthology for use in the Argentine schools, containing, besides extracts from other Argentine authors, many episodes written by Bunge himself. Of him, Blasco Ibáñez, in his La Argentina y sus grandezas, says, Carlos Octavio Bunge es el más fecundo de los escritores jóvenes. Sin un talento proteico que se ejercita con facilidad en todos los géneros. Ha escrito un cuento, La Sirena, de una originalidad solo comparable a la de Poe, y que basta para la reputación de un autor. Bunge died May 22, 1918. Gorriti, Manuela, an Argentine writer of note, was born in Salta in 1819. She was married to General Manuel Isidro Belzu, one-time president of Bolivia. Her life was full of misfortunes, but she never ceased to write. She displays in her writings unusual power of imagination. In 1865 her complete works appeared in Buenos Aires in 2 volumes, entitled Sueños y Realidades. In the later years of her life until 1874, the date of her death, she devoted herself to education, being directress of a college in Lima. Sastre, Marcos, an Argentine educator and didactic author, was born in Montevideo in 1809. Among his more important works are Anagnosia, Guia del Preceptor, and specially, El Temple Argentino, a vivid and graphic description of the enchanting islands of the Parana, their scenery, flora, and fauna. Gutierrez, Juan Maria, was born in Buenos Aires. He was a lawyer by profession, but is best known for his writings. Like Sarmiento, he fled to Chile to escape the tyranny of Rosas, and devoted himself to journalism, public education, and the publication of didactic works. In 1846 he was appointed director of the Naval Academy of Valparaiso, introducing during his term very important reforms. From 1845 to 1849 he edited a collection of poems by José Joaquim Almeida, another collection, entitled America Poética, El Arauco Domado by Pedro de Ona, and textbooks such as El Lector Americano, La Vida de Franklin, Elementos de Geometría. He returned to Argentina in 1852, after Rosas' defeat at the Battle of Caseros, lending his efforts to the advancement of education, as he had done in Chile. He was appointed president of the University of Buenos Aires, and entirely revised its obsolete curriculum and faculty. In addition to being one of Argentina's foremost educators, he has the distinction of being her first literary critic of note. Among his works on literary criticism may be mentioned the following: Artículos Críticos y Literarios, 1860, Estudios Biográficos y Críticos sobre algunos poetas suramericanos anteriores al siglo XIX, 1865, Apuntes Biográficos de Escritores, Oradores, y Hombres de Estado de la República Argentina. His style is characterized by correctness and precision.
In 1873 he was made President Emeritus of the University of Buenos Aires. He died the following year. Lacasa, Pedro, was born in Buenos Aires in 1810. Early in life he gave up his studies to devote himself to agriculture. When the Revolution of 1839 broke out, he took part in it, and rose to the rank of colonel. In 1865 he took part in the war against Paraguay. He died in Jujuy in 1869. His son, Pedro Lacasa, published in 1870 a volume containing his poems, a biography of General Lavalle, and one of General Miguel Solar. Mitre, Bartolomé, was born in Buenos Aires in 1821. In 1838, when hardly 17 years old, he became known as a soldier and poet by taking part in the siege of Montevideo as a captain, and by publishing a collection of poems. In the second siege of Montevideo he rose to the rank of lieutenant colonel. When the campaign in Uruguay was ended, he went first to Bolivia and then to Chile, where he was editor of El Mercurio. This was not his first experience in journalism, for he had already been the director of La Nueva Era and El Nacional in Montevideo, and La Época in Bolivia. His articles in El Mercurio were a bitter attack against the government, and he was forced to leave the country, living in Peru for a time. In 1852 he returned to Chile, but, hearing of the revolt against the tyrant Rosas, he hastened back to his native country, and took an active part in the Battle of Caseros, being in command of the Uruguayan artillery. From that time dates the rise of his political power in Argentina. As we have seen, he was defeated at Zepita, 1859, in his fight against Urquiza, but in 1861, at Pavon, he led the force of Buenos Aires to victory, becoming President of Argentina from 1862 to 1868. The rapid strides Argentina has made in the last 50 years date from Mitre's presidency. He encouraged the construction of railroads, the establishment of telegraphic communication throughout the Republic, and the founding of schools. During the war against Paraguay, 1865 to 1870, which rendered difficult the carrying out of Mitre's beneficial plans to the fullest measure, he distinguished himself as the commander-in-chief of the Allied armies, that is, those of Argentina, Brazil, and Uruguay. He was editor of La Nación, which shares with the famous La Prensa the distinction of being the leading newspaper of South America. When we consider the political and military events in Mitre's life, the quantity and quality of his literary work are really astonishing. We wonder where he found time to write his remarkable histories of San Martín and Belgrano, in 9 octavo volumes, his various volumes of poems, his translations from Longfellow and Dante, and his extensive correspondence. As a poet and orator, he ranks among the first in Argentina, and, as an historian, he remains to this day the great fountain source to which all those who desire to know the history of Argentina must turn. He is perhaps the greatest man of letters Argentina has produced. As versatile as Sarmiento, though not so voluminous, he displays in general a juster appreciation of facts and a greater equipoise and a more even excellence in literary form. Goyena, Pedro, an Argentine lawyer and publicist, was born in Buenos Aires in 1841. He was the editor of La Revista Argentina and professor of Roman law at the University of Buenos Aires. His style, both as writer and orator, is known for its purity and brilliancy. Nelson, Escobedo, is a man well known in Argentina in educational circles. He was born in Buenos Aires in 1875 and was educated there. He has spent 10 years in this country studying educational movements. He was recently Director General de Enseñanza Secundaria y Especial in Argentina. Among his publications are Recopilaciones de Correspondencia de la Nación, Hacia la Universidad Futura,
and numerous articles. He represented his country at the St. Louis Exposition in 1904, took his doctor's degree at Columbia University, after 4 years of residence, and was a member of the Argentine Commission at the Panama Pacific Exposition, San Francisco, in 1915, and a delegate to the Second Pan American Scientific Congress in Washington in 1915-16. He has edited for use in this country a Spanish-American Reader, the first book of its kind, dealing, as it does, with all phases of South American life and customs. Lopez, Lucio V., the son of Vicente Fidel Lopez, is a contemporary Argentine political writer and critic. He was born in 1857, and was professor of political law in the University of Buenos Aires in 1890, when President Juarez Celman was turned out of office. He was among the leaders of that movement. He enjoys a great reputation as a keen observer and writer on political events in Argentina. Blasco Ibáñez, Vicente, was born in Valencia in 1867. He is one of the leaders among contemporary Spanish novelists. Prior to the recent war, he resided in Argentina, where he received a tract of land from the Argentine government as a compensation, in part, for his book, written at the request of the Argentine government, La Argentina y sus Grandezas. At present, 1919, he is in France, occupied in writing a history of the war. His book Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, published during the recent war, deals in the first part with life on the Pampas, in the last with the war. It is considered one of the best books brought out by the war in any language. Among his works, these are best known: La Barraca, Canis y Barro, La Horda, Sangre y Arena, Los Muertos Mandan, and El Intruso. His works have been translated into practically every European language. Drago, Luis Maria, is a contemporary Argentine jurist and writer on international affairs. He has given his name to the Drago doctrine, a corollary to the Monroe Doctrine. One of his earliest works, Hombres de Presa, a study on criminology, was translated into Italian by Lombroso, the famous Italian criminologist. In 1902 he was elected to the Argentine Congress, and shortly after he was appointed Minister of Foreign Affairs by the then President of the Republic, Julio Roca. In December of that year he sent his famous note to the government of the United States, protesting against the use of force on the part of England, Germany, and Italy for the collection of debts the Venezuelan government had incurred with private subjects of those nations. He was the Argentine delegate to the Second Peace Conference, and is a member of the Permanent Court of Arbitration at The Hague. In 1912, Columbia University conferred upon him the degree of Doctor of Laws, honoris causa. That he is interested not only in legal matters is shown by his publication La Literatura del Slang. Argentina Legend and History. Argentina Legend and History. Himno Nacional Argentino. Vicente López y Planes Coros son eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos o juramos con gloria morir. I oid mortals el grito sagrado, libertad. 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 Oid el ruido de rotas cadenas. Ved entreno a la noble igualdad. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada su sin de laureles y sus plantas rendido un león 1-2. De los nuevos campeones los rostros mart mismo Paris animar, la grandeza se anida en sus pechos. A su marca tu todo hace temblar 3 se conmueven del inca las tumbas 4 y en sus husos revive el ardor 5 lo que ve renovando a sus hijos 6 de la patria el antiguo esplendor. 3 pero sierras y muros se sienten 7 retumbar con horrible fragor, todo el país se conturba por gritos de venganza de guerra y furor.
En los fieros tiranos la envidia escupio su pestifer heel, su estandarte sangrento levantan provocando a la lid más cruel. For no los ves sobre Mexico 8 y quito 9 arrojar consonantes, y cuelaran banados en sangre ten Potosí, Cochabamba y La Paz, 11 no los ves sobre el triste Caracas 12 Luto, Lantos y muert esparcer? No los ves devorando culfuras 13 todo pueblo que logran render? 5 of vosotros se atreve, Argentinos 14 el orgullo del vil invasor, vuestro campos ya pisa contando tantas glorias haller vencedor 15 mas los bravos que unidos juraran su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabran poner. 6 El valiente argentino a las armas cor ardiendo con brio y valor. El clarín de la guerra trueno, en los campos del sudresno. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la inclita Unión, y con brazos robustos desgarran al Ibérico altivo León. 7 San José, San Lorenzo, Supeca 16 Ambas Piedras, Salta y Tucumán, La Colonia y las mismas murallas del Tirano en la Banda Oriental 17 Son letreros eternos que dicen, aquí, el brazo argentino triunfo, aquí, el fiero opresor de la patria sus servas orgullosa doblo. 8 La victoria al guerrero argentino con sus a las brillantes cubrio, y azarado a su vista el tirano 18 con infamia a la fuga sedio. Sus banderas, sus armas, se rinden 19 por trofeos a la libertad 20 y sobre las de gloria alza el pueblo trino digno a su gran majestad 21-9. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre ensnando le repite, mortals, oid. 22 ya su trino dignissimo alzaron 23 las provincias unidas del sud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. 24 El gaucho argentino Vicente Fidel López a uno y otro lado del Uruguay, desde el delta del Paraná a las fronteras del Brasil, y desde el Paraguay a las riberas del Atlántico, se extendían campanas de una belleza incomparable, de una fertilidad exuberante, y de un clima que, aunque templado, no relega el vigor de los temperamentos. Esas campanas estaban incultas en manos de la España. Arroyos innumerables y muchos ríos caudalosos, acompañados en una y otra ribera de selvas tupidísimas, distribuyen por todas partes una masa enorme de aguas puras y saludables, que alimentaban pastizales inmensos, donde los ganados y el hombre crecían y se multiplicaban libres y salvos. El hombre tenía allí la carne, el fuego y el agua, sin ningún trabajo, con un cielo espléndido de luz y de transparencia. El atraso moral de la metrópoli, la incuria de su gobierno, su absoluta falta de industria, su impotencia caduca para educar y para lavar la vida civil al seno de los desiertos americanos, habían extenuado todas las facultades de la España, rindiéndola en una indolente holgazanería a mediados del siglo XVII. Era imposible, pues, que el aliento crecer de los intereses económicos, que solo se levantan en la vida urbana, hubiese podido penetrar en nuestros campos. Así es que la población errante que se había apoderado de ellos, había crecido disparamada, inculta y vagabunda. La extensión indefinida que ocupaba, hacia que el derecho de la propiedad reis fuese inútil para sus habitantes, y hasta se puede ser que era desconocido. Donde cada hombre podía obtener el derecho nominal de llamarse dueño de 50 o más leguas de terreno, sin otro trabajo que denunciarlo,
abonando 20 o 50 pesos a la tesorería del rey, era imposible que la posición fuese verdadera delante de la ley, para 25 responder al título de la propiedad. De modo que el gaucho argentino no necesitaba de semejante título para tener tierras y para satisfacer sus necesidades, y en un estado semejante, era natural que no le fuese fácil concebir que los demás hombres tuviesen razón y justicia para privarle de la facultad de ocupar el desierto, como cosa suya, y de poner su rancho donde mejor le conviniera. Sin peligro del hombre, sin miedo del alimento, porque la rápida carrera de su caballo lo transportaba en un momento a las aldeas de la costa, y dueño de los ganados que pasan por los campos, era claro que no tenía necesidad ninguna de pedir a la tierra ese fruto sabroso de la agricultura, que civiliza por el trabajo y por la influencia de las leyes que rigen las producciones del suelo. El hombre civilizado de nuestros campos había retrogradado verdaderamente, a un estado semi-bárbaro, por causa de su alimento relativo. Pero estaba muy lejos de haber perdido las tradiciones de la civilización de que había tomado origen, como algunos observadores poco discretos lo indica, y sus condiciones no eran las de un estado pastoral, análogo al de los patriarcas del Asia. Estos necesitaban, por lo menos, de la propiedad de los rebanos, gobernaban como patricios la tribu numerosa de sus parientes, y vagaban por las aridas sequedades del África como 26 buscando un pozo de agua y un poco de hierba para ellos y para sus bestias. El gaucho argentino vivía absoluto e independiente 27 con un individualismo propio y libre. Se emancipaba de sus padres apenas empezaba a sentir las primeras fuerzas de la juventud, y vivía abundantemente de las volteadas 28 de los animales que Dios criaba en el desierto. Armado del lazo, podía echar mano del primer potro que le ofrecía mejores condiciones para su servicio, esquilla, por su propio derecho, la vaca más gorda para mantenerse, y si necesitaba algún dinero, para procurarse alguno de los objetos comerciales que apetecía, derribaba cuantos toros quería, le sacaba los cueros, y iba a venderlos en las aldeas de las costas, a los mercaderes que traficaban con ellos, para surtir el escasísimo comercio que teníamos con la Europa. La ley civil o política no pasaba sobre él, y aunque no había dejado de ser miembro de una sociedad civilizada, vivía sin sujeción a las leyes positivas del conjunto 29 tomaba una mujer de su clase, libre como él, sumisa y buena, sin cuidarse mucho de las formas con que se unía a ella. Plantaba una choza en la rinconada de un arroyo, bien cerca del agua para evitarse el trabajo de cargarla, y como los prebostes de la hermandad solían tener la ocurrencia de atravesar los campos, con 50 o 60 blandengues, ahercando expeditivamente bandoleros, el gaucho tenía bien cuidado de levantar esa choza cubierta por el bosque, y con sendas ovados que le eran conocidos, para 30 evitar que le encontrasen desprevenido, porque la justicia del rey no era muy solicita en distinguir a los inocentes de los vagos, ni el mismo sabía bien entre cuales se había de clasificar. Choza de Gaucho en La Pampa, Fraser, The Amazing Argentine Photograph by A.W. Butentco, Buenos Aires, a todos estos rasgos, propios del género de vida 31 que Haitian, los guachos agregaban las dotes de un temperamento fuerte, nervioso y inquieto. El clima en que vivían le permitía viajar a la intemperie, bajo las influencias, templadas algunas veces, rígidas otras veces,
de la naturaleza y del espacio. Acostumbrados al peligro, y riscos, por decirlo de una vez, estaban siempre prontos a pelear a la justicia del rey, cuando los sorprendía, y como ella no usaba de procedimientos muy cuidadosos para determinar sus fallos y sus castigos, los gauchos la evitaban, siempre que podían, como se evita un peligro grave, o como se huida un yugo incómodo. Su cuerpo era por consiguiente muy ágil. Sus miembros mostraban, por su esbeltez y delicadeza, que, de una generación en otra, se habían creado sueltos de las tareas abrumadoras y serviles de la agricultura o de la industria. Esa constante gimnasia del caballo le daba una destreza admirable para sorprender con la velocidad de un gato las furias del potro salvaje, y sentarse gallardamente en sus lomos, con un equilibrio que la fiera nunca descomponía, aunque brinques y se revolves con demencia para deshacerse del jinete que la domaba. Su porte era elegante y cauto, sus maneras serias, y aunque parecían mansas, lo hacían impenetrable y digno al mismo tiempo. Algunas veces, fiero y impetuoso, daba rienda suelta a sus pasiones, otras, era hidalgo y generoso. Pero siempre era difícil y desigual, como los seres breves que se crean en las soledades de la tierra. Era bello como ellos, por el temple y por los rasgos pronunciados de su tipo. En general, el guacho tenía a pecho ser amigable y hospitalario en su cabana. Recto en el cumplimiento de su palabra, no se excusaba jamás de proteger con nobleza a los que reclamaban su amparo, aunque hubiesen sido sus enemigos. Hablaba tranquilo, y con una voz cubierta que 33 podría parecer dulce, si no fuese que sus palabras eran siempre escasas, ambiguas o tímidas. Cuando encontraba algo de que burlarse, su ironía era profunda, pero siempre disimulada con la doblez del sentido, con el monosílabo o con un 34 acento particular que daba a sus expresiones. El enojo no le arrancaba gritos ni gestos, y ya en las dificultades del peligro, o dominado por la ira, era siempre concentrado, guardando las apariencias de una moderación que era amenazante por su propio laconismo. Destituido de toda creencia en la fatalidad de los sucesos, ponía su personalismo sobre todos los intereses de la vida y sobre todas las influencias religiosas, así es que siempre estuvo pronto para reaccionar en defensa de su persona o de su libertad, y un reducido al último trance, marchando, por ejemplo, al suplicio entre filas de enemigos, ocultaba bajo un air resignado la atención más vigilante al menor azar, al menor descuido de sus verdugos, para tirarse al fondo de un río, salvar un precipicio, o saltar sobre un caballo y desaparecer como una sombra entre los arcabuces y sablazos de sus perseguidores. Verdad es, que nunca le faltaba entre estos mismos un cómplice, o un aparcero que se interese por su suerte, y que preparas el lance de jandarle los riesgos de la ejecución. Vista de un pago de gauchos, Fraser, the amazing Argentine photograph by A.W. Butt & Co., Buenos Aires, todos estos contrastes hacen del gaucho argentino un hombre libre y civilizado en medio de la semi-barbarie en que vivía, o más bien, en que vagaba. Porque aunque distante de la vida urbana de los europeos, no era ajeno, sin embargo, a la vida política, ya sea por la raza, ya por las ideas, o por los móviles morales,
estaba unido al orden fundamental de la asociación colonial, puede ser que era un europeo que había caído en la vida errante de los desiertos americanos, y que habiendo conservado su personalismo absoluto e independiente, había venido a constituir un tipo especial, que reunía todos estos contrastes, con un celo indefinido de identidad y de originalidad a la vez, y es posible dar claridad a cosas que parecieran tan contradictorias. Yo diría que los gauchos de las campanas argentinas, tomados en masa, fueron el germen preparado para producir las evaluaciones constitucionales de nuestro organismo, y que a pesar de que, cuando arrojaron su influencia decisiva en las vicisitudes de nuestra historia, se halaban hundidos en un estado cercano al de la barbarie, eran, con todo, un pueblo libre, que llenó de la conciencia de sus intereses y de sus derechos políticos, introdujo una revolución 35 social en el seno de la revolución política de Mayo, moviéndola en un sentido verdaderamente democrático y en busca de una civilización liberal sin las trabas del pasado. La vida de los gauchos no tuvo jamás ninguno de los accidentes de la vida de las tribus. Ellos constituyen una población homogénea, señalada con un mismo tipo, con unos mismos hábitos, con unas mismas pasiones, y que posee todas las aptitudes y las formas de una nacionalidad política, distinta y peculiar. Aunque los gauchos nunca vivían aglomerados, estaban sin embargo espontáneamente distribuidos en pagos, de acuerdo con la configuración que el caso de los ríos, los montes y los accidentes limítrofes, le daban a cada porción de la campana. Reconocían entre sí, por esto, una cierta cohesión geográfica análoga 36 a la que en los diversos vecindarios 37 SIES 38 que la idea de vecindad puede aplicarse a las partes incultas de un vasto territorio. Tenían por lo mismo una especie de patriotismo local sumamente apasionado, con entidades dominantes o caudilegos que surgen por el courage, por el acierto, por la audacia de sus empresas y por los crímenes que cometen o por otros mil de esos accidentes, que en todas partes concurren para formar personajes populares a la altura del medio 39 social en canacen y en que se nutren. El gaucho argentino no reconocía por jefe, ni prestaba servicio militar, sino al caudillo que él mismo elige por su propia inclinación, porque ante todo se tenía por hombre libre, y como tal usaba de su criterio y de su gusto individual con absoluta independencia de todo otro influjo. Eso fortalece, cuando se había decidido por una bandera, su adhesión no tenía límites y podía contarse con ella para toda la vida, no economizaba sacrificio alguno, y su constancia, sobre todo en las luchas políticas, llegaba hasta el heroísmo. Tomaba 41 partido por sentimiento propio y por pasión, jamás por interés, ni con la mira de obtener el menor provecho directo como premio de sus esfuerzos. Lo único que le movía eran las afinidades de los hábitos y de las tendencias entre su persona y la de los jefes a quien servía, es decir, un patriotismo a su modo, pero que en resumidas 42 cuentas era un sentimiento político y moral que tenía causas puras y libres en su misma voluntad. Cuando el ocaso terrible de la leva lo había apresado para el servicio de los ejércitos veteranos de la patria, se debacia, como un animal bravio por 43 escapar a la prisión y a la esclavitud de la disciplina rigurosísima de San Martín o de Belgrano 44 desertaba apnes podia, y se escondía en las entrañas de la tierra. Pero se le volvían a casar,
se dabo más o menos pronto según su carácter más o menos indemito, y cuando una campana feliz, una batalla ganada o perdida, venía a dar la pasión del cuerpo en que servía, se convertía en un soldado ejemplar, como no creo que tuvies mejor ninguna otra nación civilizada. Era sobrio, sufrido, bravo y experto, ni Alhambra, ni la desnudez lo indignaban o lo abajan. Entregado siempre a la voluntad de sus jefes, con una alegría templada que jamás desmancha, servía animado del amor de la patria y con el orgullo militar del ciudadano liberación fe en su causa, y que se considera con la obligación personal de vencer. Toda su filosofía se reduce a saber que servía a la patria, y que la patria esperaba ser salvada por sus soldados, la doctrina era lacónica, pero tan cierta, que apeló al testimonio de cuantos hayan conocido al gaucho argentino, convertido en granadero de caballo, o en voltadero del ejército de los Andes, para que digan si esto era verdad. En cuanto al sentimiento religioso, el gaucho estaba tan lejos del árabe, que es imposible hallar entre ellos punto alguno de contacto. En las cosas de su persona, de su casa, de sus relations, o de sus negocios, la religión y sus ministros no valían ni pasaban un ápice para él. El árabe es ante todo tétrico, fatalista y creyente. Vive dominado por un panteísmo religioso que dirige todas sus ideas, habla directamente con Dios, en la nube que pasa, en las estrellas que brillan en los cielos, en todos los fenómenos del desierto y en cada uno de los acontecimientos que tienen el hilo fatídico de su vida. Su ferocidad, sus crímenes y hasta sus virtudes, son hijos de su fanatismo. Al gaucho argentino no se le ocurrió jamás nada de esto. Su alma había florecido libre de todo cuerpo de doctrina y batida solo por los intereses 45 de la vida material, era alegre de espíritu y vivía independiente en un país bellísimo, lleno de recursos, bien regado, fértil, abundante, y que no tenía ningún punto de contacto con la adusta y imponente severidad del clima abrasador del África, en donde solo la noche y las sombras dan expansión al alma de los mortales y de las fieras. El gaucho era en el fondo un ser completamente discreto, su religión era un deísmo sui generis 46 que se reduce a figurar una cruz con los dedos, o a besar el escapulario que levaba al pecho, en los momentos difíciles de la vida. Una vez que lo hacía, se tenía por salvado en el cielo, se moría, o por amparado del poder y del favor de Dios, se salvaba. Después, ya no volvía a acordarse de sus deberes religiosos, sino para saludar los símbolos del catolicismo, si los encontraba a su paso, una cruz de un sepulcro, un fraile, o la puerta de una iglesia. Con esto, se tenía por católico romano y papal, sin entender palabra de la cosa, y sin procurar entenderla tampoco, porque todo lo demás era para el asunto puro de tradición, de 47 que no se daba otra cuenta sino como de un hecho superior, que le venía impuesto por el 48 asentimiento vago del pueblo, por una tradición que, aunque desprovista de doctrina, dominaba en 49 las campanas y en las chozas donde criaba a su familia. Originalidad y caracteres argentinos el rastreador el bequiano el gaucho malo el cantor Domingo F. Sarmiento en que el ocean les steps reemplacent l'esprit du sentiment de el infini 50 si de las condiciones de la vida pastoral, tal como la han constituido la colonización y la incuria,
nas en graves dificultades para una organización política cualquiera, y muchas más para el triunfo de la civilización europea, de sus instituciones, y de la riqueza y de la libertad, que son sus consecuencias. No puede, por otra parte, negarse 51 que esta situación en su costado poético, fases dignas de la pluma del romancista. Si un destello de la literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resultará de la descripción de las grandiosas escenas naturales, y sobre todo de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia, lucha imponente en América, y que da 52 lugar a escenas tan peculiares, tan características y tan fuera del círculo de ideas en que se ha educado el espíritu europeo. Domingo F. Sarmiento, Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, el único romancista norteamericano que ha logrado hacerse un nombre europeo, es Fenimore Cooper, y eso, porque transportó la escena de sus descripciones fuera del círculo ocupado por los plantadores, al límite entre la vida bárbara y la civilizada, al teatro de la guerra que las razas indígenas y la raza sagana están combatiendo por 53 la posición del terreno. No de otro modo nuestro joven poeta Echeverría 54 ha logrado llamar la atención del mundo literario español con su poema titulado La Cautiva. Este 55 bardo argentino de Joa un lado edido y Argia 56 que sus predecesores los varela trataron con maestría clásica y estro poético, pero sin suceso y sin consecuencia, porque nada agregaban al caudal de nociones europeas, y volvió sus miradas al desierto, y ala en la inmensidad sin límites, en las soledades en que vaga el salvaje, en la lejana zona de fuego que el viajero ve acercarse cuando los campos se incendian, hello las inspiraciones que proporciona a la imaginación el espectáculo de una 57 naturaleza solemne, grandiosa, inconmensurable, cálida, y entonces el eco de sus versos pudo hacer soar con aprobación por la península española. Hay que notar de paso un hecho que es muy explicativo de los fenómenos sociales de los pueblos. Los accidentes de la naturaleza producen costumbres y usos peculiares a estos accidentes, haciendo que donde estos accidentes se repiten, vuelvan a encontrarse los mismos medios de parar a 58 elos, inventados por pueblos distintos. Esto me explica por qué la flecha y el arco se encuentran en todos los pueblos salvajes, cualesquiera que sean su raza, su origen y su colocación geográfica. Cuando lea en el último de los mojicanos de Cooper, que ojo de halcón y uncas habían perdido 59 el rastro de los mingos en un arroyo, dije para mí 60 van a tapar el arroyo. 61 Cuando en la pradera 62 el trampero 63 mantiene la incertidumbre y la agonía mientras el fuego los amenaza, un argentino habría aconsejado lo mismo que el trampero 64 huir al fin, que es, limpiar un lugar para guarecerse, y incendiar a su vez, para poderse retirar del fuego que invade sobre las cenizas del que se ha encendido. Tal es la práctica de los que atraviesan la pampa para salvarse de los incendios 65 del pasto. Cuando los fugitivos de la pradera encuentran un río, y Cooper describe la misteriosa 66 operación del pony con el cuero de búfalo que recogía a hacer la pelota, me dije mi 67 mismo, lástima es que no haya una mujer que la conduzca, que entrena nosotros son las mujeres las que cruzan los ríos con la pelota tomada con los 68 dientes por un lazo.
El procedimiento para asar 69 una cabeza de búfalo en el desierto, es el mismo que nosotros usamos para batir una cabeza de vaca o un lomo de ternera. En fin, mil otros accidentes 70 que omito, prueban la verdad de que modificaciones análogas del suelo traen análogas costumbres, recursos y expedients. No es otra la razón de halar en fenimore Cooper descripciones de usos y costumbres que parecen plagiadas de la pampa, así, hablamos en los hábitos pastorales de la América, reproducidos hasta los trajes, el semblante grave y hospitalidad árabes. Existe, pues, un fondo de poesía que nace de los accidentes naturales del país y de las costumbres excepcionales que engendra. La poesía, para despertarse, porque la poesía es, como el sentimiento religioso, una facultad del espíritu humano, necesita el espectáculo de lo bello, del poder terrible, de la inmensidad de la extensión, de lo vago, de lo incomprehensible, porque solo donde acaba lo palpable y vulgar, empiezan las mentiras 71 de la imaginación, del mundo ideal. Ahora, yo pregunto, ¿qué impresiones ha de dejar en el habitante de la República Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte, y ver, no ver nada? Porque cuanto más hunda los ojos en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido, más se aleja, más lo fascina, lo confunde y lo 72 suma en la contemplación y la duda. ¿Dónde termina aquel mundo que quiere en vano penetrar? No lo sabe. ¿Qué hay más allá de lo que ve? La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte. He aquí ya la poesía. El hombre que se mueve en estas escenas, se siente asaltado de temores y incertidumbres fantásticas, de sueños que lo preocupan despierto 73 de aquí resulta que el pueblo argentino es poda 74 por carácter, por naturaleza. Y como ha de 75 dejar de serlo, cuando en medio de una tarde serena y apacible, una nube turva y negra se levanta sin saber de donde, se extiende sobre el cielo mientras se cruzan dos palabras, y de repente 76 el estampado del trueno anuncia la tormenta que deja frío al viajero, y reteniendo el aliento por temor de echarse un rayo de los mil que con en 77 torno suyo. La obscuridad sus después a la luz, la muerte está por todas partes, un poder terrible, incontrastable, el hijajeco en un momento reconcentrarse en sí mismo, y sentir su nada en medio de aquella naturaleza irritada, sentir a Dios, por decirlo de una vez, en la adherente magnificencia de sus obras. Que más colores para la paleta de la fantasia, masas de tiny blas 78 que ennublan el día, masas de luz lívida, temblorosa, que ilumina un instante las tiny blas y muestra la 79 pampa a distancias infinitas, cruzándolas vivamente el rayo, en fin, símbolo del poder estas imágenes han sido hechas para quedarse hondamente grabadas. Así cuando la tormenta pasa, el gaucho se queda triste, pensativo, serio, y la sucesión de luz y tiny blas se continúa en su imaginación, del mismo modo que, cuando miramos fijamente el sol, nos queda por largo tiempo su disco en la retina. Preguntadle al gaucho a quien matan con preferencia los reyes, os introducir en un mundo de idealizaciones morales y religiosas, mezcladas de hechos naturales, pero mal comprendidos, de tradiciones supersticiosas y groseras. Anados que es cierto que el fluido eléctrico entra en la economía de la vida humana, y es el mismo que llaman fluido nervioso,
el cual excitado sublevo las pasiones y enciende el entusiasmo, muchas disposiciones d'obtener para los trabajos de la imaginación el pueblo que habita bajo una atmósfera 81 cargada de electricidad hasta el punto que la ropa frotada quisportia como el pelo 82 contrariedad del gato. Como no ha de ser poda el que presencia esas escenas imponentes? Gira en vano, reconcentra su inmensidad y no encuentra la vista en su vivo angiolo 83 du fajar su fugaz vuelo, como el pájaro en el march. Do quire campo y herdades del ave y bruto guaridas, do quire cielo y soledades de Dios solo conocidas, que el solo pueden dar o el cation a la vista esta naturaleza engalanada. De las entranas de América dos raudales se desatan, el Parana, faz de perlas 84 y el Uruguay, faz de nácar. Los dos entre bosques corren o entre floridas barrancas, como dos grandes espejos entre marcos de esmeraldas. Saludan los en su paso la melancólica pava, el picaflor y el jilguero, el zorzal y la torcaza. Como anti-reyes se inclinan ante los cebos y palmas, y le arrojan 85 flor del air 86 aroma y flor de naranja, luego en el guazu se encuentran 87 y reuniendo sus aguas, mezclando nácar y perlas se derraman en el plata. Pero esta es la poesía culta, la poesía de la ciudad. Hay otra que hace war sus ecos por los campos solitarios, la poesía popular, candurosa y desalinada del gaucho. También nuestro pueblo es músico. Esta es una predisposición nacional que todos los vecinos le reconocen. Cuando en Chile se anuncia por la primera vez un argentino en una casa, lo invitan al piano en el acto, o le pasan una viola, yse excusa diciendo que no sabe pulsarla, lo extrañan, y no le creen, porque siendo argentino, dicen, debe ser músico. Esta es una preocupación popular que acusan nuestros hábitos nacionales. En efecto, el joven culto de las ciudades toca el piano o la flauta, el violín o la guitarra. Los mestizos se dedican casi exclusivamente a la música, y son muchos los habiles compositores y instrumentistas que salen de entre ellos. En las noches de verano se oyen César la guitarra en la puerta de las tiendas, y tarde de la noche, el sueño es dulcemente interrumpido por las serenatas y los conciertos ambulantes. El pueblo campesino en sus cantares propios, el triste, que predomina en los pueblos del norte, es un canto frigio, planadero, natural al 88 hombre en el estado primitivo de barbarie, según Rousseau, La Vitalita, canto popular con coros 89 acompañado de la guitarra y un tamboril, a cuyos redobles se reúne la muchedumbre y va engrosando el cortejo y el estrépito de las voces. Este canto me parece heredado de los indígenas, porque lo he oído en una fiesta de indios en Copiapo 90 en celebración de la Candelaria, y como canto religioso debe ser antiguo, y los indios chilenos no lo han de haber adoptado de los españoles 91 argentinos. La Vitalita es el metro popular en que se cantan los asuntos del día, las canciones guerreras, el gaucho compone el verso que canta, y lo populariza por las asociaciones que su canto 92 exige. Así, pues, en medio de la rudeza de las costumbres nacionales, estas dos artes que embelicen la vida civilizada y dan desahogo a tantas pasiones generosas, están honradas y favorecidas por las masas mismas que ensayan su aspiramusa en composiciones líricas y poéticas. El joven Echeverría residió algunos meses en la Campana en 1840,
y la fama de sus versos sobre la pampa le había precedido ya, los gauchos lo rodaban con respeto y afición, y cuando un recién venido mostraba señales de distingencia el cogitia, alguno le insinuaba al oído, es poda, y toda prevención hostil cesaba al war este titulo privilegiado. Sabido es, por otra parte, que la guitarra es el instrumento popular de los españoles, y que es común en América. En Buenos Aires, sobre todo, está todavía muy vivo el tipo popular español, el mayo. Descubres en el compadrito de la ciudad y en el gaucho de la campana. El jaleo español vive en el cielito, los dedos sirven de castañuelas. Todos los movimientos de los hombres, los ademanes, la colocación del sombrero, hasta la manera de escupir por entre los colmillos, todo es un andaluz genuino 93 del centro de estas costumbres y gustos generales se levantan especialidades notables, que un día embellizaran y darán un tint original al drama y al romance nacional. Yo quiero solo notar aquí algunos que servirán para completar la idea de 94 las costumbres, para trazer enseguida el carácter, causas y efectos de la guerra civil 95 el rastreador el más conspicuo de todos, el más extraordinario, es el rastreador. Todos los gauchos del interior son rastreadores. En llanuras tan dilatadas en donde las sendas y caminos se cruzan en todas direcciones, y los campos en que pasan o transitan las bestias son abiertos, es preciso saber seguir las huellas de un animal, y distinguirlas de un tramil, conocer si despacio o ladro, suelto o tirado, cargado o vacío. Esta es una ciencia casera y popular. Una vez que yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires, y el peón que me conduce eco, como de costumbre, la vista al suelo. Aquí va, de yo luego, una mula de mora, muy buena, esta es la tropa de Don Zapata, esta muy buena silla, va ensalada, 96 ha pasado este hombre venía de la 97 Sierra de San Luis, la tropa volvía de Buenos 98 Aires, y hacia un ano que el había visto por última vez la mula de mora cuyo rastro estaba confundido con el de toda una tropa en un sendero de 2 pies de ancho. Pues esto que parece increíble, es con todo, la ciencia vulgar, este era un peón de araya, y no un rastreador de profesión. El rastreador es un personaje grave, circunspecto, cuyas aseveraciones hacen fe en los tribunales inferiores. La conciencia del saber que posee, el desire de dignidad reservada y misteriosa. Todos lo tratan con consideración, el pobre, porque puede hacerlo mal, calumniándolo o denunciándolo, el propietario, porque su testimonio puede fallarle. Un robo se ha ejecutado 99 durante la noche, no bien se nota, corren a buscar una pisada del ladrón, y encontrada, se cubra con algo para que el viento no la disipe. Se llama enseguida al rastreador, que ve el rastro y lo sigue sin mirar sino de tard en tard el suelo, como sus ojos viran de relieve esa pisada que para otro es imperceptible. Sigue el curso de las calles, atraviesa los huertos, entra en una casa, y señalando un hombre que encuentra, dice fríamente, este es. El delito está probado, y raro es el delincuente que resista esta acusación. Para él, más que para el juez, la deposición del rastreador es la evidencia misma, negarla sería ridículo, absurdo. Se summit, pues, a este testigo que 100 considera como el dedo de Dios que lo señala.
Yo mismo he conocido a Calabar, que ha ejercido en una provincia su oficio durante 40 años consecutivos. Sin ahora cerca de 80 años, encorvado por la edad, conserva, sin embargo, un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de su reputación fabulosa, contesta, ya no valgo nada, ahí están los niños son sus hijos, que han aprendido en la escuela de tan famoso maestro. Se cuenta de el que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su montura de gala. Su mujer tapó el rastro con una artesa. 2 meses después Calabar regresó, vio el rastro ya borrado y imperceptible para otros ojos, y no se habló más del caso. Ano y medio después Calabar marchaba cabizbajo por una calle de los suburbios, entra en una casa, y encuentra su montura ennegrecida ya, y casi inutilizada por el uso. Había encontrado el rastro de su raptor después de casi 2 años. El ano 1830, un río condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Calabar fue encargado de buscarlo. El infeliz, previendo que sería rastreado, había tomado todas las precauciones que la imagen del cadalso le sugirió. Precauciones inútiles. ¿Acaso solo sirvieron para perderlo, porque, comprometido Calabar en su reputación, el amor propio ofendido le hizo desempeñar con calor una tarea que perdía a un hombre, pero que probaba su maravillosa vista? El perfugo a prevechaba todas las desigualdades del suelo para no dejar huellas, cuadras enteras había marchado pisando con la punta del pie, trepabase enseguida a las murallas bajas, cruzaba un sitio, y volvía para atrás. Calabar lo seguía sin perder la pista, le sustia momentáneamente extraviarse 101 al hallarla de nuevo exclamaba, donde 102 te meas dir. Al fin llegó a una acequia de agua en los suburbios, que corriente había seguido aquel para burlar al rastreador, inútil. Calabar iba por las orillas, sin inquietud, sin vacilar. Al fin se dicen, examina unas hierbas 103 y dice, por aquí ha salido, no hay rastros, pero estas gotas de agua en los pastos lo indican. Entra en una vina, Calabar reconoció las tapias que la rodeaban, y dijo, adentro está. La partida de soldados se cansó de buscar, y volvió a dar cuenta de la inutilidad de las pesquisas. No ha salido, fue la breve respuesta que sin moverse, sin proceder a nuevo examen, dio el rastreador. No había salido en efecto, y al día siguiente fue ejecutado. En 1830 algunos ríos políticos intentaban una evasión, todo estaba preparado, los auxiliares de afuera prevenidos, en el momento de efectuarla, uno dijo, y Calabar, sire tu, contaron los otros anonadados, aterrados Calabar. Sus familias pudieron conseguir de Calabar que estuviese enfermo 4 días contados desde la evasión, y así pudo efectuar sin inconveniente. ¿Qué misterio es este del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en el órgano de la vista de estos hombres? ¿Qué sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza? El bequeano después del rastreador, Viena el bequeano, personaje 104 eminent y cation en sus manos la suerte de los particulares y la de las provincias. El bequeano es un gaucho grave y reservado, que conoce como 20,000 leguas cuadradas de llanuras, bosques y montanas. Es el topógrafo más completo,
Es el único mapa que leva un general para dirigir los movimientos de su campana. El Bequeano va siempre isolado. Modesto y reservado como una tapia, está en todos los secretos de la campana, la suerte del ejército, el éxito de una batalla, la conquista de una provincia, todo depende de él. El Bequeano es casi siempre fiel a su deber, pero no siempre el general en el plena confianza. Imaginaos la posición de un jefe condenado 105 a llevar un traitor isolado, y a perder los conocimientos indispensables para triunfar. Un Bequeano encuentra una sendita que hace cruz con el camino que leva, él sabe a que aguarda 106 remotos, si encuentra 1000, y esto sust en un espacio de 100 leguas, él las conoce todas, sabe de donde vienen y a donde van. Él sabe el vado oculto que en un río, más arriba o más abajo del paso ordinario, y esto en 100 ríos o arroyos, él conoce en los cienegos extensos un sendero por donde pueden ser atravesados sin inconveniente, y esto en 100 cienegos distintos. En lo más obscuro de la noche, en medio de los bosques o en las llanuras sin límites, perdidos sus compañeros, extraviados, de una vuelta en círculo de ellos, observa los árboles, si no los hay, se 107 desmonta, se inclina a tierra, examina algunos matorrales y se orienta de la altura en que se hala, monta en seguida, y le dispara a seguir a los, estamos en terceras de tal lugar, a tantas leguas de las habitaciones, el camino hada ir al 108 sur y se dirige hacia el rumbo que señala. Tranquilo, sin prisa de encontrarlo, y sin responder a las objeciones que el temor o la fascinación sugiere a los otros. Si en esto no basta, se encuentra en la pampa y la obscuridad es impenetrable, entonces arranca pastos de varios puntos, huele la raíz y la tierra, los masca, y después de repetir este procedimiento varias veces, se cerciora de la proximidad de algún lago, o arroyo de agua salada, o 109 dulce, y sale en su busca para orientarse fácilmente. El General Rosas, dicen, conoce por el gusto el 110 posta de cada estancia del sur de Buenos Aires. Si el Bequeano lo es de la Pampa, donde no hay 111 caminos para atravesarla, y un pasajero le pide que lo leve directamente a un paraje dist 50 leguas, el Bequeano se para un momento, reconoce el horizonte, examina el suelo, clava la vista en un punto y se echa a galopar con la rectitud de una flecha, hasta que cambia de rumbo por motivos que solo él sabe, y galopando día y noche, llega al lugar designado. Estancia en Las Pampas, Fraser, The Amazing Argentine Photograph by A.W. Butt & Co., Buenos Aires, El Bequeano anuncia también la proximidad del enemigo, esto es, 10 leguas, y el rumbo por donde se acerca, por medio del movimiento de los aves truces, de los gamos y guanacos que huyen en de dirección. Cuando se aproxima 112 observa los polvos 113, y por su espcircuenta la fuerza, son 2000 hombres, 1500, 200, y el jefe brabejo este dato, que 114 casi siempre es infalible. Si los condors y cuervos revolotean en un círculo del cielo, el saber decir si hay gente escondida, o es un campamento recién abandonado, o un simple animal muerto. El Bequeano conoce la distancia que hay de un lugar a otro, los días y las horas necesarias para llegar a él,
y además una senda extravía y ignorada por donde se puede llegar de sorpresa en la mitad del tiempo, así es que las partidas de montañeras emprenden sorpresa sobre pueblos que están a 50 leguas de distancia, y que casi siempre los aciertan 115 creeres exagerado 116? No. El General Rivera 117 de la Banda Oriental 118 es un simple bequeano que conoce cada árbol que hay en toda la extensión de la República del Uruguay. No la hubieran ocupado los brasileños sin su auxilio, y no la hubieran libertado sin los argentinos. Oribe 119 apoyado por Rosas, sucumbió después de 3 años de lucha con el general Bequeano, y todo el poder de Buenos Aires, hoy con sus numerosos ejércitos que cubren toda la campana del Uruguay, puede desaparecer destruido a pedazos, por una sorpresa, por una fuerza cortada mañana, por una victoria que él sabrá convertir en su provecho, por el conocimiento de algún caminito que sea retaguardia del enemigo, o por otro accidente inadvertido o insignificante. El General Rivera principio sus estudios del terreno el año 1804, y haciendo la guerra a las autoridades, entonces como contrabandista, a los contrabandistas después como empleado, al rey enseguida como patriota, a los patriotas más tarde como montonero, a los argentinos como jefe brasileño, a estos como general argentino, a la valija como presidente, al presidente Oribe 120 como jefe proscrito, a Rosas, en fin, aliado de Oribe, como general oriental, ha tenido sobrado tiempo para aprender un poco de la ciencia del bequeano. El gaucho malo este es un tipo de ciertas localidades, un outlaw, un squatter, un misantropo particular. Es el ojo del halcón, el trampero de Cooper, con toda 121 su ciencia del desierto, con toda su aversión a las poblaciones de los blancos, pero sin su moral natural y sin sus conexiones con los salvos. Laminal el gaucho malo, sin que este epíteto le desfavorezca del todo. La justicia lo persigue 122 desde muchos años, su nombre es temido, pronunciado en voz baja, pero sin odio y casi con respeto. Es un personaje misterioso, mora en la pampa, son su albergue los cardales, vive de perdices y de muletas, si alguna vez quiere regalarse con una lengua, enlaza una vaca, la voltea 123 solo, la mata, saca su bocado predilecto, y abandona lo demás a las aves montesinas. De repente se presenta el gaucho malo en un pago de donde la partida acaba de salir, conversa pacíficamente con los buenos gauchos, que lo rodean y lo admiran, se priva de los vicios, y se divisa la partida, monta 124 tranquilamente en su caballo, y lo apunta hacia el desierto, sin prisa, sin aparato, destinando volver la cabeza. La partida rara vez lo sigue, materia inútilmente sus caballos, porque el que monta el gaucho malo es un pergiro ponger, tan celebra como su amo. Si el acaso lo echa alguna vez de improviso entre las garras de la justicia, acomet lo más ispso de la partida, y a merced de cuatro tajadas que con su cuchillo ha abierto en la cara o en el cuerpo de los soldados, se hace paso por entre ellos, y tendiendo sobre el lomo del caballo para asistrarse a la acción de balas que lo persiguen, andilga hacia el desierto, hasta que, poniendo espacio conveniente entre el y sus perseguidores, refrena su troten y marcha tranquilamente.
Los potas de los alrededores agregan esta nueva hazana o la biografía del Hero del Desierto, y su nombrada vola por toda la vasta campana. A veces se presenta la puerta de un baile campestre con una muchacha que ha robado, entra en baile con su pareja, confundas 125 en las mudanzas del cielito, y desaparecen que nadie lo advierta. Otro día se presenta en la casa de la familia ofendida, hace descender de la grupa a la niña que ha seducido, y destinando las maldiciones de los padres que lo siguen, se encamina tranquilo a su morada sin límites 126 este hombre divorciado con la sociedad, proscrito por las leyes, este salvaje de color blanco, no es en el fondo un ser más depravado que los que habitan las poblaciones. El oso de perfugo que acomete una partida entera, es inofensivo para con los viajeros. El gaucho malo no es un bandido, no es un salteador, el ataque la vida no entra en su idea, como el robo no entraba en la idea del chorreador, roba, es cierto, pero esta es su profesión, su tráfico, su ciencia, roba caballos. Una vez viene al real de una tropa del interior, el patrón propone comprar un caballo de tal pelo extraordinario, de tal figura, de tales prendas, con una estrella blanca en la paleta. El gaucho se recae, medita un momento, y después de un rato de silencio, contesta, no hay actualmente caballo así que ha estado pensando el gaucho? En aquel momento he recorrido en su mente 1000 estancias de la pampa, ha visto y examinado todos los caballos que hay en la provincia, con sus marcas, color, señas particulares 127 y se ha convencido de que no hay ninguno que tenga una estrella en la paleta, unos la tienen en la frente, otros una mancha blanca en el anca. ¿Es sorprendente esta memoria? No. Napoleon conocía por sus nombres a 200,000 soldados, y recordaba, al verlos, todos los hechos que a cada uno de ellos se referían. Si 128 no se le pide, pues, lo imposible, en día señalado, en un punto dado del camino, entregar un caballo tal como se le pide, sin que el anticipar el dinero sea un motivo de faltar a la cita. Sobre este punto el honor de los tajuras sobre la duda. Viaja a veces a la Campana de Córdoba, a Santa Fe. Entonces sleve cruzar la pampa con una troila de caballos por delante, si alguno lo encuentra, sigue su camino sin acercarse, a menos 129 que el lo solicite. El cantor aquí tienes la idealización de aquella vida de revueltas, de civilización, de barbarie, y de peligros. El gaucho cantor es el mismo bardo, el vat, el trovador de la Edad Media, que se mueve en la misma escena, entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los campos, entre la vida que se vive y la vida que se acerca. El cantor anda de pago en pago, de tapera en galpón, cantando sus héroes de la pampa, perseguidos por la justicia, los lantos de la viuda a quien los indios han robado sus hijos en un malin reciente, la derrota y la muerte del valiente Rock 130 la catástrofe de Facundo Quiroga 131 y la suerte que cupo a Santos Pérez. El cantor está haciendo candorosamente el mismo trabajo de crónica, costumbres, historia, biografía, que el bardo de la Edad Media, y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro, si isolado no esta vez otra sociedad culta,
Con superior inteligencia de los acontecimientos que el infeliz 132 despliega en sus rhapsodias ingenuas. En la República Argentina se vena un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo, una naciente, que sin conocimiento de lo que sobre su cabeza, 133 a estarem dando los esfuerzos ingenuos y populares de la edad media, otra que, sin quitarse de locación a los pies 134 intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea, el siglo XIX y el siglo XII viven juntos, el uno dentro de las ciudades, el otro en las campanas. El cantor notion residencia fija, su morada está donde la noche le sorprende, su fortuna en sus versos y en su voz. Donde quiero 135 que el cielito enreda sus parejas sin taza, donde quiera que se apura una copa de vino, el cantor sin su lugar preferente, su parte escogida en el festín. El gaucho argentino no bebe, si la música y los versos no lo excitan, 136 y catapulpariation su guitarra para poner en manos del cantor, a quien el grupo de caballos estacionados a la puerta anuncia a lo lejos donde se necesita el concierto de su ciencia. El cantor mezcla entre sus cantos heroicos la relación de sus propias hazanas. Desgraciadamente, el cantor, con ser 137 el bardo argentino, no está libre de tener 138 quejarse con la justicia. También que dar cuenta de sendas paneladas que ha distribuido, una o dos desgracias, muertes, que tuvo, y algún caballo o muchacha que robó. El año 1840, entre un grupo de gauchos y orillas del majestuoso Parana, estaba sentado en el suelo y con las piernas cruzadas un cantor que tenía azarado y divertido a un auditorio con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. Había ya contado lo del rapto 139 de la querida, con los trabajos que sufría, lo de la desgracia, y la disputa que la motivó, estaba refiriendo su encuentro con la partida y las paneladas que en su defensa dio, cuando el tropel y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. La partida, en efecto, se había cerrado en forma de herradura, la abertura quedaba hacia el Parana, que corría 20 varas más abajo, tal era la altura de la barranca. El cantor oyó la grita sin turbarse, viosel de improviso sobre el caballo, y echando una mirada escudriñadora sobre el círculo de soldados con las tercerolas preparadas, vuelve el caballo hacia la barranca, le pone el poncho en 140 los ojos y clava las espuelas. Algunos instantes después se va a salir de las profundidades del 141 Parana, el caballo sin freno, a fin de que nadas con más libertad, y el cantor tomado de la cola 142 volviendo la cara quietamente, cual si fuera en un bote de 8 remos, hacia la esquina que dejaba en la barranca. Algunos balazos de la partida no estaban que legaseno y salvo al primer y lote que sus ojos divisaron. Por lo demás, la poesía original del cantor es pesada, monótona, irregular, cuando se abandona a la inspiración del momento, más narrativa que sentimental, llena de imágenes tomadas de la vida campestre, del caballo, y de las escenas del desierto, que la hacen metafórica y pomposa. Cuando refiere sus proezas o las de algún afamado malévolo, precis al improvisador napolitano, desarreglado, prosaico de ordinario, elevándose a la altura poética por momentos,
para caer de nuevo al recitado insípido y casi sin versificación. Fuera de esto, el cantor posee su repertorio de poesías populares, quintilas, décimas y octavas, diversos géneros diversos octosilábicos. Entre estas hay muchas composiciones de mérito, y que descubren inspiración y sentimiento. On podría añadir a estos tipos originales muchos otros igualmente curiosos, igualmente locales, si tuvieran, como los anteriores, la peculiaridad de revelar las costumbres nacionales, sin lo cual es imposible comprender nuestros personajes políticos, ni el carácter primordial y americano de la sangrienta lucha 143 que despediza a la República Argentina. Andando esta historia 144 el lector va a descubrir por si solo donde se encuentra el rastreador, el bequiano, el gaucho malo y el cantor. Vera en los cautelos cuyos nombres han traspasado las fronteras argentinas, y en aquellos que llenan el mundo con el horror de su nombre, el reflejo vivo de la situación interior del país, sus costumbres y su organización. Asociación Domingo F. Sarmiento le Gaucho vit de privations, mais son lux est la liberté. Faire d'une indépendance sans bornes, ses sentiments, sauvages comme sav, sont pourtant nobles et bons head, motto. The Gaucho lives amid privations, but his luxury is freedom. Proud of the boundless independence he enjoys, his sentiments, as wild as his life, are nevertheless noble and good. Taken from Croquis de Pampas, written in 1826 by Sir Francis Bondhead, after his return to England from his mission as director of a mining company in the provinces of the Plata. La Pulpería en el capítulo primero 145 Hemos dejado al campesino argentino en el momento en que ha legado la edad viral, tal cual lo ha formado la naturaleza y la falta de verdadera sociedad en que vive. El hemos visto hombre independiente de toda necesidad, libre de toda sujeción, sin ideas de gobierno, porque todo orden regular y sistemado se hace de todo punto imposible. Con estos hábitos de incuria, de independencia, va a entrar en otra escala de la vida campestre, que, aunque vulgar, es el punto de partida de todos los grandes acontecimientos que vamos a ver desenvolverse muy luego. No se olvide que hablo de los pueblos esencialmente 146 pastores, que en estos tomo la fisonomía fundamental 147 dejando las modificaciones accidentales que experimentan, para indicar a su tiempo los efectos 148 parciales. Hablo de la asociación de estancias que, distribuidas de 4 en 4 leguas, más o menos, cubren la superficie de una provincia. Las campanas agrícolas subdividen y disminuyen también la sociedad, pero en una escala muy reducida, un labrador colanda con otro, y los aperos de labranza y la multitud de instrumentos, aparejos, bestias, que ocupa 149 lo variado 150 de sus productos y las diversas arts que la agricultura llama en su auxilio, establecen relaciones necesarias entre los habitantes de un valle y hacen indispensable un rudimento de vida que le sirva de centro. Por otra parte, los cuidados y faenas que la labranza exige, requieren tal número de brazos, que la ociosidad se hace imposible, y los varones se ven forzados a permanecer en el recinto de la heredad. Todo lo contrario sucede en esta 151 singular asociación. Los límites de la propiedad 152 no están marcados, los ganados, cuanto más numerosos son, menos brazos ocupan,
La mujer se encarga de todas las faenas domésticas y fabrils, el hombre queda desocupado, sin goces, sin ideas, sin atenciones forzosas, el hogar doméstico lo fastidia, lo expel, digámoslo así. Hay necesidad, pues, de una sociedad facticia para remediar esta desasociación normal. El hábito contraído desde la infancia de andar a caballo, es un nuevo estímulo para dejar la casa. Los niños tienen el deber de echar caballos al corral apenas sale el sol, y todos los varones, hasta los pequeñuelos, ensalan su caballo, aunque 153 no sepan que hacer. El caballo es una integrante del argentino de los campos, es para el lo que la corbeta para los que viven en el seno de 154 las ciudades. El ano 41, el chacho, caudillo de 155 los llanos, emigros a Chile como el eva amigo, como le preguntaba uno como mi hata ir, como 156 contestó con el acento del dolor y de la melancolía en Chile, y pi. Solo un gaucho argentino sabe apreciar todas las desgracias y todas las angustias que estas dos frases expresan 157 aquí vuelve a aparecer la vida árabe, tártara. Las siguientes palabras de Victor Hugo parecen escritas en la pampa, no podría combatir a pie, no hace sino una sola persona con su caballo. El Irán, salen, pues, los varones sin saber fijamente donde. Una vuelta a los ganados, una visita a una cría o a la querencia de un caballo predilecto, inviate una pequeña parte del día, el resto lo absorbe una reunión en una venta o pulpería. Ali concurren cierto número de parroquianos de los alrededores, Ali se dan y adquieren noticias 158 sobre los animales extraviados, trazens en el suelo las marcas del ganado, sabes donde se casa el tigre, donde se le han visto rastros al león, Ali 159 en fin, está el cantor, Ali se fraterniza por el 160 circular de la copa y las prodigalidades de los que poseen. Una pulpería en el campo, Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, en esta vida tan sin emociones, el juego sacude los espíritus enervados, el licor enciende las imaginaciones adormecidas. Esta asociación accidental de todos los días viene, por su repetición, a formar una sociedad más estrecha que la de donde partió cada individuo, y en esta asamblea, sin objeto público, sin interés social, empiezan a 161 echarse los rudimentos de las reputaciones que más tarde, y andando los años, van a aparecer en la escena política. Ved como el gaucho estima, sobre todas las cosas, las fuerzas físicas, la destreza en el manejo del caballo y, además, el valor. Esta reunión, este club diario, es un verdadero circo olímpico en que se ensayan y comprueban los quilates del mérito de cada uno. El gaucho anda armado del cuchillo, que ha heredado de los españoles, esta peculiaridad de la península, este grito característico de Zaragoza 162 guerra a cuchillo, es aquí más real que en España 163 el cuchillo, a más de un arma, es un instrumento 164 que le sirve para todas sus ocupaciones, no puede vivir sin él. Es como la trompa del elefante, su brazo, su mano, su dedo, su todo. El gaucho, a la par de Janet, hace alar de valiente y el 165 cuchillo brilla a cada momento, describiendo círculos en el aire a la menor provocación, sin provocación alguna,
Sin otro enters que meterse con un desconocido, juega a las punaladas como jugaría a los dados. Tan profundamente entran estos hábitos pendencieros en la vida íntima del gaucho argentino, que los costumbres han creado sentimientos de honor y una esgrima que garantiza 166 la vida. El hombre de la plebe de los demás países toma el cuchillo para matar, y mata, el gaucho argentino lo desenvaina para pelear, y hira solamente. Es preciso que esté muy borracho, es preciso que tenga instinctos verdaderamente malos o rencores muy profundos, para que atente contra la vida de su adversario. Su objetivo es solo marcarlo, darle una tajada en la cara, dejarle una señal indeleble. Así seva estos gauchos 167 llenos de cicatrices, que rara vez son profundas. La reina, pues, se traba por brillar, por la gloria 168 del vencimiento, por amor a la reputación. Ancho circulo se forma en torno de los combatientes, y los ojos siguen con pasión y avidez el centelleo de puñales, que no cesan de agitarse un momento. Cuando la sangre corre torrentes, los espectadores se creen obligados en conciencia a separarlos. Si sus de una desgracia, las simpatías están por el que se desgració, el mejor caballo le sirve para alejarse parajes lejanos, y ali lo acoge el respeto o la compasión. Si la justicia le da alcance, no es raro que haga frente, si corre la partida 169 adquiere un renombre desde entonces que se dilata sobre una ancha circunferencia. Transcurre el tiempo, el juez ha sido mudado, y ya puede presentarse de nuevo en su pago sin que se proceda a ulteriores persecuciones, está absuelto. Matar es una desgracia, a menos que el hecho se repita tantas veces que inspire horror el contacto del asesino. El estanciero don Juan Manuel de Rosas, antes de ser hombre público, había hecho de su residencia una especie de asilo para los homicidas, sin que jamás consintiese en su servicio a los ladrones, preferencias que se explicarían fácilmente por su carácter de gaucho propietario, si su conducta posterior no hubiese revelado afinidades 170 que han llenado de espanto al mundo. En cuanto a los juegos de equitación, bastaría 171 indicar uno de los muchos en que se ejercitan, para juzgar del arrojo que para entregarse a los se requiere. Un gaucho pasa a todo escape por un front de sus compañeros. Uno le arroja un 172 tiro de bolas, que en medio de la carrera maniata el caballo. Del torbellino de polvo que levanta este al caer va salir al janit corriendo seguido del caballo 173 en el impulso de la carrera interrumpida hace avanzar obedeciendo a las leyes de la física. En este pasatiempo se juega la vida, y a veces se pierde. Gaucho en el acto de arrojar un tiro de bolas, Hutchinson, Buenos Aires, and Argentine Gleanings, creares que estas proezas y la destreza y la audacia en el manejo del caballo son la base de las grandes ilustraciones que han llenado con su nombre la República Argentina y cambiado la faz del país. Nada es más cierto, sin embargo. No es mi ánimo persuadir a que el asesinato y el crimen hayan sido siempre una escala de ascensos. Millers son los valientes que han parado en bandidos 174 oscuros, pero pasan de centenares los que a esos hechos han debido su posición. En todas las sociedades despotizadas, los grandes dotes naturales van a perderse en el crimen. El genio 175 romano que conquistará el mundo,
es hoy el 176 terror de los lagos pontinos 177 y los Zumalacárregui 178 los Mina Españoles, se encuentran a centenares en Sierra Leona. Hay una necesidad para el hombre 179 de desenvolver sus fuerzas, su capacidad y su ambition, que cuando faltan los medios legítimos 180 lse forja un mundo con su moral y sus leyes apart, y en lse complace en mostrar que habían sido Napoleón o César. Con esta sociedad, pues, en que la cultura del espíritu es inútil o imposible, donde los negocios municipales no existen, donde el bien público es una palabra sin sentido, porque no hay público, el hombre dotado eminentemente ses fuerza por producers, y adopta para ello los medios y caminos que encuentra. El gaucho será un mal mejor o un caudillo, según el rumbo que las cosas tomen en el momento en que ha legado a hacerse notable. Costumbres de este género requieren medios vigorosos de represión, y para reprimir desalmados se necesitan juegos más desalmados on. Lo que al principio dije del capataz de carretas 181 se aplica exactamente al juez de campana. Ante toda otra cosa, necesita valor, el terror de su nombre es más poderoso que los castigos que aplica. El juez es naturalmente algún famoso de tiempo 182 atrás, a quien la edad y la familia han llamado a la vida ordenada. Por supuesto, que la justicia 183 que administra es de todo punto arbitraria, su conciencia o sus passions lo guían, y sus sentencias son inapelables. A veces will haber juegos de 184 estos, que lo son de por vida, y que dan una 185 memoria respetada. Pero la conciencia de estos medios ejecutivos, y lo arbitrario de las penas 186 forman ideas en el pueblo sobre el poder de la autoridad, que más tarde vienen a producir sus efectos. El juez se hace obedecer por su reputación de audacia temible, su autoridad, su juicio sin formas, su sentencia, un lo mando, y sus castigos inventados por el mismo. De este desorden, quizá por mucho tiempo inevitable, resulta que el caudillo que en las revueltas liga a elevarse, pose sin contradicción, y sin que sus secus 187 duden de ello, el poder amplio y terrible que solo se encuentra hoy en los pueblos asiáticos. El caudillo argentino es un Mahoma que pudiera a su antojo cambiar la religión dominante y forjar una nueva. Sin todos los poderes, su injusticia es una desgracia para su víctima, pero no un abuso de su parte, porque él puede ser injusto, más todavía, él ha de ser injusto necesariamente, siempre lo ha sido. Lo código del juez es aplicable al comandante 188 de campana. Este es un personaje de más alta categoría que el primero, y en quien han de reunirse en más alto grado las cualidades de reputación y antecedentes de aquel. Todavía una circunstancia 189 nueva agrava, lejos de disminuir, el mal. El gobierno de las ciudades es el que da el título de comandante de campana, pero como la ciudad es débil en el campo, sin influencias y sin adictos, el gobierno es a mano de los hombres que más temer le inspiran para encomendarles este empleo, a fin de tenerlos en su obediencia, manera muy 190 conocida de proceder de todos los gobiernos débiles, y que aligen el mal del momento presente, para que se produzca más tarde en dimensiones colosales.
Así el gobierno papal hace transacciones 191 con los bandidos, acuñas de empleos en Roma, estimulando con esto el vandalaje y creando un porvenir seguro. Así el sultán concedía 192 a Mehemet Ali la investidura de Baja de Egipto, para tener que reconocerlo más tarde rey hereditario a truique de que no lo destrones 193 es singular que todos los caudillos de la revolución 194 Argentina han sido comandantes de campana, López y Ibarra, Artigas y Games, Facundo y 195 Rosas. Es el punto de partida para todas las ambiciones. Rosas, cuando hubo apoderados de la ciudad, exterminó a todos los comandantes que 196 lo habían elevado, entregando este influyente cargo a hombres vulgares, que no pudiesen seguir el camino que él había traído, Pajarito, Celarian 197 Arbolito, Pancho el Nato, Molina, Eran otros tantos comandantes de que Rosas pergo al 198 país. Doy tanta importancia a estos pormenores, porque ellos servirán a explicar todos nuestros fenómenos sociales, y la revolución que se ha estado obrando en la República Argentina, revolución que está desfigurada por palabras del diccionario civil, que la disfrazan y ocultan creando ideas erróneas, de la misma manera que los españoles, al desembarcar en América, daban un nombre europeo conocido a un animal nuevo que encontraban, saludando con el terrible de león, que trae al espíritu la magnanimidad y fuerza del rey de las bestias, al miserable gato llamado puma, que huye a la vista de los perros, y tigre al jaguar de nuestros bosques. Por deleznables y innobles que parezcan estos fundamentos que quiero dar a la guerra civil, la evidencia vendrá luego a mostrar cuán sólidos y indestructibles son. La vida de los campos argentinos, tal como la hemos mostrado, no es un accidente vulgar, es un orden de cosas, un sistema de asociación, característico, normal, único, amigicio, en el mundo, y el solo basta para explicar toda nuestra revolución. Había antes de 1810 en la República Argentina dos sociedades distintas, rivals y incompatibles, dos civilizaciones diversas, la una española, europea, culta, y la otra bárbara, americana, casi indígena, y la revolución de la ciudad solo iba a servir 199 de causa, de móvil, para que estas dos maneras distintas de ser de un pueblo se pusiesen en presencia una de otra, se acomodizan, y después de largos años de lucha, la una absorbiese a la otra. He indicado la asociación normal de la campana, la disasociación, per mil veces que la 200 tribu nomada, he mostrado la asociación ficticia en la desocupación, la formación de las reputaciones 201 gaucas valor, arrojo, destreza, violencia y posición a la justicia regular, a la justicia civil de la ciudad. Este fenómeno de organización social existía en 1810, existe modificado en muchos puntos, modificándose lentamente en otros, y intacto en muchos aún. Estos focos de 202 reunión del gaucage valiente, ignorante, libre y desocupado, estaban disminados a millers en la campana. La revolución de 1810 llevó a todas partes el movimiento y el rumor de las armas. La vida pública que hasta entonces había faltado a esta asociación árabe romana, entró en todas las ventas, y el movimiento revolucionario trajo al fin la asociación bélica en la montonera provincial, hija legítima de la venta y de la estancia,
enemiga de la ciudad y del ejército patriota revolucionario. Desenvolviendo los acontecimientos, veremos los montañeros provinciales con sus cautelos a la cabeza, en Facundo Quiroga 203 ultimamente triunfante en todas partes, la campana sobre las ciudades, y dominadas estas en su espíritu, gobierno, civilización, formarse al fin el gobierno central, unitario, despótico, del estanciero Don Juan Manuel de Rosas que clave en la culta Buenos Aires el cuchillo del gaucho y destruye la obra de los siglos, la civilización, las leyes y libertad. Leyendas del País de la Selva co Bungie, según Ricardo Rojas, y el País de la Selva, sus leyendas y trovadores lamo País de la Selva o la región argentina que se extiende, en el interior de la República, desde la cuenca de los grandes ríos hasta las primeras undulaciones de la montana, es decir 204 entre las llanuras banadas por el Parana y sus afluentes y los contrafuertes iniciales de la cordillera de los Andes. Esa región central correspondía en los tiempos del coloniaje el nombre de Tucumán, y abarcaba, más o menos, las actuales provincias de Tucumán, Santiago del 205 Estero y Córdoba. En los tiempos anteriores a la conquista estuvo ella poblada por varias razas y pueblos indígenas, entre los cuales descalaran 206 los Lules, por haber recibido y adoptado del Cusco la cultura quichua o incasica 207 no hay en toda la República Argentina territorio alguno donde existen más tradiciones y leyendas locales que en el País de la Selva. Los mitos y argumentos legendarios de la antigua cultura indígena han persistido hasta los tiempos actuales, mezclándose y amalgamándose a veces, curiosa y originalmente, a las ideas y sentimientos aportados por la conquista española. Y sobre todo en la provincia de Santiago del Estero, que se diría el corazón del País de la Selva, donde mayormente se conservan las antiguas leyendas indio-coloniales, siendo las más populares la de Zupe y la del Coque. Transmitens las leyendas verbalmente en Quichua, de padres a hijos. Pero la salvación también sus trovadores que saben cantar su poesía. La poesía y la música se hallan unidas en las costumbres de la selva, que lo estuvieron en la Grecia clásica. Siendo estas las manifestaciones estéticas más genuinas del país, los trovadores, generalmente, cultivan las dos. La melodía acompaña y sostiene la copla, y ambas se integran en la danza por un ritmo común. Ninguna de las fiestas del país se realiza sin la presencia del trovador, a especie de sacerdote de la alegría y de la muerte. Su escenario la selva 208 toda, recorrida por el en vida vagabunda. Hoy el elevan a velorios, mañana una trinchera de carnestolendas, después a paspres, luego a holgarías de boda, más tarde a bailes tradicionales. Es el órgano expresivo de todos los sentimientos del pueblo. El agasaja al viajero, al caudillo, al magistrado, o simplemente al patrón. El anima las reuniones carnavalescas o nupcials, el plan en torno al féretro de los difuntos monotonas alabanzas, y junto al cadáver de los parvuelos musita las letanías de los ángeles como pues allí donde no liga la acción sacramental de la iglesia, no solo realiza su misión profana de la alegría bequica, sino las ceremonias de un verdadero culto religioso. Ninguna particular indumentaria singulariza la indumentaria del cantor, pero el instrumento del cual se acompaña, completa su figura. Cultiva ante todo el amor de su vihuela.
Protegila de la humedad y del sol, quirilla como si fuera una mujer. Y la vihuela corresponde tanto a sus amores, que la trovadis, los cuerdos de mi guitarra gimen conmigo a la par me ayudan a larar el dolor que me lastima, si parece que la prima 209 hubias aprendido a hablar. Ricardo Rojas, joven escritor argentino, Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, 2. Zupe entre los mitos del país Zupe 210 es, sin duda, la encarnación más potente del misterio selvático. Zupe es el diablo de la selva, y, como tal, no es producto genuino del espíritu quichua, ni la tradición incontaminada del demonio español. Más bien es una resultante del uno y del otro. En su estado primordial es un genio latente y maligno, es el genio de todo lo adverso que aflige los hombres y el enemigo de nuestro Señor. Puede estar en el agua, en el fuego, en la atmósfera, y sabe, al par, dirigir estos elementos para sembrar en la selva pestes, inundaciones, sequías, catástrofes. El mito de Zupe se relaciona tanto con los de la Hechicera y la Salamanca 211 que constituyen inseparable unidad. Los poderes de la bruja provienen de un pacto con Zupe, y la Salamanca no es sino la academia subterránea, oculta en el bosque, donde el neófito aprende su ciencia junto a las cátedras diabólicas. Zupe, maestro, de sus lecciones a la bruja, su discípula, en su escuela tenebrosa, la Salamanca. Zupe, universal y ubicuo en su estado latente, es multiforme en sus personificaciones y manifestaciones. Prefiere en sus metamorphosis figuras humanas. Ha encarnado alguna vez en cuerpo de hermoso manchego, apareciéndose en un rancho a cierta mujer ingenua. Se ha mostrado otra ocasión como un gaucho rico y joven que visita la selva en su caballo enjaezado de mágicos arroyos. Otra sazón, un paisano, cantor de la comarca, atravesando el bosque, rumbo a la fiesta, vios de pronto acompañado por alguien que le desafiaba a pelear, guitarra en mano, era también Zupe 212 el malo, como en la leyenda de Santos Vega. Los nativos hablan asimismo de un diminuto duende, que es como la encarnación humorística y bromista de Zupe. Es el traviso enano de la siesta, con 213 su corta estatura, su rostro magro y barberuccio, el ingenio maligno volando bajo el ancho sombrero de copa en embudo. Los hijos de la selva refieren otras revelaciones de Zupe. Cierto día los montes saladinos oyeron 214 el baladro de un fabuloso toro, bestia chucara de olímpica frente sobre cuello crenado, y era también Zupe. Otro día le vieron, entre las penumbras del ramage, con rostro de satiro, peludas piernas y hendidas patas de chivo. He como este dios o demonio numeroso parece mezclarse la diaria existencia de esas campanas. Sus dominios se extienden a la espesura toda, y hasta un árbol de la flora local señala con nombre equívoco la presencia del mito. En la descriptiva nomenclatura de las plantas silvestres figura la malaptaco, algaroba del diablo. 3 El coque vive en la selva un pájaro nocturno que, al romper el silencio de las sombras, estremece el alma con su lúgubre canto. Esa ovation su historia. Y es la tragedia de su origen lo que evoca con su grito lastimero, yendo entre las 215 arboledas tenebrosas, Turai, 216 Turai.
En la época muy remota, dicen las tradiciones indígenas, una pareja de hermanos, un hermano y una niña, habitaba un rancho en las selvas. Él era bueno, ella era cruel. Amabile el como pidiendo el ventura para sus horas huérfanas, pero ella asibraba sus dias con recalcitrant perversidad. Desesperado, abandonaba el en ocasiones la choza, internándose en las maranas, y ella amainaba en el aislamiento sus iras, hilando alguna ventaja en la rueca o tramando una colcha en sus telares. Mientras vagaba por la selva el buen hermano pensaba en la hermana, y, perdonándola siempre, llevaba al rancho las algarrobas más gordas, los misteles más dulces, las más sazonadas tunas. Vivían ambos de los frutos naturales en aquel siglo de Dios. Proviendo a su subsistencia, el trabajo para la casa un kilo atrapado agarró 217 por el estero cercano, o bien un cebalo pescado 218 en fisca en el remanso del río, si no un corquincho 219 de la barranca próxima, o algún panal de la chiguana, manando rubio néctar por los simétricos alveolos. Pomo a pomo conocía su monte, y, siendo cazador de tigres ademas, prodiga la morada. Insign buscador de meals, Nadia tenía más despiertos ojos para seguir a la abeja voladora que lo llevaba a su colmena, la de la ashpamishki 220 escondida en el suelo, en un cordón enjambrada, la del tiusimi y la de cañas o de cuellas fabricada en el tronco de los más duros árboles. Todo esto le costaba trabajo y pequeños dolores, pero ella en cambio mostrabase indiferente, como gozándose en sus penas. Volvió el una tarde sediento, fatigado, tras un día de infructuosa pesquisa, pues, como reanaba la sequía, estaban yermos y en escase 221 los campos. Sangraba la mano, porque al pretender agarrar una perdiz balita olives y queda 222 entre unas matas, pinchol el udurunco huaycacana, el cactus espinoso que hace ladrar al tigre. Pidió entonces a su hermana un poco de hidromiel para beberla y otro de agua para restañarse los aranazos. Trajó ella ambas cosas, mas, en lugar de servírselas, derramó en su presencia en el suelo la botella de agua y el tupo de miel. El hombre 223 una vez más, ahogó su desventura. Pero, como al día siguiente el volcara también la olada donde se cocinaba el locro de su refrigerio habitual, desesperado 224 resolvió vengarse. Encubrando en su invitación sus deseos de venganza, invitóla para que le acompañase a un sitio no lejano, donde había descubierto miel abundante de moros. No vistió su zamara profesional, sus guanteletes, el sacha sombrero, lavó la bocina de las meliadas porque juzgaba fácil la ventura. El árbol, un abuelo del bosque, era sin embargo de gigantesca tala. Cuando llegaron allí, el muchacho persuadió a su perversa hermana a que debían operar con cuidado, buscando beneficios del néctar sin destruir las abejas pequeñitas, pues se referían historias de cazadores mileros desaparecidos bruscamente a manos de un dios invisible que protege las colmenas. Sobre la horquilla más alta 225 hizo pasar un lazo, y lo preparó en un extremo, a guisa de columpio, para que subía su hermana, bien cubierta por el poncho, en defensa del enjambre, ya alborotado por la maniobra. Tirando al otro extremo, a manera de cordiza palanxa, los alivió en el aire, hasta llegar a la copa, y, cuando ella se hubo instalado allí,
sin descubrirse, el empezó a simular que ascendía por el tronco, desgajando hachazos, mientras bajaba en realidad. Zafó después el lazo, y huio sigilosamente. Precipitaba en lo alto la infeliz. Transcurrieron instants de silencio. Ella habló. Nadie respondía. Como empezaba a temer, se levantó la manta que la tapaba, dejando apenas una rendija para espiar. El zumbido de los insectos la aturdió, pues el armado enjambre revolaba furioso en derredor, vibrante de las y trompas. Ese rumor confuso revelaba la profundidad del silencio. ¿Qué podría ser? No sospechaba la hora ni el lugar. Ciega de horror y de coraje se desembozo de súbito, al descubrir el espacio, el vacío del vertigo la dominó, sola para siempre. Abandonada a sí mediante altura, sobre un tronco liso y largo, sin otras ramas que esas a las cuales se afaraban sus priadas manos, espiaba para ver si el hermano reparicia por allí. La comisión deseos de arrojarse, pero la brusquedad del golpe amilanabla. No obstante, si parecía ella, quien sabe si los caranchos no vendrían a saciarse en ella, como en las osamentas de los animales que morían ignorados en el monte. Mientras tanto la noche iba descendiendo en 226 progresiva nitidez de sombra. Desde su atalia, la pobre huérfana había podido, por primera vez, contemplar sobre el panorama de la selva la inmensidad de los horizontes, y la sucesión de las copas verdes que se unían formando obscuro océano encrespado de gigantescas olas. El sol hundiéndose tras los árboles, la impresionó más soberbio que nunca, iluminado el enorme lomo del bosque con su claridad apacible y decorado el cielo de occidente por cosmogónicos resplandores. Luego vio aquella gran luz aguarse hasta disolverse toda en la noche sin astros para mayor desventura. Nunca se le mostró más pavoroso el cielo, ni más cálida la brina. Vinieron ansias locas de perderse en lo ignoto, de hender esa inmensidad de árboles y tinieblas, o llenar el silencio de un solo grito. Mas, ahora, se le inescaba la garganta muda y la lengua se le pegaba en la boca con sequedad de arcilla. Tiritaba como si el abrego la azotes con su punzant frío y sencha el alma toda mordida por implacables remordimientos. Los pies, en esfuerzo anómalo con que senían su rama de apoyo, fueron desfigurandos en garras de bujo, la nariz y las uñas se encorvaban, y los dos brazos, abiertos en agónica distensión, implumación desde los hombres a las manos. Disnea asfixiante la estranguló, y, al verse de pronto convertida en ave nocturna, un impetu de volar arrancola del árbol y la empujó a las sombras. Así nació el coque. La pena rompió en su garganta llamando a aquel hermano justiciero. Y el grito de contrición de esa mujer convertida en ave, resuena on y resonará siempre sobre la noche de los bosques natales, Turai, Turai, Turai. La leyenda de Santos Vega se obungi entre las leyendas pampeanas, y puede decirse que entre todas las leyendas argentinas, ninguna 227 tan expresiva y popular como la de Santos Vega. Santos Vega es la más pura y elevada personificación del gaucho. Es el hijo, es el señor, es el dios de la pampa. Su historia, que puede reducirse al episodio de su gesta poética con el diablo, representa el destino de una raza y es la síntesis de su epopeya. Aunque fuera acaso alguna vez persona de carne y hueso,
transforma Santos Vega en verdadero mito, hasta constituir un símbolo nacional. Una paella de contrapunto, Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, en tiempos distantes y nebulosos, allí donde se pierde el recuerdo de los orígenes de la nacionalidad argentina, Santos Vega fue el más potente paedor. Su nombre era inagotable en la improvisación 228 de endchas, ya tiernas, ya humorísticas, su voz de timbre cristalino y trágico inundaba el alma de sorpresa y arrobamiento, sus manos arrancaban a la guitarra acordes que eran solazos, burlas, imprecaciones. Su fama llenaba el desierto. Avidada escuchar lo acudia la muchedumbre de los cuatro rumbos del horizonte. En las payadas 229 de contrapunto, esto es, en los justos otornios de canto y verso, salía siempre triunfante. No había en las pampas trovador que lo igualara, en I recuerdo de que alguna vez lo hubiese habitado. Donde quiera que se presentes rendiali el homenage de su poética soberania aquella turbogach que tan amante de la libertad y rebel de la imposición. Para el alma sencilla del paisano, dominada por el canto exquisito, Santos Vega era el rey de la pampa. A la sombra de un hombre, ante el entusiasta auditorio que atrae siempre su arte, inspirado por el amor de su prenda, una muchacha de ojos negros y labios rojos, cantaba una tarde Santos Vega, el paedor, sus mejores canciones. En religioso silencio escuchaban hombres y mujeres, conmovidos hasta dejar correr ingenuamente las lágrimas. En esto se presenta a galope tendido un forastero, tires del caballo, interrumpe el canto y desafía al cantor. Es tan extraño su aspecto, que todos temen vaga y punzantemente una desgracia. Pálido de courage, Santos Vega acepta el desafío, templa la guitarra y canta sus cielos y vidalitas. Y cuando termina, creyendo imposible que un ser humano le pueda vencer, los circunstantes lo aplauden en ruidosa ovación. Has otra vez silencio. Tocal su turno al forastero, 230 su canto divino es una música nunca oída, caliente de pasiones infernales, rebosante de ritmos y armonías enloquecedoras, jovencido a Santos Vega. Nadie puede negarlo, todos lo reconocen condolidos y espantados, y el mismo paedor antes que todos, adiós fama, adiós gloria, adiós vida. Santos Vega no puede sobrevivir a su derrota. ¿Acaso el vencedor, en quien se reconoce ahora al propio diablo, al temido Juan sin ropa, habiendo ganado, y como trofeo 231 de su victoria, pretende el alma del vencido? Desde entonces, en efecto, desapareciendo del mundo de los mortales, Santos Vega es una sombra doliente, que, al atardecer y en las noches de luna, cruza a lo lejos las pampas, la guitarra terciada en la espalda, en su caballo veloz como el viento. Podas populares y podas cultos han cantado hermosamente la leyenda de Santos Vega. La crítica ha encontrado hoy un sentido épico. El 232 Diablo es la moderna civilización, que, con las máquinas y fábricas de su portentosa técnica, vence al gaucho y lo desaloja de sus vastos dominios. Como los primitivos cantores no podían prever este destino del gaucho, el símbolo viene a ser posterior, y, en realidad, no encuadra sino vagamente y por coincidencia en los verdaderos términos de la leyenda. Su origen está más bien, a mi juicio, en la doctrina bíblica del Génesis.
Como los metafísicos 233 la adaptaron a la filosofía con su concepto de la edad de oro, los gauchos la traducen en su leyenda de Santos Vega. Santos Vega en la Pampa Fuadon en el Paraíso Terrestre, antes de incurrir en el pecado original. Su prenda ocupa el mismo lugar secundario de Eva. El demonio siente su orgullo de dueño y señor de la 234 llanura. El, estimulado por la presencia de la marica, acepta el ritu, y es vencido. El demonio lo desalojada sus dominios. El hombre hace, aunque imperfectamente, el papel del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Lo cierto es que la ciencia vencedora, el arte del demonio, se identifica al mal, contraponiéndola al bien, al arte espontáneo, a la inspiración del Padre que viene de Dios. Así, aunque traitoramente vencido por sobrehumanas fuerzas, y quizá por su misma derrota tan trágicamente humana, Santos Vega queda triunfante en el alma del pueblo, y su sombra ha de verse pasar a la distancia mientras exista un pomo de tierra argentina. La tradición de Lucia Miranda co bungi apnas descubierto el estuario que se la Maria más tarde Rio de la Plata, sin dejarse intimidar por la trágica muerte de su glorioso descubridor, Don Juan Díaz de Solís, remontó en 1526 sus majestuosas 235 aguas Don Sebastián Gaboto, Marino Veneciano 236 al servicio de España. Penetrando por primera vez en el río Parana, Fundo, en la desembocadura del río Carcarana, sobre su margen izquierda, el fuerte del Espíritu Santo. Clavada ali la bandera de Castillo, dejó el fuerte a cargo de su guarnición, subió hasta las cataratas del Iguazú, y luego, por diversas circunstancias regresó a España. Carlos Octavio Bungi dos años habían pasado desde la partida de Gaboto, y el fuerte del Espíritu Santo conservaba su paz inalterable. Gobernablo un hombre de distinguido mérito, Don Nuno de Lara, en quien delegó Gaboto el mando. Una severa disciplina, sostenida por el ejemplo, quitaba a los suyos toda 237 ocasión de desmandarse. Por su propia seguridad, los españoles mantenían pacífico trato con una vecina tribu de indios, los Timbuyos. La buena inteligencia y los oficios de la cordialidad más expresiva opertaban de día en día los nudos de ESAUTIL alianza. Había entre los españoles una dama, Lucia Miranda, mujer del soldado Sebastián Hurtado. El cacique de los Timbuyos, Mangari, prendado de su belleza, olvidó que era casada y resolvió hacerla su esposa. Decidido a robarla, preparó una horrible traición. Aprovechando una oportunidad en que salieron del fuerte, para procurarse víveres, buena parte de sus pobladores, al mando de uno de los capitanes, presentóse como amigo, seguido de 30 indios cargados de subsistencias. Esperaba afuera sus órdenes, escondido en la maleza y bien adoctrinado, su hermano Siripo, al mando de numerosa horda. Sin sospechar los ocultos designios del cacique, recibió el donativo muy atento y agradecido Don Nuno de Lara. Con su castellana generosidad, acogió a Mangari y a su sequito bajo su mismotco. Obsequioles con un esplendido festín, brindando confundidos españoles y indios al Dios 238 de la amistad. Cuando terminó el festín recogieronse a dormir unos y otros. El sueño rindió a los españoles. Y, entrada ya la noche, en el silencio 239 y las sombras,
Mangari cambio sigilosamente sus cenas y contraseñas con su hermano Siripo, hizo prender fuego a la sala de armas y abrió las puertas del fuerte. De común acuerdo, los indios de Mangari y de Siripo cayeron sobre los españoles dormidos. Algunos de estos lograron sus armas, trabajos en combate siniestro. Con increíble valor, Lara repartió en cada golpe muchas muertes. En medio de la refriega buscó y encontró al fin a Mangari. Anqui con una flecha en el costado, abrios paso entre la confusa multitud hasta que pudo herir al traitor. La flecha, entretanto, con el movimiento y la lucha, había penetrado hondamente. Ambos, el cacique indio y el denodado capitán castellano, cayeron muertos. Solo escaparon con vida del desastre algunos niños y mujeres, entre ellas Lucia Miranda, su inocente causat. Todos fueron llevados a presencia de Siripo, su ser del detestable Mangari, quien los guardó cautivos. Al siguiente día volvió al fuerte Sebastián Hurtado. Su dolor fue igual a su sorpresa, cuando, después de encontrarse con ruinas en vez del baluarte, buscaba a su consort y solo halaba despojos de la muerte. Luego que supo su cautividad, no 240 dudo un punto entre los extremos de morir o rescatarla. Precipitadamente se escapó de los suyos y llegó hasta la presencia de Siripo. Pero este bárbaro, habiendo muerto Mangari, cacique el ahora de los Timbuyos, olvidados como su finado hermano que Lucia era casada, y roba a su vez a tomarla por esposa. Ya que se presentaba tan inopenadamente el legítimo marido, ardiendo en celos infernales, decidió matarlo. Comprendió la heroica mujer la suerte que esperaba a Hurtado, y, estimando más la vida de su marido que la propia, renunció al tono altivo con que antes contestaba los avances de Siripo, y tomó a sus pies el tono de la súplica y el llanto. De tal modo consiguió que el cacique revocara su sentencia de muerte y salvó la vida a Hurtado, mas con la dura condición de que el soldado castellano se divorciase para siempre de Lucia y eligiera otra esposa entre las doncellas Timbuyos. ¿Acaso por ganar partido en el corazón de la bella mujer blanca, que se mantenía firme en su resistencia a aceptarlo por esposo, el cacique legó a permitirles 241 que se vieran de vez en cuando? No por eso consiguió el consentimiento de Lucia, que, como española y como cristiana, estaba resuelta a perder antes la existencia que la honra. Al contrario, en algunas de las breves entrevistas de los esposos, pudo notar que ambos renovaban sus juramentos de conyugal fidelidad. Entonces su furia no tuvo límites. Hizo atar a Sebastián Hurtado a un árbol, donde se mató a cetazos, y mandó arrojar 242 a Lucia Miranda a una hoguera. Así, después de largo martirio y cautiverio, murieron ambos esposos, para eterno ejemplo de amor y de virtud. Verdadera o fantástica, esta tradición ha perdurado en la mente de los habitantes del Río de la Plata. 2 siglos y medio después de que ocurrió o pudo ocurrir el épico y luxuoso suceso, servía 243 el de argumento a una hermosa tragedia de corte clásico, en verso y 3 actos, titulada Siripo. Su autor, el Dr. Manuel José de Labardén, que nació en Buenos Aires en 1754 y murió probablemente poco antes de la gloriosa revolución de 1810, puede considerarse el más antiguo de los poetas cultos de la literatura argentina.
su obra, en sonoros hendecasyllabos castellanos, representos en el llamado coral. Componius este sitio, que 244 hacia las visas de teatro, de un terreno rodeado de un cerco o muralla baja y algún rancho en el fondo, para guardar sus vitulas o adminiculos. Una chispa de un cohete inspirado en la iglesia 245 de San Juan con motivo de celebrarse una fiesta religiosa, ocasionó un incendio que redujo a cenizas el rancho. En el incendio se quemó el precioso manuscrito de la tragedia, conservando solo algunos largos fragmentos. Perdida la obra de Labardin, las sombras familiares y heroicas de Lucia Miranda, Sebastián Hurtado, Mangari y Siripo Esperan, Puez, el poeta que las conte en las nuevas generaciones de argentinos. El lucero del manantial episodio de la dictadura de Don Juan Manuel Rosas Manuela Gorriti y María era la hora en que cala el espero relinco del potro salvaje, en que el cuquillo se adorme sobre el sinuoso tronco de los algarrobos, y en que el misterioso paqui comienza su lamentable 246 canto. La luna alzaba su disco brillante tras los cardos de la inmensa llanura, y su argenta de rayo, deslizándose entre el frondoso ramage de los hombres y las góticas ojivas de la ventana, banaba con ardor el dulce rostro de María. Viajeros del Plata. En vuestras lejanas excursiones en las campanas, oísteis hablar de María, 247 su recuerdo vive todavía en las tradiciones del sur. María era la flor más bella que acarició la brisa tibia de la pampa. Alta y esbelta como el junco azul de los arroyos, si mejible también en su elegante flexibilidad. Sombriba su hermosa frente una esplendida cablera que se extendía en negros espirales hasta la orla de su vestido. Sus ojos, en frecuent contemplación del cielo, habían robado a las estrellas su mágico fulgor, y su voz dulce y melancólica como el postrer sonido del arpa, tenía inflexiones de entrenable tenura que conmovían el corazón como una caricia. Y cuando en el silencio de la noche se elevaba cantando las alabanzas del Señor, los pastores de los vecinos campos se prosternaban creyendo escuchar la voz de algún ángel extraviado en el espacio. El viajero que la divisaba a lo lejos pasar envuelta en su blanco velo de virgin a la luz del crepúsculo, veo la sombra de los sauces, exclamaba, es una hada. Pero los habitantes del pago respondían, es la hija del comandante, el lucero del manantial. En los últimos confines de la frontera del sur, cerca de la línea que separa a los salvajes de las poblaciones cristianas, en el pago del manantial y entre los muros de un fuerte medio arruinado, habitaba María al lado de su padre, entre los soldados de la guarnición. El adusto veterano, antiguo compañero de Artigas, solo desarrugaba el seno de su frente cercada de cicatrices para sonreír a su hija. Para aquellos hombres hostigados por frecuentes invasiones y cuyos rostros tostados por el sol de la pampa expresaban las inquietudes de una perpetua alarma, era María una blanca estrella que alegraba su vida derramando sobre ellos su luz consoladora. Pero ella, que era la alegría de los otros, ¿por qué estaba triste? ¿Qué sombra había empanado el cristal purísimo de su alma? La hora del dolor había sonado para ella, y María pensaba en su amor. Tu un sueño una noche vino a turbar una visión el plácido sueño de la Virgen. Vio un vasto campo cubierto de tumbas medio abiertas y sembrado de cadáveres degolados. De todos aquellos cuellos divididos manaban arroyos de sangre que, uniéndose en un profundo caos,
Formaban unrioquias rojas ondas murmuraban lugubres gemidos y se ensanchaban y subían como una inmensa marea. Entre el vapor mafítico de sus orillas y hablando con planta segura el sangrento rostro de los muertos, percibes un hombre que brazo desnudo blandía un punal. Aquel hombre era bello, pero con una belleza sombría como la del arcángel maldito, y en sus ojos azules como el cielo, brillaban relámpagos siniestros que helaban de miedo. Y, sin embargo, una atracción irresistible arrastró a María hacia aquel hombre y la hizo caer en sus brazos. Y él, envolviéndola en su sombría mirada, abrazó sus labios con un beso de fuego, y sonriendo diabólicamente rasgóla el pecho y la arrancó el corazón, que arrojo palpitante en tierra para partirlo con su punal. Pero ella, presa de un dolor sin nombre, se echo a sus pies y abrazo sus rodillas con angustia. En ese momento se oyó una detonación, y María, dando un grito se despertó. El encuentro era un sueño, exclamó palpando su pecho virginal, agitado todavía por los tumultuosos latidos de su corazón era un sueño. Y pasando la mano por su frente para alijar las últimas sombras del terrible sueño, María saltó del lecho, vistió sus ropas de fiesta, trenzó con flores su larga cabellera, y sentada gallardamente sobre el lustroso lomo de un brioso alazán, Dios gozosa a correr por los frescos oasis, sembrados como una vía láctea en las inmensas llanuras del sur. De repente el fogoso potro robado a las numerosas manadas de los salvajes, aspirando con rabioso deleite las magnéticas emanaciones que el viento traía de su agreste patria, sacudió su larga crin, mordió el freno, y burlando la débil mano que lo regía, partió veloz como una flecha, saltando zanjas y bebiendo el espacio. María, pálida de espanto, vio surbader lejos del limite cristiano al través de las complicadas sendas que trillan los bárbaros con el afilado casco de sus corceles, y su terror crecía a la vista de un bosque negro que terminaba el horizonte, y entre aquel ramage el miedo dibujaba sombras confusas que se agitaban. De improviso vibró en el aire un silbido extraño, semejante al chillido de un aguila, y el caballo embalado por una mano invisible se abajo sobre ese mismo tiempo que la joven se deslizaba al suelo sin sentido. Al volver en se encontró reclinada en los brazos de un hombre y con la mejilla apoyada en su pecho. Ese hombre era sin duda quien la había salvado, y María, separándose de sus brazos, alzó hacia él una mirada de gratitud. El joven era bello, pero al verlo María dio un grito y volvió a caer exánime a los pies del incógnito. Aquel hermoso joven era el fantasma de su sangrento sueño. For amor y agravio 8 días más tarde María, velando inquieta, con el oído atento y la mirada fija, medio desnuda y oculta tras las vetustas ojivas, esperaba todas las noches a un hombre que, legando cautelosamente al pie del umbu, hacia a sus ramas, escalaba la ventana y caía en sus brazos. Y la joven lo estrechaba en ellos con pasión, y apartándolo luego de ese, contemplabalo con delicia y volvía a arrojarse en sus brazos, exclamando, Manuel. Manuel. ¿Por qué te amo tanto, a ti que no es quien eres, a ti el terrible fantasma de mi sueño? Y, sin embargo, quien quiera que seas, vengas del cielo o del abismo, y, aunque despedaces mi pecho y me arranques el corazón, te amo. Te amo. Y María deliraba de amor,
hasta que la luz del alba el irrabatiba a su amante que, deslizandos furtivamente entre el obscuro ramage, se desvanecia con las sombras. Pero una vez Maria lo espero en vano. Y desde entonces, cada noche, sola y con el corazón palpitante dolorosa ansiedad, vio pasar sobre su cabeza y perderse en el horizonte todos los astros del cielo, sin que aquel que alumbraba su alma volviera a aparecer jamás. Por ese tiempo, la anarquía de la guerra civil abrazó aquellas comarcas, y el fragor del canon homicida ahogó las risas y los gemidos. Vi 16 años después en las últimas horas de un día de verano, una silla de posta atravesó rápidamente las calles de Buenos Aires, y entró en el patio de una hermosa casa en la calle de la Victoria. Un hombre de porte distinguido que, asomado al balcón, parecía 248 esperar con impaciencia, bello presuroso, y adelantándose al cochero, corrió a abrir la portezuela del carruaje, tendiendo los brazos a una bellísima mujer que se arrojó a su cuello, mi amada María, amigo mío, exclamaron ambos a la vez estrechándos con ternura. Y mi hijo, mi Enrique, dijo de pronto la dama arrancándose de los brazos de su marido y tendiendo en torno una codiciosa mirada. Nuestro hijo, respondió el haciéndola entrar en un magnífico salón. Nuestro hijo, amada mía, se hala en esta hora en el momento más solemne de su vida escolar, de un brillante examen. Acabo de dejarlo triplemente coronado, pero el premio más grato será el beso de su madre. Querido niño. Es tan bello como a los 12 años. Oh, Alberto, perdón. Perdón? Y de que, amada María? De ser una buena madre como eres una buena esposa? Al contrario, gracias por el amor que guardas para ese hijo que ternura ha alumbrado los 3 días de tu ausencia en los 5 años que me has dejado aquí solo. Ah! Que placer encontrabas en habitar Córdoba, lejos de tu hijo, lejos de tu esposo. Oh! Alberto, noble y generoso corazón, exclamó ella doblando una rodilla ante su marido. Alberto la alzó en sus brazos, todavía esa injusta timidez. Todavía esos importunos recuerdos. Me habéis prometido Charlos y 249 ser feliz. Y soy di cosa, amigo mío. Quien no lo sería cerca de ti. Pero, a medida que el tiempo pasa, la desconfianza de la juventud desaparece, reemplazando la medrosos recelos. ¿Será falta de 250 fe? No, pues yo creo en ti como en el Dios del cielo, pero mientras más grande, mientras más 251 sublime me aparecias, menos digna me encontraba de acercarme a ti, y lo que tu llamas obstinación era un doloroso ostracismo. Pobre María. Que nunca te oiga hablar así. Nunca. Te lo pido en nombre de tu hijo. Toca este corazón, es tu más firme apoyo. Reposa confiada sobre él, pues solo alienta para ti 252. Dios mío, dijo ella reclinándose en el seno de su marido, y elevando al cielo una mirada de gratitud. Dios mío, bendito seas porque has enviado al mundo degenerado que te reniega, estos seres de paz, de indulgencia y de amor para redimir su iniquidad y hacernos creer que en verdad formaste al hombre a tu divina imagen. 16 años han pasado, 16 años, y en cada uno de esos días, en cada una de esas horas explotar en ese corazón, elevarse y resplandecer,
alguna nueva virtud. Dieciséis años hace encontré un día abandonada, sola entre mi dolor y un secreto terrible. La muerte era mi único recurso, pero yo no podía morir. Junto a mi corazón desgarrado palpitaba otro corazón que me pedía la vida y me encadenaba una existencia de oprobio. Tu me apareciste entonces, Alberto te amo, me dijiste, y mi amor ha penetrado el secreto de tu dolor. ¿Quieres confiar en mí? Yo ser tu esposo, tu amigo, y, me dijiste al oído, el padre de tu hijo. Y bien, la interrumpió Alberto, con esa brusca genialidad de las almas generosas, para velar su grandeza via un gran marido, 253 cumplir con una misión que nos haga feliz. Desgraciadamente, amada mía, no siempre es tan fácil conciliar el deber con la felicidad. Hoy, por ejemplo, colocado entre el amor y la conciencia, voy a sacrificar al deber la dulce costumbre de una antigua amistad. Yo que hasta ahora he sostenido a mi amigo con todos los recursos de mi influencia, voy a enarbolar contra el estandarte de la oposición, y el cuerpo legislativo, que actualmente presido, me verá con asombro alzarme contra el voto que pretende dar a Rosas la facultad de reunir todos los poderes del Estado. A estas palabras de su esposo, María palideció. Oh! Alberto, dijo, estrechando su mano con terror en nombre del cielo no toques la garra del tigre porque te despedazará. Te despedazará y hará de tu cadáver una grada más para escalar la cima del poder. Y bien, amiga mía, María con la muerte de los buenos en el cumplimiento del deber. Pero tranquilizate, amada María, Rosas sin un alma capaz de comprender mi sacrificio y me conservará su estimación, aunque me haya quitado su amistad. En ese momento Anugier anunció a Alberto que la Cámara reunida esperaba a su presidente para 254 discutir la importante cuestión del día. Alberto despidió al Ujier y volvió hacia su mujer una mirada de ternura. Lo ves, querida mía, el dijo mi sacrificio comienza desde ahora. Apenas he tenido tiempo de posar mis ojos en tu semblante, la voz del deber me llama lejos de ti, y aunque si por muy pocas horas, toda separación en este momento me parece eterna. Alberto se interrumpió. Habrías dicho que sus palabras encontraran algún eco misterioso en el fondo de su alma. Pero reponiéndose luego dijo a su esposa sonriendo te dijo, amiga mía, pero voy a enviarte Enrique y el desvanecerá para siempre esos importunos recuerdos que turban todavía la paz de tu alma. Y besando tiernamente la mano que ella le tendía, salió no sin volverse muchas veces para contemplarla. Six madre y hijo cuando la dama quedó sola alzó los ojos al cielo con dolorosa expresión llamas, exclamó, llamas, nunca se borrará esa imagen que encuentro siempre en el horizonte de mis recuerdos, en el semblante de mi hijo y en mi propio corazón. He ahí esa frente altiva y meditabunda. He ahí esos rasgados ojos azules de tan sombría y sin embargo tan hermosa mirada, Manuel. Manuel. La puerta se abrió con estrépito, y un hermoso manchego de 16 años, de porte arrogante y risueña expresión, se precipitó en la sala y corrió a arrojarse en los brazos de la dama que lo estrechó en el oso lazando y besó 1000 veces sus mejillas y su frente. Que hermosa eres, mamá, decía el joven,
contemplando extasia do el radioso semblante de su madre en qui tenía muy presents las facciones de tu rostro, no crea que fueras tan bella. Bendición del cielo, 255 Dejar la fría 256 Atmosfero del colegio para venir a contemplar los reyes de este bello sol que da vida a mi vida y calor a mi alma. Poda, decía ella, sonriendo tiernamente a su hijo y meciéndolo como un niño en sus rodillas me está recitando un madrigal. A propósito de yo el joven dejando su actitud de abandono y sentándose al lado de su madre Manuela Rosas me envió su álbum pidiendo 257 un soneto. Y lo había olvidado. Ya. La vio tan pocas veces. Y no porque ella no sea una criatura amabilísima, pero me aleja de su lado el extraño sentimiento que me inspira su padre. La Marialo odio si su amistad con la mía no hicieran 258 el odio imposible. Todavía no conozco a ese hombre, y sin embargo me estremeco cuando oigo pronunciar su nombre, y no comprendo como el noble y bondadoso corazón de Alberto ha podido unirse a ese corazón feroz y sanguinario. Esta misma adhesión, madre mía, realza más la magnanimidad de ese corazón generoso, porque está exento de debilidad. Severa con el amigo, jamás transigera con el tirano. Es verdad, pero him aquí estremecida de espanto a la idea de esa austera integridad 259 que en este momento subleva quizá contra él en la 260 Cámara Legislativa el bando entero del despotismo. Que, exclamó el joven con los ojos centelleantes de entusiasmo, es hoy el día de su triunfo. Y no estoy en la barra para aplaudirlo con la voz y con el alma. Y besando rápidamente su madre, deseos de su convulsivo brazo y partió. 7 En la sala de representantes en ese día la sala de representantes de Buenos Aires presenció una escena digna de los mejores tiempos de la Roma heroica. Rosas, armado con la clave del terror, habiendo impuesto silencio al pueblo, y hecho también calor al cuerpo legislativo, quiso dar el último golpe a la dignidad nacional, y aspiró a la dictadura. Aspirar en el era mundar, y un día oyos la sacrilega proposición en el santuario de las leyes. Ninguna voz se alzó para combatir la. Cada representante veía en el semblante de su vecino el triunfo del miedo sobre la conciencia, y elevaba su mirada a lo 261 alto de la sala encontraba bajo el dosel que la dominaba al amigo, al confidente Rosas, y colaba. El presidente invitó a sus colegas a dar sus votos, ordenando que los que estuvieran por la proposición, se pusieran en pie, y con rostro apacible dio la señal. Dos hombres únicamente votaron en contra. El uno era Escalada, el inmaculado obispo de la metrópoli. El otro era, el presidente de la sala, el amigo de Rosas. Hubo un momento de asombro y silencio, pero cuando la barra arrebatada de entusiasmo prorrumpió en una tempestad de aplausos, 4 hombres enmascarados precipitaronse en la sala, y mientras 3 de ellos rodearon la mesa del presidente, el cuarto hundió un puñal en el corazón de Alberto y huyó dejándolo clavado en el seno de su víctima. Entonces en medio del silencio de horror que reinó en aquel recinto, oyos la voz del anciano obispo, que, de pie de alzando sobre el moribundo su mano venerable sub al cielo, martyr de la libertad argentina. Yo te absuelvo en nombre de Dios y de la patria y como es la noble alma de Alberto hubiera esperado aquella sublime bendición,
exhalos dulcemente en una triste sonrisa. En aquel momento Enrique, que entraba en el peristilo de la sala de sesiones, fue atropellado por cuatro hombres que huían desolados entre 262 las sombras. El intrépido niño, conociendo por sus máscaras que acababan de cometer un crimen, agio al que iba delante, pero por medio de un violento esfuerzo logros escaparse, enquistando en las manos de su adversario la máscara que lo cubría. Al ver el rostro de aquel hombre el joven dio un grito, y se precipitó en la sala. A la vista del cadáver de su padre, Enrique se detuvo un momento, inmóvil, mudo, con los puños cerrados y la mirada fija. Luego, cayendo de rodillas, arrancó de su pecho el puñal homicida, y besando la herida con siniestra serenidad adiós, padre mío, dijo estrechando la mano helada del muerto muy luego me reuniré contigo, pero entonces te habré vengado. Guardo en su seno el arma ensangrentada y se alejó con firmes pasos. 8 El terrible drama la luz del siguiente día encontró en las calles de Buenos Aires numerosas huellas de escenas semejantes a la que tuvo lugar en la noche anterior en la sala de representantes. Un puñal había amenazado la vida de Rosas, aunque se había arrestado al delincuente, no habiendo podido arrancar el confusión alguna, había sacrificado indistintamente a todas personas sospechosas de complicidad en aquel atentado. A 2 leguas de distancia, al frente del Palacio Dictatorial de Palermo, un destacamento de infantería 263 acababa de hacer alto. Sonó el tambor y aquella fuerza se formó en cuadro. Vios entonces en el centro del siniestro vacío un joven como Isaac, y maniatado como él, y enfrente 464 soldados que a la voz de un oficial preparaban sus armas. Pero, cuando los fatal fusiles se inclinaron sobre él, cuando con la frente erguida y la mirada serena el noble manchego esperaba la muerte, oyos un grito de suprema angustia y una mujer pálida, anhelante, desmelinada, rompiendo con esfuerzo febril la línea de bayonetas que le cerraba el paso, se arrojó de repente sobre el joven y estrechándolo en un abrazo desesperado lo cubrió con todo su cuerpo. Los soldados, vivamente conmovidos, volvieron hacia el oficial que los mandaba. Pero este que sencha pasar sobre es una terrible responsabilidad, ahogando su profunda emoción, mandó apartar a la madre y conducir la fuera del cuadro. Ah, exclamó ella arrancándose de los brazos de su hijo y cayendo a los pies del oficial dadme al menos por lo que más amáis en este mundo, dadme un cuarto de hora que necesito para obtener la gracia de mi hijo, o morir. El veterano sonrió tristemente pobre madre, dijo siguiéndola con una mirada de compasión. En nombre de esta hora suprema grito el niño yo os lo prohibo, madre mía. No pidas gracia al asesino de vuestro esposo, o vuestro hijo os maldecirá desde la eternidad. Mas ella sin escuchar lo corrió desolada hacia el 265 Palacio. Atravesó, sin que nadie pudiera detenerla, los patios, los vestibulos, las galerías y los salones, preguntando a su paso por aquel de quien esperaba la muerte o la vida. Una decan entreabrió un gabinete y la mostró un hombre que apoyado en 266 una mesa ocultaba su rostro entre las manos. La desventurada, precipitándose en el cuarto, fue a caer a sus pies. Pero al mirar a aquel hombre el rugo se le heló en su labio pálido que se movió sin articular sonido alguno. En ese momento sonó una detonación.
La infeliz madre que os sin sentido gritando Manuel. Manuel. Que has hecho de tu hijo? 9 Conclusion mucho tiempo hacia que el antiguo fuerte de la pampa era ya solo un montón de escombros ennegrizados por el humo del incendio. Los indios en una salida lo habían quemado, asesinando al viejo comandante con toda la guarnición. Desde entonces el doble silencio de la muerte y del abandono reino en torno de aquellos muros, y el terror supersticioso que inspiraban las ruinas apartó de allí los pasos del viajero. Sin embargo, una noche, al alzarse la luna sobre el horizonte, los habitantes del pago vieron una mujer pálida, enflaquecida y arrastrando negros sandales, que atravesó gimiendo las avenidas de Sauces y se perdió entre las desmoronadas murallas del fuerte. Algunos la tuvieron por una aparición, pero otros creyeron conocer en ella a María, la hija del viejo comandante, el bello lucero del Manantial. Lima, agosto de 1860. Los 3,000 pesos de Dorigo co bungi era en el ano nefasto de 1820, el ano de agudísima crisis, revolucionaria más bien que política. En la provincia de Buenos Aires cambia base cada día, puede decirse, de gobernador. Siendo gobernador el señor Ramos Mejía, partidario del directorio, el general Solar, enemigo del sistema, había depuesto, asumiendo el mando. Retiros luego el nuevo gobernador al campamento de Luján, donde estableció su sede. Dejaba en Buenos 267 Aires, como su lugarteniente, en el cargo de comandante general de armas, al coronel Dorigo. Y para concluir con los unitarios, puso aprecio las cabezas de los principales representantes del régimen directorial. Entre ellos se contaba el Dr. Tagle, cuya persona se tasó en 3,000 pesos. Espíritu inquieto y combatiente, habeas arriesgado a venir de su voluntario ostracismo en el Uruguay a la misma ciudad de Buenos Aires. Ocultabase en la casa de un amigo, el señor Marin. Su situación era harto peligrosa, pudiendo ser reconocido y denunciado 268 en cualquier momento, hasta por la servidumbre. Además, agravabase esa situación por su personal y mortal enemistad con el coronel Dorigo, a quien había insultado con la virulencia de las pasiones políticas de aquel tiempo semi-bárbaro. Temiendo una sorpresa trágica y fatal para su huésped, el señor Marin resolvió salvarla dando un paso audaz y decisivo. Conocía a Dorigo y confiaba en su caballerosidad. Sin comunicar su proyecto al Dr. Tagle, fue a ver al comandante general en el piso bajo del cabildo, donde se halaba. Amigo también de Dorigo, díjale, medio 269 en serio y medio en broma, se que estás en apurada situación financiera y vengo a ofrecerte la oportunidad de ganar 3,000 pesos. Como en efecto, por las continuas revoluciones y violencias, escasaba el dinero, Dorigo contestó agradecido 270 por el ofrecimiento. No disponía en ese instante de un peso, ni propio ni del Estado, para pagar a las tropas. El señor Marin anunció entonces que tenía al Dr. Tagle en su casa. Dorigo se limitó a responder, muy bien. Esta noche iré a buscarlo. Sin cambiar más razones, el señor Marin se retiró. Aunque tuviera plena confianza en la lealtad de Dorigo, una duda vaga se apoderó de su espíritu. Y el comandante general,
levado al mismo tiempo por el antagonismo político y la necesidad de dinero, entregaba al general Soler la cabeza del Dr. Tagle? Los hombres más rectos en momentos de ofuscación, y entonces todos parecen ofuscados por la sangrienta lucha política. De vuelta en su casa, el señor Marin se sentó 271 a conversar y tomar mate con el Dr. Tagle. Estaba distraído y preocupado. Notando los suyos, le preguntó la causa de sus cavalaciones. No pudo calar por más tiempo el señor Marin, y le enteró de su diligencia. Pálido como un muerto, el Dr. Tagle exclamó, estoy perdido. Quiso huir en ese momento, pero como era su proyecto harto imprudent, el señor Marin le detuvo en su casa. Liberó la hidalguía de Dorrego, corría alguna probabilidad de salvarse, de otro modo, su pérdida era segura. No tuvieron tiempo para deliberar largamente, porque apenas anocheciera presentóse el coronel Dorrego en la casa del señor Marin. Aquí está el Dr. Tagle, dijo, y entró seguido de su ordenanza. Más muerto que vivo, presentóse el Dr. Tagle. Dorrego tomó un capote de manos de su ordenanza, y le dijo, póngaselo. El Dr. se lo puso. En la puerta había dos caballos ensalados, el del coronel y el del ordenanza. Montando en el suyo, Dorrego dijo al Dr. Tagle, monte a caballo y vengas conmigo. Y el Dr. Tagle montó en el caballo del ordenanza, convencido ya de que solo le esperaban 4 tiros. A galop tendido cruzaron la ciudad de sur a norte. Llegaron, en la noche cerrada, al Bajo de Palermo. En la orilla del río le esperaba una embarcación a vela, aparejada para partir. Embarques y pongas en salvo 272 en la colonia, 273 ordenó Dorrego a su acompañante. Conmovido por su grandeza de alma, el Dr. Tagle le observó, yo he sido y soy su enemigo, coronel. En el campo de batalla, contestó Dorrego, no hubiera vacilado en matarla, aquí, solo un mal caballero podría aprovecharse de haber el halado huido y indefenso. El Dr. Tagle insistió, pierde usted, coronel, 3,000 pesos que necesita. Y el coronel Dorrego, montando de nuevo a caballo y despidiéndose, repuso con sencillez, todo el oro del mundo no bastaría para comprar la lealtad de un militar argentino. Cumplir la consigna co bungi, según Juan M. Ispera, inspeccionando una mañana el campamento de Mendoza, San Martín se detuvo ante una puerta 274 cerrada y revestida de pieles de carnero con la lana para afuera. Custodiaba un centinela. ¿Qué es esto? Preguntó a los sargentos que le acompañaban el laboratorio de los mixtos, le respondieron se trabaja 275 hora. Si, señor. Se están haciendo cartuchos, lanzafuegos, estopines, espolatas para granadas y otras municiones. Sin averiguar más, dirigios ali el general en actitud de entrar. Alto ahí, exclamó el centinela, poniéndose el delante. No se puede entrar. A esta observación, San Martín le preguntó con vehemencia, ¿Cómo es eso? No me conoces. Si, señor, lo conozco, pero así no se puede entrar, repitió el soldado, refiriéndose al traje militar que vestía el general, con botas herradas y pesadas espuelas. Volvió a insinuar San Martín su ademán de abrir la puerta. El centinela calló entonces la bayoneta,
y Rapicio de nuevo, yahi dica, mi general, que así no se puede entrar. Y grito con fuerza, cabo de guardia, el general en jefe quiere forzar el puesto. Al ver esto, uno de los sargentos corrió al cuerpo de guardia a llamar al cabo. Luego el cabo, y dijo al general, señor, el centinela sin la consigna de no dejar pasar a nadie al laboratorio vestido de uniforme, para no ocasionar un incendio. Si mi general quiere visitarlo, para hacerlo en la forma permitida, servéis pasar antes ese otro cuarto y mudarse la ropa. Nada respondió el general, entró en el cuarto indicado, quitos el uniforme, y se puso un par de alpargatas y saco y gorro de brin. Luego visitó el laboratorio y inspeccionó sus trabajos. Cuando se retiraba, habiéndose vestido de nuevo el uniforme, pasó por el cuerpo 276 de guardia y ordenó que, después de relevarse, se mandara a su despacho al soldado que hacía de centinela. Cumplió el soldado la orden y se presentó, temeroso de haber merecido una admonición. Pero al ver entrar, el general en jefe se puso de pie y le tendió la mano para felicitarle calurosamente. Al obedecer a su consigna había cumplido su deber. La lealtad de San Martín co bungi, según Juan M. Ispra, a la base el general San Martín en el campamento de Mendoza. El edecán de servicio en la 277 antesala de su tienda de campana, entró un día en su escritorio, anunciando un oficial pregunta por el ciudadano Don José de San Martín. Hágale usted entrar. Entró el oficial, ratificándose en que venía a ver al ciudadano, y 278 no al general en jefe puede usted hablar. Le dijo San Martín vengo a confiarme usted como un hijo a su padre, balbució el oficial. Soy habilitado de mi cuerpo. Recibí de la comisaría de guerra, para socorro de los oficiales y soldados, una suma de dinero. Lavabla a su destino, cuando entré por mi desgracia a saludar a un oficial amigo mío que se halla enfermo. Varios compañeros estaban jugando a los naipes en su aposento. Me invitaron a acompañarlos. Al principio rijas. Luego quis tentar la suerte. Resolví jugar la pequeña suma que me correspondía como oficial de la cantidad total que me fuera entregada. Como debo al sastre, a la lavandera y a varios proveedores, no pudiendo pagar mis deudas con esa pequeña suma, ocurriósme que, si lograba duplicarla o triplicarla, saldría de apuros. El caso es que la perdí. Ofuscado por el golpe, quiero reponer la perdida, juego de nuevo, y vuelvo a perder. En fin, arriesgué todo lo que llevaba, y lo perdí todo. He pasado la noche vagando por los alrededores del campamento como un loco. Estoy desenrado. Rúgale, señor, que se apiade de mi situación y salve mi honor. Yo le pagaré después como pueda, aunque si sirviendo de criado. Lo que no quiero es que no se me ajusticie 279 como ladrón, y legui luego la noticia a mi pobre madre. El general San Martín le contestó, después de una pausa, como general estaría obligado a hacerla injuriar ante el consejo de guerra. Pero usted se ha confiado a mi lealtad y me permite enmendarse, y tiro una gaveta de su escritorio, saco en onzas de oro de su propio peculio la suma que el oficial le pedía, y, al entregársela, le dijo, vaya usted y en el acto entregue ese dinero en la caja de su cuerpo que en su vida se vuelva a repetir un 280 paseos si mediante.
sobre todo, guarda usted en el más profundo secreto el asunto de esta entrevista, porque si alguna vez el general San Martín llega a saber que usted ha revelado algo de lo ocurrido, en el acto le manda fusilar. La Valle en Rio Bomba Pedro la Casa el combate de Rio Bomba es el coque de 281 caballería más lucido que haya tenido lugar en la guerra de nuestra emancipación, y el que ha revelado también a más alto grado el renombre de bravo que levaba el ejército de los Andes, en los gloriosos tiempos que dijimos a la espalda. En el vio al intrepido la Valle con 96 granaderos 282 arolar 4 escuadrones, fuertes cada uno de 120 hombres, de las mejores tropas del rey, hasta meter los asablazos bajo los fuegos de la 283 infantería, habiendo pasado antes por la villa de 284 Rio Bomba, que estaba interpuesta entre los dos ejércitos, para desafiar a la caballería enemiga. Esta con la intención de alejarlo de toda protección, no salía de la pequeña planicie que está al pie de las alturas que coronan aquel pueblo, y a los cuales quería atraer al general Sucre el Jefe 285 español, para batirlo con ventaja. Juan Lavalle, Navarro y la Marca, Historia General de América, la posición de Lavalle, en ese día, era tanto más conspicua, cuanto que estaba peleando por primera vez con una fuerza 4 veces mayor que la suya, en presencia de los orgullosos soldados de Colombia, y contra la voluntad del general en jefe, que en esos momentos lo acusaba de imprudent, por haber comprometido un coque en que tenía que combatir 1 contra 5, y del cual, según él, no podía salir victorioso. En prueba de lo que dijimos dica, citaremos las 286 palabras que el coronel Ibarra, sobrino del libertador Bolívar, dirigió al general Sucre en aquellos momentos supremos, y sus contestaciones, sacadas de los apuntes del coronel del ejército de los Andes, Don Juan Espinosa, publicadas en el Correo Peruano del 23 de mayo de 1846. Después de la primera carga que la Valle dio a los españoles, y en la cual llegó hasta tiro y medio de fusil, los granaderos se retiraron al tranco. Entonces el general enemigo organizó los 4 escuadrones que habían sido acuchillados momentos antes, y los hizo cargar poniéndose el mismo a la cabeza. Lavalle, cuando estaban a 100 pasos a su retaguardia, volvió caras por pelotones, y cargó al centro de los 4 escuadrones. En este momento el general Sucre creía perdidos a los granaderos por la imprudencia de su jefe, y no quiso protegerlos, dice Espinosa, por no comprometer una acción general para la cual no estaba preparado, y por ser muy avanzada la hora. A 287 las repetidas instancias que le hicieron de proteger al escuadrón con alguna infantería, contestó, el comandante Lavalle ha querido perderse, que se pierda solo. El coronel Ibarra, sobrino del libertador y un valiente de primera clase, le dijo, mi general, dijim vsir con misquias en protección de los granaderos, y yo le respondo del triunfo, y soltándose las lágrimas 288 añadió, como se pierde un escuadrón tan 289 valiente, mi general, permítamelo vs. El 290 General Sucre, con una calma inalterable, le contestó, Coronel Ibarra, aquí el único responsable soy yo, pero via y haga su deber. Poniéndose recién al galop los denodados guías 291 de Colombia, cuando los bizarros granaderos decidían la victoria,
Sin que le cupis mas que a 292 50 de esos bravos ayudar a recoger los laureles, que los inmortal granaderos habían alcanzado, segundo cabezas españolas con el corvo de los Andes, en aquel anfiteatro de la Edad Media 293 lombu Marco Sastre una vista de la Pampa, Fraser, the amazing Argentine. El ombu es el único objeto que se eleva sobre la dilatada pampa, destruyendo la monotonía de ese océano de verdura. Sus abultadas races que se levantan en una enorme masa cónica, base de un tronco, imitan las rocas, simulando en los huecos de sucino sombrías cavernas que pueden servir de cómoda habitación en el desierto. Casi siempre su presencia indica desde muy lejos la morada humana al caminante extraviado, que apresura hacia el sus pasos para gozar el seguro reposo del rancho hospitalario de nuestros campos. Un ombu, Karsten und Schenk, Vegetationsbilder, en las dilatadas llanuras sin camino, el ombu es el norte del viajero, y levantando sobre la planicie de las costas del Plata, en forma de colinas invariables como las montanas, es el guía seguro del navegante para tomar el puerto, evitando los bajíos peligrosos. Uno de los caracteres distintivos del ombu es su longevidad dilatada, condition requerida en un ser que con dificultad se reproduce. No se conoce el término de su vida, nadie ha visto hasta ahora un ombu seco de vejez, no hay tradición que recuerde la edad juvenil de algunos. Por las 294 enormes dimensiones de muchos de ellos con 30 varas de circunferencia en su monstruosa raíz, y 10 en su tronco, puedes juzgar en miles de años de existencia. Además de su extraordinaria longevidad, sin el ombu tal fortaleza, que no hay huracán que lo derribe, y es su vitalidad tan prodigiosa que ni la sequedad ni el fuego tienen poder para destruirlo. Si por acaso algún violento torbellino liga a destrozar su copa, muy pronto se rehace con asombroso vigor y lozania. El ha resistido las sequías destructoras que, de tiempo en tiempo, han asolado las campinas. El ombu prospera en los lugares más áridos y en toda clase de terrenos, con tal que no tenga una humedad excesiva. Solo se multiplica por la semilla, y es preciso, mientras es pequeño, ponerlo a cubierto de las heladas. Trasplantando lo joven, no requiere ya ningún otro cuidado, ni el de riego, y a los 4 o 5 años es un árbol frondoso. No hay árbol como el ombu para formar umbrosas alamedas y avenidas arboladas. La naturaleza de nuestro clima, madrastra de los 295 árboles exóticos, parece que le niega el sustento, exigen la solicitud y constante atención del hombre. El ombu, su hijo predilecto, prospera admirablemente sin necesidad de sus cuidados. Y, cual es el árbol de otros climas, que avantaja a nuestro ombu en frondosidad, majestad, hermosura. Bien puede herir su copa un sol abrasador, bien puede faltarle el refrigerio de los rocíos y el alimento de las lluvias, no por eso dará paso a un solo rayo del astro, ni soltará una sola de sus hojas, mientras que los demás árboles languidecen, se agosta su foliage y ralia su sombra 296 en la estación de los calores. En la Cordillera Juan María Gutiérrez en mi calidad inalienable de porteño, ayuno de granito y de basalto, huérfano de mesetas, de moros y promontorios, sin conocer otros montes 297 que los de durazno,
Quinto no ansiaba por 298 acercarme ese lindero del occidente argentino divinizado en los cantos guerreros con que me había arrollado en la cama. Que ansia tenía por poner pie donde lo estamparan los valientes 299 de San Martín y los Leones de Necochea, 301 dia 6 de Mayo, de un ano que no quiero 301 accord arm, esos Andes tan deciduos se presentaron a mi vista. Sus cumbres, celestes como nuestra 302 bandera, en la mañana, y rosadas como la inocencia y la juventud al ponerse el sol, fueron para mí verdaderos aires de bonanza después de que eran días de capa 303 y tempestades en ese cabo 304 acabader de toda paciencia, que se llama de hornos. En todo esto cavalaba, mi querido amigo, en tanto que la luna del 31 de marzo brillaba sobre mi cabeza peregrinando por el cielo transparente de la provincia de Aconcagua 305 una mula con el equipage y provisions, dos de remuda, el guía tras de ellas, y yo cabalgando en silla inglesa a retaguardia, íbamos en procesión por una senda angosta a las 4 de la mañana siguiente. La luna no alumbraba, las estrellas, tímidas todavía ante la reina eclipsada, no alumbraban tampoco, y yo solo contaba para mi salvación con el instinto de mi cuadrúpedo y del bipdo delantero. No sabía si caminaba 306 para adelante o para atrás, y por salir de una ofuscación 307 muy frecuente en semejantes situaciones, levaba la mano a la cabeza del caballo porque mi 308 parecía que el animal estaba al revés. Las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, como en el primer capítulo del Génesis. Poco a poco comenzó a fosforecer la columna del vapor tibio de la respiración de las bestias, el air tomó el oriente de las perlas, la inevitable campanera de todo cuerpo comenzó a marcarse en el suelo, hasta que al fin, el dedo de Dios separó la luz de las tinieblas que huyeron. Que sitios tan bellos había robado la noche a mi contemplación. La montana estaba a mi derecha, el torrente a mi izquierda. Unas tunas del género sirio, más corpulentas y cilíndricas que las que conocimos aquí, reunidas en familia de 5 y 6 individuos de todas edades y estaduras, se levantaban verdes y airosas, con envidia del aficionado a jardines 309 con este instinto del mal que distingue al hombre, los hacia emigrar con la imaginación, y los colocaba dentro del círculo artificial de un parque a la inglesa. No solo por sus formas y color que eran bellos, la naturaleza le había dado agiladores para realizar sus méritos, una planta parecida llamada quilter, que a merced de sus tenaces pues se injerta en los árboles hasta que naturalizarse con ellos, formaba de rojo y amarillo guirnaldas 310 preciosas sobre la cabeza de los cactus, en otros, sentados más abajo por las mismas flores 311 remadaban sartas de corrales en la garganta de una 312 mujer de Araco. Piedras enormes, árboles pequeños 313 obligaban al sendero a arrastrarse por aquellas faldas como una serpiente, que tal 314 parece en realidad, cuando la vista puede descubrir la serie sin interrupción de sus anillos blancuzcos. Voy a hacer una advertencia. Cuando le diga a vd, mi pair, amors aquí, como ella, dormí en tal part, no era yo el que tenía cansancio, hambre en I sueño, sino las mulas o el conductor, porque mi voluntad no entraba para nada en la formación de las leyes de aquella república ambulante. Por otra parte, las jornadas están señaladas por la naturaleza,
por decirlo así, combinada por la necesidad del transient en las cordilleras. Es preciso para comer donde haya agua y sombra, dormir en paraje abrigado y en la cercanía de algunas hierbas para que pasen las bestias. A las once y media de la mañana mi caballo no quiso obedecer a las espuelas, lo atribuía la mala calidad del pinguelo o a la peor colocación de estos instrumentos pedestres que se me habían 315 subido a las pantorrillas. Pero esto era un mal juicio en toda la extensión de la palabra. El 316 pobre sedia una costumbre inveterada, habíamos llegado al lugar de almorzar, y fe que el sitio era a propósito para el efecto. Un hilo de nieve derretida que transparente de la montana por entre sombra de árboles, y un penon plano y extenso prestaba mesa para una orgía de 25 cubiertos. Esta piedra rodeta en círculo de otras en forma de pirámides, altas y truncadas, realizaba con perfección la idea que tengo de las arras druídicas de los antiguos galos, y por un rapto vagabundo de la imaginación, me transporta al teatro de Carlos Alberto, en donde había 317 oído por primera vez aquella sublime elegia que inspiró a Bellini el presentimiento de una mujer 318 prematura. El poco respeto que me infundía el criterio musico del mulatero, me dio ánimo para echar al aire algunas notas, y Antoni la famosa cavatina de la sacerdotisa sacraliga, casta diva, 319 un pollo fiambre y un trago de Horace bien rubio me habían infundido tan buen humor, que me puse a reír a vista de un espectáculo artísticamente interesante y patético también, que aquel momento se ofreció a los ojos de Norma un anciano 320 vestido pobremente, descendía, en sentido opuesto al nuestro, la ladera del camino, colgadas dos arganitas de cuero a los ajares de su mulequina, etica y trapejadora. La fruta que trae en ellas no la producen en los árboles en las plantas. Eran dos chiquillos de 5 a 6 años que, hincaditos, parecían esas ánimas de bulto que con las manos juntas al pecho, coloca la piedad pequeña sobre las alcancías de las iglesias católicas Murillo, que 321 halinado los conventos de España con esos lienzos inmortal que representan la huida a Egipto de la Santa Familia, habría tomado de aquí adjunto para un cuadro original como 322 pocos. Siguiendo nuestro camino, nos encontramos 323 hasta tener literalmente en nuestros pies el torrente, compañero fiel del sendero el salto se 324 presentaba en el fondo de la cima dando salida por un corte gigantesco de la montana al agua anhelante por esparcirse en un leco menos limitado que el que la trae emperdada por un trecho considerable. El cos por donde corre está sembrado de piedras de colores variados y de formas redondas dadas contra la voluntad del 325 granito por esa pertenencia del agua, que eternamente se desliza y que se ha presentado como imagen del triunfo de la constancia, la gata 326 horrida la piedra, non six sed sipi cadendo. Fuera imposible contemplar aquel espectáculo sin atribuir inteligencia a la lucha que levantaba espumas de plata y de jasmines en torno de los guijarros desnudos. Ali había sin duda naades que levaban sus encajes y sus túnicas de cambre 327 con pasta perfumada de almendras de la fábrica 328 de Montpelas, ninfas de la fuente que contaban sus amores desconocidos y desgraciados a los esquezos viajeros, y de ella 329, no pude por menos, es 330 esa cadencia monótona que lina el oído y convida a sonar y imaginar con desalino,
Phrases castas 331 que guardo en la memoria porque me parece la traducción más genuina del verbo Francis reverer, que tanto de que hacer a los traductores novels. La naturaleza sudamericana de Valparaíso a Buenos Aires Juan María Gutiérrez El Camino a Vapor 332 ESL Valdivia 333 El Hernán Cortés, El Pizarro, de Nuestros Días, para completar la conquista de América en servicio de la civilización y la paz. La espada comenzó esa conquista, la ayudó y continuó la cruz, en manos de los misioneros 334 la ciencia de la mecánica que de la dirección asombrosa a la fuerza expansiva de uno de los elementos antiguos 335 encerrado en una caldera de hierro, acortando en tiempo las distancias, dando al andar del hombre la rapidez del vuelo de las aves, satisfaciendo una necesidad apna sentida, acercando los pueblos apartados para que conversen, por decirlo así, mano a mano, esta 336 lámina en este siglo a completar la obra comenzada en América por el guerrero y el sacerdote. El silbo de la locomotiva es hoy la voz del verdadero apóstol, el sonido de la lira de los ancianos 337 modernos, eco de los taumaturgos del siglo, que predica la unión y la paz entre los hombres, hablándoles de sus que levanta centros sociales por encanto y aconseja el amor al prójimo y el respeto a Dios, teniendo con dulces colores de rosa los horizontes de esta existencia de un día para las criaturas y eterna para las sociedades. No piensavi de, mi amigo, como yo. Crevi de que una ley escrita y nada más y tan poderosa como el fiat de Dios para dar condiciones de nación 338 y formas regulares de cuerpo social a una familia de desiertos como son los miembros de todas las repúblicas sudamericanas? El elemento natural ahaga la eficacia del pacto, como agosta la maleza robusta y indomita o la planta delicada acostumbrada a sentir cerca de la mano inteligente del hombre. La América es el campo de 339 aplicación de todos los descubrimientos de la ciencia europea, no porque yo lo digo, sino porque así lo dispuso el artífice que fraguó una vez para siempre los destinos de la cadena del mundo. El poder de la dilatación de esa ciencia es como el de la mente Colón no puede reconocer por medio las columnas de ningún Hércules. La América es 340 el jardín del mundo para la aclimatación de todo lo grande y de todo lo bueno. Si alguien lo duda, que ponga la vista en el mapa de su geografía, y diga después si el hombre podrá encontrar en ninguna otra parte del mundo mejor cielo que admirar, mejores sombras a que asalar, mejores frutas para su paladar, aguas más frescas y salubres para su sed, ríos más capaces de ser surcados, montañas más prenidas de plata y de oro, tierras más fértiles que en América. En poco tiempo el habla y la religión cristiana se aclimataron en nuestro continente desde la Tierra Magellanica hasta la Alta 341 California, el hijo del conquistador y de las Indias cautivas fue superior en fuerza muscular y en inteligencia a sus padres. El Inca Garcilaso 342 criado al seno de una pala cuscana, escribió con veracidad y talento las proezas de Pizarro, que no sabía escribir su nombre. Esta facultad absortiva de asimilación y de medida que distingue al nuevo mundo, se manifiesta desde luego en el hombre americano por su facilidad para imitar, por su notable aptitud para las artes y los idiomas, en segundo lugar, se manifiesta en las condiciones del suelo, algunas de las cuales podemos señalar sin salir de casa. Los españoles,
Por ejemplo 343 en el Río de la Plata unos cuantos potros andaluces, y esos cefiros del Betis, como los Lama 344 Góngora, encuentran su verdadera patria en las 345 llanuras argentinas, se reproducen al infinito, la libertad los medura, y aquí en su centro, es donde consigue Buffon que se contempla y se 346 study ese bruto generoso, la mejor conquista entre cuantas hizo el hombre. El pico de un ave 347 o el movimiento de una ola de pon a las orillas del Parana la simiente un durazno, y de ahí el origen de esa abundancia de fruta del 348 monte, que nos dilata entre los meses de febrero y marzo. Dos corazones de Damasco traídos por casualidad de Italia, poco más de medio siglo, bastaron para reproducirse en Buenos Aires en los términos que conocimos. El Marrueco de las colonias españolas tan mamadu en Sajonia, crece y se reproduce sin desmejorar en nuestros campos, sin mostaco en icabertazo que la benignidad del temperamento. Para estos animales, pues, y para aquellas semi-las, estaba preparada ab inicio 349 la tierra que tanta y tan agradecida hospitalidad le brinda. Y ahora, dígame vd, mi amigo, para que pueda haber nivelado de la mano de la naturaleza el espacio que media entre el Plata y el Parana, caminos que caminan, y las faldas de las 350 cordilleras, límites de nuestro país con Chile y Bolivia? Sira para que se arrastra sobre esa superficie plana la tarda ruta de la carreta al paso largo del robusto buey tucumano, que apil y que carne se pagan a peso de oro al occidente de los Andes. Sira para que se espacie en el avistras privado por Dios de inteligencia, como quiera la escritura, y para que, cuando 351 llegui la ocasión, levant las alas y burl del caballo y del cabalgador. Sira para que pueblo sus soledades el alarido de los rangles y el relinco de los potros oreanos, o para que se 352 convierta, en fin, en Calvario, demostrando a 353 cada paso con sus cruces que la vida del hombre no es ali de Dios, ni de la ley humana, sino de la barbarie codiciosa. No. El ingeniero invisible suj tu arregla ese mar de verdura, como suj tu la superficie del océano a un nivel permanente, y con iguales designios. Divorcio con el agua sobre los continentes, porque había puesto en la mente humana el germen de la navegación y en la atmósfera los vientos constants. Tendió el desierto, que es en apariencia el sudario de la vida social, porque en el siglo XIX el hombre había de inventar un monstruo corpulento como los megatherios, veloz más que el gamo, sobre que espalda había de erguirse en realidad como rey de la creación, mostrándose invencible en las luchas con las resistencias de la naturaleza y del espacio. Liniers y la reconquista de Buenos Aires co bungi, según P. Grusic, y los preparativos y la marca hacia Buenos Aires conquistada por los ingleses en 1806 la ciudad de Buenos Aires, Santiago de Liniers tomó su partido, se dirigió a las conchas 354 y se embarcó en una lancha para la colonia. Se dice que había pasado parte de la noche anterior en oración en el santuario de la Recoleta 355, Syria 356 la Villa de las Armas 357 de los Antiguos Caballeros, y fe 358 que no sentaba mal en quien descendía de Guy de Liniers, muerto en la batalla de Poitiers 359 desde la colonia escribió a Ruiz Huidobro,
Gobernador de Montevideo, resonando el estado de la capital y proponiendo el reconquistar la con 500 hombres de tropas escogidas que se confiasen. La Junta de Guerra había establecida para preparar la resistencia a la anunciada invasión de Popum, opino 360 que se debía war alinearse. Ysele confio el mundo 361 que solicitaba. El 22 de julio la división salió de Montevideo entre las aclamaciones del vecindario. Al frente y balinears, vistiendo el brillante uniforme azul y rojo, flordelizado de oro, de capitán de navío, y, en el pecho, la cruz de caballero de Malta. Era 362 de alta estatura, de robusta presencia, y posía una belleza risueña y varonil que formó parte de su prestigio entre la muchedumbre. Galante por raza y temperamento, saludaba a las mujeres apiñadas en los balcones y azoteas, anunciando la victoria que él tenía prometida aquella voz secreta, misterioso confidente todo conquistador. Santiago Antonio de Liniers, Navarro y La Marca, Historia General de América, al fin tenía su hora histórica. Y, radiante de entusiasmo, blandía al claro sol de invierno, dulce como una caricia, la espada tanto tiempo herumbrada, que había flameado en Gibraltar y Menorca 363 contra esos mismos ingleses que ahora iba a vencer. Embarcadas las tropas el día 3 de agosto, la travesía de la colonia a la otra costa se efectuó sin inconveniente grave, aunque con bastante labor por la sustada y los chubascos. Parte de la flotilla extravió el rumbo en la obscuridad, teniendo que fundir, sin saberlo, a inmediaciones de una fragata enemiga. Al salir la luna, zarparon las naves y rectificaron su rumbo, amaneciendo a la 364 vista de Buenos Aires y de la escuadra inglesa. Arrechando la sustada, Liniers resolvió desembarcar en las Conchas, y no ya en Olivos, como 365 se había determinado. Alifondio el 4 por la mañana, realizándose inmediatamente el desembarco de las tropas y artillería y incorporándose además los marineros disponibles de la flotilla. El día 5 las fuerzas entraron en San Isidro, donde 366 encontraron provisiones frescas y abrigo, el temporal se había desencadenado, dispersando a las naves enemigas y echando a pique 5 lanchas canoneras. Las tropas emplearon el día en limpiar el armamento y apercibirse para el combate. Al día siguiente, domingo, el capellán celebró misa al aire libre, en el centro de las tropas formadas. Concluido el oficio, se dio orden de marca para los corrales de Miserere, donde se 367 llegó a las 10 de la mañana. Desde este punto, el jefe de la división española dirigió a las 368 con su primer ayudante Quintana, una enérgica intimación al general inglés. No habiendo sido admitido por Beresford en los 15 minutos 369 fallados, el enviado se retiró sin entregar la misiva, pero Liniers no aprobó este exceso de celo y despachó nuevamente a su ayudante, que fue recibido en el acto. La respuesta de Beresford fue muy significativa, viniendo de un jefe tan circunspecto como valiente. Al contestar que se defendería hasta el caso que la prudencia le indicara, confesaba implícitamente lo que dijeban entrever 370 sus pedidos de conferencias con las autoridades bonaerenses y, un poco más tarde, conspiraron 371 la situación del invasor se presentaba cada día más difícil e insostenible en la atmósfera hostil de la ciudad, y,
si bienes de barisuel tu accomplir con su deber, no sele ocultable la desigualdad de condiciones con que sem penaba el combate. Vencedor, su victoria seria estéril, vencido, su 372 partida era irreparable. Puede de sers, pues, que 373 la acción se inició, en esa misma tarde, contra un adversario moralmente derrotado. A las 5, la división rompió marca hacia el retiro, yendo 374 de vanguardia el cuerpo de voluntarios catalans con dos obuses. Tu la reconquista el grueso de la división no salvo sin gran trabajo 375 y solo merced al auxilio del vecindario y gauchos a caballo, los 2000 de malísimo camino, sembrado de box y pantanos, que mediaba entre el misraer, hoy 1 de septiembre, y el retiro. Entretanto, los minones o miguelites, apoyados por la Compañía de Infantería de Buenos Aires, llegaban a dicha plaza del retiro a paso de carrera y atacaban el parque, defendido por 200 soldados ingleses, a quienes desalojaron con una carga a la bayoneta. La fuerza enemiga se replegaba hacia la fortaleza, dejando varios muertos y prisioneros en el sitio, cuando encontró a Beresford, que acudía en su auxilio por la calle del Correo, Florida, con una columna 376 de 400 a 500 hombres. En este mismo momento, desembocaban en la plaza a marca redoblada, vivamente estimulados por Liniers en persona, los voluntarios de Montevideo con una parte de la artillería de Agustini. Tan decisivo fue, al enfilar la calle, el fuego del obus cargado de metralla, que el enemigo se detuvo bruscamente y emprendió retirada hacia la plaza mayor, dejando 377 unos 30 muertos o heridos y abandonando un canon. Paul Grusic, Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, era muy tarde para seguir las operaciones, y, además, las tropas estaban rendidas de cansancio. Liniers se contentó con ocupar fuertemente el retiro y sus bocacalles, tomando todas las precauciones del caso contra cualquier sorpresa. Las tropas pasaron la noche sobre las armas y sin comer. El día 11 fue ocupado en monta los canones de 18 desembarcados de la Galeta Dolores, y otros de igual calibre que se encontraron en el parque, había que prevenir 378 contra un posible bombardeo de la escuadra, y también separarse para batir en brecha a Beresford, que parecía dispuesto a encerrar su defensa en la plaza mayor. El efecto moral de este primer triunfo se hizo visible el mismo día, acudieron a engrosar las fuerzas regulares o tomar órdenes muchos jóvenes patricios y hombres del pueblo, algunos de los cuales se preparaban antes a una lucha de guerrilleros. A mediodía, para probar los canones recientemente montados, Liniers en persona apuntó sucesivamente a una lancha canonera y a una fragata enemigas, con tan raro acierto que, después de dar en el casco de la primera, cortó con el segundo tiro la pina de su mazana, donde tremolaba la bandera británica, que cayó al agua. Tuvos el heco por un pronóstico feliz. Al amanecer frío y brumoso del día 14 se tocó generala, y, después de revistar las tropas, Liniers tomó sus últimas disposiciones para el ataque de la plaza. Dividió en 3 columnas su ejército, reducido en número, pero exuberante entusiasmo y de confianza en la victoria. La columna de la izquierda, al mando de Liniers, entraría por la calle de la Merced, la del centro enfilaría por la calle de la Catedral,
en tanto que la de la derecha seguiría la calle del Correo hasta el centro, para ali dividirse y ocupar las cuadras del oeste y del sur inmediatas a la Plaza Mayor. La artillería debía preparar el avance, barriendo el camino y haciendo replegar al enemigo. El ataque general se había fallado para las 12 del día, pero un incidente lo precipitó. Destacados en avanzada, un cuerpo de marineros y otro de menones se habían deslizado por los aceros, raisando las casas a favor de la neblina, hasta llegar a 2 cuadras de la plaza y encantonarse en algunos edificios, desde donde rompieron el fuego sobre las partidas enemigas. Habiendo salido a contenerlos y desalojarlos una columna inglesa, nuestros impetuosos exploradores se replegaron en guerrilla y avanzaron resueltamente. Eran las 9 de la mañana, los imprudentes voluntarios pedían refuerzos y municiones, no 379 resolviéndose a abandonar el terreno conquistado. Las tropas enardecidas por la fusilería, querían marchar al fuego. Entonces Liniers modificó rápidamente su plan anterior, lanzó la caballería de milicias de la colonia y los dragones de Buenos Aires con artillería volante por la calle del Santo Cristo, en tanto que se movía penosamente la reserva con sus canones de batir, y el mismo se adelantaba por la de la Merced, situándose en la plazoleta de la iglesia. La refriega se hizo general. Avance de los ingleses sobre Buenos Aires, Navarro y La Marca, Historia General de América, el brío de las tropas suplió la desbaratada estrategia, el vecindario arrastró los canones sin caballos, todo el plan se reduce ahora, para cada jefe de cuerpo, compañía o pelotón, a desalojar al enemigo que tuviera al frente, hasta desembocar en la Plaza Mayor. Los ingleses, acantonados en los altos del Cabildo, la azotea de la Recova, el pórtico de la Catedral, tenían que hacer frente a los combinados ataques de 6 columnas convergentes. Se dieron primero los de la Catedral, los del Cabildo, acometidos por el sur y por el norte, se replegaron sobre la Recova, ya batida por la metr de Liniers, y desde que Arco Beresford dirigia la defensa. Aquí se concentró el combate y comenzó a diseñarse el triunfo. Atacada por todos lados, la posición inglesa es insostenible. Casi al mismo tiempo los dos generales enemigos, Beresford y Liniers, vieron caer a su lado sus respectivos ayudantes. Liniers, atravesado el uniforme por 3 balazos, se dirigia hacia la plaza. En el momento en que Beresford, convencido de que era imposible la resistencia, daba la señal de retirada cruzando su espada sobre el brazo izquierdo, la diezmada división inglesa se replegó hacia la fortaleza, siendo su general el último que ocupó el puente levadizo. El pueblo, victorioso, hizo irrupción en la plazoleta del Fuerte, dominando con sus clamors el ruido de la fusilería y bajando sus murallones con sus olitas enfurecidas. Trajeron escalas para emprender el asalto como si fuera un abordaje, pero entonces apareció Beresford, espada en mano, por el ángulo nordeste del parapito, y se hizo bandera parlamentaria. Con todo, el humo y la distancia impedían divisarla y no cesó el fuego de los asaltantes. Al pie de la muralla, el comandante Mordial, que contenía difícilmente a sus hombres, cruzaba un diálogo en francés con Beresford. Preguntando si su vida corría peligro, el otro contestó que estaba salvada con 380 rendirse a discreción. El general arrojó su espada al pie de la muralla,
pero mordial se la devolvió por medio de pañuelos atados, al mismo tiempo se hizo en el bastión una bandera española suministrada por un marinero, y de repente cesó el fuego, alzando el pueblo una inmensa aclamación. El negro Felucho Bartolomé Mitre en la noche del 3 de febrero, subsequente a la sublevación, a la besta centinela en el Torreón del Real Felipe un soldado negro del Regimiento del Río de la Plata, conocido con el nombre de Guerra de Felucho. Era Felucho un soldado valiente, muy conocido por la exaltación de su patriotismo y, sobre todo, por su entusiasmo por cuanto pertenecía a Buenos Aires. Como uno de tantos que se halaban en igual caso, había sido envuelto en la sublevación, que hasta aquel momento no tenía más carácter que el de un motín ardal. Mientras que aquel oscuro centinela velaba en el alto torreón del castillo, donde se elevaba el asta en que hacia pocas horas flamaba el pabellón argentino, Casariego decidió a los sublevados a enarbolar el estandarte español en la oscuridad de la noche, antes que se arrepintiesen de su resolución. Sacada la bandera española de la sala de armas donde se halaba rendida y prisionera, fue levada en triunfo hasta el baluarte de Casas Matas, donde debía ser enarbolada primeramente, afirmándola 381 con una salva general de todos los castillos. Faltaba poco para amanecer, y los primeros resplandores de la aurora iluminaban el horizonte. En aquel momento se presentaron ante el negro Felucho los que debían enarbolar el estandarte, contra el que combatían desde 14 años. A su vista, el noble soldado, comprendiendo su humiliación, se arrojó al suelo y se puso a llorar amargamente, prorrumpiendo en sollozos. Los encargados de cumplir lo ordenado por Moyano, admirados de aquella manifestación de dolor, que acaso interpretaron como un movimiento de entusiasmo, ordenaron a Felucho que presentase el arma al pabellón del rey que se iba a enarbolar. Yo no puedo hacer honores a la bandera contra la que he peleado siempre contestó Felucho con melancólica energía, apoderándose nuevamente del fusil que había dejado caer. Revolucionario. Revolucionario, gritaron varios a un mismo tiempo. Malo es ser revolucionario, pero peor es ser traitor, exclamó Felucho con el laconismo de un héroe de la antigüedad, y tomando su fusil por el cañón, lo hizo pedazos contra el asta, entregándose nuevamente al más acerbo dolor. Estatua al negro Felucho en Buenos Aires, Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, los ejecutores de la traición, apoderándose inmediatamente Felucho, le intimaron que iba a morir, y haciendo el arrodillar en la muralla que daba frente al mar, cuatro tiradores le abocaron sus armas al pecho y a la cabeza. Todo era silencio, y las sombras flotantes de la noche aún no se habían disipado. En aquel momento brilló el fuego de cuatro fusiles, se oyó una sorda detonación, resonó un grito de viva Buenos Aires. Y luego, entre una nube de humo, se sintió el ruido sordo de un cuerpo que caía al suelo. Era el cuerpo ensangrentado de Felucho, que caía gritando viva Buenos Aires. Feliz el pueblo que tales sentimientos puede inspirar al corazón de un soldado tosco y oscuro. Así murió Felucho, como un guerrero digno de la República de Esparta, enseñando como se muere por sus principios y como se protesta bajo el imperio de la fuerza. Para enarbolar la bandera española en los muros del Callao, fue necesario 382 pasar por encima de su cadáver, se enarboló al fin, pero salpicada con su sangre rosa,
y entremolando orgullosamente en lo alto del baluarte, el valiente grito de viva Buenos Aires. Fu la noble protesta del martyr contra la traición de sus compañeros. Esa protesta fu sofocada por el estruendo de la artillería en todos los baluartes del Callao. Falucho era nacido en Buenos Aires, y su nombre 383 verdadero era Antonio Ruiz. Pocos generales han hecho tanto por la gloria como ese humilde y oscuro soldado, que no tuvo sepulcro, que no ha tenido una corona de laurel, y que recién hoy un recuerdo en la historia de su patria. 384 El martirio de Falucho no fue estéril. Pocos días después se sublevaron en la tablada de Lurin 385 dos escuadrones del regimiento de granaderos a caballo, y deponiendo a sus jefes y oficiales, marcaron a incorporarse los sublevados del Callao. A la distancia vieron flotar el pabellón español en las murallas. A su vista, una parte de los granaderos, que ignoraban que los sublevados hubiesen proclamado al rey, volvieron avergonzados sobre sus pasos, como es la terrible sombra de Falucho le enseñase el camino del honor. Solo los más comprometidos persistieron en su primera resolución, y volvieron sus armas contra sus antiguos compañeros, quedando así disuelto por el motín y la traición el memorable ejército de los Andes, libertador del Chile y del Perú. La abdicación de San Martín Bartolomé Mitre se hadica con verdad que solo dos grandes figuras de los tiempos modernos bajaron tranquilas de la cima de la grandeza, Washington y San Martín, porque ellos no fueron ni poder, ni ambición, ni partidos, ni odios, ni gloria egoísta, sino una misión que debía concluir en un día irrevocable, en medio de la propia existencia. Washington no abdicó. Al colgar su espada después del triunfo, y entregar el poder público en manos de un pueblo libre, afirmó la corona cívica sobre sus scenes, siguió sin violencia el ancho camino que le estaba trazado, y alumbrado por astros propicios, se extinguió en el reposo con la angélica serenidad de los ángeles tutelares. Bartolomé Mitre, Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, San Martín abdicó en medio de la lucha, antes de completar su obra, no por su voluntad, como él lo dijo en su despedida y como se ha creído por mucho tiempo, sino forzado por la lógica de su destino y obedeciendo a las inspiraciones del bien, y en haberlo reconocido en tiempo bajo los auspicios de la razón serena, consiste la grande moral de su sacrificio. Buscó su camino en medio de la tempestad en que su alma se agitaba, y lo encontró, y tuvo previsión, abnegación, y fortaleza para seguirla, y por eso el sacrificio no fue estéril. El Perú había sido libertado por un puñado de 4,000 hombres, 2,000 argentinos y 2,000 chilenos, contra 23,000 soldados, que mantenían en alto los penduentes del rey de España en toda la extensión del continente americano. San Martín, sosteniendo en sus brazos robustos, como muy bien se hadica, el cadáver de su pequeño ejército diezmado por la peste y los combates, había declarado la independencia del 386 Perú. Esta grande empresa, realizada con tan pobres medios, con tanta economía de fuerzas y de sangre, y tan fecundos resultados, se caracteriza como 387 profunda combinación política y militar, en que circunscribió la lucha de la independencia americana a un punto estratégico, en que forzó el último baluarte de la dominación española en Sudamérica,
en que girayo el poder colonial en el corazón, con la espada de Chacabuco y Mapo, en que 388 encerró en un palenque sin salida a los últimos ejércitos españoles y realistas, dentro del cual debía decidirse por un supremo y definitivo combate a muerte, la causa de la emancipación de un mundo 389 estatua equestre del General San Martín, Plaza San Martín, Buenos Aires desde ese momento, el triunfo de la causa de la independencia americana dejó de ser un problema militar y político, fue simplemente cuestión de más esfuerzos y de más tiempo. Desde ese día, el sol al levantar sobre el hemisferio de Colón, no alumbró más esclavos que los que han continuaban arrojados bajo las plantas de los últimos ejércitos realistas, atrincherados en las montañas del Perú. Pero, para alcanzar la victoria definitiva, era necesario que el mismo Perú, hondamente revolucionado, pusi sobre las armas 10,000 soldados más, y el Perú no podía ponerlos. Chile no podía repetir el supremo esfuerzo que había hecho, para remontar sus tropas expedicionarias. La República Argentina, política y socialmente suelta, al mismo tiempo que sus hijos ausentes emancipaban lejanos pueblos, no podía enviar nuevos contingentes a su ejército libertador de los Andes. Mientras tanto, las legiones triunfantes de Bolívar 390 que desde las bocas del Orinoco habían cruzado de mar a mar el continente, se encontraban con las de San Martín, que desde el Plata habían cruzado al Pacífico, dominándolo, y bajo la línea ardiente del Ecuador y al pie del Chimborazo, se 391 salutaban las banderas independientes de las provincias unidas del Río de la Plata, de Chile, del Perú, y de Colombia, sellando la alianza continental con una nueva victoria alumbrada por los fuegos volcánicos del Pichincha 392. En tal situación, Colombia era el árbitro de los destinos del Nuevo Mundo, y en manos del libertador Bolívar estaba la masa hercúlea que debía dar el golpe final, en el supremo y definitivo combate que iba a librarse en el Perú. Para concentrar este supremo esfuerzo, los dos grandes libertadores se encontraron en aquel punto céntrico del mundo en que sus soldados habían fraternizado. Sus miradas se cruzaron como dos relámpagos en la región tempestuosa de las nubes, sus brazos se unieron, pero sus almas no se confundieron, porque comprendieron, que aunque profesaban una misma religión, no pertenecían a la misma raza moral. Bolívar era el genio de la ambición delirante, con el temple de los varones fuertes, con el corazón lleno de pasión sin freno, con la cabeza poblada de flotantes sueños políticos, sediento de gloria, de poder, de esplendor, de estrépito, que 393 acaudalando heroicamente una gran causa, todo 394 lo refería a su personalidad invasora y observante. El mismo se ha retratado así, prorrumpiendo en uno de sus teatrales simulacros de renuncia del mundo supremo, salvadme de mí mismo, porque la espada que libertó a Colombia no es la balanzada Istria. 395 San Martín era el vaso opaco de la escritura 396 que escondía la luz en el interior del alma, el hero impersonal que tenía la ambición honrada del bien común, por todos los medios, por todos los caminos, y con todos los hombres de buena voluntad, según el mismo se ha definido con estas sencillas palabras, un americano, republicano por principios, que sacrifica sus propias inclinaciones por el bien de su suelo.
por eso los dos murieron en el ostracismo. El uno en su edad viral, precipitado de lo alto, con los entrenos devorados por el bater de su inextinguible ambición personal, logrando hasta sus últimos momentos el poder perdido 397 el otro descendió sereno y resignado la pendiente del valle de la vida, con la estoica satisfacción del deber cumplido, guardando en su ancianidad el secreto roder de sus tristezas, como en los heroicos días de su épica carrera había guardado el sigilo pavoroso de sus concepciones militares. Estas dos naturalezas opuestas y compactas, fuerte la una 398 por sus defectos en el coque, y la otra por 399 sus calidades en la resistencia, se midieron como dos gigantes al abrasarse, y se penetraron mutuamente. San Martín fue vencido por el egoísmo de Bolívar, pero San Martín venció a su rival en gloria, mostrándose moralmente más grande que él. El Libertador de Colombia alcanzara más triunfos, cosechara más laureles y merecera más la admiración de la historia por su gloriosa epopeya terminada. El Libertador argentino, venciendo las más arduas dificultades, preparando el camino y venciéndose a sí mismo, merecera en los tiempos la simpatia etérea de las almas bien equilibradas. San Martín, con su alto buen sentido, dándose cuenta clara de la situación y de sus deberes para con ella, se inmoló en aras de una ambición implacable, que era una fuerza eficiente, y cuya dilatación fatal era indispensable al triunfo de su causa. San Martín y Bolívar en Guayaquil, Navarro y La Marca, Historia General de América, los realistas conservaban en 10,000 hombres en las montañas del Perú. San Martín apenas contaba con 8,500, y necesitaba forjar nuevos reyes para continuar la lucha. Bolívar, al frente del victorioso ejército de Colombia, tenía en sus manos el rayo, que uno de sus gestos podía fulminar las últimas reliquias del poder español en América, pero a condición de compartir con nadie su gloria olímpica. Ante esta solemne expectativa, San Martín reconoció el temple de sus armas de combate, y vio, que el Perú flaqueaba, que su opinión 400 pública estaba sublevada, que su ejército no tenía 401 ya el acerado temple de Chacabuco y Mapo, y que no podría dominar estos elementos rebeldes sino haciéndose tirano interrogo al porvenir, y previendo que en un término fatal su gran personalidad se chocaría con la de Bolívar, dando quizás un escándalo al mundo, y retardando de todos modos el triunfo de la América con mayores sacrificios para ella, prefirió eliminarse como obstáculo sondio su conciencia, comprendió que no era como Macabeo el caudillo de su propia patria 402 y reconociendo sin voluntad para ser tirano y sin poder moral y material para continuar la lucha con fuerzas eficientes, abdicó a Bolívar la espada de Chacabuco y Mapo, después que se convenció de que su ofrecimiento de servir no sería aceptado. Tal es el significado histórico y el sentido moral de la abdicación de San Martín. El general Belgrano Bartolomé Mitre Belgrano es una de las más simpáticas ilustraciones argentinas, y una de las glorias más puras de la América, no solo por sus memorables servicios a la causa de la independencia y de la libertad, sino también, y muy principalmente, por la elevación moral de su carácter y por la austeridad de sus principios democráticos. Su gloria es un patrimonio nacional, y pretender arrancar a su corona cívica una sola de sus joyas, sin justificar el derecho con que tal despojo se haga,
Sería defraudar al pueblo de su propiedad legítima. Belgrano no ha sido un genio político del vuelo de Moreno, ni un genio militar de la altura de San 403 Martín, con quienes comparte la gloria de haber sido, a la par del primero, uno de los fundadores de la democracia argentina, y con el segundo, el hero y el fundador de la independencia. Fue un gran ciudadano y un verdadero hero republicano, y su gloria. El general Belgrano ha ejercido dos clases de autoridad en el mundo, exige de sus subordinados una obediencia religiosa al cumplimiento del deber, y una exactitud casi igual a la que se exige una orden monástica, siendo inflexible en el castigo de los delincuentes. Estas cualidades demandó han formado escuela. El general La Paz, que lo criticó por ellas, mandaba sin embargo sus ejercicios a la manera de Belgrano, y no por eso ha sido calificado de déspota. El mundo militar en sí mismo algo de despótico, porque es personal, solution por limit la responsabilidad moral del que lo ejerce y el sentimiento de la justicia y de la dignidad humana. El carácter de Belgrano hubiera sido despótico, se habría manifestado en el ejercicio de ese mundo casi absoluto, que las exigencias de la revolución y el peligro común hacen que fuese más tyrant que en las condiciones de la vida ordinaria, y sin embargo, es sabido que Belgrano fue siempre justo a la vez que severo en el ejercicio tranquilo de su autoridad, que jamás abusó de ella, ni fue cruel ni voluntarioso, y todos cuantos militaran 404 bajo sus órdenes, le guardaron por toda la vida. Estimación, respeto y amor. Manuel Belgrano, Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, como autoridad política en los territorios donde hizo la guerra, responde en su favor el amor, el respeto, la confianza que supo inspirar a los pueblos, y que se conserva hasta hoy en los hijos de los indios a quienes trató justicia y paternalmente en Misiones 405 y en las montañas del Alto Perú 406. Belgrano no era un demócrata a la manera de Artigas 407 y de Games 408. Expresiones exageradas de la democracia en una época de revolución. Era un demócrata de la escuela de Washington y de Franklin, cuyos principios profesó toda su vida. Lo prueba su anhelo por la instrucción de las masas, atestiguado por los establecimientos de educación que fundó antes y después de la revolución, su respeto a la igualdad humana, manifestado hasta en su conducta con los indios de Misiones y del Alto Perú, su amor a la libertad del pueblo a que consagró su vida y sus afines, su empeño constante porque la revolución se constituyera sobre la base de un poder deliberante emanado directamente del pueblo, como lo demuestra su correspondencia con Rivadavia, su respeto 409 a la ley y a las autoridades constituidas, y más que todo, su abnegación, su desinterés y su modestia en presencia de los altos intereses públicos. Por eso el general Belgrano es el ideal del demócrata. Ningún argentino ha merecido mejor que él este nombre, y negárselo, sería que privara su patria de uno de los más hermosos y acabados modelos que en tal sentido se pueden presentar 410 como ejemplo digno de admirarse y de imitarse. Belgrano y San Martín, los dos verdaderos grandes hombres de la historia revolucionaria argentina, pueden llamarse padres y autores de la independencia de su país, teniendo de común, que los dos fueron hombres de orden, ajenos a los partidos secundarios de la revolución,
que nunca pertenecieron sino al gran partido de la patria, ni tuvieron más pasión que la de la independencia, la de la libertad americana, cuyo sentimiento 411 inocularon profundamente en el corazón de los pueblos y ejércitos que dirigieron. San Martín en las provincias de Cuyo, y Belgrano 412 en los del norte, levantando el espíritu 413 publicó en ellos, conquistando el amor y la confianza de las poblaciones, consiguiendo que los ciudadanos acudieran voluntariamente y con entusiasmo a sus banderas, dispuestos a la lucha y al sacrificio, haciendo concurrir hasta las mujeres a la defensa de la causa común, prueban que tanto el uno como el otro eran verdaderos hombres de revolución, que si bien no es equidabanda en que bazar 414. Partidos, sabian como se mueve las democracias en que bazando una causa popular. El general Belgrano, recibiendo el mando del ejército desorganizado de dos derrotas, haciendo 415 la guerra en medio de pueblos decados o descontentos en part como lo hemos probado ya, obteniendo una victoria en una retirada desigual, haciendo por último pie firme 416 en Tucumán, levando a su población al campo de batalla, y predisponiendo a la provincia de Salta a hacer los sacrificios más sublimes de que es capaz el patriotismo, no es encina como los verdaderos demócratas en que bazan, no los partidos, sino los grandes movimientos de la opinión que deciden del destino de los pueblos. El general Los Heras Bartolomé Mitre, title, Los Heras, Juan Gregorio de 1780–1866, Argentine patriot and general who distinguished himself in the Chilean campaign under San Martín. At Canchurriata, 1818, where the troops of San Martín suffered a reverse, it was Los Heras who saved the day by his masterly retreat and coolness in the general confusion. Héroes de circunstancias que ocupan y abandonan boliciosamente la escena de la historia, héroes que a veces aparecen grandes a los ojos de sus contemporáneos más bien por el medio en que viven y los hechos orios que los rodean, que por sus propias cualidades y por sus propias acciones. Estos son los héroes teatrales de la historia. Ellos necesitan para brillar de las luces artificiales de la popularidad pasajera. Solo se estimulan con los aplausos de la calle y de la plaza pública. Para ellos no hay elegancia posible sino en lo alto de la tribuna y en medio de una pomposa decoración, ni heroísmo sino en presencia de miles de testigos. Esclavos de ajenas pasiones y de su propia vanidad, solo conciben la gloria de un carro triunfal arrastrado por adoradores, y prefieren una corona de cartón dorado con tal que todos la tomen por oro de buena ley, a la inmortal corona de laurel sagrado que solo resplandece en la obscuridad de la tumba. Hambrientos de vanagloria, ebrios de aplausos, enfermos de celos y de vanidad puerile, el aplauso de la propia conciencia no liga a sus oídos, la verdadera gloria no les satisface, el silencio los anonada, la soledad los hace creer muertos, y el retiro es para ellos como el vacío de la máquina 417 pneumática que apaga los oídos. Sobre la tumba de estos no se escribió nunca el sublime epítafo de Esparta, murieron en la creencia de que la felicidad no consiste en vivir ni en morir, sino en saber hacer gloriosamente lo uno y lo otro. Los hombres grandes por sí mismos, que no trafican con la gloria, para quienes el mundo es un deber, la lucha una noble tarea, y el sacrificio una verdadera religión, los que al abandonar el teatro de la vida pública nocionan que despojarse su puerta de las alas prestadas de un día,
y quamen acet de su propia vida en la lámpara de sus vigilias, esos viven en paz y conversan familiarmente con el genio de la soledad, el silencio serena su alma agitada por las tempestades populares. A esos hombres sienta bien el modesto retiro en que pueden ser estudiados y estimados por lo que en si valen, despertando la admiración o la simpatia por cualidades superiores a los ingeniosos prestigios de la prosperidad. Tales o semejants reflexiones a estas hacia en una hermosa y apacible tarde de verano del año 1848, atravesando la magnífica Alameda de Santiago de Chile, y dirigiéndome uno de los barrios más apartados de la ciudad, donde vivía y vive el general de Juan Gregorio de las Heras, capitán ilustre y libertador de tres repúblicas 418 republicano sencillo y desinteresado, que siendo uno de los héroes más notables de la epopeya de la independencia americana, vivía tranquilo en el retiro, sin espada, sin poder y sin fortuna. Iba a pagar la visita que infaliblemente hace este soldado lleno de cortesía a todo argentino que liga a aquel país, y al hacerlo era arrastrado por algo más que un deber social, pues admirador de sus servicios y virtudes, había encontrado en el un hero según mi ideal, y un hombre según mi evangelio. Al dirigirme su casa, podía contemplar a la distancia las nevadas cordilleras de los Andes, aquí está el memorable campo de Chacabuco, y mi vista se perdía en la vasta llanura del Valle de Maipo y los caminos que desde el conducen al sur de Chile, donde las Heras, siguiendo las huellas de San Martín, se había ilustrado en grandes batallas y combates. Juan Gregorio de las Heras, Navarro y La Marca, Historia General de América, lleno de estas ideas, de esos recuerdos y de este espectáculo grandioso, la guía su antigua casa de familia, cuya arquitectura pertenece a la época colonial. Era singular que quien más había contribuido a destruir aquel régimen con su espada, hubiese encontrado en medio de tantas ruinas como hizo en ella, un viejo con el celo de la 419 dominación española, donde abrigar su cabeza en el invierno de la vida. Es el Bayardo de la República Argentina, el 420 milita sin miedo y sin reproche, decano del ejército argentino por su edad, por sus servicios y por sus elevadas cualidades morales. En su avanzada edad y a pesar de las dolencias que le aquejaban, conservaba un cuando le por la última vez en Chile, en 1850, toda la arrogancia del soldado, y el reflejo de la belleza varonil de sus heroicos años. Su tala es alta y erguida, su ojo negro, profundo y quispiente, respira la firmeza y la bondad, y en sus maneras se nota algo de la habitat del mundo, unido a la exquisita cortesanía de los hombres de su tiempo. En aquella época le una vez de grande uniforme en medio del Estado Mayor de Chile, y su imponente figura militar eclipsaba a todos, llamando sobre la atención del pueblo, que veía en él al representante de sus más queridas glorias. El general Las Heras no necesita apelar a la posteridad para esperar justicia y firmar la corona sobre sus scenes. El juicio que el pueblo solo pronuncia en los funerales de sus héroes, ha sido pronunciado ya, para honor y gloria de él y de su patria, por los hijos de la heroica generación a que perteneció, que es la posteridad a que aplauda San Martín, su ilustre maestro y compañero de gloria. Don Juan Martín de Puritan vf López Puritan era hombre, de dotes distinguidísimas y solidas,
Tenia dignidad personal y un imperio particular sobre es I mismo que no se desminio en el resto de su vida ni en medio de los descalabros que le esperaban. Sabía guardar con una firmeza imponente el decoro de su persona y de su poder. No mostraba ambition codiciosa ni urgent demanda. No se le vio nunca entrar en 421 intrigas ni en tentativas, encubiertas o manifestadas, para apoderarse de la autoridad. Pero cuando era llamado a tomar parte en la dirección de los negocios, ocurría sin vacilar, mostraba una paciencia pertinaz en perseguir los propósitos que lo movían, y su energía, pero sin ninguna ostentación, se hacía sentir en la netidad de sus ideas y en la firmeza de sus actos, no solo para servir sin descanso a la causa de la independencia, sino para castigar también con una severidad extrema y extraña a los hombres que se atrevían a ponerle estorbos en su camino. Sus pasiones eran tranquilas en la superficie, y no se dejaban sentir sino 422 por la fuerza latente y bien seguida de sus frías manifestaciones. Juan Martín de Puritan, Navarro y La Marca, Historia General de América, siempre que las circunstancias lo habían exigido, Puritan se había presentado al peligro con decisión. Sin blasonare de ser guerrero había adquirido grados militares con una justicia que nadie podía negarle, sin que el reclames llama su 423 competencia. Había figurado con honor y con notoria fama de arrojado en la primera tentativa que los ingleses hicieron para apoderarse de Buenos Aires. Después de la Revolución de Mayo había desempeñado una parte principal en las provincias limítrofes del Perú como gobernador intendente de Chuquisaca, y cuando el desgraciado encuentro de Huequi obligó nuestras fuerzas a evacuar la 424 línea del desaguadero, Puritan mostró un tino consumido para atravesar un país enteramente insurreccionado en contra nuestra, y con una serenidad ejemplar, salvo del contract hasta recursos importantísimos en dinero, materials y tropa, privando al enemigo de todas esas ventajas que habrían sido precisas para él en aquellos momentos. En todas las cuestiones graves de guerra o de política, Puritan pensaba con madurez, pesaba el valor de los hechos y las probabilidades de todas las consecuencias, poniendo al servicio de sus combinaciones una razón fría para meditar y para resolver, con una vigorosa precisión para ejecutar. Escribía sin brillo, pero con una corrección en la phrase, con tal trabazón en la lógica de sus ideas, con tal claridad clásica y consumida, que hoy mismo podría ser envidiado por el más hábil literato, y la prolongidad con que sabía dividir su tiempo para encontrar el momento oportuno que correspondía al despacho de cada asunto de interés público, rivalizaba con la atención esmerada que daba a sus negocios particulares, con la moderación y con la equidad con que arreglaba los negocios que estaban ligados con los suyos. De ello tenemos pruebas numerosísimas y ejemplos bien testificados en los papeles que ha dejado. La reserva de su carácter, la prudent parquedad de sus palabras, algo de interno y de poderoso que 425 se percibía en él, sin poder decir como ni donde, elevación impenetrable y le daban un influjo eficaz aunque latente. Su astucia era tanto más fina y previosa cuanto que todo parecía en el natural y elevado, modesto y imparcial. Con la misma naturalidad con que tomaba el poder, lo manejaba 426 hasta en los extremos de la firmeza y de la severidad, apareciendo casi indiferente a sus encantos, y dispuesto siempre a abandonarlo,
y como sus modales eran cumplidos y atentos, sin ser abiertos en obsequiosos, imponía a los demás aquella distancia respetuosa que hace tan peligrosos a los hombres serios cuando juegan en el terreno feliz de la política o de la diplomacia, y que le da ese poder mágico a que llamas legan los charlatans de atraer y de alejar al mismo tiempo a los que los tratan. Puestos en el poder imponen un cierto temor misterioso al vulgo, que no lo puede definir, y una sumisión religiosa a los agentes que los tienen que obedecer. Esto es lo que distingue el buen género del género falsificado. Estas cualidades que Puritan tenía en alto grado, eran las que hacían de él un hombre de bien consumidor, y un compañero de logia 427 incomparable para San Martín, con quien tenía 428 rasgos comunes de fisonomía política y de carácter personal. Mariano Moreno Juan María Gutiérrez, title, Mariano Moreno was born in Buenos Aires in 1778. He was a man whose early death was a sad loss to the cause of the revolution. He was a lawyer renowned for his integrity and love of country. As secretary of the Junta Gobernativa in 1810, he championed the republican form of government. La Gaceta de Buenos Aires, of which he was editor, marks the beginning of the Argentine press. He died on the high seas in 1811, bound for England as the delegate of the newly established Argentine government. El nombre de Don Mariano Moreno estará para siempre ligado a los orígenes de nuestra independencia, como lo está en las concepciones humanas, la idea o la forma, el hecho o las intenciones. Y cuando en las solemnidades patrias miramos brillar 429 la imagen del sol en una de las faces de nuestra 430 bandera, colocamos con el pensamiento en la opuesta, la imagen de aquel ciudadano, porque él fue la luz de la revolución. El concentró los instintos del pueblo en su cabeza y depurándolos en tan vasto crisol, presentólos ante el mismo pueblo y ante el mundo, como su propósito grande y generoso. Nuestra revolución nació serena como la aurora de un día hermoso, y dio sus primeros pasos conducida por la razón y el desprendimiento. Nuestros padres discutieron antes de obrar, y no admitieron el sacrificio de la sangre en el altar de la libertad que fundaban. En Mayo de 1810, el 431 resentimiento y la venganza se transformaron en heroísmo, en acción vigorosa la apache colonial, en patriotismo la antigua fidelidad, los vasallos en señores de su destino, y brotaron como por encanto, ejercitos, instituciones liberales, sentimientos de nacionalidad y todos los elementos que constituyen la patria. Si un pueblo sacude su yugo antiguo con tanta dignidad, es porque se siente fuerte en la justicia de su resolución, porque la virtud que es la fuerza por excelencia, le preside en sus actos. Esa fuerza y esa virtud tuvieron por fortuna su representante en Don Mariano Moreno, miembro del primer gobierno revolucionario. Comenzó a desempeñar sus delicadas funciones a la edad de 30 años con toda la precaz madurez de sus aventajadas facultades. Brioso de carácter, elocuente, avisado a las luchas de la lógica y del derecho en las discusiones forenses, reunía en su persona otras cualidades que le hacían simpático y popular. Brillaba en su abierta fisonomía la iluminación del genio, y la rica sangre de la juventud circulaba en su rostro, bello una tez blanca y transparente, como la savia de una planta lozana. Mariano Moreno, Navarro y la Marca, Historia General de América,
Este adulta bejo a la arena en toda la plenitud de sus fuerzas, ascendradas en la austeridad del hogar y de los estudios serios. Hijo excelente, padre afectuoso, agradecido discípulo, unia una virginidad de sentimientos a la antigua, el atrevimiento y la audacia que inspiran las ideas que son la gloria de los tiempos modernos. Su personalidad se eclipsa dentro de su idea, como el núcleo de un cometa en su atmósfera luminosa. La posteridad y la historia, no le 432 colocan entre los primeros hombres de la independencia, y le conceden su papel principal de revelación y de iniciativa en el drama de la revolución. No aspira a mandar sino a dirigir. Piensa recta y generosamente para que el pueblo pueda gobernarse si propio con acierto. Quira como 433 borrar hasta los nombres propios de los mandatarios, para que la autoridad que preside los nuevos destinos de la patria, se sienta como influencia benéfica, y no se palpe como cosa natural, aspirando a dotar la, en su noble exaltación democrática, con los atributos de una entidad sobrehumana. Moreno no tenía confianza sino en las fuerzas morales y quisotrarlas al gobierno y darlas al pueblo como palanca para remover los obstáculos que la marca de la revolución iba a encontrar en su camino. Y como entre aquellas fuerzas, la más poderosa es la prensa instrumento hasta entonces vedado a los hijos de la colonia para ventilar las cuestiones 434 políticas y los intereses sociales. El secretario de la Junta se constituyó voluntariamente en redactor de la Gaceta, colocando al frente de sus escritos uno de aquellos magníficos arranques de amor a la libertad que son tan frecuentes en las inmortal páginas de Tacito. Este periódico 435 nació con el nuevo régimen, proclamando los tiempos en que era dado pensar y manifestar sin trabas el pensamiento. La prensa se hizo desde entonces militante y popular. Los anteriores ensayos periodísticos se arrastraban tímidos por la senda de la erudición, y 436 apenas es una que otra chispa se derramaba a favor de los intereses públicos. Los talentos y el patriotismo divididos y de Belgrano no habían 437 conseguido interesar al pueblo en la contemplación de su propio destino, y los tipos de nuestra única imprenta aparecen yerdos sobre el papel como el metal de que estaban fundidos. La Gaceta demolia y creaba al mismo tiempo. Fue el ariete asistida contra las murallas de la tiranía retrograda del virreinato, y la fuerza que 438 levanta sobre el cimiento de la libertad al pueblo que surgía del seno de los cabildos abiertos. Que hermosa era la patria que pintaba la pluma del ilustre redactor. Quen orgulloso se sencha todo argentino al reconocerse hijo de esa patria y arbitró 439 de fraguar su propia felicidad, ejerciendo 440 derechos que antes no había comprendido. La ciencia de la política amaneció entre nosotros y se popularizaron sus aplicaciones. Supos entonces lo que era una sociedad entregada a sí misma y libre del freno pesado y de las riendas mezquinas manejadas por un elegido de la casualidad desde las remotas orillas del Manzanares 441 discutieron las diversas formas de gobierno a que pueden someterse los hombres en sociedad, y las provincias, convocadas por primera vez a un congreso 442 vieron con sorpresa que los habitantes podían dignificarse hasta el punto de dar fuerza de ley a aquellas aspiraciones más en consonancia con sus intereses y bienestar. Bajo el influjo de tan hábil piloto,
La revolución no podía naufragar. El rumbo estaba dado a la 443 mejor estrella, y por muchos desvíos que hubiera de experimentar la nave de la República, tenía forzosamente que llegar a la democracia. Esta fue la obra de Don Mariano Moreno. El pueblo había conseguido su independencia, pero aquel gran patriota le preparó el porvenir americano que es hoy su modo de ser definitivo. 444 games Bartolomé Mitre games, perteneciente a una notable familia de Salta, se presenta el mismo en sus actos, and 445 sus documentos políticos, and su correspondencia confidencial, como lo que es, como un caudillo político y militar. Este es el rasgo prominente y verdaderamente original de su fisonomía, y es el único digno de llamar la atención, ck 446 sele admire, ck sele condene, porque como caudillo, fu grande, combatiendo por la causa común, y como caudillo fu funesto, contribuyendo a la desorganización política y social. Quitiza games el carácter de caudillo, y games no es nada, o es cuando más una pálida fisonomía milita, que nada de extraordinario tendría en sí misma, si los hechos que ejecuta o promueve no fuesen la consecuencia de la táctica, del prestigio, de los medios de acción de caudillo representante de las masas populares, fanatizadas por la doble pasión de la independencia y de la ciega adhesión a su persona, dispuestas igualmente, a un gesto suyo, a esgrimir sus armas ya contra el enemigo común, ya contra la sociedad. Barres del retrato histórico de games el nombre de caudillo, y games, o no será nada como milita, o será cuando más, el activo jefe de una vanguardia, hostilizando a un enemigo que, invadiendo un país accidentado y que 447 opinión les contractaria, viendo cortados los recursos por la resistencia de la población en masa, SEVE 448 al fin obligado a retirarse después de una serie de guerrillas y combats, lo que si bien es meritorio, no sería por si solo una cosa extraordinaria, cuando a la retirada de ese enemigo concurrieron poderosas causas más o menos inmediatas. Quitar ese título como el de gaucho que el hizo glorioso y que fu su nombre de guerra, es despayar de la agreste corona que sus heroicos compañeros, aquellos hijos de la naturaleza a quienes el llamaba mis gauchos, colocaron sobre sus scenes en los bosques y valles de Salta, cuando le apelaron el padre de los pobres, sería borrar uno de los rasgos característicos y propios de la resistencia popular que hizo el caudillo desde 1817 a 1821. Martín Games, Navarro y La Marca, Historia General de América, Games Era, Pews, un verdadero caudillo, bello cualquiera fez que se considera, así lo califican los contemporáneos que lo conocieron, así lo pintan sus admiradores, así lo aclamaron sus partidarios y así se retrata el mismo. Games encontró el campo preparado. No inició la revolución ni libertó pueblos, ni imprimió derrotción a los acontecimientos, ni fundó nada. La fuerza de games no residía tanto en su propia individualidad, cuanto en la fuerza de las multitudes que acautilaba y representaba, y que substancia, diremos así, se asimilaba, y aun cuando sin injusticia no pueden negarse cualidades superiores al que así dominaba y dirigía esas masas fanatizadas por su palabra, conduciéndolas a la lucha y al sacrificio. No era desire tu un genio superior ni en política, ni en milicia,
Nisus hecos fueran precisamente los que decidieron de los destinos de la revolución, que se decidían de otros campos, con medios más poderosos de acción, y bajo una dirección más inteligente, más 449 metódica y con miras más trascendentales. Su gloria no es esa. Su gloria consiste en que, como caudillo, si bien cooperó, directamente algunas veces y indirectamente otras, a la desorganización general que ha prolongado una revolución social, fue siempre fiel a la idea de la unidad nacional, y salvo un corto paréntesis, reconoció siempre la autoridad general, en cuya condición de hacer lo que mejor le convenía, pues era dueño y señor absoluto dentro de las fronteras de su provincia, como el la llamaba. Su gloria consiste en que jamás desesperó de la suerte de la revolución, que en los más tristes días, cuando ella era vencida en el exterior y se veía 450 descarada en sus propias entrañas por las furias de la guerra intestina, el combatió solo al frente de sus valientes gauchos en las fronteras, paralizando las operaciones de ejércitos poderosos y dando tiempo para que se desenvolviesen otras combinaciones positivas que fueran en definitiva las que salvaran la revolución. A esas operaciones concurrieron eficazmente los extraordinarios esfuerzos de Gimes, dignos sin duda de ocupar un lugar distinguido en la historia argentina, porque así como la primera conmoción revolucionaria, en 1810, determinó las actuales fronteras de la República, así también, en esa época achaga, la espada de Gimes trazó con una línea imparable la frontera definitiva de la nación argentina por el norte. Cuando Gimes se puso al frente de la provincia de su nacimiento, y robustecida por la fuerza moral de sus triunfos en Tucumán y Salta, por el desarrollo de las fuerzas populares que 8 años de revolución habían puesto en acción, contó además en las 4 primeras campañas con el apoyo de un ejército que cubría su retaguardia 451 y su flanco, y en la de 1817 con el de otro que 452 iba a atravesar los Andes para dar libertad a la América, que ya para los argentinos era un hecho irrevocable. De ahí la energía de la resistencia de Gimes, de ahí su buen éxito. Honor a las provincias del norte, que en la época más calamitosa de la revolución, cuando el Congreso de Tucumán, producto del cansancio más bien que de la fe, trazaba con colores sombríos el cuadro de una situación desesperada, apoyaron la declaratoria de la independencia que inspiraron San Martín y Belgrano. A ellos que desde entonces fueron el baluarte de la nación, cuando ardía esta en guerra 453 civil y cuando esa guerra devoraba hambrienta sus ejércitos regulares. Honor a Gimes que dirigió esa heroica resistencia, en la cual rindió noblemente su vida. Pero honor también a aquel que 454 fue el primero que le reveló su fuerza, que le dio 2 días de gloria inmortal, y encendió en sus corazones el fuego sagrado de la revolución, que no había prendido en todos o se había amortiguado en algunos, cuando los llamó a empuñar las armas, y a defender a la vez su credo y sus hogares en los campos de Tucumán y Salta. Dice el general La Paz en sus memorias 455 póstumas, que, según el Dr. Villa Sarsfield 456 deben ser un texto bíblico para el historiador, si Gimes mandaba con un despotismo sostenido de la plebe que acaudalaba, se vea constituido en circunstancias 457 especiales, y por grandes que fuesen sus defectos,
era el único dique que se ponía al retorno de la Tirrenia peninsular. Si cometió grandes errores, sus enemigos domésticos nos fuerzan a correr un velo sobre ellos, para no ver en el sino al campeón de nuestra libertad política, al fiel soldado de la independencia y al martyr de la patria. Facundo Quiroga Domingo F. Sarmiento le Lamarán Tigre de los Llanos, y no le sentaba mal esta denominación. La frenología y la anatomía comparada han demostrado, en efecto, las relaciones que existen entre las formas exteriores y las disposiciones morales, entre la fisonomía del hombre y la de algunos animales a quienes se asemeja en su carácter. Facundo, porque así lo llamaron largo tiempo los pueblos del interior el general de Facundo Quiroga, el exmo. Brigadier General de Juan Facundo Quiroga, todo esto vino después, cuando la sociedad lo recibió en su seno y la victoria lo hubo coronado de laureles Facundo, pues, era de estadura baja y fornida, sus anchas espaldas sostenían sobre un cuello corto una cabeza bien formada, cubierta de pelo espesísimo, negro y ensortijado. Su cara un poco ovalada estaba hundida en medio de un bosque de pelo, a que correspondía una barba igualmente espesa, igualmente crispa y negra, que subía hasta los joints, bastante pronunciados para descubrir una voluntad firme y tenaz. Sus ojos negros, llenos de fuego y sombreados por pobladas cejas, causaban una sensación involuntaria de terror en aquellos en quienes alguna vez llegaban a fijarse, porque Facundo no miraba casi nunca de frente, por hábito, por arte, por deseo de hacer siempre temible, tenía de ordinario la cabeza inclinada, y miraba por entre las cejas, como el alibaja de Monvoisin. El cane que 458 representaba la famosa compañía Ravelme despierta 459 la imagen de Quiroga, quitando las posiciones artísticas de la estatuaria que no le convenan. Por lo demás, su fisonomía es regular, y el pálido moreno de su tez sentaba bien a las sombras espesas en que quedaba encerrada. La estrechura de su cabeza revelaba, sin embargo, bajo esta cubierta selvática, la organización privilegiada de los hombres nacidos para mandar. Quiroga poseía esas cualidades necesarias que hicieron del estudiante de Brienne el genio de la 460 Francia, y del mameluco oscuro que se basía 461 con los franceses en las pirámides, el virrey de Egipto. La sociedad en que nacen de estos caracteres la manera especial de manifestarse, sublimes, clásicos, por decirlo así, van al frente de la humanidad civilizada en algunas partes, terribles, sanguinarios y malvados, son en otras su mancha, su oprobio. Juan Facundo Quiroga, Civilización y Barbarie lithograph by P. Cadet, Quiroga es el hombre de la naturaleza que no ha aprendido a contener o a disfrazar sus pasiones, que las muestra en toda su energía, entregándose a toda su impetuosidad. Este es el carácter original del género humano, y así se muestra en las campanas pastoras de la República Argentina. Facundo es un tipo de la barbarie primitiva, no conoció sujeción de ningún género, su cólera era de las fieras, la melena de renegrados y ensortijados cabellos que sobre su frente y sus ojos enguidillas como las serpientes de la cabeza de Medusa, su voz en ronquacia, sus miradas 462 conversión en punaladas, dominado por la cólera. Mataba a patadas estrelándole los sesos en por una disputa de juego, arrancaba ambas orejas a una querida porque le pedía 30 pesos para celebrar unión. Matrimonio consentido por él,
y habría su hijo Juan la cabeza de un hachazo, porque no 463 había como hacer lo collar, daba de bofetadas a una linda señorita en tu camana quien en I seducir, en I forzar podia, en todos sus actos mostrabais el hombre bestión, sin ser estúpido, y sin carecer de elevación de miras. Incapaz de hacerse admirar o estimar, gustaba de ser temido, pero este gusto era exclusivo, dominante hasta el punto de arreglar todas las acciones de su vida a producir el terror como expediente para suplir al patriotismo y a la abnegación, ignorante, rotibas de misterios y hacha impenetrable, valiéndose de su sagacidad natural, de una capacidad de observación no común, y de la credulidad del vulgo, fingía una presciencia de los acontecimientos, que le daba prestigio y reputación entre los gentes vulgares. Es inagotable el repertorio de anécdotas de que estelina la memoria de los pueblos con respecto a Quiroga, sus dicos, sus expedients, shinan un celo de originalidad que le daban ciertos visos orientales, cierta tinctura de sabiduría salomónica en el concepto de la plebe. ¿Qué diferencia hay, en efecto, entre aquel famoso expediente de mandar 464 partir en dos el niño disputado, a fin de descubrir la verdadera madre, y este otro para encontrar un ladrón? Entre los individuos que formaban su compañía, habeas robado un objeto, y todas las diligencias practicadas para descubrir el ladrón habían sido infructuosas. Quiroga forma la tropa, hace cortar tantas veritas de igual tamaño cuantos soldados había, hace enseguida que se distribuyen a cada uno, y luego con voz segura, dice, aquel que verita amanezca mañana más grande que los 465 demás, es el ladrón. Al día siguiente formas de nuevo la tropa, y Quiroga procede a la verificación y comparación de veritas, un soldado hay, empero, que llevara aparece más corta que las otras. Miserable, le grita Facundo con voz adherente, tu eres, y en efecto el era 466 su turbación lo dejaba conocer demasiado. El expediente es sencillo, el crédulo gaucho, temiendo que efectivamente crecía su verita, le había cortado un pedazo. Pero es necesita superioridad y cierto conocimiento de la naturaleza humana, para valerse de estos medios. Habíanse robado algunas prendas de la montura de un soldado, y todas las pesquisas habían sido inútiles para descubrir al ladrón. Facundo hace formar la tropa y que desfile por delante de él, que está con los brazos cruzados, la mirada fija 467 escudronadora, terrible. Antes hadica, yo se quien es, con una seguridad que nada desmiente 468 empiezan a desfilan muchos, y Quiroga permanece inmóvil, es la estatua de Júpiter tonante, es la imagen del dios del Gicio 469 final. De repente se avanza sobre uno, le agarra del brazo y le dice con voz breve y seca, donde está la montura, ali, señor, con está señalando un bosquecillo cuatro tiradores, grita entonces Quiroga. ¿Qué revelación era esta? La del terror y la del crimen hecha ante un hombre sagaz. Estaba otra vez un gaucho respondiendo a los cargos que se le hacían por un robo. Facundo le interrumpe diciendo, ya este pícaro está mintiendo, a ver, si en azotes. Cuando el río hubo salido, Quiroga dijo alguno que se halaba presente, vea, patrón, cuando un gaucho al hablar está haciendo marcas con el pie, es señal que está mintiendo.
Con los azotes el gaucho canto la historia como debía de ser, esto es, que había robado una yunta de bueyes. Necesitaba otra vez y había pedido un hombre resuelto, audaz para confiarle una misión peligrosa. Escribía quiroga cuando el trajeron el hombre, levanta la cara después de habérselo anunciado 470 varias veces, lo mira, y dice continuando de escribir 471 es un miserable. Pido un hombre valiente y arrojado. Averiguase en efecto que era un patán. De estos hechos hay centenares en la vida de Facundo, y que al paso que descubren un hombre superior, han servido eficazmente para labrarle una reputación misteriosa entre los hombres groseros, que le gaban a atribuir poderes sobrenaturales. Esteban Echeverría Pedro Goyena Echeverría es uno de nuestros literatos más afamados. Sus composiciones líricas, sus poemas, sus escritos en prosa fueron leídos con avidez en los tiempos llanos en que inició lo que puede llamarse el movimiento revolucionario de 472 nuestra literatura. Conviene que la joven generación se familiarice con aquel noble y vigoroso espíritu que condensaba, por decirlo así, todas las nociones de la ciencia social en la época en que vivió, y que supo abrir el arte anchos y nuevos caminos, por los cuales hall eran nuestros poetas un mundo entero de bellezas desconocidas. Echeverría era un hombre reflexivo, estudioso, inspirador, y amante de su patria. Podría presentarse 473 como el tipo del ingenio sudamericano, sagaz, delicado, flexible, apto para comprender las verdades que obtiene como premio la paciente investigación, y para sentir con viveza las emociones que los bellos espectáculos de la naturaleza despiertan en las almas noblemente apasionadas. Los jóvenes que cultivan la literatura hilaran sin duda en la lectura de las obras de Echeverría 474 placeres delicados y puros, enseñanzas fecundas y severas. Cuando se trata de evitar que los 475 hombres de letras se puralicen en busca de una popularidad fácil y pervertidora, cuando se trata de hacerles adquirir esos hábitos meditativos indispensables para el progreso intelectual, Esteban Echeverría, distinguido como Horacio de la Incipiencia 476 del Vulgo, investigador concienzudo en las cuestiones de la ciencia y del arte, es todavía, después de la muerte, el bienvenido para los 477 pueblos del Plata. Sus escritos políticos no son, no pueden ser ya, por la marca natural y incesante de las ideas, una revelación sorprendente para sus conciudadanos, como lo fueron tal vez cuando el malogrado 478 argentino volvió al seno de su patria, después de beber a largos sorbos la ilustración europea, pero son y serán siempre un alto ejemplo para enseñarnos a disciplinar y dirigir las fuerzas intelectuales en orden a hallar la solución de los problemas que se refieren al bien de la sociedad 479 nada tan eficaz para inspirar aversión hacia el hueco charlatanismo de los que hablan y escriben sin reflexionar, como la lectura de las obras de Echeverría. Él conocía los serios deberes del literato y sabía practicarlos con escrupulosa austeridad. No escribía para halagar las preocupaciones vulgares y alcanzar las victorias estruendosas, pero efímeras, obtenidas por los que dicen a gritos las necesidades que el vulgo ama como a sus hijos, y sacrificaba siempre el efecto inmediato a las reglas del criterio artístico, inaccesible para la gran mayoría de personas que no tienen un gusto refinado.
Escribio la cautiva en humildes octosyllabos como para hacer contract con los ampulosos alejandrinos aquella sonoridad deben algunos versificadores su fama poco envidiable, probando que la poesía reside en las ideas y en el sentimiento, que las modestas formas de un metro sencillo pueden albergar dignamente la sublime inspiración del poeta. Supo reconcentrarse en los senos de la conciencia y zondar pacientemente las profundidades del mundo interior, así como había estudiado las maravillas de la naturaleza. Espero los favores de la musa en las horas silenciosas de austeras vigilias, y la invisible confident bejo a su alma 480 con una frecuencia y una amabilidad de que pocos pueden jactarse pesar de haberla invocado muchas veces. Rompió la tradición clásica a que 481 habían estado sujetas las generaciones poéticas de la República Argentina, quito en nuestra literatura el carácter de cosmopolitismo incoloro que había tenido hasta entonces, inspirándose en las peculiaridades de nuestra naturaleza y de nuestra sociedad, y introdujo en la poesía las audaces franquezas de la expresión, que muestran con verdaderos matices y en todo su vigor los fenómenos del alma humana. Sus cuerdas favoritas eran las que se armonizan con la solemne majestad de la meditación y con los tiernos suspiros de la elegia. En su alma se albergaba ese infinable sentimiento en que se condensan, perdiendo mucho de 482 su amargura, los males de la vida, sin llegar a confundirse jamás con la horrible desesperación o la sarcástica indiferencia de los que han dado a la esperanza un eterno adiós. Su espíritu se oscurecía con las nubes de la tristeza como el mundo con las sombras del crepúsculo, pero brillaba también con los fulgores de holiganas visions. Echeverría ha contemplado el ideal, ha sentido los dolores y los placeres de esa contemplación, y ha reflejado en bellas estrofas las variadas escenas de su drama interior. El Congreso de Tucumán 1816-1916 Ecobado Nelson desde una humilde casa de adobe de la ciudad de Tucumán 483 Las Provincias Unidas de la Plata 484 lanzaron al mundo, el 9 de julio de 1816, la declaración solemne de su independencia. Fuese un acto que, aunque más modesto que el celebrado 40 años antes por las tres colonias inglesas, tuvo igual y no mayor significación relativa en los destinos del pueblo que la realizaba. Esa declaración 485 desde que se hacia 6 años después 486 de iniciada la guerra separatista, en momentos en que las armas patriotas eran dominadas desde México hasta Chile, tuvo la virtud de redemplar los espíritus abatidos, salvando acaso la suerte de las armas 487 proclamada 488 esa declaración en medio de una horrorosa anarquía, que habría de retardar por otro medio siglo 489 la unidad nacional. Logró sin embargo polarizar los espíritus en el sentido de la democracia. Clausura de ese congreso sin que sus tareas se viesen cumplidas, su papel en la historia fue el de un monumento inconcluso que recordará a los pueblos el deber sagrado de completar sus grandes líneas. Casa donde se reunió el Congreso de Tucumán, Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, los lineamientos de las dos grandes revoluciones 490 de la independencia en el norte y en el sur del continente son demasiado diversos para que se los pueda superponer. No debe olvidarse que el grito revolucionario resonó en la América del Sur en 1810, cuando ya la Europa había olvidado la aventura a que se lanzara Francia en 1789,
Cuando 491 las acciones de la democracia habían sido despreciadas en el mercado político europeo, dominado como estaba por un escepticismo contra el cual tenía escasa acción el éxito relativo con que la América Sagana había comenzado a poner en práctica sus instituciones democráticas. En el norte el deseo de instituir un gobierno propio 492 primaba sobre el anhelo de independencia, según lo comprueba el ofrecimiento de obediencia y de voluntaria contribución que hicieron las colonias inglesas al soberano, en el sur el deseo de independencia era lo primero y la forma de gobierno lo segundo. Fracasada la libertad de Francia en el imperio militar y desacreditada la República 493 por los crímenes del año terrible, la democracia 494 no tenía atractivos especiales para los promotores de la revolución, por lo menos para los espíritus más prácticos, antes bien esa forma de gobierno 495 consideraba peligros. Entre los cuales el más grave era sin duda el de no alcanzar de la Europa el ángel de reconocimiento de la independencia. Estas son razones históricas y por lo tanto ocasionales, otras más profundas y de un orden social hicieron el preciso diferente en ambos extremos de América, y por lo que toca a la del 496 sur, más dramático y doloroso que en el norte. El gobierno español había establecido un régimen colonial fundado en la opresión y el egoísmo, dentro de cuyo programa absoluto no cabía el ejercicio de la más débil iniciativa local. Tan profundo fue el celo impreso por el ejercicio de este paternalismo estrecho, que sus recibios son visibles todavía en la vida política de casi todas las naciones que estuvieron un tiempo sometidas a España. En muchas de ellas la evolución político-democrática ha sido entendida, a lo sumo, como el paso de la autocracia despótica al paternalismo benévolo. Hoy día el estudioso podría descubrir en la legislación de algunos países de la América Española, una como presunción 497 de que el pueblo es el sujeto pasivo de la actividad social ejercida por el Estado, de quien se aguardan todas las iniciativas. El Estado 498 por su parte, no hace mucho por modificar este concepto. Antes bien se apresura a confirmarlo tomando 499 así toda carga que conduzca al progreso social. Hay la tendencia a mirar este progreso, este resultado, como el fin mismo de la actividad del Estado y de aquí que esas sociedades que se carezcan 500 de legislación y de órganos para instaurar precisos sociales que tengan en vista aquellos resultados, pero en los que intervenga la actividad general, con cuyo ejercicio se perfecciona la verdadera educación democrática. Si esto ocurre en la hora presente, no es extraño que en los obscuros días de 1810, cuando la institución de la República había caído en descrédito, los fundadores de las nacionalidades hispanoamericanas no tuvieron una idea clara de la función social del gobierno democrático. Así se explica la creencia de que la perfección del estado político dependiera más de cierta virtud intrínseca de las leyes que de la virtud de los hombres. No decían esos próceres leyes tan perfectas que 501 fuera imposible al pueblo contravenirlas. Se admitira pues, que en la América Española la fórmula lincolniana del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, habría pecado por exceso 502 al juicio de los legisladores que a lo sumo decían fundar un gobierno para el pueblo, pero no veían la posibilidad, ni acaso tampoco la ventaja, de instituir gobiernos del pueblo y por el pueblo,
excepto encuenturación en la necesidad de que 503 los gobernantes estuvieran identificados con el pueblo por razón de su origen 504 como lo hace notar 505 nuestro Sarmiento, el cabildo abierto solo 506 admite los notables de la ciudad, apartando al pueblo del lugar de la reunión, como lo repiten las actas de la época. En el pueblo vendrían indios, negros, mestizos, mulatos, y no querían abandonar a números tan heterogeneos la elección de magistrados, si estos habían de ser blancos, y de la clase burguesa y municipal. En definitiva, todos los caracteres de nuestra revolución proceden de una modalidad social de las colonias hispanoamericanas, modalidad sobre cuyas consecuencias históricas nunca se insistira 507 de mayo, pues proporcionan la clave para comprender la evolución política y el estado actual de esos pueblos. Durante el coloniage existían allí la más brillante cultura y la ignorancia más densa. Por una parte esos países habían instituido la educación superior en sus universidades muchos años antes de que los primeros peregrinos arribasen a Plymouth. Por otra, las clases inferiores de la sociedad unían a su falta de luces, la barbarie transmitida en las luchas con los elementos indígenas. Estratificada así la sociedad, el historiador puede seguir una línea correspondiente separación durante todo el proceso histórico. Dos factores, diferentes cuando no antagónicos, se desarrollaron 508 en esas sociedades al sonar la hora de la revolución. El uno el factor idealista, que pudiéramos decir, se inspiraba en un pensamiento aristocrático, si quiera se dica en su estricto sentido etimológico, puesto que respondía a la convicción de que 509 las clases superiores y cultas tienen la responsabilidad de tutela social. Para estas clases el problema político era un problema filosófico, dependiente en gran parte de una legislación apropiada. Aunque para los prohombres el gobierno más perfecto era el que garantizaba el mayor bien al mayor número, ese era el límite extremo de sus teorías democráticas. Dado el medio en que actuaban, ninguno de ellos hubiera ido tan lejos como para proclamar el derecho de todos y de cada uno a contribuir con su expresión individual a formar el ideal colectivo, a constituir, en suma, una nación que fuera expresión fiel de la cultura moral y social existente entonces en el pueblo. Ninguno se habría resignado a dejar en manos de las ciegas mayorías el futuro de la nación. Nadie habría levado tan lejos su fe en los instintos de la colectividad. Creían, pues, en el gobierno de los mejores, es decir, de los que ellos creían tales, pues para meter los méritos de los hombres aplicaban el cardón de la cultura y de la sabiduría y no el simple magnetismo personal en otras cualidades elementales y primitivas, que en los estratos inferiores de la sociedad despiertan admiración y deciden la superioridad. De acuerdo con este criterio, las naciones sudamericanas han dado a sus instituciones políticas un celo a veces diferente del que imprimieron a las suyas las colonias anglosajonas, diferencia, por otra parte, que nadie sería osado a condenar pues son variantes del problema que con su existencia plantea desde hace siglo y medio la democracia 510 para no detenernos sino en uno de esos contrastes. Vis el diferente alcance que las naciones de la América Hispánica han dado al concepto representativo, respecto del sentido que ese término recibe en las prácticas políticas de la América Inglesa. Según estas,
El gobierno representativo de reflejar fielmente la fisonomía de la sociedad que representa, y para asegurar ese carácter, los representantes son emanación directa de las circunscripciones locales. El gobierno, pues, no puede nunca ser superior al pueblo, ni acaso para el espíritu de esas sociedades es deseable que lo fuese. Los países latinoamericanos han dado a la representación un significado menos estricto, haciendo que los representantes los sean 511 en común de las grandes divisiones políticas, con lo cual se cumple el propósito de que la representación recaiga sobre las personas de mayor prestigio y sabiduría, residentes por lo general en las capitales y centros importantes. El otro componente de la revolución argentina lo suministra el pueblo ignorante y ineducado, aunque celoso como pocos de su independencia personal. A despecho del papel pasivo que con la mejor intención se pretendía hacerla desempeñar 512 en el drama, ese pueblo fue el verdadero protagonista. Adivino que llegaba el momento histórico de actuar y actuó, obrando según sus fieros y primitivos impulsos, exteriorizando los cuales 513 comenzaba en realidad su larga autoeducación política. La repugnante arena de las luchas fratricidas en que se debaten sus crudos intereses, ha sido en realidad la escuela de la democracia en Sudamérica. Los caudillos locales que las turbas exaltaron, son el exponente y la expresión de las sordas voluntades colectivas. Aunque figuras menores 514 de la historia, siniestras avisas, no por eso son indignas del estudio del sociólogo. Escobedo Nelson el factor idealista de la revolución y de la organización nacional en su campo privativo de acción en la obra legislativa y de pensamiento, el otro en la acción concreta y visible de la negra anarquía y la sangrienta dictadura. Del coque de ambas corrientes, de su compenetración gradual, resulta la fisonomía política actual de la República Argentina, país donde el conflicto entre ambas formas de acción ha durado menos que en los otros, muchos de los cuales son todavía mundos políticos en formación, habiendo algunos 515 en los que el orden y el equilibrio aún no han aparecido. No solo ha salvado la Argentina la época igna de las revoluciones, sino que su ambiente social permite que prospere en el la forma más delicada de la democracia, o si el voto 516 secreto, cuyo advenimiento en las prácticas políticas de la Gran República del Sur un significativo valor filosófico, como prenda de concordia y de colaboración entre las luces de la cultura y los instintos populares cuyas inspiraciones se le entregó con plena confianza sus 517 destinos futuros. En la fisonomía actual del país los dos elementos de la evolución social han dejado impresa su huella. El espíritu democrático, ya madurado, coexiste con un pronunciado idealismo, un respeto casi religioso por la cultura, que ha llevado a las legislaturas y a las mansiones presidenciales hombres de pensamiento más bien que obreros de acción práctica, con decidida ventaja a veces para la exaltación del ideal político, si bien con alguna desventaja para la acción concreta inmediata. La constante calificación de cultura que ha servido de principal requisito al ejercicio del poder, ha impedido que este caiga en manos mercenarias o bajo el dominio de inteligencia sin cultura que degradasen su función 518 social. Por eso ha sido motivo de sorpresa para los observadores inadvertidos el encontrar en las repúblicas latinas gobiernos no tan representativos como pudiera esperarse de la general falta de cultura de las masas.
Los prestigios del mundo, con su escuela de méritos y de honores para los servidores del país, las prácticas aptas a tempradas del paternalismo ancestral, han credo el anhelo del bien público llevado con extrema frecuencia hasta el sacrificio personal. Esta excesiva actividad central acaso obra, según se indica ya, inhibiendo las actividades locales, no hay 519 duda que ha contribuido a revestir la función política de mayor dignidad y a darle el carácter de una defensa contra los avances del capitalismo. Un tipo tal de democracia traerá tal vez cierto exceso de intervención oficial que no se advierte en las democracias más homogéneas, en las que el Estado recibe toda la savia de los estratos inferiores de la sociedad, pero sin duda evita la maléfica influencia de los poderosos y intereses privados, de que prisión son a veces resulta de 520 legislaciones que disimuladamente los sirven. La legislación constructiva y la demagogia destructiva constituyen respectivamente el anverso y el reverso de la vida nacional. En pocos momentos de la historia argentina se exhiben con mayor evidencia en forma más irreconciliable que en 521 el acto de celebrarse el Congreso de Tucumán. Se iniciaba esta asamblea después de 6 años 522 derrotas las hostilidades con la madre patria y sostenía una serie de esfuerzos por dar forma política definitiva a la nueva nación. El Congreso era un incidente en el preciso idealista y lavaba 523 involucrados todos los caracteres de este último. 524 así, no fue, ni podía ser, una emanación normal de las voluntades populares. Sus organizadores poco se cuidaron de dar a la asamblea un origen democrático y apenas representaba esta una parte de las provincias unidas en cuyo nombre hablaba. Los caudillos habían aparecido. 525 de ellos atraía hacia Córdoba, Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, y poco después a Santa Fe, mientras el Paraguay se mantenía en su aislamiento. El Congreso procuró pacificar a los rebeldes decretando indultos generales, envió delegados para calmar desavenencias entre aquellos y hasta empleó la fuerza para sofocar sediciones que estallaban a su alrededor. Las actividades 526 del Congreso eran, pues, denegatorias de todo carácter representativo y significaban el ejercicio de una actividad que se invocaba en nombre de los principios absolutos más bien que en los de la representación, por mucho que se estirara el significado de ese concepto. Dada la descomposición a que en los 6 años de guerra habían conducido los excesos del individualismo desenfrenado, el Congreso se abrogó la misión tutelar que se señalaba, ejerciendo una acción realmente ejecutiva que lo distrayó de los propósitos cardinales para que había sido convocado, es decir, la declaración de la independencia y para redactar la constitución que habría de regir la nueva nación. 527 el anverso y el reverso de ese momento histórico están representados respectivamente, en la composición del Congreso por una parte, y la composición de los partidos en lucha, por la otra. El Congreso era la expresión más acabada de la cultura del virreinato, sus miembros, productos de las universidades de Córdoba 528 de Charcas 529 de Santiago de Chile 530 del Colegio de San Carlos 531 todos los competentes, posiados del patriotismo más centrado. Como sombrío contraste,
Vice el Estado General del País 532 según lo Pinto uno de los más ilustres miembros del Congreso 533 divididas las provincias, desunidos los pueblos y en los mismos ciudadanos, rotos los lazos de la Unión Social, inutilizados los resorts todos para mover la máquina, erigidos los gobiernos sobre bases débiles y viciosas, chocados entre si los intereses 534 comunes y particulares de los pueblos, negándose 535 algunos al reconocimiento de una autoridad común. Enervadas las fuerzas del Estado, agitadas las fuentes de la pública prosperidad, paralizados los arbitrios para darles un caso conveniente, pugent en gran parte el vicio y extinguidas las virtudes sociales, o por no conocidas o por inconciliables con el sistema de una libertad mal entendida, confusados, en fin, los pueblos por senderos extraños pero analogous a tan funestos principios a una espantosa anarquía, mal el más digno de temerse en el caso de una revolución iniciada por meditados planes, sin cálculo en sus progresos y sin una prudent previsión en sus fines, que dique más poderoso podía ponerse este torrente de males políticos que amenazaban absorber la patria y sepultarla en sus ríos que la instalación de un gobierno que salvase la unidad de las provincias, concilia su voluntad y reuniera los votos, concentrando en sí el poder. A la anterior pintura habría que agregar que la 536 revolución estaba en una situación desesperada, cercadas como se halaban las provincias por fuerzas españolas en Chile y en el Alto Perú. El 537 Congreso mismo debió trasladarse a Buenos Aires ante la aproximación del enemigo, que bajaba del 538 norte. En tales condiciones la valiente declaración de la independencia, el 9 de julio de 1816, salvó la suerte de las armas galvanizando los entusiasmos del ejército y convirtiendo la revolución en invasora. Pocos meses después, en efecto, San Martín cruzaron los Andes para batir a España en Chile, desde donde, unidos los argentinos y los chilenos, iniciarían la expedición libertadora que herrería al enemigo en su corazón, Lima, para luego 539 engrosar el ejército de Bolívar a quien tocaría 540 dar. El golpe definitivo al poder español en América 541 dados los caracteres sociológicos de la revolución, dadas, además, las circunstancias en que se hallaba el país, según las describiera 542 Fray Cayetano Rodríguez 543 no es de extrañar 544 que el Congreso de 1816 fuese monarquista. En su seno, en efecto, se deslizaron los más extraños proyectos para alzar en el país un trono que fuerza fuera capaz de asegurar el orden interior y que prestigio diera al país las garantías morales y materiales que sin duda reclamaría Europa antes de reconocer la independencia de la nueva nación y de prestarle su poderosa alianza. Se pensó en traer 545 algún miembro de una casa real europea, y hasta se propuso restaurar con tal objeto la antigua monarquía incaica. Nos parecen absurdos tales proyectos hoy que vemos lozano el árbol de la democracia que a todos los pueblos de América nos cobija, pero no se olvide que para entonces el Congreso de Viena había arrancado esa planta del suelo de Europa como cisana peligrosa, sin que el débil reino se hubiera dado todavía los ricos frutos que los tiempos le reservaban. Para los americanos de hoy, a uno y otro lado del Ecuador,
el patriotismo del suelo está reforzado por un patriotismo de principios, un noble orgullo de haber nacido bajo la estrella de la igualdad de ventajas, pero entonces la libertad no tenía el sentido noble que el han dado después los triunfos del individualismo. Felizmente, aun cuando el bando monarquista contaba con opiniones de tanto peso como las de San Martín y de Belgrano al segundo de los 546 cuales el Congreso hizo el honor de war en sesión secreta especial y aun cuando la causa de la democracia tuvo una pobre defensa de parte de uno de los detractores de la monarquía, la buena 547 doctrina triunfo en esa hora crítica para la República y para la América toda. Como SEVE, aquel instante de la historia es un punto de empalme en el cual los destinos del continente estuvieron en peligro de tomar otro carril que hubiera elevado las ideas y los hombres por otros campos de la acción política y social, transformando la vida de medio hemisferio y afectando tal vez seriamente la suerte de las instituciones democráticas en los Estados Unidos. Afortunadamente, en ese matuto supremo, una mano firme 548 se apoderó de la palanca que podía haber cambiado la marca y antes de que los demás actores se percataron, un gran convoy de pueblos había entrado en la vía que conduce a los destinos 549 superiores de la humanidad. Aunque el Congreso no dio al país la constitución que de aquel se esperaba, salvo, como se ha visto 550 la suerte de la democracia. Por este solo hecho la posteridad le ha perdonado su ofuscación, sus vacilaciones entre el régimen republicano federal por el cual se pronunció primero y el centralista que luego adoptó, y hasta las validades monárquicas en que más tarde reincidió. En cambio, la luz que encendió en aquella hora vespertina señaló constantemente el puerto seguro a los pueblos que estuvieron a punto de extraviarse para siempre cuando cerró la larga noche de la 551 anarquía. Buenos Aires en 1815 Vicente Fidel López, title, Buenos Aires. The name Buenos Aires goes back to two legends. The one says that on landing the settlers exclaimed, "Que Buenos Aires," whence the name. The other, and more likely one, says that the sailors, hard pressed by bad weather, made vows to La Virgen de Buenos Aires, their patron saint, and upon landing safely named the place Buenos Aires, in gratitude to her. Se necesita hacer un esfuerzo de imaginación para comprender hoy lo que era Buenos Aires ahora setentanos. La porción urbana que servía de asiento a la iniciativa política y gubernamental de la comuna, ocupaba un radio bastante modesto. Tomando por texto el plano de la ciudad, que, por orden del virrey Aviles, levantó en el año de 1800 el señor Don Pedro Servino, agrimensor y piloto muy competente, SEVE que los suburbios, es decir, la parte en que no había paredes sino cercos de túneles, comenzaban, por el sur, en las manzanas limitadas hoy por las calles de México y de Chile. A ese lado, la ciudad quedaba separada de sus orillas por esa avenida caudalosa de las luvias que llaman el tercero del 552 sur, cuyo nombre antiguo era el puente de los Granados, porque atravesaba terrenos de la propiedad de la familia de este nombre, a la que pertenecía la virtuosísima madre de nuestro amigo y corredactor de Juan María Gutiérrez 553 ali comenzaban ya los cercos que encerraban una infinidad de huecos o areales atravesados por sendas, y en cuya extensión vivían, en casas muy modestas, no solo las familias pobres, sino también un extenso número de las de mediana condición,
sin necesidad y sin idea ninguna de la riqueza. El amueblado de una familia común podía calcularse, cuando más, entre 100 y 150 pesos de plata. Duraba de una generación a la otra, y no se renovaba jamás sino por países insignificants. La mesa y el mantenimiento se reducía, en general, al gasto de 2 a 554 reales por día, sin dejar de ser abundant y suculenta, porque todos tenían aves y verduras en sus corrales, y lo único que se compraba era la carne y el pan. Estos suburbios, muy bien caracterizados por Servino con el nombre de túneles, se corrían desde el puente de los Granados, en la calle del Perú, siguiendo una línea oblicua hacia el noroeste, hasta la plaza de Montserrat, que quitaba Bandera, diríamos así, con el despoblado, y que era por lo mismo un suburbio popular de los más poblados, y muy turbulento por cierto. La iglesia y la parroquia de la Concepción quitaban naturalmente entre las quintas y entre los circos agrestes de las orillas. Entre Montserrat y la Plaza Nueva, hoy Mercado del Plata, había unas cuantas manzanas de población algo compacta aunque de pura clase pobre, y lo que es hoy calle de Salta quitaba entonces entre los areales y los huecos, que eran verdaderos matorrales de hinojos y de cardos, arizados de arbustos de saco, y de montes de durazneros que servían para abastecer de lino a la población. En toda la línea del norte, que es 555 hoy la calle de Corrientes, comenzaban de nuevo los túneles, los huertos, los circos agrestes, los areales con sendas, hasta el retiro, donde estaba la plaza de toros, y cuyas cercanías estaban rústicas y muy pobladas de hormigueros. Había también por allí algunas quintas, que eran verdaderas soledades bastante difíciles de cuidar, campo de la justicia de los prebostes de la Hermandad 556 en un país tan pluvioso como el nuestro, formado por terrenos de aluvión, es evidente que entonces no podía haber caminos públicos en un estado de mediano servicio. Los pantanos rodeaban la ciudad haciendo un verdadero laberinto de sendas y de portillos, que requirían una especial vacua de parte de los que tenían que practicarlos. Más atrás de la zona solitaria de las quintas, había algunas chacras extensas arizadas de montes, de espinos y de durazneros, entre los cuales eran celebres, como abrigos de bandidos, el monte de Campana cerca de lo que es hoy la Floresta, el monte de Castro, entre Flores y Morón, el Callejón de Ibanez, a los que no les iban Anzaga otros lugares, que aunque más cercanos, tenían también malísima fama, como el Hueco de los Sauces, los Circos de los Ejercicios, la Quinta de Rivadavia, El Paso de Burgos, el Hueco de Capecitas y el de Dona Ingracia, y sobre todo, los zanjones del Tercero del Norte, que eran hasta 1831 de los puntos más selváticos y agrestes que pudiera tener su costado una ciudad civilizada y revolucionaria 557 como era la de Buenos Aires en 1815. Era natural que el centro más urbano y más noble de la comuna participase en algo de las malas condiciones de sus suburbios. La carestía de la piedra, la dificultad de sacarla de la banda oriental, por falta de brazos aptas y por falta de buques 558 en que conducir la, Haitian que apenas hubias 559 una que otra calle, malazimamente empedrada. Se conocía por calle del empedrado la que hoy es 560 de la Florida,
y no es poca lástima que sele haya quitado este titulo original de nobleza, que le corresponde en la tradición de la cultura de nuestra ciudad. Las lluvias copiosísimas de aquellos tiempos han dejado fama en el recuerdo de nuestros padres. Al correr como torrentes, para salir al río, o para imposerse en los pantanos, se lavaban gran parte del piso, abriendo cavas de zanjas profundas y de precipicios entre una y otra acera, y hacían imposible atravesar las calles, fuera de 8 o 10 cuadras en el centro, por otra parte que por las esquinas, donde había apoyos de grandes piedras puestas a distancia para afirmar el pie. Era tal este estado, que en la parte que es hoy calle de Cangalo, entre Florida y Maipú, había lagunas donde se ahogaron algunos lecheros en tiempos del vértiz, como consta de documentos oficiales. Por la noche, esta esplendida ciudad de Buenos Aires, que hoy enrolla su atmósfero con los reflejos del gas, presentaba un aspecto desolado, es que los tinieblos pueden tener aspecto. A lo largo de la calle del Correo, hoy Perú, se divisaban de un extremo a otro, cuatro linternas diminutas que señalaban las cuatro mesitas en que los leteros privilegiados por el cabildo expedían cedulillas, arramados a la pared y con un pequeño farol que era la única luz de esa calle central. Las veredas eran de mal ladrillo, húmedas, estrechas, desiguales, y temblorosas encima del barril en que tenían su asiento, y en muy pocas calles las había 561. Buenos Aires era una ciudad baja, aplastada y cubierta con las capuchas de los tejados de físimo aspecto, que tenía, sin embargo, la reputación de 562 la belleza entre las otras ciudades españolas. Pero esa fama le venía de sus habitantes, más bien que de su suelo. En ambos sexos, ellos eran de espíritu alegre y suelto, de alma impresionable y simpática, admiradores entusiastas y copistas ardientes de las grandes novedades de la civilización. Naturalmente inclinados a lo liberal, con algo de aturdido y de liviano, pero siempre bien inspirados, inclinados a la pompa y halagados por la vanagloria que viene de hacer el bien y de realizar hazanas. La sociedad era por esto expansiva y hospitalaria. Su arrogancia era abierta, porque consistía siempre en el anhelo de que su revolución y sus progresos servisen a todos 563 y hicisen de nuestro suelo y de nuestras leyes, el abrigo de todas las razas del mundo que no estuvieran bien avenidas en el suyo. Tal era entonces la capital, en que frente el 564 pota de la revolución había escrito estos versos tan arrogantes como adcuados, entonces, al genio de la comuna, calle Esparta su virtud calle Roma, silencio. Que al mundo asoma la gran capital del sud. Pero, esta era la ciudad que había hecho la revolución de Mayo, que la había defendido y salvado contra todo el poder de la España, proclamando los principios más elevados, más generosos y más humanitarios de la civilización moderna. Esta misma era la ciudad que había vencido y rendido dos ejércitos ingleses, que había deshecho y apresado tres escuadras españolas, que había plantado la bandera argentina en las murallas de Montevideo, que iba con un paso seguro a reconquistar a Chile, a libertar al Perú, y a llevar el soldados a Bolívar para ganar la batalla famosa de Junín y libertar a Quito. Para mochar, entonces, la arrogancia de la cuartita, sería preciso ver como podrían borrarse de la historia,
O como podrían mochars los hecos gloriosos que la inspiraron. Buenos Aires las tiendas antiguas Lucio V. López no era entonces Buenos Aires lo que es ahora. La fisonomía de la calle del Perú y de la Victoria ha cambiado en los 22 años transcurridos, el centro comenzaba en la calle de la Piedad y 565 terminaba en la de Potosí, donde la vanguardia de las tiendas estaba representada por el establecimiento del Señor Boller, local de esquina, mostrador 566 democrático al alba, cuando cocineras y patronas madrugadoras acudían al mercado, y burgs, no aristocrático, entre las 7 de la noche y el toque de las ánimas. El barrio de las tiendas de tono se prolongaba por la calle de la Victoria hasta la de Esmeralda, y aquellas 5 cuadras constituyen en esa época el boulevard de la fashion de la gran capital. Las tiendas europeas de hoy, híbridas y raquíticas, sin carácter local, han desterrado la tienda porteña de aquella época, demostrador 567 corrido y gato blanco formal sentado sobre el aguiza de esfinge. Oh, que tiendas aquellas. Me parece que vio sus puertas sin vidrieras, tapizadas con los últimos percales recibidos, cuyos paisas avanzaban 2 o 3 metros al exterior sobre la pared de la calle, y entre los paisas de percal, la paisa de pequeño lustroso de medio ancho, clavada también en el muro, inflándose con el viento y lista para que la mano de la marchanta conocedora apreciase la calidad del género entre el índice y el pulgar, sin obligación de penetrar a la tienda 568 aquella era buena fe comercial y no lata. Hoy, aunque la enorme vidriera engolosina sin satisfacer las exigencias del tacto que reclamaban nuestras madres con un derecho indiscutible. Y que mozos. Que vendedores los de las tiendas de entonces. Quen lejos están los tenderos franceses y españoles de hoy de tener la alcurnia y los méritos sociales de aquella juventud dorada, hija de la tierra, último vastago del aristocrático comercio al menudio de la colonia. No pasaba una señora ni una niña sin tributar los más afectuosos saludos a la ruta de contertulianos sentados cómodamente en sillas colocadas en la calle y presididos por el dueño del establecimiento. Y cuando las lindas transientes penetraban a la tienda, el dueño dejaba a sus amigos, saludaba a sus clientes con un efusivo apretón de manos, preguntaba a la mamá por ese caballero como 569 echaba algunos requiebros de buen tono a las 570 señoritas, tomaba el mate de manos del cadet y lo ofrecía a las señoras con la más exquisita amabilidad, y solo después de haber cumplido con todas las reglas de este prefacio de la galantería, entraban clientes y tenderos a tratar de la ardua cuestión de los negocios. Había siempre en las tiendas de Antino un olor inextinguible a tripe, porque nunca faltaban 4 o 6 grandes cilindros de tripe inglés formados a la entrada de la casa, que, a su calidad de mercadería de fondo, reunían la ventaja accesoria de servir de pollos para sentarse los tertulianos 571 habituales del establecimiento. Y después los mostradores estaban alfombrados con trips representando todo un jardín zoológico de fieras estampadas, tigres, panteras, gatos monteses y leones rubicundos, reposados majestuosamente sobre paisajes historiados de selvas de lana, con que las fábricas de Manchester reemplazaban en nuestras mansions aristocráticas de entonces la carencia de Aubusson y de Gobelinos 572. Que agilidad aquella con la que el patrón, apoyando sobre la mano izquierda, saltaba el mostrador.
Que gracia con la que desplegaba ante los ojos de los clientes, de un golpe, y como un prestidigitador, la paella de percal, de muslina o de barege envuelta alrededor de la tabla, que quedaba, desnuda de su preciosa mercancía, abandonada indiferentemente sobre el mostrador. Que elasticidad de movimientos, que vertiginosa rapidez, la que el tendero de aquel tiempo desplegaba para meter sobre la vara el lote vendido, dejándolo 573 amontonarse ampulosamente sobre el mostrador con elegante negligencia, acariciando el género con los dedos, levándolo a los ojos de la compradora, poniéndoselo en la mano, restregándolo para justificar la falta absoluta de goma y otras anagazas de fábrica, y hasta trayendo el único vaso de la trastienda lleno de agua, para ensopar en el extremo de la paella de muslina y justificar la tinta indeleble de la tela. Con rumbo a la Esperanza Vicente Blasco Ibáñez 574 Europa pierde anualmente una parte de su población, insignificante por el número SISE la compara con la gran masa humana que habita su suelo, valiosa por las iniciativas enérgicas y el courage que demuestra al abandonar la tierra patria con rumbo a lo desconocido. Todas las semanas apartans de sus costas enormes buques, que vomitando humo se lanzan a través de las infinitas y azules soledades, repleto el concavo vientre de carne humana, que sufre, se agita, suena o se estremece con los internos espejismos de la esperanza. Salen de los muelles escarchados y brumosos del Báltico, de los puertos ingleses, negros de polvo de hulla, en cuyo ambiente grasoso parece esparcirse un vago perfume de té y tabaco con opio, de las costas de la Francia oceánica, que pone sus bancos vivos de 575 mariscos y los obscuros pinas de sus landas a los rubiosos asaltos del fiero golfo de Gascuna, de las bahías españolas, inmensas copas de tranquilo azul, sobre las cuales trenzan y destrensan las gaviotas el blanco aladio, como asustadas por el intempestivo chirrido de una grúa o el mugido de una sirena, de las escalas del Mediterráneo, sonrentes y adormecidas bajo la ardiente lluvia del sol, ciudades blancas, con la alba crudeza de la cal o la suave y aristocrática del mármol, ciudades en cuyos embarcaderos flota un ambiente de hortalizas marquitas y frutos sazonados, y en las que el viento de tierra lava hasta los buques, junto con el nupcial aliento del naranjo y el varonil incienso del almendro, briosos rasgueos de la guitarra ibera, los repiqueteos del tamboril 576 provençal y languidos arpeggios de las mandolinas italianas. Los gigantes marinos mueven las invisibles unas de sus hélices y se despegan de la tierra. Superau, como un hocico inteligente, parece husmear el horizonte para adivinar la senda a través del infinito, y en torno de su grupo rebulan convertidas 577 en jabanosa espuma las aguas grises o negrescas de los mares septentrionales, las azules undulaciones atlánticas o las verdes linfas mediterráneas, pobladas de quisportios de sol y escamas de oro, que pasan y se renuevan como estrellas fugaces en las glaucas profundidades. Desapareció la tierra, agua por todas partes. El azul blanqueino del cielo sobre el azul negresco 578 de las olas. La prau que se alza hasta ocultar la falla del horizonte o se hunda elevando sobre su ángulo la lejana línea del mar, como una muralla oscura, la popa, que parece desplomarse en el abismo a cada ondulación, o al remontarse acaricia algunas veces el espacio con infructuosas paletadas de sus hélices,
el mejor llano de las máquinas en lo más profundo de las entrañas del Leviatán de Acero, revelan únicamente el movimiento 579 la marca. Sin esto el buque parecería inmóvil encantado en medio de la inmensidad 580 circular y monótona. Avanza, y siempre parece estar en el mismo sitio, en el centro exacto del circo infinito. Adonde va el buque a través del misterio azul? Aquella llana tierra de ensueño con Dios su cargamento de miseria y esperanza. Hace años, estos ferios transportadores de hombres seguían todos el mismo rumbo, con la tenacidad rutinaria del rebaño que, una vez aprendido un camino, no sabe salirse de el. 581 al abandonar las costas europeas ponían la proa al oeste, siguiendo los mares septentrionales agitados o brumosos. Todos se daban cita en las costas de una inmensa nación, tragaderos insatiables 582 de hombres, alla herviente de todas las razas, tierra de prodigios monstruosos, de iniciativas desconcertantes en fuerza de ser grandiosas, país rodeado de una leyenda de maravillas, con minas de oro más opulentas que las del tiempo de Salomón 583 edificios de mayor altura que la Torre de Babel 584 o los penziles de Semiramis, invenciones 585 como no las sonaron los antiguos magos. Ahora ya no navegan todos los gigantes del mar con rumbo a los Estados Unidos de la América del Norte. El camino se ha bifurcado. El colosal rebaño de humo y acero se repart, y mientras unos marchan todavía hacia el oeste para llevar las últimas provisiones de energía humana al pueblo más progresivo de los tiempos modernos, otros ponen la proa al sur en busca de un nuevo país abierto a la ilusión y al noble espíritu aventurero de los que desean cambiar de medio. En todas las épocas de la historia han existido ciudades de renombre mundial, ciudades esperanza 586 hacia las cuales se han vuelto con anhelante deseo los ojos de los hombres. Lo que la gloriosa Atenas fue para los artistas de remotos siglos, lo que representó Roma para los varones del mundo antiguo, que vean en ella un escenario sonoro de 587 su actividad intelectual, lo han sido otras poblaciones 588 para los hombres ansiosos de conquistar rápidamente una posición económica sin tropezarse con las trabas y obstáculos que ponen las sociedades viejas y exuberantes de población. El nombre de esta ciudades de prodigios evoca imágenes de suntuosidad y amontonamiento de riquezas, sugerir la visión de fortunas amasadas vertiginosamente, suena en los oídos con el sugestivo retintín del oro, y todos los valorosos en el eterno combate de la vida corrieran a ellas con la desesperación heroica del que ansía morir o abrirse paso. Bagdad, la mágica Bagdad de las 1589 noches, ha hecho sonar durante 1000 años a los pueblos orientales, que vean en la lejana metrópoli del Tigris inmensos tesoros guardados por los genios y los paris para premios de los buenos. La medieval Toledo, patria de mágicos prodigiosos 590 brujos omnipotentes y alquimistas fabricantes de oro, ocupó la imaginación de los europeos siglos y siglos, evocando en su sencilla fantasia montones inmensos de monedas rutilantes, cuevas rellenas de barras del precioso metal, palacios carcomidos, próximos a hundirse bajo el 591 peso de inauditas riquezas. Ser brujo de Toledo. Poser la receta misteriosa para la fabricación del oro. Esta ilusión estaba tan arraigada en el alma medieval, que ha perdurado a través de los siglos,
y Anjoy Las Viejas Judias de Salónica 592 y Constantinople que Garden Las Tradiciones de España, Patria de sus Mayores, Canton Viejos Romances a la Gloria de la Ciudad del Tajo y sus Fantásticas Riquezas. Durante la colonización hispanoamericana, el renombre de una ciudad que se desconocida ahora, conmovió el mundo. Potosí. Al pronunciar 593 este nombre veas con la imaginación un monte inmenso de engañosa corteza terrena, en la que bastaba arañar un poco para que quedasen al descubierto los entrañas de metal deslumbrador. Si mediante al remidas de la 594 leyenda, que conversa en oro todo cuanto tocaba, los hombres de este país de maravillas vivían rodeados de una abrumadora y forzosa suntuosidad. La plata valía menos que el hierro y la loza grosera. De plata eran las herramientas del trabajo, los objetos de usos más viles, las vajillas ordinarias, y hasta los guijarros con que se apadriban los muchachos. Potosí. Mágico nombre. En Europa los labrigos se hacen soldados para poder llegar en son de conquista al famoso país, los estudiantes y los clérigos cambiaban las negras beatas escolásticas por el coleto de ante y la espada del aventurero, hasta los nobles abandonaban el regalo y las intrigas de la corte y partían a la conquista del Velicino, despreciando la renta 595 vulgarizama y reposada de sus cortijos, touradas y tierras de penlavar, ante la esperanza de una 596 fortuna inmensa, rápida, fulminante, en un país donde acababa de realizarse el secular ensueño de El Dorado 597 luego, durante una mitad del siglo XIX. Otro nombre de América hizo Polydecker el de la famosa 598 Ciudad del Alto Perú. California. Los placeres de oro inmediatos al Pacífico. Y los sonadores de Europa que habían dedicado de antemano su vida a la aventura y al peligro, corrieron al encuentro de esta nueva resurrección de la quimera que agitaba sus escamas de oro al otro lado 599 de los mares, y las gentes de simple entendimiento y feria voluntad le siguieron en esta peregrinación hacia la riqueza, descuidándose de la existencia sedentaria, erracandos de las raíces que le unían a la aldea natal, al campo alimentario de su estirpe, para afrontar los peligros de una carrera errante y incierta. Hoy todos estos nombres no son más que recuerdos históricos, rótulos sonoros de ilusiones muertas, de esperanzas hechas polvo. El metal precioso, que era su alma, desapareció arrastrado por la circulación mundial, y solo queda la misra 600 máscara que lo contuvo, ruinas que hablan con su triste aspecto de una esplendidez desaparecida para siempre. Pero la humanidad necesita una ilusión, una esperanza de riqueza que la acaricie en sus horas de desengaño y penuria, y otro nombre ha venido a sustituir a los mágicos nombres antiguos, Buenos Aires. Es necesario ser europeo para comprender lo que estas palabras significan en el viejo mundo. Buenos Aires. Al pronunciar este nombre, la imaginación no ve minas de oro, tesoros resplandecientes que se ofrecen a la codicia del recién legado sin más trabajo que agacharse para poseerlos. Hoy hasta los más ilusos saben que la conquista de la riqueza supone esfuerzo, y Buenos Aires, a través de las más optimistas fantasias, aparece siempre como un El Dorado del trabajo. Lo que este nombre evoca en la mente de los peregrinos mundiales que marchan hacia la tierra argentina no es una visión de oro, sino de rebanos infinitos,
al lado de los cuales parecen misras troilas los ganados bíblicos de los profetas y la fortuna pastoral de los pueblos nómadas de la antigüedad, campos inmensos como un océano terrestre sobre los cuales shine el cielo los mismos espejismos y rutilants atardeceres que sobre el mar, suelos de maravillosa fecundidad, que solo hay que abrirlos con el cerco para que surgia al momento, en forma de espléndidas cosechas, una energía fecundante, resto sin duda de las primeras fuerzas que presidieron la formación planetaria y que han estado dormidas durante miles de siglos en las entrañas del globo. Vista del Puerto de Buenos Aires, copyright by Underwood and Underwood, N.Y. Buenos Aires, cuyo nombre seconde con el de todo el país argentino en la simple imaginación de muchas gentes, significa la fortuna por el trabajo. Pero hasta este trabajo sin algo de maravilloso, de inaudito, de nunca visto. El trabajo europeo es para el emigrante una esclavitud penosa, ingrata, degradadora, de la que quiere libres para siempre. Es que esos jornales, que apenas y bastan 601 para la satisfacción de las necesidades más primarias, imposibilidad del ahorro como medio de cambiar algún día de posición, falta absoluta de esperanza de mejoramiento, largas temporadas de famélico descanso por abundancia excesiva de brazos, y por encima de todo esto el fatalismo social del mundo viejo, que marca al pobre. Desde que nace, condenándolo a permanecer eternamente abajo, sin una ilusión, sin un resquicio en su misra obscuridad, por donde pase la mano de la fortuna y el buscaciones tirando de el hacia lo alto. Buenos Aires. Este nombre hace sonar al desesperado. Al repetirlo mentalmente se siente fortalecido, con energías centuplicadas para la lucha. Trabajará. El trabajo no le da miedo. Desarrollará una actividad triple o cuádruple que en Europa sin sentir cansancio, porque verá inmediatamente en sus manos el resultado de sus esfuerzos y conocerá la remuneración amplia y generosa. Sus brazos van a ser algo solicitado y respetado, con un valor positivo, sin el desprecio de la infinita concurrencia. Al fin va a entrar en relación con el dinero, antes invisible, y el trabajo le buscará, en vez de marchar tras el implorándolo como una limosna. Hay además en todo emigrante algo de esperanza novelesca, la quimera que acompaña siempre a los hombres, a los de pensamiento más rudimentario, en todas las empresas de su vida. Buenos Aires. Al conjuro de este nombre surgen en la memoria historias maravillosas de rápidas y enormes fortunas, cuentos reales de lo que pudieron llamarse las mil y una noches de la riqueza moderna, historias de españoles que llegaron al suelo argentino sin otro haber que un hado de ropa al hombro, para junta en los años de su existencia 20 millones de pesos y extensiones de tierras grandes como provincias. Historias de italianos que emprendieron el viaje para ser músicos en cualquier título de extramuros y acabaron poseyendo centenares de leguas en la fecunda pampa. ¿Por qué han de ser ellos los únicos? Lo que ocurre un hombre, no puede ocurrirle a otro? ¿Quién sabe, quién sabe? Y murmurando mentalmente palabras de esperanza, se duermen sobre las cubiertas en las noches templadas de la travesía, unos contra otros, confundiendo miserias y ilusiones, como dormían en sus campamentos, muchas veces sin comer y transidos de frío, los soldados de Napoleón, pensando en el majestuoso Murat 602 antiguo mozo de mulas, en el rey Bernadotte 603, nacido en una panadería,
en todos los príncipes, mariscals y monarcas venidos de abajo, lo mismo que el último granadero, recuerdos que inflamaban su entusiasmo, borrando con el cálido esponjoso de la ilusión penalidades y desalientos. Buenos Aires, que misterioso poder hace circular este nombre por toda Europa? A impulsos de que le surge siempre con caracteres de fuego en la negra pesadilla del desesperado que recuerda con terror los compromisos y miserias del día siguiente? Quien lo murmura, como un tenue susurro de esperanza, al oído de todos los que desean cambiar de suelo y de existencia? A nosotros el gobierno argentino fomentaba directamente la inmigración, tenía agents reclutadores en todas las naciones, pagaba los paseos, pero ahora hace mucho tiempo que ha abandonado este sistema. Ya no es equidad de otra gente, pues sin confianza en las excelentes condiciones del país y sabe que aquella no ha de faltarle. Desde que el emigrante le guía impulsos de su propia voluntad, costeándose el viaje, con lo que evita en parte el contingente de mendigos profesionales, y solo se encarga de auxiliarla y dirigirla desde que pisa el suelo argentino. Quien, pues, aconseja al emigrante europeo este viaje? Quien ha lanzado el nombre mágico, evocador de esperanzas, en el escondido valle del centro de Europa, en la casa de madera perdida bajo las nieves de la estepa rusa o los fiordos noruegos, en la exigua aldea de pescadores a orillas del Atlántico y del Mediterráneo, o en los barrios policromos de las tortuosas y dormidas ciudades de Oriente. Se dirá que los más 604 de los que emigraron en parientes o amigos establecidos desde muchos años antes en la tierra argentina. Cerca de 2 millones de extranjeros viven en ella, y estos, satisfechos de su nueva existencia y gozando de una prosperidad por escasa que si siempre superior a la que disfrutaban en el viejo continente, ejercen una atracción poderosa sobre su lejana patria. Muchos de los que se embarcan sienten a caladas su zozobra por la seguridad de que alguien le espera en la orilla americana. El muchachuelo español de boina azul que entona canciones en los bailoteos de a bordo, lleva oculta en el pecho una carta para el paisano y pariente que salió hace años de la aldea asturiana o la caseria vasca para no volver más, sobreviviendo en la memoria de la familia y el vecindario con el prestigio de lejanas y fabulosas riquezas. El personaje omnipotente es almacenero en el campo, sin umbilic en las inmensidades de la pampa o Rio Negro, y 605 el muchachuelo, apenas desembarque, pasará por Buenos Aires velozmente, yendo a caer en línea recta tras un mostrador, centenares de leguas tierra adentro, donde con una adaptación sonriente, como si hubiera salido de la casa paterna un día antes, comenzara a servir copas a los parroquianos de Poncho, Chiripa, Boda de Potro y sonoras 606 espulas, que tal vez saludan a un futuro milenario en el listo gallegito. Los Hebreos del Lejano Oriente levan recomendaciones fraternales para sus correligionarios de Buenos Aires dedicados a industrias urbanas, o para los que cultivan las colonias de Entre Ríos. Los italianos cuentan 607 siempre en Argentina los parientes centenares. Algunos de los que van en el buque han hecho el viaje varias veces. Son golondrinas que legan 608 en la época de la recolección de las cosechas, cuando se pagan los jornales a precios exorbitantes, y luego, con los ahorros bajo el ala, emprenden el viaje de retorno, tomando el transatlántico como quien toma el tranvía. Muchos que legan por primera vez serán colonos, peones del campo,
al lado de los amigos que le precedieron, o se dedicaron bajos su dirección y constó a todas las faenas urbanas. Es cierto que una parte de emigración actual va a la Argentina atraída por los compatriotas que hicieron antes el viaje, o recomendada a estos. Pero, quien atrayó y constó a los que llegaron primeramente por su propia iniciativa. Quien impulsa ahora a los que se presentan solos, sin apoyos en conocimientos, fiados al buen gesto del destino. Quien ha hecho que el recuerdo de Buenos Aires surgía como una suprema solución en el ánimo de todo europeo que atraviesa uno de esos conflictos que cambian una vida? Cada grupo cosmopolita que liga a los muelles de Buenos Aires es una nueva prueba de la fama mundial de la ciudad esperanza, modernización para todos los que ansían paz, trabajo y bienestar. Su nombre circula por el mundo viejo como una brisa dulce que despierta las almas adormecidas. Las razas sin patria y los pueblos que empiezan a dudar de la ocasión por no encontrar en su seno más que pobrezas y opresiones, sienten como un rejuvenecimiento al pensar en este país maravilloso donde se realizan los más asombrosos avatares. Es la tierra donde el holgazán se siente activo, el apático se mueve con los entusiasmos del optimismo, y el que era en el viejo continente torpe y inútil, deformado por la estrella del ambiente natal, surge del duro quest rutinario con originales iniciativas, como sile inspires el nuevo medio. Buenos Aires, murmura el viento en las noches invernales, al calores por el canon de la chimenea en la cocina campestre, española o italiana, donde la familia pasa las horas triste y silenciosa, rumiando como podrá evitar al día siguiente el embargo de los 4 terrones que 609 constituyen su fortuna, o como adquirirá el pan necesario. Buenos Aires, Muj el vendaval cargado de copos de nieve al filtrarse por entre los maderos de la Esbarusa, Buenos Aires, parece escribir el sol. En arabescos temblones de 610 luces y sombras en los muros calizos de la Colegiala Oriental, ante los ojos del pobre otomano, encorvado por la servidumbre y el miedo, Buenos Aires, repiten las alas de oro de la ilusión cuando vola de reverbero en reverbero, a altas horas de la noche, por los desiertos boulevards 611 de las grandes metrópolis europeas, precediendo los pasos del pobre desesperado, sin hogar, sin pan, que estudió para morirse de hambre, que ha visto fracasadas por falta de ambiente todas sus iniciativas, y tal vez piensa en el suicidio. Vicente Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, y todos, sin distinción de razas y clases, ignorantes y intelectuals, fuertes o humildes, al conjuro de este nombre ven alzarse en el último término del pasaje de su fantasía, banada por la luz verde de la esperanza, una mujer majestuosa, pero de esbeltez juvenil, sin la pesadez imponente de la matrona, una mujer blanca y azul como las 612 Virgenes sonatas por Murillo, con el purpureo 613 tocado, signo de libertad, sobre la suelta cablera, una mujer que sonríe abriendo en cruz los brazos amorosos y de caer desde su altura de montana palabras que revolotean como pétalos de rosa y mariposas de oro. Venid a mí, los que tenéis hambre de pan y sed de libertad. Venid a mí, los que ligastes tarde un mundo demasiado repleto. Mi hogar es grande, mi casa no la construyó el egoísmo. Está abierta a todas las razas de la tierra, a todos los hombres de buena voluntad.
El buc sigue avanzando. Cambia el cielo y cambia el march. Hey Dios en que el ferio vaso cabece con mayor violencia sobre las olas y la muchedumbre aparece menos espesa, con grandes claros. Los que se sienten heridos por el mareo, ocultans en las profundidades del buc. Otros permanecen tendidos al aire libre, pálidos, inmóviles como cadáveres después de una catástrofe. Ya no suenan músicas, una tristeza gris parece gravitar sobre la cubierta, rociada de vez en cuando por el polvo acuoso de las olas, que chocan contra los flancos de la nave, levantando una cortina de espumas. Los habituados al viaje, que levana prevention como supremo lujo 614 un asiento de tijera o una silla de lona, permanecen sentados, fuman y miran al mar con air de conocedores, insensibles a la general molestia que parece encenarse del buc. Cuando las muchedumbres europeas de la primera cruzada, armadas al azar, y sin otra disciplina que el entusiasmo religioso, caminaban hacia Orient, su fe y su ignorancia le hacen sufrir tremendas decepciones. Siempre que en el horizonte aparecen las torres y cupulas de una ciudad, la piadosa y inocente turba estremecias de gozo. No es Jerusalén. Es Jerusalén, la ciudad santa. Hosanna. Hosanna. Los viejos gemían enternecidos, los monjes lanzaban su infl amada predicación, los hombres requirían las armas, creyendo legado el momento de pelear contra los infieles, los niños entonaban cánticos y las hembras gritaban de entusiasmo, incorporándose en los carretons, a la cola del inmenso éxodo. Estos infelices cruzados, cuando imaginaban hallarse próximos a Jerusalén, estaban en las llanuras de la Baja Alemania o de Austria, y el espejismo del entusiasmo repasas todos los días al avanzar por el centro de Europa, creyendo haber llegado al término de la jornada cada vez que columbraban a lo lejos una ciudad o un castillo. La misma ilusión del deseo acompaña a los pobres emigrantes, entusiastas cruzados de los tiempos modernos. La ansiada Jerusalén surge ante sus ojos en toda ribera que costea el buc, en todo puerto donde está el ancla. Buenos Aires. ¿Dónde está Buenos Aires? Un estremecimiento de esperanza por la muchedumbre cuando aparece frente a la proa una falla de tierra. Hasta los más ignorantes conocen la cantidad de días que debe durar la navegación, pero la ansiedad le hace creer en un milagro, en una marca extraordinaria del buc, y al ver la tierra, se gritan unos a otros, Buenos Aires, ¿será esto Buenos Aires? No, no es la ciudad ilusión. Es Pernambuco, es Bahía, es Rio Janeiro, y cuando el transatlántico queda fundido a la vista de la tierra, los peregrinos se agolpan en la borda, mirando la ciudad lejana, pero sin deseos de bajar a ella, faltos de curiosidad. Para ellos no hay nada que le interese en este país, su esperanza vuela más lejos. Los que hacen el viaje por primera vez, admiran el color negro y la crispa y lanuda palambreira de los lancheros, compran las frutas raras amontonadas en las barcas que circulan como insectos en torno del gigante marino, admiran su sabor exótico, y al fin acaban por volver la espalda a la costa, tendiéndose en sus mantas y colchonetas, aburridos de esta inercia, deseando reanudar antes el viaje. Buenos Aires es lo que le importa. Cuando llegarán a Buenos Aires. En la esplendida Bahía de Rio Janeiro, la hermosura del panorama los conmueve unos instantes. Luego reparece la indiferencia.
Ellos no han de vivir en esta tierra, para que entersars por sus montanas rosadas de bizarras formas, y sus calles blancas, con dobles filas de altos cocoteros. Cuando el transatlántico emprende otra vez la marca, la gente canta y ríe, creyéndose próxima al término del viaje. Ya no aguardarán más, que se hallan a la vista de la ciudad de la esperanza, la próxima escala es Buenos Aires. Y transcurren varios días sin ver otra cosa que cielo y march. Algunas veces se marcan en la línea del horizonte manchas obscuras que parecen nubes bajas y son montanas. El elemento de la navegación, la vida común con gentes tan diversas en medio de la soledad de los elementos, la marca hacia otro mundo misterioso, parece haber transformado la moral de los emigrantes, creando en ellos una nueva personalidad. Adiós, timidex del terruno, humildades de familia, me dos rutinarios a todo lo que se sale de la estrella norma de lo vulgar. El pobre campesino, acostumbrado en su país al expolio y la miseria resignada, se siente ahora altivo, con nuevas fuerzas para hacer frente a todos los obstáculos. El viento del océano, al ensanchar sus pulmones, parece echar letras los hombres, dando a la cabeza una erguida altiva. Oyendo a los aventureros, a todas estas gentes de extraños países, empieza a considerar con cierto orgullo su condición de emigrante y de pobre. La soledad atlántica, las largas horas de recogimiento, lejos de toda organización social, le hacen apreciar la pequeñez de los hombres y de sus leyes, y se contempla a sí mismo más grande, más poderoso. Las preocupaciones que en tierra firme fueron muchas veces su tormento, las desprecia ahora por insignificance, viéndose lejos de ellas. El hombre del viejo mundo desaparece. Cada singladura se eleva algo de su antiguo ser. Van 615 desapareciendos de su ánimo las timidex y resignaciones de la educación tradicional. Son a modo de escamas del primitivo organismo que se desprende de la piel y con el agua. Cada día perduna. Cuando llegue al término de su viaje será otro. Sientes capaz de las grandes iniciativas. El pobre de Europa, sumtado, y la hulga, sin esperanzas, sin afanes de actividad, que al fin tuvo que embarcarse y emigrar, le parece ahora un hombre distinto. Lo que trabajará en el 616 Nuevo Mundo. Hara fortuna o las buenas o las malas. Siente en su ánimo la fría audacia, el egoísmo homicida de los aventureros que todo lo justifican con las necesidades imperiosas de la lucha por la existencia. Su alma es la de los héroes de Balzac que contemplaban Paris desde una 617 altura, con ojos de invasor implacable y destinoso, murmurando, tú serás mío. 618 Buenos Aires. El conquistar la gran ciudad, se batirá con el abrazo partido para poseerla, para dominarla. Aislado en el mar, lejos de la realidad, en plena fantasmagoria de la ilusión, se considera capaz de los más estupendos esfuerzos. En sus conquistas imaginativas entre 619 por mucho el desconocimiento del país adonde se dirige, esa ignorancia de América que es en el viejo mundo algo secular y inconmovible. Sabe que Buenos Aires es una gran ciudad, se la imagina semejante una buena capital de provincia pero al mismo tiempo, con bizarra confusión imaginativa, ve tigres que saltan y juegan como gatos en los alrededores de la urbe,
Serpientes colosales que angelan os e arolan a los arboles de los paisios, negros indolentes a los que hkdar con el latigo para que trabajan, indios pintarrajados y emplumados que asaltan los tranvías de los arrabales y se llevan cautivas a las señoras, una mezcla de civilización avanzadísima y de tremenda barbarie. Destacado país si no vinieron de afuera los hombres blancos para salvarlo. El alma de un paladín de romances de caballería late en el, quitando todo valor a la palabra imposible. Madera, SIES preciso, tigres y pitones, hara priones a los feroces indios y, pasándoles una anila por la nariz, los lavara a trabajar ricas tierras, escogidas a su gusto. El lo hara todo. Las olas violentas que chocan contra el buque han cambiado de color. Ahora son rojizas, como una melena leonada, y sucias por el barro que lavan en suspensión. Sve el lejano perfil de una costa por estribar, y los emigrantes abren los ojos asombrados al ver que ya no están en el mar, que este espacio infinito de agua, con su oleaje tempestuoso, es un río, el famoso Río de la Plata. Empieza a anaquecer, y en la costa, cada vez más cercana, se marcan centenares de luces. Al principio, forman líneas, como si indicasen la horizontalidad de caminos y boulevards exteriores, luego se hacen más densas, se agrupan, se remontan por invisibles cuestas, se diferencian en rojas y blancas, destacándose las eléctricas como gotas caídas de la luna, entre las temblonas panceladas del gas 620 Buenos Aires. Viva Buenos Aires, gritan a Perau, con entusiasmo de peregrinos. No, tampoco es Buenos Aires. Es Montevideo. El buque tras una detención de algunas horas, sigue su rumbo. Ahora parece que navega sobre algodones. Los pasajeros, acostumbrados al movimiento de todo cuanto le rodea, a sentir angular el piso bajo sus plantas, a la oscilación general de los objetos, experimentan una extraña que se molesta, al ver que el buque avanza, y, sin embargo, parece inmóvil. El río, obscuro, toma 621 blancuras de leche bajo la luz de las farolas de los buques. Una línea de boyas encendidas marca el paso a las embarcaciones en esta inmensidad. La placidez de la navegación, el momentáneo silencio, el descansar de maderas y hierros que han venido frotándose y cantando un monótono ric-ric durante medio mes, todo invita al sueño, y sin embargo, pocos duermen. La gente, tendida en la cubierta y en los soliduos, sueña con los ojos abiertos. Percibe la proximidad de algo extraordinario, algo que la estremece con la emoción de lo desconocido. Crear la respiración de un organismo enorme. Buenos Aires está cerca. Y los que ansiaban tanto llegar a ella, vacilan ahora y chamblan. Adiós, fantasias de la soledad. Ya se jalan vecinos a la gran esfinge. Como ira a recibirlos. Los bravos exterminadores de serpientes y de indios empiezan a dudar de sus fuerzas. Hay algo en el ambiente que repele estas fantasmagorias, que rita ellas, como los buenos vecinos de la 622 Manchurian de los heroicos y aerials propósitos del esforzado Hidalgo. El emigrante empieza a sentirse igual a como era antes de poner el pie en el transatlántico. Acabaron los ensueños del mar. Reparecen sus indecisiones, sus timidex, su falta de confianza en la suerte. El animal humano está próximo,
La Sociedad sale a su encuentro, y esto basta para que se desvanezca 623 el superhombre de vida fugaz engendrado en las soledades de la navegación, el hero de todos los arroyos, que no reconocía obstáculos. Apenas apunta el día, la cubierta es llena de gente. Las boyas luminosas destacan sus luces cabeceantes en la penumbra del crepúsculo. Todos se agolpan en la prodizosos de ser los primeros en contemplar la esperada vision. Buenos Aires, ¿dónde está Buenos Aires? Una cortina de niebla oculta el horizonte. La sirena del bucruga a ciegas en este ambiente blanco y denso, semejante al de los mares septentrionales. El agua, de un color lácteo, a impulsos de la marea ascendente, choca con manso susurro contra los costados de la nave. A través de los espsos telones de la atmósfera pasan otras sombras, lentas, enormes y negras, vapors que avanzan con la grave calma del peligro, veleros de arboladura escuda que se deslizan siguiendo sumisos el tirón del remolcador. De pronto, el transatlántico moderas su marca, apenas se mueve. Al mismo tiempo desgarran los velos del horizonte y la luz pálida de la mañana saca de la bruma todo un mundo. Aparece ambos lados del buque el río inmenso, sin orillas, como un mar de dilatados horizontes, y frente a la proa una ciudad, más bien dicha, una extensión cubierta de edificios, ilimitada, sin términos visibles, infinita como la superficie acuática. Buenos Aires. Al fin. Esto es Buenos Aires. La retina no puede abarcar los muelles, que se 624 pierden de vista, las darsanas líneas de buques, que se esfuman en el horizonte, los almacenes y elevadores de trigo, altos y majestuosos como catedrales, las arboledas que siguen la ribera, las calzadas polvorientas por donde pasan trenes y rosarios interminables de carretas. Detrás, altos edificios y suaves rampas marcan una altura, una cuchilla de tierra, el perfil de una meseta de contornos pulidos por el secular arrastre del río, y sobre esta meseta se extiende la urbe, uniforme, baja, monótona, pero de una grandiosidad inabarcable, una ondulación de tejados grises, que se pierde en el horizonte, que avanza tierra adentro, borrando toda idea de límites, desorientando a las imaginaciones, que en vano pugnan por abrazar un caparazón gigantesco, en el cual cada escama es la cubierta de una vivienda, un escudo inmenso y igual, del que sobresalen torres y cupulas como un adorno de clavos, y borlones de seda verde, que son frondosos jardines. Los que llegan se sienten intimidados por esta enormidad. La capital gigantesca parece caer sobre ellos con mortal gravitación. Que grande, adios arrogantes propósitos de conquista, gallardias audaces de dominación y rápido encumbramiento. Es la ciudad la que conquista a los recién venidos, la que los hace sus esclavos, tímidos y sumisos, con solo mostrarse un momento, fría y casi dormida entre las brumas del amanecer. Muchos de los que llegan nacieron en una aldea o en el campo, no han visto otras ciudades que las de los puertos de embarque, y quedan espantados, inmutados por el respeto y el pavor a la vista de esta gran metrópoli de rápidas transformaciones, que todo lo encuentra estrecho, que rompe cada 5 años el traje de albañilería que le fabrican los hombres, y crece, no reconociendo fronteras en su desarrollo. Buenos Aires, Los Elevadores, copyright by Newman Travel Talks and Brown and Dawson,
Ny. Lisboa es más escenográfica, con su caserío en cuesta que permite apreciar las grandezas de 625 la edificación, Rio Janeiro realza su belleza arquitectónica dentro de un estuche de verdura, entre montanas que forman un marco rosado a la copa de su bahía, pero los emigrantes experimentan una impresión más profunda, de asombro y anonadamiento, a la vista de Buenos Aires. Sus frentes se contra en, sus ojos miran con incertidumbre. Que grande, que grande. Y todos piensan con una emoción parecida al miedo, en lo que le aguarda dentro de este caserío acadado, monótono, infinito, igual a la concha protectora de una gran bestia prehistórica. Avanza lentamente el transatlántico, con ligeras pausas de inmovilidad, como si fuese tentando el camino para evitarse un encontrón. Navega entre dikes, y va a atracar dulcemente en un amplio muelle defendido por una cubierta de acero y cristales, como una estación de ferrocarril. En el desembarcadero se reúnen grupos de curiosos. Los marineros de la vigilancia marítima, con el machete al cinto, forman fila para contener al gentío que pretende avanzar y llama a gritos a los amigos que llegan en el buque. La policía huronea y mira con ojos inquietos, temiendo el desembarco de gentes peligrosas, de elementos de desorden barridos por las aventuras del viejo mundo. Quen pequeño es ahora el transatlántico. Pegado a tierra puede apreciarse mejor su grandeza, y, sin embargo, parece más mezquino, más insignificante que en medio de los amplios puertos donde eco sus anclas antes de llegar aquí. La comparación con centenares y centenares de otros buques, que alineados en las tranquilas aguas del río, entre muelles, dikes y puentes se esfuman en el horizonte, borra la apreciación de su tamaño. La cantidad desvanes el valor de la dimensión. Son tantos y están tan agrupados los gigantes marinos. Cada uno de estos buques, destacándose lado en medio del azul de una bahía, puede admirar por la grandeza y arrogancia de sus proporciones. Aquí no es nada, se pierde entre sus compañeros en una extensión acuática de 14 kilómetros, es una chimenea más entre centenares de chimeneas, dos mástiles que vienen a confundirse en la inmensa selva de palos y cordajes sobre la que revolotean las banderas como mariposas de colores. Las darcenas, enormes plazas de agua, no son darcenas, son corrales de buques donde se aglomeran los monstruos flotantes como domestico rebaño. Los mercenarios de Salambo 626 al marchar de Cartago, vayan con cierta inquietud, clavadas a los árboles por los cuatro ramos, bestias moribundas que agitaban su roja melena entre estertores agónicos. Que nación es esta que crucifica a los leones, murmuraban asombrados los personajes de Flaubert. Algo semejante piensa el viajero al llegar al puerto de Buenos Aires, en una mañana fría y brumosa. Que pueblo es este que trata a los gigantes del mar como si fueran reses. Todos los días se presentan en sus muelles enormes transatlánticos, mansos, lentos, como vacas rojas o negras que vinieron a pastar en las praderas azules del océano. Descienden junto a sus almacenes para ser ordenados por la poderosa ciudad, a la que dan generoso alimento, y cuando sus entrañas están exhaustas, cuando han soltado el chorro de hombres y hasta la última gota solita del cargamento, Buenos Aires le da con un pie en 627 la amplia grupa, enviándolos a descansar en sus inmensos corrales de agua. Entran en una dársena,
Ysin ella no hay lugar, se trasladan a otra, y luego a otra, pasando entre murallas, apartando 628 puentes, seguidos de remolcadores que silban, corren y rodean el pesado rebano de leviatans como si fuesen sus zagales. Y en los inmensos apriscos acuáticos descansan los monstruos varios días, recibiendo la alimentación de tierra adentro, que le sirven grúas y elevadores, hasta que replacedas sus entrenas de vigorosas requesas y con nueva sangre negra en las carboneras, vuelven a emprender la marca, rio abajo, hacia los azules 629 campos. Ya atracó la nave. Se arrancan los emigrantes de la contemplación de la ciudad, para arrolar y enfardar sus ropas. El puente ha quedado tendido desde el muelle a un costado del buque. Gente a tierra. Las mujeres toman de la mano sus ristras de picanuelos y se colocan sobre la cabeza, como enorme turbante, el atado de ropas. Los hombres se concorvan bajo los fardos de mantas y colchones. Algunos, pobremente vestidos de señoritos, desembarcan con las manos en los bolsillos, silbando para distraer su emoción. Otros llevan por todo equipaje una guitarra y saludan con gritos y risotadas a los amigos que le esperan en el muelle. El rebano de miseria y esperanza desfila hacia lo desconocido. Que le aguardará en el interior de este monstruo gris y acatado que todos los días devora resurrección humana. Los peregrinos pasan por el puente de madera, bajo la mirada escrutadora de la policía. En una palabra. El ambiente es de libertad. El hotel de emigrantes ofrece asilo a los que se presentan sin amigos y recomendaciones. Las oficinas están abiertas para los que llegan desvalidos, sin un propósito determinado. La nueva tierra le ofrece cama, alimento y el ferrocarril o los vapores fluviales necesarios para que se trasladen al interior, donde hay demanda de brazos. Los que llegan no encuentran obstáculos, y, sin embargo, parecen cohibidos, atemorizados. Buenos Aires, tan grande, la inmensa metrópoli sudamericana pesa sobre ellos con toda su enormidad. Nadie echa ya la cabeza atrás con arrogancia belicosa, y saca el pecho fanfarronamente. Las frentes se bajan a impulsos de la inquietud, las espaldas parecen encorvarse como si sintieran por adelantado el peso de una vida de laboriosidad que va a empezar. Y los sonadores del océano, que fantasean las más absurdas grandezas como final de su viaje, entran a la nueva vida por un camino fácil, encontrando inmediatamente el trabajo y el pan, pero entran cabizbajos, como animales domados, como ilusos que despiertan para caer en la realidad. Buenos Aires, La Avenida de Mayo, copyright by Newman Travel Talks and Brown and Dawson, N.Y. El Ministro Drago a El Ministro Garcia Miro, title, Drago. Towards the end of the year 1902 the internal dissensions of the Republic of Venezuela and the mismanagement of dictator Castro's administration caused the destruction of much foreign capital, and finally led to the repudiation of loans contracted by Venezuela in Europe. The situation became acute when in 1903 England, Germany, and Italy sent a combined fleet to blockade the ports of Venezuela. Castro appealed to the United States, claiming that the Monroe Doctrine was being violated. The matter, at the instance of the United States, was finally settled by the Hague Court of Arbitration, which decided that Venezuela should meet the British, German, and Italian claims. Previous to the blockade Argentina, through her Secretary of State, Drago,
sent the following note to the United States, protesting against the use of force on the part of any foreign nation to collect indemnities due to their subjects, or installments on loans. This further extension of the Monroe Doctrine is called by the Argentinians the Drago Doctrine. Buenos Aires, 29 de Diciembre de 1902. Señor Ministro, he recibido telegrama de VE, fecha 20 del corriente, relativo a los sucesos ultimamente ocurridos entre el gobierno de la República de Venezuela y los de la Gran Bretaña y la Alemania. Según los informes de VE, el origen del conflicto debe atribuirse en parte a perjuicios sufridos por súbditos de las naciones reclamantes, durante las revoluciones y guerras que recientemente han tenido lugar en el territorio de aquella república y en parte también a que ciertos servicios de la ayuda externa del Estado no han sido satisfechos en la oportunidad debida 630 prescindiendo del primer género de reclamaciones, para que adecuada apreciación habría 631 que atender siempre las leyes de los respectivos países. Este gobierno ha estimado de oportunidad transmitir a VE algunas consideraciones relativas al cobro compulsivo de la ayuda pública, tales como los han sugerido los hechos ocurridos. Desde luego se advierte, a este respecto, que 632 el capitalista que suministra su dinero a un estado extranjero, siempre en cuenta cuáles son los recursos del país en que va a actuar, y la mayor o menor probabilidad de que los compromisos contraídos se cumplan sin tropezos. 633 Todos los gobiernos gozan por elo de diferente crédito, según su grado de civilización y cultura y su conducta en los negocios, y estas circunstancias se emiten y se pasan antes de contraer ningún empréstito. Haciendo más o menos onerosas sus condiciones, con arreglo a los datos presos que en este sentido son perfectamente registrados. 634 Los banqueros. Luego, el acreedor sabe que contrata con una entidad soberana y es condición inherente toda soberanía que no pueda iniciarse en cumplir procedimientos ejecutivos contra ella, y que ese modo de cobro comprometiría su existencia misma, haciendo desaparecer la independencia y la acción. 635 del respectivo gobierno. Entre los principios fundamentales del derecho público internacional que la humanidad ha consagrado, es uno de los más preciosos el que determina que todos los estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras por ello a las mismas consideraciones y respeto. El reconocimiento de la deuda, la liquidación de su import, puede y debe ser hecha por la nación, sin menoscabo de sus derechos primordiales como entidad soberana, pero el cobro compulsivo y inmediato en un momento dado, por medio de la fuerza, no traería otra cosa que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de su gobierno con todas las facultades que le son inherentes por los fuertes de la tierra. Otros son los principios 636 proclamados en este continente de América. Los contratados entre una nación y los individuos particulares son obligatorios según la conciencia del soberano, y no pueden ser objeto de fuerza compulsiva, decía el ilustre Hamilton. No confiar en derecho. 637 Alguno de acción fuera de la voluntad soberana. Luis M. Drago, Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas, los Estados Unidos han ido muy lejos en ese sentido. La enmienda undécima de su constitución estableció, en efecto, con el asentimiento unánime del pueblo, que el poder judicial de la nación no se extiende ningún pleito de ley o de equidad seguido contra uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado,
o por ciudadanos o subditos de un estado extranjero. La República Argentina ha hecho demandables a sus provincias y han consagrado el principio de que la nación misma pueda ser levada a juicio ante la Suprema 638 Corte por los contratados que celebra con los particulares. Lo que no ha establecido, lo que no podría de ninguna manera admitir, es que, una vez determinado por sentencia el monto de lo que pudiera ayudar, SELE Prive 639 de la de Eliger 640 el modo y la oportunidad del pago, en el que tanto o más inters que el acreedor mismo, porque en lo están comprometidos el crédito y el honor colectivos. No es esta de ninguna manera la defensa de la mala fe, del desorden y de la insolvencia deliberada y voluntaria. Es simplemente amparar el decoro de la entidad pública internacional que no puede ser arrastrada hacia la guerra, con perjuicio de los altos fines que determinan la existencia y la libertad de las naciones. El reconocimiento de la deuda pública, la obligación definida de pagarla no es, por otra parte, una declaración sin valor porque el cobro 641 no puede llevarse la práctica por el medio de la violencia. El Estado persiste en su capacidad de tal, y 642 más tarde o más temprano las situaciones obscuras se resuelven, crecen los recursos, las aspiraciones comunes de equidad y de justicia prevalecen y se satisfacen los más retardados compromisos. El fallo, entonces, que declara la obligación de pagar la deuda, ya sea dictado por los tribunales del país o por los de arbitraje internacional, los cuales expresan el anhelo permanente de la justicia como fundamento de las relaciones políticas de los pueblos, constituye un título indiscutible que no puede compararse al derecho enunciado de 643 aquel cuyos créditos no son reconocidos y SEVE impulsado a apelar a la acción para que ellos le sean satisfechos. Siendo estos sentimientos de justicia, de lealtad y de honor, los que animan al pueblo argentino, y han inspirado en todo tiempo su política, ve comprenderá que se haya sentido alarmado al saber que la falta de pago de los servicios de la deuda pública de Venezuela se indica como una de las causas determinantes del apresamiento de su flota, del bombardeo de uno de sus puertos y del bloqueo de guerra rigurosamente establecido para sus costas. Estos procedimientos fueron definitivamente adoptados, establecerán un precedente peligroso para la seguridad y la paz de las naciones de esta parte de América. El cobro militar de los emprestados supone ocupación territorial para hacerlo efectivo, y la ocupación territorial significa la supresión o subordinación de los gobiernos locales en los países a que se extiende. Tal situación aparece contrariando visiblemente 644 los principios muchas veces proclamados por las naciones de América y muy particularmente la doctrina Monroe, con tanto celo sostenida y defendida en todo tiempo por los Estados Unidos, doctrina que la República Argentina ha adherido antes de ahora 645 dentro de los principios que enuncia el memorable 646 mensaje de 2 de diciembre de 1823, se contienen dos grandes declaraciones que particularmente se refieren a estas repúblicas, a saber, los continentes americanos no podrán en adelante servir de campo para la colonización futura de las naciones europeas, y reconocida como lo ha sido la independencia de los gobiernos de América, no podrá mirarse la interposición de parte de ningún poder europeo, con el propósito de oprimirlos o controlarlos de cualquier manera, sino como la manifestación de sentimientos poco amigables para los Estados Unidos.
La abstención de nuevos dominios coloniales en los territorios de este continente, ha sido muchas veces aceptado por los hombres políticos de Inglaterra. A su simpatia puede decirse que se debió el gran éxito que la doctrina de Monroe alcanzó apenas promulgada. Pero en los últimos tiempos se ha observado una tendencia marcada en los publicistas y en las manifestaciones diversas de la opinión europea, que señalan estos países como campo adecuado para las futuras expansiones territoriales. Pensadores de la más alta jerarquía han indicado la conveniencia de orientar en esta dirección los grandes esfuerzos que las principales potencias de Europa han aplicado a la conquista de regiones estériles, con un clima inclemente, en las más apartadas latitudes del mundo. Son muchos ya los escritores europeos que designan los territorios de Sudamérica con sus grandes riquezas, con su cielo feliz y su clima propicio para todas las producciones, como el teatro obligado donde las grandes potencias, que tienen ya preparadas las armas y los instrumentos de la conquista, han de disputarse el predominio en el caso de este siglo. La tendencia humana expansiva, caldeta así por las sugestiones de la opinión y de la prensa, puede, en cualquier momento, tomar una dirección agresiva, en contra la voluntad de las actuales clases gobernantes. Y no se negará que el camino más sencillo para las apropiaciones y la fácil suplantación de las autoridades locales por los gobiernos europeos, es precisamente el de las intervenciones financieras, como con muchos ejemplos pudiera demostrarse. No pretendimos de ninguna manera que las naciones sudamericanas queden, por ningún concepto, exentas de las responsabilidades de todo orden que las violaciones del derecho internacional comportan para los pueblos civilizados. No pretendimos, ni podemos pretender que estos países ocupen una situación excepcional en sus relaciones con las potencias europeas, que tienen el derecho indudable de proteger a sus súbditos tan ampliamente como en cualquier otra parte del globo, contra las persecuciones o las injusticias de que pudieran ser víctimas. Lo único que la República Argentina sostiene y lo que vería con gran satisfacción consagrado con motivo de los sucesos de Venezuela, por una nación que, como los Estados Unidos, goza de tan grande autoridad y poderío, es el principio ya aceptado de que no puede haber expansión territorial europea en América, ni apreciación de los pueblos de este continente, porque una desgraciada condición financiera pudiese llevar a alguno de ellos a diferir el cumplimiento de sus compromisos. En una palabra, el principio que quisiera ver reconocido, es el de que la duda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. El prestigio y el descrédito de los estados que han de satisfacer los derechos de sus legítimos acreedores, trae consigo dificultades de tal magnitud que no hay necesidad de que la intervención extranjera agrave con la apreciación las calamidades transitorias de la insolvencia. La República Argentina podría citar su propio ejemplo, para demostrar lo innecesario de las intervenciones armadas en estos casos. El servicio de la duda inglesa de 1824 fue resumido espontáneamente por ella, después de una interrupción de 30 años, ocasionada por la anarquía y las convulsiones que conmovieron 647 profundamente el país en ese periodo de tiempo. Se pagaron escrupulosamente todos los atrasos y todos los intereses, sin que los acreedores hicieran gestión alguna para ello. Más tarde una serie de acontecimientos y contrastes 648 financieros,
completamente fuera de todo control de sus hombres gobernantes, la pusieron, por un momento, en situación de suspender de nuevo temporalmente el servicio de la ayuda externa. Tuvo, empero, el propósito firme y decidido de resumir los pagos inmediatamente que las circunstancias así lo permitieron y así lo hizo, en efecto, algún tiempo después, a costa de grandes sacrificios, por su propia y espontánea voluntad y sin intervención y combinaciones de ninguna potencia extranjera. Y ha sido por sus procedimientos perfectamente escrupulosos, regulares y honestos, por su alto sentimiento de equidad y de justicia plenamente evidenciado, que las dificultades sufridas en vez de disminuir han acrecentado su crédito en los mercados europeos. Puede firmarse con entera certidumbre que tan holgado resultado no se habría obtenido, si los acreedores hubieran creído conveniente intervenir de un modo violento en el periodo de crisis de las finanzas, que así se ha repuesto por su sola virtud. No tememos ni podemos temer que se repitan circunstancias semejantes. En el momento presente no nos mueve, pues, ningún sentimiento egoísta ni buscamos el propio provecho al manifestar nuestro deseo de que la ayuda de los estados no sirva de motivo para una agresión militar de estos países. No abriguemos, tampoco, respecto de las naciones europeas ningún sentimiento de hostilidad. Antes por el contrario, mantenemos con todas ellas las más cordiales relations desde nuestra emancipación, muy particularmente con Inglaterra, a la cual hemos dado recientemente la mayor prueba de la confianza que nos inspiran su justicia y su equanimidad, entregando a su fallo la más importante 649 de nuestras cuestiones internacionales que ella acaba de resolver fallando nuestros límites con Chile después de una controversia de más de 60 años. Sabemos que donde la Inglaterra va, la acompaña la civilización y se extienden los beneficios de la libertad política y civil. Por eso la estimamos, lo que no quiere decir que adhiriéramos con igual simpatia a su política en el caso improbable de que ella tendiera a oprimir las nacionalidades de este continente, que luchan por su progreso, que ya han vencido las dificultades mayores y triunfaron en definitiva para honor de las instituciones democráticas. Largo es, quizás, el camino que todavía deberán recorrer las naciones sudamericanas. Pero tienen fe bastante y la suficiente energía y virtud para llegar a su desenvolvimiento pleno, apoyándose las unas en las otras. Y es por ese sentimiento de confraternidad continental y por la fuerza que siempre deriva del apoyo moral de todo un pueblo, que me dirijo al señor ministro, cumpliendo instrucciones del 650 excelentísimo señor presidente de la República, para que transmita al gobierno de los estados 651 unidos nuestra manera de considerar los sucesos en cuyo desenvolvimiento ulterior va a tomar una parte tan importante, a fin de que se sirva tener la 652 como la expresión sincera de los sentimientos de una nación que tiene fe en su destino y la tiene en los de todo este continente, a cuya cabeza marchan los Estados Unidos, actualizando ideals y suministrando ejemplos. Quiere el señor ministro aceptar 653 las seguridades de mi consideración distinguida. Luis M. Drago abbreviations ANS. Adjective and substantive abbreviation adjective adverb ARG Argentinism cf confer, compare collect. Collective comp comparative dim. Diminutive f or fem. Feminine id est, that is impersonal infinitive m. Masculine p. Page pp. Past participle pl plural prep. Preposition, prepositional v. Vide, see note. Gender indications are omitted as follows,
M omitted, names of males masculine nouns in O agent nouns in OR, and TEF omitted, names of females feminine nouns in A, ion, dad, tud, easy vocabulary A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z, A, 2, in, at abajo, below abandoner, to abandon, forsake. Abandono, abandon, abandonment, playfulness abarcar, to embrace, include abatir, to flatten, overwhelm, deject abdication, abdication abdicar, to abdicate, give up abaja, b abertura, opening abierto, a, open abysmo, abyss abnegation, self-denial abocar, to aim a gun, enter mouth of a channel abanar, to pay in advance, to subscribe abordage, m, aborting attack abrasada aura, burning, hot abraser, to burn, parch, inflame abrazar, to embrace abrego, southwest wind abrigar, to shelter. Protect, entertain abrigo, shelter, protection abrir, to open abrigar, to repeal, annul abrumador, aura, crushing, overwhelming abrupto, a, abrupt absoluto, a, absolute, total, alone absolver, to absolve, pp absul to absorption, absorption absortivo, a, absorptive, absorbing absorbent, absorbing absorber, to absorb abstention, abstention absurdo, a, absurd abuelo, grandfather aboltadu, a, thick, bulging, large abundancia, abundance abundant, abundant, plentiful abundantement. Sufficiently aburrido, a, bored, weary abuser, to abuse, misuse abuso, abuse acabator, aura, destructive acabar, to end, de, to have just academia, academy a caller, to hush, to mitigate a cantonar, to quarter a caricier, to caress, stroke, fondle a career, to carry, to cause acaso, perhaps acaso, event, chance a caudiler, to head, espouse aches orado, a, ans, additional, accessory accidentado, a, rough accidental, accidental accident, m, accident, characteristic action, action, effect. Share a seat, m, oil, incense a centrado, a, purified, refined acento, accent a scepter, to accept acequiata, canal, drain acera, sidewalk, path acerado, a, steel like acerbo, a, sharp, keen acer cars, to draw near acero, steel acertar, to succeed, hit the mark a shigo, a, sad, disastrous acibarar, to embitter acier to, ability to do the right thing, chance, aim acclamation, acclamation acclamar, to acclaim acclimatation, acclimatization, adaptation acclimatars, to acclimate, adapt accogger, to receive, welcome accommodator, to attack accompanant, companion, escort accompanar, to accompany a consigar, to advise acontecimiento, event accord ars, to remember accord, m, harmony, chord acortar, to shorten, cut down a cosar, to harass a costumbrar, to accuse dom acre center, to increase accretor, aura, ans, creditor, a, entitled to acrebiller, to riddle, pierce acta, act, record of proceedings, minutes actitude, attitude actividad, activity, liveliness activo, a, active acto, act, action, n. L, at once actual, present, modern actualizer, to make actual, carry out actual meant, at present actuar, to act, have dealings,
to live aquatico, a, watery, aquatica cuchiller, to knife, saber acuder, to flock, hasten, to have recourse, to, acuerdo, accordance, agreement, de, in accordance with accuaso, a, watery accusation, accusation accusar, to accuse, point out acatadu, a, flattened out adon, atom adaptation, adaptation, adaptability adaptar, to adapt adcuado, a, adequate, fit. Adelantadu, a, advanced, poor, in advance adelantars, to advance, get ahead adelante, ahead, forward, n, from now on adaman, m, gesture, manner, attitude adimas, moreover adentro, within, tierra, inland adudar, to o, se, to indet oneself adhere, to adhere adhesion, allegiance, adhesion addicto, a, ans, addicted, follower adios, m, farewell ad diviner, to guess adminiculo, need, necessity administrar, to administer admirable, admirable, surprising admirablement. Admirably admiration, admiration admiradu, a, surprised admirador, admirer admirer, to admire, seta, to marvel at, to cause wonder, surprise admittir, to admit admonition, admonition, reprimand adobe, m, mud, adobe adoctrinato, a, instructed adondi, whither adopter, to adoptator, adorer, worshipper adormecer, to put to sleep adormicido, a, asleep adorno, ornament adquirere, to acquire adore, m, Bedouin hamlet adulador, adulator, flatterer adusto, a, gloomy, austere advenimiento. Coming, advent adversario, adversary adversidad, adversity adverso, a, adverse, unfortunate, low, misfortune advertencia, notice, warning, advice advertir, to notice, warn affamato, a, famous affan, m, anxiety, effort, eagerness affection affector, to affect affectuoso, a, affectionate, kindly affarer, to grasp, seize, sea, to cling to affection aficionado, a, ans, fond, amateur affiller, to sharpen affinidad, affinity, analogy affirmer, to secure, make firm, l. Pi, to make one's footing sure affligere, to afflict affluent, m, tributary affortunatament, fortunately affrontar, to face afwera, outside agashars, to bend down agarer, to seize, clutch, arg, to catch agazajar, to receive kindly, regale agent, m, agent agile, agile, light, fast agilidad, agility, dexterity agitars, to be agitated, stirred agglomerar, to heap up, assemble agabiar, to oppress, weigh down agalpars, to crowd agonia, agony agonico, a, agonizing agostar, to wither, wilt agosto. August agatar, to exhaust, drain agradecer, to be thankful for agradcido, a, grateful aggravar, to aggravate aggravio, offense, insult aggrigor, to add aggression, aggression aggressivo, a, aggressive aggressed, rustic, wild agricola, agricultural agricultura, agriculture agrimensor, surveyor agrio, a, sour, bitter agripadu, a, grouped, gathered together agripar, to group, se, to gather, come together agua, water aguada, arg, watering place aguar, to dilute, se, to be diluted, disappear. Aguardar, to await, expect agudissimo, a, very sharp, acute aguila, eagle a harrowhar, to oppress, put in irons ahi, there you have it, behold a hogger, to stifle,
se, to be stifled, to drown ora, now, seton taenos, 70 years ago a horkar, to hang a horo, saving air, appearance, al libra, in the open air a rosso, elegant, proud I lotto, isolated, alone I lamento, isolation ageno, alien, strange, abhorrent, belonging to another agisticier, to put to death Allah, wing alabanza, praise alameda, row of trees alard, display, asair, to boast alarido, mournful cry alarma, alarm alarmer, to alarm alazan, sorrel horse alba, don albanilaria, masonry albergar, to shelter, contain, house alberg, dwelling place albo, white alborada, don alburatar, to arouse, excite album, album alcance, reach, breadth, meaning, dar, to overtake alcancia, chest, money chest alcanzar, to reach, obtain, attain alcernia, standing, family. Race aldea, village allegrar, to gladden allegra, cheerful, gay allegria, joy, happiness alexandrino, a 12-syllable verse alexandrino, Alexandrin allegar, to set at a distance, put off, se, to withdraw Alemania, Germany alenter, to encourage, cheer alerta, watchword aladio, winging, flight alfombrar, to cover with carpets algaroba, carob bean algarabo, carob tree algo, something algo, somewhat algodon, cotton algian, someone algano, some aliatu, ally alianza, alliance aliento. Breath, courage, spirit alimentation, nourishment alimentator, aura, ans, feeding, nourishing, feeder, supplier alimenter, to nourish alimento, nourishment alinito, lined up, in line alistar, to enlist alma, soul, character, spirit almason, warehouse, store, shop almacenero, shopkeeper almendra, almond almendro, almond tree almarzar, to breakfast, lunch alpergata, hemp slipper alchemista, alchemist alreditor, around, about alreditors, mpl, environs altive, pride, arrogance. Altivo, proud, haughty, lofty alto, halt alto, upper floor alto, high, deep altura, height, summit, level alumbrar, to light, enlighten alluvian, alluvian, inundation, alluvial deposit alveolo, alveolus, cell alzar, to raise, se, to rise, stand alla, there, mas, beyond alley, their amabilidad, amiability amabilissimo, most amiable amainer, to haul down, relax, appease amalgamar, to amalgamate, fuse amanescer, to don amante, ans, loving, lover amar, to love amargament. Bitterly amargo, bitter, painful amargura, bitterness amarillo, yellow amasar, to amass ambition, ambition ambicioso, ambitious, scheming ambiente, air, environment, atmosphere ambiguo, ambiguous ambos, as, both ambulant, roving amenazant, threatening, dangerous amenazar, to threaten Americano, American, i.e. pertaining to either or both Americas amigable, friendly amigo, friend amilinar, to frighten amistad, friendship amo, master amontonamento. Accumulation amontonar, to heap up amor, love, proprio, self-love, self-respect amoroso, loving amortiguar, to deaden, soften, extinguish, put out amparer, to shelter amparo, shelter ampliament,
ampli amplio, a, ample, full ampuloso, a, inflated, pompous amublado, furnishings, furniture analogo, a, analogous, similar anarchia, anarchy anatomia, anatomy anca, croup, haunch ancestral, ancestral ancianidad, old age anciano, a, old, ancient ancla, anchor ancho, a, wide, broad. Extensive ancho, width, de medio, of half-width anchuroso, a, broad, wide Andalusia, Andalusia, region in the south of Spain, watered by the Guadalquivir and Dar, to go and Dar, m, gate Andrioso, a, ragged anecdota, anecdote amphitheatro, amphitheater angel, angel angelico, a, angelical Anglo-Sajon, ona, Anglo-Saxon angosta, a, narrow angulo, angle, corner angustia, anguish, suffering anhellant, breathless, anxious, eager anhialo, desire, anxiety anidar, to nestle, dwell anila, ring, circle. Hupanillo, ring, spiral anima, soul, de bolto, sculptured figure animadu, a, animated, lively animal, m, animal animar, to encourage animo, mind, courage, no es me, it is not my intention animoso, a, courageous anakiser, to become night, grow dark anomalo, a, anomalous, unwanted anonadamiento, annihilation anonadar, to annihilate, overwhelm ansia, anxiety, eagerness ansier, to crave, be anxious to ansiedad, anxiety ansioso, a, anxious antagonismo, antagonism antino, former times. Always used with the prep. De preceding it ante, before ante, m, buckskin, buff antecedent, antecedent antemano, before, de, beforehand anterior, former, previous antes, before, formerly, rather, de, before antesala, antechamber anticipar, to pay in advance, anticipate antiquidad, antiquity antiguo, a, old, former, ancient antojo, whim, caprice Antonio, Anthony Anterca, torch annualment, annually annubler, to cloud, darken annuncier, to announce annuncio, announcement anverso, obverse anadur, to add anagaza. Deception, artificiality anno, year anascar, to choke apacible, peaceful apagar, to put out, extinguish apparato, preparation, ostentation apparsero, partner, associate apparacer, to appear apparayar, to prepare apparejo, harness, tools in general apparition, apparition apparencia, appearance appertar, to set off, aside, push off, separate apart, apart, aside appassionato, a, inspired, impassioned apatia, apathy apathico, a, apathetic, indifferent aprier, to stone apler, to appeal, have recourse to. Summon appellator, to name, proclaim aptness, hardly, with difficulty, as soon as apercibir, to perceive, make ready, prepare apero, implements, de labranza, farm tools apetesser, to long for, desire apiadars, to have pity, de, to have pity for apis, m, trifle, apex apinadu, a, close, gathered together apinars, to crowd aplastadu, a, flattened applauder, to applaud applauso, applause applauser, to postpone applicable, applicable application, application applicar, to apply appedarers, to take. Possession, de, to take possession of a portioner, to apportion a porter, to contribute appos ento, room apostle, apostle apoiar, to support, help, se, to lean apoio, prop, help appreciation, appreciation, understanding apprecier, to appreciate apprender,
to learn apresamiento, seizure opressor, to seize, impress apresuramento, hurry opressurer, to hurry opertar, to squeeze, bind operton, squeeze, de manos, handshake oprisco, sheepfold, pen approbation, approval approber, to approve approntar. To make ready, hasten appropriation, appropriation appropriar, to appropriate approveture, to take advantage of approximation, approach, approximation approximatement, approximately approximar, to approach aptitude, aptitude apto, suitable, apt. Apuntar, to aim, make note of, to don, break forth appunt, jotting, note, memoire apuradu, straightened apurer, to obtain, drain, se, to hurry apuro, hurry, distress, salirda, to get out of a difficulty aquajar, to afflict, grieve ackle, that one acqui, here, de, hence era, alter arabe, ans, Arab, Arabian Arabesco, Arabesque araner, to scratch aranizo, scratching, scratch arbitrage, arbitration arbitrario, arbitrary arbitrio, free will, opinion, pl, revenues. Means arbitro, arbiter, judge arbal, tree, mast arbolado, arbor arbolatura, rigging arboleda, grove arbusto, shrub arcabuz, arquebus, blunderbuss arcangel, archangel arcilla, white earth, argil arco, bow, arch ardaer, to burn ardiant, eager, burning ardor, warmth, eagerness, yearning arduo, arduous, hard arena, sand, arena argonita, basket, mostly used in the P.L.S., basket slung like saddlebags and used for carrying fruit argil, Algiers argentado, silvery argentino, Argentine, silvery argumento, argument, story arido, arid, dry ariat, battering ramarisco, shy, rough, intractable aristocratico, aristocratic arma, weapon, poner sobre las es, to put under arms armamento, armament, arms armar, to arm, equip, provide harmonia, harmony harmonioso, harmonious harmonizar, to harmonize aroma, aroma, flower of the aromo, acacia tree arpa, harp arpeggio, arpeggio, strain architectonico, architectural architectura, architecture arabal, suburb, environs arraigato, rooted arrancar, to pluck, tear out arranc, outburst, sudden fit, impulse arrastrar, to drag arrasta, flow, dragging arabator, to snatch, carry away arretier, to increase in violence arreglar, to arrange, fix, settle arreglo, arrangement, con a, according to ario, trappings arrepenters, to repent arstar, to arrest, stop aria, drove of beasts, beast train arriba, above arribar, to arrive, put into harbor in distress arribo, arrival arriero. Muleteer, driver arriescar, to risk arrimadu, close arrobamiento, ecstasy, ravishment erodires, to kneel down arrogancia, arrogance, pride arroganti, arrogant, proud arrojado, bold, reckless arrojar, to throw arrojo, boldness, recklessness arroller, to rout, fold back, se, twist, roll arroyo, brook a ruiner, to ruin, destroy a roller, to lull arte, art, power, skill, cunning artessa, trough articular, to articulate artifice, artificer, maker artificial, artificial. Artilleria, artillery artista,
m. Artist artisticament, artistically artistico, a. Artistic assaultant, assailant assaulter, to assault, assail assalto, assault assembly, assembly assar, to roast ascendant, arising, rising ascender, to ascend ascenso, promotion, rise a segurer, to assure as a majars, to resemble a sentimento, assent, consent assassiner, to murder assassinato, assassination assassino, assassin assistar, to strike, direct, aim asseveration, statement, affirmation asphyxianti, asphyxiating. Aussie, thus, ESK, and so Asiatico, A, Asiatic asiento, seat, de tijera, collapsible chair, camp chair asilar, to shelter asilo, asylum assimilation, assimilation assimilar, to assimilate asimismo, likewise assir, to seize, essida, to catch hold of a sister, to assist, a, to be present association, association, group, social spirit azolar, to destroy, raise a somer, to show, loom, se, to appear assombredo, a, amazed assombro, amazement, dread, admiration assombroso, a, amazing aspecto. Aspect, appearance aspero, a, rough aspiration, aspiration aspirar, to aspire, breathe asta, flagpole astro, star, any heavenly body astucia, astuteness asturiano, a, Asturian, from region of Asturias in northwestern Spain assumir, to assume, put on adjunto, topic, matter adjustar, to frighten atacant, attacker atacar, to attack attadu, bundle atalia, watchtower, observation point ataki, m, attack adder, to tie, bind adderdecker, to become night, to grow late adderdecker, m, sunset, al, at, nightfall at Marizado, a, frightened a temperado, a, tempered, softened Atenas, Athens attention, attention, care a tender, to attend, bear in mind attentar, to attempt attento, a, attentive, polite adherent, terrifying adderar, to terrify adestiguar, to testify, attest adhizer, to stir Atlantico, Atlantic Ocean Atlantico, a, pertaining to the Atlantic adulta, m, athlete atletico, a, athletic atmosphero, atmosphere, environment atracar, to moor, approach attraction, attraction attractivo. Attraction atraer, to draw, attract atrapar, to catch, overtake atras, behind, back atraso, arrear, delay, backwardness atravsar, to run across, pierce, cross atraverse, to dare, venture atrevamento, daring attribuer, to attribute, assign atrincarar, to entrench atrapeller, to trample, push, be hurried atterdido, a, giddy, wild atterdir, to daze, confuse audacia, boldness, audacity audaz, bold, audacious audit ordo, audience on, still, yet, even anqui, although aura, gentle breeze aurora. Don ausencia, absence aucent, absent auspicio, auspice, used mostly in the P.L.S., auspices austeridad, austerity austero, a, severe, austere autocratia, autocracy auto-education, self-education autor, author autoridad, authority auxiliar, to help auxiliar, m, helper auxilio, help avance, m, advance avanzata, advance avanzadissimo, a, very advanced avanzadu, a, advanced, early, inopportune avanzer, to advance, reach out avaro, a, miserly avatar, m, avatar, transformation ave, f. Bird, foul avenida, avenue, row, freshet, flood avenido, a, reconciled,
satisfied avantagado, a. Gifted, excellent avantajar, to have the advantage over, surpass aventura, adventure aventurero, a. Ans, adventurous, adventurer avergonzar, to shame averiguar, to find out, investigate aversion, aversion avistras, m. Ostrich avisado, a. Accustomed avidez, avidity avido, a. Eager, greedy avisor, to warn, give notice I. Alas. Ire, to cry out I, moan air, yesterday audent, helper, aide de camp audar, to help a. Fasting, lacking, ignorant, unacquainted azar, chance, hazard, al, at haphazard azarar, to excite, stir azatar, to strike, beat azot, m. Blow, lash azodia, roof azul, blue be back, m. Hole, Rut Bahia, seaport of Brazil to the north of Rio Janeiro Bahia, Bay Bale, m. Dance Bailodio, awkward dancing Baja, m. Pasha Bajar, to lower, let down, to descend, go down Baggio, shoal Bajo, a. Low. Bajo, under, underneath Bala, bullet baladro, bellowing, cry balanza, scales balazzo, shot balbucier, to mutter, stammer balcone, m. Balcony Baltico, Baltic Sea baluarte, m. Bulwark, Fort Banco, bench, bank, shoal bandera, banner, flag, party bandito, bandit bando, faction, party, band bandolero, highwayman, thief bunkero, banker banquet, m. Banquet banar, to bathe, suffuse bequeno, v bequeno bequea, also written bequea, dexterity, expertness bequeno, arg, guide, pathfinder, also spelt bequeno bequico, a. Bacchic barba, beard, chin barbari, f. Savagery barbaro, a. Savage, fierce barbarutio, a. Greybeard barca, boat, barge barco, boat bardo, bard, singer barrage, barrage, fabric of worsted and silk bara, bar, gallery barranca, ravine, cliff barranco, v barranca barrier, to sweep, clear burial, m. Puddle barrio, quarter of a city, district barrow, mud basalto, basalt, name of a species of marble base, f. Base bastanti, enough, rather bastar, to suffice bastion, m. Bastion battala, battle, encounter batter, arg, to roast whole, barbecue batter, to fashion, beat, se, to fight, and brecha, to batter a breech beata, flannel, cloak worn by students in the Middle Ages bayoneta, bayonet beaver, to drink Belial, Belial, one of the fallen angels in Milton's Paradise Lost bellico, a. Warlike bellicoso, a. Bellicose belleza, beauty bellissimo, a. Very beautiful bello, a. Handsome, beautiful bendition, blessing, benediction bendito, a. Blessed beneficiar, to. Benefit beneficio, benefit benefico, a. Beneficent benevolo, a. Benevolent benignidad, kindness, beni good nighty bergantian, m. Brigbizzer, to kiss beso, kiss bestia, beast, animal biblico, a. Biblical bibliographia, bibliography bien, well, no, as soon as, si, although, antes, rather, on the contrary bien, m. Property, possession, treasure, publico, public will bienestar, m. Well-being bienhechir, benefactor bienvenido, a. Welcome bifurcar, to branch off, bifurcate biographia. Biography bipto, bip bizarro, a. Gallant, brave, bizarre bisco, a. Cross-eyed blanco, a.
white blancura, whiteness blandengi, soldier, armed with lance, who policed province of Buenos Aires blander, to brandish blanquer, to whiten, appear white blanqueino, a, whitish blanquisco, a, whitish blasonar, to boast bliquio, blockade boca, mouth boca calle, f, outlet, entrance to a street bocado, tidbit, mouthful bacina, horn, demeliadas, horn used in honey gathering boda, wedding. Boftada, slap, dards, to slap boina, cap worn in Navarra and Biscay bolier, to bring down with bolus, cf note, 64, 5 Balik, ARG, small store bolsillo, pocket bombardio, bombardment bonarans, pertaining to Buenos Aires bonanza, clear weather, prosperity bondad, kindness bondadoso, a, kind bonito, a, pretty borda, gunnel, railboard, m, edge, border bordeaux, board, a, on board borlan, m, tassel borracho, a, drunk, intoxicated borer, to erase, do away with bosque, m, wood. Bosquecillo, small wood boda, boot, de potro, horsehide boot boat, m, boat botigilla, little bottle, flask boya, buoy Brazil, Brazil Brasilino, a, Brazilian bravio, a, wild, unpolished bravo, a, brave, courageous bravura, bravery brazo, arm, a partido, arm to arm, openly, pl, hands, employees brecha, breach brina, wild, craggy ground Britannia, Britain, v Gran Britannia breve, brief, short brigada, brigade brillante, brilliant briller, to shine brillo, luster, splendor brin, m, duck. Sailcloth brincar, to leap, jump brindar, to toast, offer a toast brio, dash, courage, eagerness brioso, a, spirited, courageous brisa, breeze britannico, a, Britannic broma, joke, n, jokingly bromista, droll brotar, to bud, to gush, issue bruja, witch brujo, enchanter, necromancer bruma, haziness, fog brumoso, a, foggy, gloomy bruscament, abruptly brusco, a, brusque bruto, animal, brute bueno, a, good, a los buenos o los malos, willy-nilly buoy, ox buffalo, buffalo buho, owl bader, m. Vulture boulevard, m. Boulevard boliciasament, noisily bouler, to boil buck, m. Vessel, ship bergs, esa, bourgeois, middle class burla, mockery, fun burler, to mock, scorn, deceive busca, search buscador, searcher buscar, to look for busto, bus see cabalgator, rider cabalger, to ride on horseback caballer, equine caballeria, cavalry, chivalry caballero, knight, gentleman caballerosidad, magnanimity, chivalry caballo, horse cabana, hut cabecient, swaying, nodding cabeceer, to sway, nod. Cablera, head of hair cabello, hair cobber, to be contained in, fit, befall cabeza, head cabildo, town council, town hall cabizbajo, a, crestfallen, pensive cabo, and, cape, chief, corporal, al, finally, de guardia, corporal of the guard cacique, cacique, Indian chief cactus, m, cactus cata, each cadalso, scaffold cadaver, m, corpse cadena, chain cadentia, cadence cadet, commercial apprentice, cadet caduco, a, worn out, decrepit care, to fall, happen cafe, coffee, cafe cata, fall. Cain, Cain, son of Adam and Eve Kaja, box, chest, treasury cogitatia,
M. Argentine locution used by a gaucho to show his contempt for a city man. Fop. Dandy cal. F. Lime calabaza. Pumpkin calamidad. Calamity calamitoso. A. Calamitous calar. To pierce. Fix a bayonet calcular. To calculate calculo. Calculation. Estimate caldeer. To heat. Foment caldera. Boiler. Kettle caliber. M. Caliber calidad. Quality calido. A. Warm caliente. Warm qualification. Qualification calificar. To qualify calizzo. A. Limey calma. Calm calmar. To calm. Pacify calor. M. Heat. Passion. Zest calumniar. To calumniate calurosament. Warmly calzada. Causeway. Paved road calado. A. Silent caller. To quiet. To keep silence calle. F. Street Callahan. M. Lane Collegehuela. Alley comma. Bed camera. Chamber. Hall camerata. M. Comrade cambiar. To change cambio. Change. Exchange. N. On the other hand caminante. Wayfarer. Traveler camina. To walk caminito. Byway camino. Road. S. Publicos. Public highways. De. Encrucijada. Crossroad camote. M. Sweet potato campamentu. Camp campana. Campaign. ARG. Field. Country campesino. A. Frank. Hardy campion. M. Champion campesino. A. ANS. Rural. Farmer campestre. Rustic campina. Flat arable land. Plain campo. Field. Country cancion. Song candelaria. Candlemas canderosamente. Candidly. Unwittingly candurasso. A. Frank. Candid. Naive canoa. Canoe cansancio. Fatigue cansar. To tire canta. To sing canta. M. Song cantico. Hymn cantidad. Quantity canto. Song cantor. Singer. Bard Canada. Dale cannon. Cannon. Barrel of a gun. Tube. De batteur. Siege gun. De DSY8. 18-pounder. De chimenea. Chimney flue canonero. A. Gun bearing. Lancha canonera. Gunboat capa. Cape. Mantle. Cloak capacidad. Capacity caparazon. M. Caparison. Shell capataz. M. Overseer capaz. Capable capelan. Chaplain capital. F. Capital. M. Money capitalismo. Capitalism capitalista. M. Capitalist capitan. Captain capitulo. Chapter capote. M. Cloak with a. Cape capriccio. Caprice. Whim capusha. Cover cara. Face. Volvere s. To face about character. M. Character. Feature characteristico. A. Characteristic characterizer. To characterize carancho. Bird of prey. Peculiar to Argentina. Carbon. M. Coal carbonera. Coal bin carcel. F. Prison carcomodo. A. Nod. Tottering cardle. M. ARG for cardizel. Field covered with thistles. Cardinal. Cardinal. Basic cardo. Thistle cardon. M. Cactus carencia. Lack. Absence carecer. To lack carestia. Lack. Scarcity. Carga. Charge. Load cargamento. Cargo. Load cargar. To charge. Load cargo. Charge. Trust. Office. Rank. Accusation. Eta. In charge of caricia. Caress caridad. Charity carinoso. A. Loving carnivalesco. A. Carnival like carn. F. Flesh. Meat carnero. Ram. Sheep carnistolendas. Carnival lasting 3 days before Ash Wednesday. Caro. A. Deer carrizo. Kernel. Seed carrera. Race. Course. Career carreta. Cart keratin. M. Large wagon carril. M. Road. Rut. Rail of railway. Caro.
wagon car watch. M. Carriage carta, letter cardigan. M. Size stick, standard cartera, pocket book, leather case carton. M. Pasteboard cartucho, cartridge casa, house, home casar, to marry a person off, se con, to marry casco, hull, hoof of a horse caseria, country house, arg, customers caserio, group of houses casero, a, homely, domestic casi, almost caso, case, hasta lk, as long as, until castanula, castanet castellano, a, Castilian castigar, to punish castigo, punishment castillo, castle. Castizo, a, chaste, noble, racy, idiomatic casto, a, chaste casualidad, chance Catalan, Ana, Catalan, pertaining to Spanish province of Catalonia Catamarca, province of Argentina, v. map Catarata, falls catastrophe, f. catastrophe, death catedra, class, chair categoria, rank, category Catolicismo, Catholicism Catolico, a. Catholic cators, 14 cos, m. bed of a river, channel caudal, m. wealth, fund caudaloso, a. voluminous, used of rivers having great volume, copious caudaligo. Upstart chief, leader caudalo, chief, leader causat, cause, porta, on account of causar, to cause caudalosamente, cautiously, quietly cautiverio, captivity cautividad, captivity cautivo, a. captive cauto, a. cautious cavatina, aria caverna, cavern cavillation, deep thought, cavilling caviller, to think, meditate causador, hunter cazar, to hunt cedar, to yield cedulilla, small slip of paper, lottery ticket zephyro, zephyr sabo, silk cotton tree of the Plata Basin, about 100 feet in height, broad-crowned, with red leaves and flowers. Its fruit is conical shaped, about 1 foot long, and it contains 6 seeds wrapped in a thick cotton-like substance used to pad pillow seja, eyebrow celebration, celebration seal brar, to celebrate, hold celebra, famous celeste, heavenly cielo, zeal, jealousy celiso, a. zealous, jealousinagoso, a. muddy sendal, m. crepe, veil ceniza, ashes scintillanti, sparkling centilio, sparkle, flashing centenario, centenary centinar, m. hundred centinella, sentinel central, central centralista. Centralist centrico, a. centric centro, center, domain, power centuplicato, a. hundredfold senir, to gird, grasp seno, frown, supercilious look senudo, a. frowning circa, near circania, neighborhood circano, a. near circar, to surround cerciorar, to ascertain, assure circo, ring, circle, fence, enclosure ceremonia, ceremony serer, to shut, se, to come to an end certidumbre, f. certainty cert amen, m. competition cerviz, f. cervix, nape of the neck Caesar, to see cicatriz, f. scar. Ciego, a. blind, a ciegas, blindly cielito, name of dance peculiar to gauchos, corresponding to Andalusian Jaleo cielo, sky, song, dance cien, 100 cienigo, m. swamp, mud ciencia, science, art, knowledge scientifico, a. scientific sire to, a. certain, sure, true, poor, surely, of course cylindrico, a. cylindrical cylindro, cylinder, roll cima, top, summit cimiento, cement, foundation cinco, 550, 50 cintilo, band cinto, belt circo, circus,
circle, arena circulation. Circulation circular, to circulate circular, circular circulo, circle circumferencia, circumference circumscriber, to limit, circumscribe circumscription, circumscription, political district circumspecto, a, cautious circumstancia, circumstance circumstanti, standing about circumvalor, to encircle Sirio, Sirius, genus of plants of the cactus family Seta, call, appointment, dars, to have a rendezvous site are, to quote, site, appoint, call ciudad, city ciudadano, citizen civico, a, civic. Civil, civil, polite civilization, civilization civilizar, to civilize Cisana, darnal clamor, noise, clamor claridad, clarity, clearness, light clarin, m, bugle claro, gap claro, a, light, clear, manifest clase, class, condition classico, a, classic classificar, to classify clausurer, to adjourn, close clavar, to nail, rivet clave, f, key clavo, nail, clove clerigo, clerk, i.e., man of letters, priest clientat, patronus, customer, arg for paraqueana clima, m, climate collegato, a, joined. Allied cobertizo, cover, shelter cobijar, to protect, shelter cobro, collection cocina, kitchen cocinar, to cook cocinara, cook cocodero, coconut tree codicia, cupidity codicier, to covet, envy codicioso, a, covetous codo, elbow coexister, to coexist cohesion, cohesion, contiguity cohet, m, firecracker, rocket cohibido, a, restrained coincidencia, coincidence coincident, coincident cola, tail collaboration, collaboration collaborador, collaborator collar, to filter, pass through colcha. Coverlet colchon, m, mattress colchonita, quilt collectivo, a, collective collega, m, colleague colado, jacket, de anti, buff doublet colgar, to hang colina, hill colander, to be contiguous, border on colmena, hive colmillo, eye tooth, tusk collocation, position collocar, to place cologne, Columbus colonia, colony coloniage, m, period during which Spanish-American colonies were under Spanish rule, colonial system colonial, colonial colonization, colonization colono, settler, farmer color, m. Color colossal, colossal columbrar, to discern, perceive columna, column columpio, swing commandante, commander, in Argentine Army, Lieutenant Colonel, General de Armas, Commander-in-Chief Comerxa, District Combate, m. Struggle, combat combatant, combatant combateur, to fight combination, combination, chance, preparation, plan combinar, to combine commensor, to begin comer, to eat commercial, commercial comercio, commerce cometa, m, comet committer, to commit commissaria, commissariat, police. Court, de guerra, office of Paymaster General como, as, like como, how, leva. How goes it with you? Mihada ir? How do you suppose? Comodamente, comfortably comodo, a, comfortable compacto, a, firm, unswerving, compact compadrido, the Argentine correspondent of Majo, cf slang, show off, swell, showy gent companero, companion compania, company comparison, comparison comparado, a, comparative comparer, to compare compartir, to share compassion, compassion compatible, compatible compatriota, compatriot, fellow citizen compenetration, compenetration, infiltration competencia,
fitness, competition, competent, competent, able. Complacers, to take delight, complejo, a, complex, completement, completely, completar, to complete, completo, a, complete, accomplished, complicado, a, complicated, complice, accomplice, complicidad, complicity, component, m, component, componer, to compose, comporter, to cause, suffer, se, to behave, composition, composition, compositor, composer, comparator, buyer, comprar, to buy, comprender, to understand, grasp, comprobar, to verify, compare, test, comprometer, to compromise, endanger, compromiso. Engagement, contract, compromise, difficulty, compulsivo, a, compulsory, common, common, communa, commune, community, communication, communication, communicer, to communicate, with, talque, provided that, concavo, a, concave, conceiver, to conceive, conceder, to concede, concentrado, a, concentrated, self-possessed, concentrar, to concentrate, to consolidate, concepcion, conception, concepto, concept, conceptuar, to conceive, consciencia, conscience, consciousness, obligado, in duty bound. Concienzudo, a, conscientious, concierto, concert, agreement, conciliar, to conciliate, concitar, to excite, invite, conciudadano, fellow citizen, concluor, to end, conclusion, conclusion, concorbars, to bend down, concordancia, concordance, harmony, conceri, to, a, concrete, concurrencia, competition, gathering, concurrir, to gather, contribute, urso, concourse, gathering, aid, concha, conch, shell, condener, to condemn, condenser, to condense, condition, condition, state, condolido, a, grieving, condor, m, condor, conduction, bringing, guidance, conducer, to lead, transport, conducta, conduct, conductor, conductor, leader, driver, connexion, connection, conferencia, conference, interview, conferi, to confer, confessar, to confess, confession, confession, confianza, confidence, confiar, to entrust, confide, confidencia, faith, confidence, confidential, confidential, confident, confident, configuration, configuration, lay, confin, m, confine, confirmer, to strengthen, confirm, conflagration, conflagration. Conflicto, conflict, confraternidad, brotherhood, confundere, to confuse, mix, fuse, join, confusion, confusion, confuso, a, confused, congresso, congress, conico, a, conic, conjunto, whole, ensemble, milieu, conjuro, conjury, spell, commemorar, to commemorate, conmination, threat, conmasion, uprising, commotion, conmover, to move, excite, connaturalizars, to have the same nature, become one, conocedor, aura, ans, connoisseur, expert, knowing, connoisseur, to know, be acquainted, conocimiento, knowledge. Conquista, conquest, conquistador, conqueror, conquistar, to conquer, consacrer, to consecrate, put on record, consequencia, result, consequence, consecutivo, a, consecutive, conscier, to obtain, bring about, consjo, advice, counsel, consentimento, consent, consentir, to consent, tolerate, conserver, to save, preserve, considerable, considerable, consideration, consideration, esteem, considerar, to consider, consigna, watchword, order, password, consequent, result, poor, consequently, consister, to consist, like, consolator, aura, consoling, consonancia, harmony, consort, conspicuo, a, conspicuous, constantia,
constancy constant, constant constantiment, constantly Constantinople, Constantinople conster, impers, to be clear, to consist of constellation, constellation constitution, constitution constitutional, constitutional constituer, to constitute, establish constrainer, to bind construction, construction, building constructivo, constructive consuelo, consolation. Consumidor, consummate contacto, contact cantar, to count, relate, expect, to rely upon contemplation, contemplation contemplar, to contemplate contemporaneo, contemporary contenor, to contain, restrain contenter, to content contertuliano, social friend, of the same social set contestacion, reply contistar, to reply continental, continental continent, continent contingente, contingent continuere, to continue continuo, continuous, acto, at once contorno, outline contra. Against contrabandista, smuggler contradiction, contradiction contradictorito, contradictory contraer, to contract, bring together contrafuerte, spur contraponer, to set against contrapunto, counterpoint, arg, repartee, v note, 79, 16, 88, 3 contrarier, to deny, vex, disappoint contrario, contrary, al, on the contrary contrasena, countersign contract ast, contrast, check, setback contract adder, to treat, contract contratto, contract contractivenir, to contravene, violate contribution. Contribution contributor, to contribute contrition, contrition control, control contractola, to control controversia, controversy conturbar, to arouse, excite convincer, to convince conveniencia, need, use, convenience, comfort conveniente, suitable, expedient, convenient convenir, to behoove, be necessary, to agree upon convento, convent convergente, converging converser, to talk convertir, to convert conviator, to invite convocar, to convoke convoy, convoy convulsion, convulsion. Convulsivo, convulsive, trembling conjugal, conjugal cooperar, to cooperate copa, cup, glass, crown, top, of a tree, copiosissimo, very abundant copista, copyist copla, couplet, versus copo, snowflake co-redactor, fellow editor courage, courage, anger choral, choral corazon, hardcore beta, tie, cravat coursal, charger, steed cordage, cordage cordero, lamb cordial, cordial cordialidad, cordiality cordillera, mountain range Cordoba, province of Argentina, also capital of said province, vmap coro, chorus, refrain corona, crown coronar, to crown, honor coronal, colonel corpulent to, stout, corpulent corral, corral, pen for animals correction, correctness, correction corredizo, running, loose correligionario, correligionist, correligionary choreo, name of a newspaper, the male corer, to run, flow, traverse, se, to spread, extend courier, raid, travel correspondencia, correspondence corresponder, to correspond, match, respond corriente. Current, stream, with dates, instant corrientes, name of street in Buenos Aires, also province of Argentina. Corruption, corruption quarter, to cut, destroy, curtail corte, cut, edge corte,
court cortejo, following, retinue courtesania, courtliness courtesia, courtesy courtesa, bark, rind, exterior of anything cortijo, farm, estate cortina, curtain corto, short, brief corvo, hook, curved sword used by grenadiers of San Martin Cosa, thing cosa shot, harvest coast char, to gather, reap. Cosmogonico, cosmic, starry cosmopolita, cosmopolitan cosmopolitismo, cosmopolitanism costa, coast, cost costado, side, aspect costar, to cost costair, to defray, pay expenses, coast along costumbre, custom, commoda, as usual creation, creation creditor, aura, ans, creative, creator creator, to create crescer, to grow credito, credit, money accredited, loan credo, creed, belief credulidad, credulity credulo, credulous creencia, belief creer, to believe crepusculo, twilight. Sunset, evening crespo, curly crayant, believer cria, brood of animals criado, servant crier, to grow, develop, rear criatura, creature crimen, crime crin, main crinado, mained, crested crinolina, hoopskirt, crinoline criollo, creole, arg, native crisis, crisis crisol, crucible crystal, crystal crystallino, crystalline cristiano, Christian criterio, criterion, appreciation, judgment critica, criticism criticar, to criticize chronica, chronicle crucificar. To crucify crudeza, crudity crudo, crude cruel, cruel cruise, cross, assayer, to intersect cruzada, crusade, one of a series of attempts to win back the Holy Land cruzado, crusader cruzar, to cross quadra, block quadrado, square quadro, square, picture, frame quadrupedue, quadruped quadruple, fourfold quadrita, curd of milk quel, as, like, that, which, who quel, which, what, qualidad, quality quel kira, whatever, any quen, shortened form of quen to quen, shortened form of quen to quando, when, mas, at most quen to, as much as, all that, na, with regard to, nk, in so far as quen to. How much? How? Quarentat, 40 quartal, quarter, barrack quartita, quatrain quarto, fourth quarto, quarter, room quattro, 4 cubayerta, deck, cover, roof cubayertu, cover cubrier, to cover, pp cubayertu, vase cubayerta, soft voice cucio, glowworm cuchilla, arg, stretch, knoll, slope cuchillo, knife cuello, neck, collar cuenca, basin of a river cuenta, account, bill, dars, to become aware cuerda, cord, string cuero, leather, hide, skin cuerpo, body, cor cuervo, raven cuesta, hill question. Question, problem cueva, cave cuidado, care cuidadiso, careful cuidar, to take care cultivar, to cultivate culto, cultured, learned culto, cult, religion cultura, culture cumber, summit cumplido, courteous, accomplished cumplimiento, fulfillment cumplir, to fulfill, carry out, con, to satisfy cuna, cradle cupola, cupola curiosament, curiously curiosidad, curiosity curioso, curious, queerciso, corscava, curve custodia, custody custodiar, to guard ciano,
from old. Argentine province of Cuyo, which included the present provinces of Mendoza, San Juan, and San Luis Cuyo, a. Whose Cuyo, a. Whose. Cuzcano, a. From Cuzco, capital of Peru. Chacra, ARG, farm charco, pool, marsh charlatan, charlatan, faker charlatanismo, charlatanism, gossip charo, stream, trickle chileno, a. Chilean chiolito, shriek chimborazo, mountain in Ecuador chimenea, chimney, smokestack chiquillo, a. Child chiripa, f. Chiripa, v note, 270, for churrido, chirp, screech, chattering chispa, spark kispiant, sparkling kisporatier, to crackle kisporatio, sparkling, gleam chitin. Hush. Chivo, go chakar, to clash coke, m. Shock, clash choza, hut chubasco, squall chucaro, a. Savage Chuquisaca, province of Bolivia, also ancient name for Sucre, present capital of Bolivia. Churiadur, ARG, a gaucho who takes delight in murder. Dado, Di Dama, Lady Damasco, Plum Danza, Dance Dar, to give, Luger, to give rise, Chaosaer, to cause trouble, Se, to surrender, A, to face, Con, to meet, Una vuelta, to take a stroll, N, to hit, strike. Darsna, dock, basin. Antiport dato, fact, information de, of, from, by, with debater, to argue, Se, to struggle. Deber, M, duty. Deber, to owe, be obliged to. Debito, A, do, proper debil, weak debilidad, weakness. Debilitar, to weaken. Decado, A, fallen down, depressed. Decano, dean. Deception, deception. Decider, to decide. Decima, stanza of 10 verses. Decer, to say, tell. Decision, decision. Decisivo, A, decisive. Declaration, declaration. Declarer, to declare. Declaratoria, declaration. Declove, M, decline, declivity. Decoration, decoration. Decorar, to decorate. Decoro, decorum, self-respect. Decretar, to decree. Dedalo, labyrinth. Dedicar, to dedicate. Dedo, finger, toe. Defecto, defect, fault. Defender, to defend. Defensa, defense. Defensor, defender. Definido, A, definite. Definir, to define. Definitivamente, definitely. Definitivo, A, decisive, definite, N, finally. Deformado, A, deformed. Defraudar, to defraud. Degenerar, to degenerate. Degaller, to behead. Degradator, ora, degrading. Degradar, to degrade. Deismo, deism, belief in God without belief in the scriptures. Dejar, to leave, cease, de, to fail, to stop, care, to drop. Delante, before, in front. Delantero, leading, going in front. Delegato, delegate. Delegar, to delegate. Deleatar, to delight. Deleite, M, delight. Deliznable, fragile, slippery, mean. Deliberant, deliberating. Deliberar, to deliberate. Delicateza, nicety, delicacy. Delicado, A, refined, subtle, weak. Delicia, delight. Delicioso, A, delicious. Delinquent, M, criminal. Deliranti, raving. Delirar, to rave. Delito, crime. Delta, delta. Demagogia, demagogy. Demanda, demand, need. Demandable, liable, subject to prosecution. Demas, other, always used with lo, los, or loss, poor. Lo, as for the rest. Demasia do, to, very. Demencia, madness. Democracia, democracy. Democrata, M, democrat. Democratico, A, democratic. Demoler, to demolish. Demonio, demon. Demostrar, to show. Denegatorio, A, contrary, demolishing, counter. Denodado, A,
bold, intrepid denomination, name, tide, denomination. Denso, a, dense dentro, within denuncier, to denounce, claim depender, to depend deplorable, deplorable deponer, to put down, settle, depose deposition, deposition depravado, a, depraved deprecier, to depreciate depurer, to purify, filter dircera, straight road, line derecho, a, right derecho, right, de, by right derivar, to derive, emanate deramar, to pour, shed, se, to be lost deridir, vicinity, n, roundabout deritir, to melt deribar, to throw down, overwhelm, kill derota. Route derotar, to route desacreditado, a, discredited desafiar, to defy, challenge desafo, challenge desahago, vent, outlet desirado, a, graceless, charmless desaliento, dejection desalinado, a, careless, artless desalinar, to disorder, disarrange desalino, m, negligence, disorder, con, riotously, aimlessly desalmadu, a, soulless, merciless desalahar, to dislodge disapparecer, to disappear disarreglado, a, irregular, lacking orderliness disarreler, to develop disarrelo, development. Disarrugar, to unwrinkle, smooth decisors, to break loose disassociation, dissociation disaster, m, disaster desadder, to untie, unwind desavenencia, discord desparitar, to interrupt, upset descalabro, misfortune descansar, to rest descanso, rest descarga, discharge descargar, to fire, to unload descender, to descend descholar, to excel descomponer, to upset descomposition, disintegration, change desconcertant, disconcerting, puzzling desconfiar, to distrust desconocido, a, unknown. Desconocimiento, lack of knowledge, ignorance descontento, a, discontented discredito, discredit discreto, a, incredulous, skeptical describer, to describe description, description descriptivo, a, descriptive descuagar, to clear away descubrider, discoverer descubrimiento, discovery descubrir, to discover, reveal descido, carelessness, negligence desdi, from distin, m, disdain destinar, to disdain destinaso, a, disdainful desticado, a, unhappy desible, desirable desire, to desire. Deschar, to cast off, drive away disembarcadero, landing place disembarcar, to disembark disembarco, disembarcation desembocadera, mouth of a river desembocar, to empty, to debush desembozer, to unmask, unmuffle desempinar, to perform, play desencadenar, to unchain desenfrenado, a, unbridled desengano, disillusion, disappointment desenvainer, to unsheath desenvolver, to develop, open out desenvolvimento, development deseo, desire deseaso, a, desirous desertar, to desert deserter, deserter. Desesperation, despair desesperado, a, desperate desesperar, to despair desfavoracer, to contemn, injure desfigurer, to disfigure desfiler, to march, defile desgajar, to break, lop off, rend descarer, to rend, tear disgratia, misfortune, death disgratiadament, unhappily disgratiadu, a, unfortunate disgraciars, to incur misfortune, kill deshasser, to undo, esida, to get rid of deshonorer, to dishonor desierto, desert designar, to designate, plan designio, design desigual, unequal, uneven. Difficult desigualdad, inequality, unevenness desinteres, m, disinterestedness desinteresadu, a,
disinterested des lizer, to pass by, slip, glide des lumbrador, aura, dazzling des lumbrar, to dazzle, puzzle des mandar, to rebel, go beyond the bounds of reason dismayar, to dismay, depress, se, to swoon dismejurar, to deteriorate dismelinar, to dishevel dismentir, to belie, give the lie desmontar, to dismount desmoronar, to destroy, fall to pieces desnudes, nakedness, lack of shelter against the rigors of the weather desnudo, a, naked, deprived desoccupation, disoccupation desoccupado, a, idle desolar, to desolate disordin, m, disorder disorganization, disorganization disorganizer, to disorganize disorientar, to confuse, cause to lose one's bearings despacio, slowly dispatcher, to send off, hurry off despacho, hurry, office, settlement disparamar, to scatter, overspread despeco, spite, eta, in spite of despotizar, to tear to pieces despedida, departure, leave-taking despoter, to send off, se, to take leave desper, to detach despota, to awaken despair to, a, wide awake, keen desplegar, to unfold, display desplamars, to get out of plumb, collapse despoblado, uninhabited place despojar, to despoil despojo, despoliation, remnant despota, m, despot despotico, a, despotic despotismo, despotism despotizado, a, tyrannized, lord over desprecier, to scorn desprecio, scorn, lowering in value desprendimiento, disinterestedness desprevenido, a, unaware desprovisto, a, deprived of después, afterwards, y, besides destacamento, detachment destacar, to detach, send forth, se, to stand out destello, flash destirar, to exile destinar, to destin destino, destination, fate destituere, to deprive destrenzar, to undo, unbraid destreza, skill, dexterity destroner, to dethrone destrozar, to tear to pieces destructor, aura, destructive destruer, to destroy desunido, a, disunited desvalido, a, helpless desvancer, to vanish, to dispel, se, to faint desvantagia. Disadvantage desventura, misfortune desventura do, a, hapless desvio, deviation, aberration detention, detention, delay detener, to detain determinant, determining determinar, to determine detestable, detestable detonation, detonation, report detractor, detractor, decrier detras, behind duda, det devolverer, to return devourer, to devour dia, m, de diablo, devil diabolicament, diabolically diabolico, a, diabolical dialogo, dialogue diametral, diametrical diario, a, daily dibojar, to draw. Sketch diccionario, dictionary decembra, December dictadura, dictatorship dictor, to dictate dictatorial, dictatorial dicha, happiness dica, saying dichoso, a, happy diecisis, 16 diecisiate, 17 diente, m, tooth dias, 10 dias mar, to decimate differencia, difference differencia, to differentiate differente, different differier, to delay, postpone difficile, difficult, critical, untractable difficultad, difficulty, stress defunto, a, dead, late dignament, worthily dignidad, dignity. Dignificar, to dignify dignissimo, a, very worthy digno, a, worthy, dignified dilatation, expansion, increase dilated a, wide, vast dilatar, to spread diligencia, errand, diligence de manner, to spring, flow dimension, dimension diminuto, a,
small, diminutive dinero, money Dios, God diplomatia, diplomacy dike, dike, barrier to Russian, direction, address directement, directly directo, direct, immediate directorial, pertaining to a directory, directing directorito, directory dirigiere. To direct, control, se, to turn disciplina, discipline disciplinar, to discipline discipulo, pupil, student disco, discretion, discretion, renderse, to surrender unconditionally discretu, cautious, wise discurso, speech, discourse discussion, discussion discutere, to discuss disminar, to disseminate dissenter, to design, outline dissertation, speech, dissertation disfrazar, to mask, hide disfrutar, to enjoy dissimulatement, dissemblingly dissimuladu, dissembling, hidden, sly. Dissipar, to dissipate, scatter, destroy dyspnea, dismay, difficulty in breathing dissolver, to dissolve despairer, to shoot, fire disperser, to disperse disperso, refugee disp1er, to dispose disp1able, available disposition, disposition, aptitude, measure disputa, dispute disputer, to dispute distancia, distance dist anti, distant distension, stretching distinction, distinction distinguidissimo, very distinguished distinguir, to distinguish distintivo, distinctive dist into, distinct. Different, separate disturator, to distract distributor, to spread, distribute diva, goddess diverso, diverse, different divertir, to amuse, divert divitor, to divide, sever divinizar, to make divine divisor, to catch sight of, descry division, division divorcier, to divorce do, poetical for dondi, where dobler, to bend, double double, ans, double doubles, doubleness, duplicity, fold doce, 12 docilidad, meekness doctor, physician doctorina, doctrine, teaching, learning documento. Document dogma, dogma dolencia, pain, ache dolient, grieving dolor, pain, grief, hardship doloroso, painful domar, to tame domestico, domestic domination, dominion, domination dominanti, dominant, overbearing dominer, to dominate, overcome domingo, Sunday dominio, dominion don, Mr., used with first name only don, gift donativo, donation donsula, damsel dondi, where dondi. Where? Dondiquira, wherever dona, lady, femme. Of dondo choir, poetical for dondiquira dorado, gilt, golden, splendid durar, to gild dormido, asleep dormer, to sleep dose, 2 doscientos, 200 docile, canopy doses, f, amount, dose doter, to endow dote, f, gift, dowry dragon, dragon drama, drama, struggle dramatico, dramatic druidico, druid, druidic duda, doubt dudar, to doubt, hesitate duende, demon dueno, lord, master dulce, sweet, fresh dulcement, sweetly duplicar, to double durante, during durer, to last duraznero, peach tree durazno, peach duro, hard and ebrio, intoxicated, drunk eclipsar, to eclipse eco, economia, economy, development, regulation economico, economic economizar, to spare, economize Ecuador, equator equanimidad, fairness, equanimity etcher, to throw, drive out,
a peak, to sink, monota, to avail oneself of, sea, to begin edad, age, edad media, Middle Ages edecon, aide de camp edification, construction edificio, building education. Education, training educar, to instruct, lead, train, direct effectivo, effective effecto, effect, purpose, indeed, in fact effectuar, to carry out, effect, se, to take place efficacia, efficacy efficaz, efficient, effective efficazment, efficiently efficient, efficient, powerful ephemero, ephemeral, short-lived effusivo, effusive Egypto, Egypt egoismo, egoism egoista, egoist egoista, selfish execution, execution executor, to execute, se, to take place executivo, executive. Executor, executor exemplar, exemplary, model exemplo, example exercer, to practice, exert exercitio, exercise exercitar, to exercise exercito, army the elasticidad, elasticity election, election electricidad, electricity electrico, electric elefante, elephant elegante, elegant elegia, elegy eleger, to choose elemento, element, environment elevation, loftiness, elevation elevado, lofty, high elevator, elevator elevar, to raise eliminar, to eliminate eloquencia, eloquence. Eloquent, eloquent elo, it, that, poor, on that account emanation, emanation emanato, emanating, derived emancipation, emancipation emancipar, to free embalsamar, to embalm embarcation, embarking, vessel, avila, sailboat embarcar, to embark embargo, sequestration, sin, nevertheless embark, shipment, passage, embarcation embellicer, to beautify embeller, to bring down with bolus embudo, funnel emigrant, emigrant emigrar, to emigrate eminent, eminent eminentement, eminently. Emotion, emotion, sorrow emotionant, emotional, moving empalm, junction, splicing empinar, to darken, cloud empirdar, to wall in emperor, to pave empinar, to pawn, to begin an action, se, to bind oneself ompano, pledge, eagerness empero, but, nevertheless empser, to begin emplito, employee employer, to employ, spend empleo, task, employment emplumedu, feathered emplumser, to take on feathers imposers, to stagnate empronder, to undertake, begin empresa, undertaking emprestito. Loan empujar, to drive, push empunner, to seize, take up in, on, among enamorado, enamored enarboler, to hoist enardecer, to fire up, kindle encabazar, to head, lead encadenar, to chain encajar, to place, enclose encaj, lace encaminer, to put on the road, se, to set out encantar, to enchant encanto, enchantment encantanar, to entrench encargadu, agent encargar, to entrust, charge, seda, to take charge of incarnation, incarnation incarnars, to become incarnate and sender, to kindle encerar, to shut in encima, above, above, upon encomendar, to recommend, entrust encano, rancor, ill will encontrar, to meet, find encontrin, collision, meeting encorver, to bend encruspar, to wave, curl encrucijada, crossway encuadrer, to frame, fit in encubrir, to hide, disguise encuentro, encounter, meeting encumbramiento, rise, elevation in decasyllabo, verse of 11 syllables,
hendecasyllabic indicia, dirge, stanza endilgar, to turn, direct, send enemigo, ans. Hostile, enemy enemistad, enmity energia, energy energico, energetic, strong enero, January enervado, weakened, dull on fardar, to pack enfermo, sick enfiler, to pierce, enfilade, to march enflaquecer, to become thin, weaken en front, before, in front, in front of enfriamento, cooling, chill enfurecer, to madden engalanar, to deck, adorn enganar, to deceive enganiso, deceitful, deceptive engendrar, to engender engolosinar, to whet one's desire engrossar, to enlarge. Injazar, to caparison enjamrar, to breed a hive of bees in hambre, colony of bees, bees in josier, to pass judgment, to try in court in laser, to lasso in laquisador, aura, maddening in mascarer, to mask en mendar, to mend, improve en mienda, amendment in mutsido, mute en egressor, to blacken enajo, anger enormi, enormous enormidad, enormity en radar, to twine, not enrogesser, to redden en ronquaker, to become hoarse en salzar, to exalt, extol en sancher, to widen, swell en sangrenter, to stain. With blood en sayar, to try enseo, essay, trial ensinanza, teaching ensner, to teach, show ensenerares, to lord it over, get control of ensiler, to saddle ensopar, to dip, wet en sortijadu, curly en sueno, dream entender, to understand, hear entendimiento, understanding enterrament, entirely enterar, to inform enternecido, moved, softened enternecimento, tenderness entero, entire enterar, to bury entidad, entity, import, es dominance, ruling spirits entonar, to sing, intone. Entences, then, desde, ever since entrada, entrance entrana, bowel, depth, core, heart, vein. Seldom used in the singular, entranable, affectionate, deep entrar, to enter, no paranata, to be of no account entre, between, among, tanto, meanwhile intriabrir, to open partly entrigger, to give over, surrender, deliver entre lazar, to interlace entreever, to discern, glimpse entre vista, interview enthusismo, enthusiasm enthusista, enthusiastic enuncier, to enunciate, proclaim envenenar, to poison enviado, messenger enviar, to send invidia, envy, jealousy invidiable, enviable invidiar. To envy invilser, to degrade involver, to wrap, involve epico, epic episodio, episode epitapho, epitaph epitito, epithet epocha, epoch, period epopeia, epic poem equidad, equity, justice equilibrar, to balance equilibrio, balance, equipoise equipage, baggage equitation, horsemanship equivoco, equivocal, concealed ergir, to raise, elevate aerial, uncultivated land erigido, erected, based erizer, to set on end, bristle, erizado bristling with errante, wandering erroneo, erroneous erudition, erudition esbeltas, elegance esbelto, stately, sprightly escala, scale, stage, ladder, dock, assayer, to stop escaler, to scale escama, shell, scale escandalo, scandal escapar, to escape escape, a todo, at full speed escapulario, scapulary escarchado, frosty escaseer, to give sparingly, to be scarce, lacking escase, scarcity escaso, scarce, occasional,
Fuescina, scene, environment, foreground escenario, scene, stage escenográfico, a, scenic. Picturesque scepticismo, scepticism esclavitud, slavery esclavo, slave escoger, to select escolar, student escolastico, a, scholastic escombro, rubbish, ruins esconder, to hide escribir, to write escrito, writing escritor, writer escritorio, office, writing desk escritura, scripture escrupuloso, a, scrupulous escrutador, aura, scrutinizing escuadra, fleet escuadron, m, squadron escuchar, to listen escudo, shield escudronator, aura, searching escuela, school escudo, a, unencumbered, bare. Escupur, to spit, belch essay, that one, that essential meant, essentially esfinge, f, sphinx as forzadu, a, strong, valiant as forzars, to strive as furzo, effort as famars, to disappear, fade away as grima, art, and rule of fencing as grimir, to wield esmerado, a, careful esmeralda, emerald espaciars, to roam espacio, space, distance espada, sword espalda, back, shoulder, a la, in the rear, behind espantar, to frighten espanto, fright espantaso, a, frightful España, Spain español. Hola, Spanish esparcer, to scatter Esparta, Sparta, one of former independent Greek states, whose citizens were renowned for manliness especial, especialidad, specialty, peculiarity specie, f, kind, class spectaculo, spectacle, sight spectador, spectator spectativa, expectation espegismo, mirage, deception espejo, mirror espera, wait, waiting esperanza, hope esperar, to hope, expect espicissimo, a, very thick espso, a, thick espsur, m, thickness, density espsura, thickness. Forest espiar, to spy espinio, thorn, prickly tree espinoso, a, thorny, prickly espiral, m, curl, spiral espiritu, spirit, mind esplendidas, splendor esplendido, a, splendid esplendor, m, splendor esplorator, scout, explorer espolita, bomb fuse espongizo, blow with a sponge, shower espontaneamente, spontaneously espontaneo, a, spontaneous esposa, wife esposo, husband espuela, spur espuma, foam esquina, corner esquisito, a, exquisite establecer, to establish establecimiento. Establishment estación, station, season stationer, to station estado, state, condition, mayor, staff estelar, to burst estampa, stamp, appearance estampar, to print, stamp estampado, crash estancia, large tract of land for raising stock, ranch estanciero, rancher estandarte, standard, banner ester, to be, stand, lie, n, to know estatuaria, statuary, statues estatura, stature este, this one, the latter estepa, step estereotipar, to stereotype sterile, barren estero. Marsh, lake esteruter, throat rattle estetico, a, aesthetic estimation, esteem, estimation estimular, to stimulate estimulo, stimulant, stimulus estirar, to stretch esterp, m, stock, family esto, this, poor, on this account estoico, a, stoic estopen, m, quick match esterbar, to hinder esterbo, hindrance estrangular, to strangle estrategia, strategy estrategicament, strategically estrategico, a, strategic estrato, layer, level estrachar, to squeeze,
clasp, press, shut in estreche. Narrowness, penury estrecho, a, narrow, closely bound estrechura, narrowness estrella, star estrellado, a, starry estreller, to clash, smash estremecer, to shake, agitate estremecimiento, trembling, shudder estrepito, noise, din estriber, m, starboard estro, inspiration estropha, stanza istruendo, roar, thunder istruendoso, a, noisy, thunderous estuario, estuary estuch, m, casing estudiante, student estudiar, to study estudio, study estudioso, a, studious estupefacto, a, stupefied. Estupendu, a, stupendous estupido, a, stupid etapa, stop, station etherio, a, ethereal, unsullied eternamente, eternally eternidad, eternity eterno, a, eternal edico, a, hectic, weak, panting Europa, Europe Europeo, a, European eva, eve evacuator, to evacuate evangelio, gospel evasion, escape, evasion evidencia, evidence evidencia, to give evidence of evident, evident evitar, to avoid evocator, aura, evoking evocar, to evoke evolution, evolution exactament, exactly exactitude, exactness. Exacto, a, exact exagerer, to exaggerate exaltation, loftiness, exaltation exaltar, to exalt examen, m, examination examiner, to examine exanem, lifeless excellent, excellent excellentissimo, a, very excellent exceptional, exceptional excepto, except, enquanto, except in so far as excessivo, a, excessive exso, excess excitar, to excite exclamer, to exclaim exclusivamente, exclusively exclusivo, a, exclusive excursion, excursion excusado, a, excused, old, useless excusar, to excuse. Shun exentho, a, exempt exhaler, to exhale exhausto, a, exhausted exhibition, exhibition, portrayal exhibir, to exhibit exigencia, exigency, need exigere, to demand, require, arouse exiguo, a, scarce, small existencia, existence exister, to exist exito, outcome, success excmo, abbreviation for excellentissimo exodo, exodus exorbitant, exorbitant exotico, a, exotic expansion, expansion expansivo, a, expansive, expansionist expedition, expedition expeditionario, a, expeditionary expediente. M, expedient, measure expediter, to issue, send, expedite expeditivament, expeditely, expeditiously expeditivo, a, expeditious expeller, to expel experimentar, to undergo, experiment expertu, a, expert, clever expliker, to explain explicativo, a, explanatory exploration, exploration expolio, spoliation exponent, exponent exposition, exposition expressar, to express expression, expression expressivo, a, expressive exquisito, a, exquisite extasiado, a, ecstatic, in ecstasy extender, to extend. Extension, space, extent extenso, a, extensive extenuare, to wear away, weaken exterior, exterior, outer exterior, m, exterior, outside, nl, a broad exteriorizer, to show, manifest, bring to the surface exterminador, exterminator exterminer, to exterminate externo, a, external, foreign extinguir, to extinguish extramuros, outside the city limits extranjero, foreigner, stranger extranar, to wonder at, alienate, miss extranza, strangeness extrano, a,
strange extraordinario, a. Extraordinary extravire, to lose, put off the track extrema, extreme exuberant, exuberant, overflowing fabrica, manufactory, factory fabrication, manufacture fabricante, ans, making, maker fabricar, to construct, make fabril, manufacturing, textile fabuloso, a. Fabulous faction, feature, faction, act facile, easy facilidad, facility facilmente, easily facticio, a. Artificial, sham facultad, power, faculty faina, task, work faja, sash, belt, strip falaz, deceitful falda, slope, skirt. Falsificado, a. Falsified falta, absence, fault, lack falter, to be lacking, fail, a una cita, to break an appointment falto, a. Lacking, de, lacking in faller, to pass sentence fallo, sentence, decree fama, fame lico, a. Hungry familia, family familiar, familiar familiarizer, to familiarize familiarmente, familiarly famoso, a. Famous fanatico, a. Fanatic fanatismo, fanaticism fanatizar, to fanaticize fanfaronament, swaggeringly fantaseer, to fancy, imagine fantasia, fantasy. Phantasma, m. Phantom phantasmagoria, illusion fantastico, a. Fantastic fardo, weight, pack ferrule, m. Lamp, lantern farola, big lantern fascination, fascination, bewilderment fascinator, aura, fascinating fascinar, to fascinate phase, f. Phase, aspect fastidiar, to bore, disgust, weary fatal, fatal fatalidad, fatality fatalismo, fatalism fatalista, m. Fatalist fatidico, a. Fateful fatigar, to fatigue, tire fatigoso, a. Fatiguing, tedious, tiresome favor, m. Favor, eta, favored by. Favoriser, to favor, aid favorito, a. Favorite phase, f. Face, appearance, phase, surface f. Faith, assayer, to constitute evidence febrero, February febrile, feverish fecund anti, life-giving, fertile fecundidad, fertility fecundu, a. Fertile fesha, date federal, federal fesimo, a. Very ugly felicidad, happiness felicitar, to congratulate feliz, happy felizmente, happily fenomeno, phenomenon feraz, fruitful feritro, coffin, hers ferocidad, fierceness feroz, fierce, wild ferio, a. Of iron, firm ferrocarril, m. Railroad fertile, fertile fertilidad, fertility festin, m. Feast, entertainment feudalismo, feudalism fiato, a. Trusting fiambre, m. Cold meats fiambre, cold served ficticio, a. Fictitious fidelidad, faithfulness fibra, f. Fever fiel, faithful fielment, faithfully fira, wild beast fiero, a. Fierce, wild fiesta, holiday, feast figura, shape, form, appearance figurer, to figure, shape, se, to imagine figement, assuredly, fixedly, exactly fijar, to fix, set. A lot fijza, accuracy, firmness fijo, a. Fixed, inflexible phyla, file, rho philosophia, philosophy philosophico, a. Philosophical filtrar, to percolate, filter fin, m. And, al. Finally finado, a. Dead, deceased, late final, last final, m. And financiero, a. Financial finanza, finance finger, to feign, pretend fino, a. Fine, keen, polite fjord, m.
Fjord firmer, to sign, to strengthen firme, firm, strong firmza, firmness physica, harpoon physica, physics physico, a, physical physiognomia. Physiognomy, aspect, character, figure, features flameer, to wave, flame, gleam flanco, flank, side flaquer, to become weak flauta, flute flecha, arrow flexibilidad, flexibility flexible, flexible floor, f, flower flora, flora flordalizado, a, adorned with fleur de lis floriser, to flower, bloom florido, a, flowering, blossoming flota, fleet floatant, floating flotar, to float flotilla, flotilla fluido, fluid fluvial, fluvial, pertaining to a river foco, center, focus focuso, a, fiery. Foliage, m, foliage fomenter, to encourage, foment fondir, to anchor fondo, bottom, depth, fund, background, de, of importance, nl, at bottom forastero, a, strange, foreign forens, forensic forhar, to forge, create, shape forma, form, formality, means, outline, feature, manner formation, formation formal, serious, grave, solemn, dignified former, to form, create, line up fornido, a, robust, thick-set formula, formula fortalicido, a, strengthened fortaleza, strength, fortification. Fortuna, fortune, poor, luckily forzar, to force, violate, overthrow forzosament, necessarily forzoso, a, necessary, unavoidable, exacting fosco, a, frowning, dark, sullen phosphorescer, to be visible, phosphorescent fracasser, to shatter, fail, break fragata, frigate fragger, m, roar fragwar, to forge freely, Friar Francis, ESA, French Francia, France Franco, a, frank, open frankza, sincerity, frankness phrase, f, sentence, expression fraternal, brotherly fraternizar, to fraternize. Fratricida, ans, fratricidal, fratricide fray, contraction of freely, title used before the name of a monk, brother frequencia, frequency frequent, frequent freno, bridle, restraint phrenologia, phrenology frente, f, forehead, brow, osere, to face, de, arg, in one's face fresco, a, fresh, cool frescura, coolness friament, coldly frigio, a, Phrygian frio, a, cold frio, cold frondosidad, leafiness frondoso, a, leafy frontera, frontier, boundary frotar, to rub, stroke fruta. Fruit fruto, fruit, produce fuego, fire, discharge fuente, f, fountain fuera, outside, beyond, tanda, so far or entirely beyond fuerte, strong fuerte, m, fort fuertemente, strongly fuerza, strength, violence, and or eta, by dint of fuga, flight fugaz, fleeing, fleeting fugitivo, fugitive fulgur, m, brilliancy fulminant, thundering, fulminating fulminer, to fulminate, strike down fumer, to smoke function, function, entertainment fundacion, settlement, foundation fundador, founder. Fundamental, fundamental fundamento, foundation fundar, to found funder, to cast, melt, fuse funeral, m, funeral funesto, a, fatal, sad, dismal furia, fury, excitement furioso, a, furious furor, m, fury furtivament, furtively fusel, m, gun, rifle fusiler, to shoot fusilria, musketry futuro, a, future g gabind, m,
office, cabinet, ombreta, administrator gala, gala galanti, galant galanti, gallant galanteria, gallantry galeria, gallery gallo, gall, Frenchman gallopar, to gallop. Gallop, gallop, attendido, at full gallop galpon, arg, shed, warehouse galvanizar, to galvanize, quicken into life gallardament, gracefully, bravely gallardia, deed of bravery, gallantry galligato, diminutive of Gallego, inhabitant of the province of Galicia in northwestern Spain. Gamo, buck ganado, stock, cattle gunner, to gain, wingarantia, guarantee, assurance garantizer, to guarantee, protect garbo, gracefulness, cleverness garganta, throat, gorge gara, clutch, cloggerot. Stick, cudgel gas, gas gascuna, gascony gasto, expense gato, catgao cage, collective for gauchos, gathering of gauchos gauchesco, pertaining to the gaucho, cowboy of the pampas, malo, outlaw gaucho, bad man gavita, drower gaviota, seagull gayo, gay, festive, Gaiaciencia, minstrelsy gemilo, twin gemito, groan gemir, timon, grieve generation, generation general, general generala, the general, a roll of the drum, se toko, the general. Was sounded general meant, generally genero, kind, gender, stuff generosidad, generosity generoso, generous genesis, genesis genial, genial genio, genius, temper, mind gente, people gentio, crowd genuino, genuine geographia, geography geographico, geographical German, germ, source gestion, effort, negotiation gesto, military feat, face, grimace, turn gigante, giant gigantesco, gigantic gymnasia, exercise, gymnastics girar, to sweep about, look or turn around glauco. Sea green globo, globe gloria, glory gloriosament, gloriously glorioso, glorious gobernation, territory gobernator, governor governant, governing gobernar, to govern gobierno, government goes, enjoyment galita, schooner golfo, gulf golondrina, swallow gulp, blow, done, at a blow, at one stroke goma, gum, rubber gordo, fat goro, cap gutta, drop gotico, gothic gozar, to enjoy gozo, joy gosaso, joyous grabar, to engrave gracia, grace, pardon, pl, thanks, n. In exchange for grata, step grado, degree, step gradual, gradual meant, gradually granada, grenade granadero, grenadier, de caballo, mounted grenadier Gran Bretana, Great Britain grande, great, broad grandiza, greatness grandiosidad, grandeur grandioso, grandiose, great, marvelous granito, granite graziso, greasy, fatty gratitude, gratitude grato, pleasing grave, serious, grave gravitation, weight, gravitation gravitar, to weigh down, gravitate Grecia, Greece gris. Gray grita, shouting, clamor gritar, to shout grito, cry, shout, desser or lamer as, to shout grossero, coarse grua, crane, derrick grusso, thick grupa, croup, rump of a horse grupo, group guanaco, an animal like the llama guantelid, glove used for protection, gauntlet guardar, to keep, guard guardia,
guard, watch guarisur, to shelter guarida, den, lair, shelter guarnition, garrison governmental, governmental guadija, long lock of hair guerra, war guerrero, a, warlike. Guerrero, warrior guerrilla, diminutive of guerra, guerrilla guerrillero, guerrilla, one who takes part in guerrilla warfare guia, m or f, guide, scout guiar, to guide guiaro, pebble, smooth stone geener, to wink guirnalda, garland, wreath giza, manner, guise guitarra, guitar gustar, to taste, me gusta, I like gusto, taste, pleasure h habano, Havana cigar, person from Havana haber, to have haber, m, possession habel, able, clever habilitado, paymaster habitation, room, dwelling habit anti. Inhabitant habitar, to live in, inhabit habito, habit, dress, characteristic habitua do, a, accustomed habitual, habitual habitad, habit habla, speech habler, to speak asaer, to do, carry on, k, to bring about that, mal, to harm, se passo, to cut one's way through, de, to act as, se, to become hasha, toward hashizo, blow with an axe hata, fairy holigator, aura, flattering, pleasing holigar, to flatter holiganyo, a, alluring, charming haller, to find, se, to be hambra, f, hunger. Hambrento, a, hungry, famished hardo, very, excessively, more than asta, up to, even hato, bundle has, f, surface, face hazana, exploit, feed he, behold, acqui, here is, me acqui, here I am Hebreo, a, Hebrew hechikara, enchantress, witch heko, deed, fact helata, frost, chill heller, to freeze hellas, f, propeller hembra, woman, female hemispherio, hemisphere hender, to cleave Herculeo, a, Herculean Hercules, Hercules, character of Greek mythology, famous for his strength heredad, domain. Estate heredar, to inherit hereditario, a, hereditary herentia, inheritance harrier, to wound, strike hermana, sister hermandad, brotherhood, in the Spanish world, a society which banded together to restrain crime hermano, brother hermosa meant, beautifully hermoso, a, beautiful hermagera, beauty hero, hero heroica meant, heroically heroico, a, heroic heroismo, heroism heradu, a, iron shod heradura, horseshoe heramenta, tool heramberdu, a, rusty heterogeneo, a, heterogeneous hybrido, a, hybrid hidalgo, nobleman, hidalgo hidalgia, nobility, chivalry hydromeal, f, a fermented drink from honey and water heal, f, gall, bile, bitterness hierba, grass, verdure arrow, iron hija, daughter iho, son hiler, to spin hilo, thread hymno, him hinkadido, a, diminutive of hinkadu, kneeling, huddling hinajo, phenyl hypocrita, m or f, hypocrite, dissembler herviant, boiling Hispano-Americano, a, Spanish-American historia, history, story historiador, a, storied historiador, historian. Historico, a, historic hakiko, snout, muzzle hogager, m, home, hearth hogera, fire hoja, leaf holgazan, anna, indolent holgazanaria, indolence holgarayo, jollity holler, to trample underfoot ombre, man ombro, shoulder ombran, big, lusty man hominage, m, homage homicida, ans, homicidal, murderer homogeneo, a, homogeneous hondament, deeply hondo, a, deep hondonata, dale, deep valley honor,
m. Honor honor, good name honradu, a. Honored, honest ora, our horadar, to bore. Horda, horde horizontalidad, horizontally horizont, m. Horizon hornos, horn, cape, horkea, fork, crossing of two branches horrible horror, m. Horror horroroso, a. Horrible hortaliza, arg, vegetable garden, vegetables hosanna, m. Hosanna hospitalario, a. Hospitable hospitalidad, hospitality hostigar, to vex, Harris hostile hostilidad, hostility hostilizar, to Harris hoy, today hueco, a. Hollow, empty, vain hueco, hollow, gap hulga, rest, repose, strike, Allah, in. Idleness hula, trace, footprint orphano, a. Ans, orphan huerto, garden huso, bone huspt, m. Host huida, flight widow, a. Ans, fugitive weir, to flee hulla, soft coal humanidad, humanity humanitario, a. Humanitarian humano, a. Human humdad, humidity humdo, a. Humid humildad, humility humilda, humble humiliation, humiliation. Humiler, to humiliate humo, smoke humor, disposition humoristico, a. Humoristic hondur, to sink hurricane, m. Hurricane huronar, to pry, ferret out, scrutinize husmeer, to scent iberico, a. Iberic, Iberian ibero, a. Ans, Iberian idea, thought ideal, m. Ideal idealismo, idealism idealista, idealistic idealista, m. Idealist idealization, identidad, identity identificar, to identify idolatria, idolatry iglesia, church igneo, a. Fiery, igneous. Ignominia, infamy ignominioso, a. Ignominious ignorancia, ignorance ignoranti, ignorant ignorar, to be ignorant of, not to know ignoto, a. Unknown equal, similar, even igualer, to equalize igualdad, equality igualment, equally ajar, m. Flank, side illimitado, a. Unlimited illumination, gleam, brilliancy illuminar, to illuminate, light illusion, dream, illusion illuso, a. Deluded, ignorant illustration, wisdom, explanation, fame, illustrious man illustrars, to become famous. Illustri, famous imagen, f. Image imagination, mind imaginar, to imagine, conceive imaginativo, a. Imaginative imparable, ineradicable imiter, to imitate impatiencia, impatience impartial impeder, to prevent impenetrable, inscrutable, impenetrable imperer, to hold sway imperceptible imperfectament, imperfectly imperio, empire, control, sway imperioso, a. Imperious impersonal impetu, m. Impetus, impulse impetuosidad, impetuousness impetuoso, a. Impetuous implacable implicitament, implicitly implorer, to implore imponent, imposing imponer, to impose, place upon importancia, importance important importantissimo, a. Very important importer, to be of importance, import, m. Amount importuno, a. Importunate, vexatious impossibilidad, impossibility imposable, impossible imposition, imposition impotencia, incapacity, impotence imprecation imprenta, printing press impression, impression. Impressionable, impressionable impressionar, to impress improviser, aura,
unforeseeing, careless imprimere, to impress, print improbable, improbable improvisation, improvisation improvisator, improviser improviso, a, unforeseen, d, unexpectedly imprudent, imprudent impulsar, to impel, force, to foster impulso, impulse, esta, impelled by inabarcable, incomprehensible inaccessible, inaccessible inagotable, inexhaustible inalterable, impassible, unchanging, inalterable inappellable, beyond. Appeal, without appeal inappreciable, inestimable inaudito, a, unheard of inavertido, a, unnoticed, unwary, careless incapaz, incapable incasico, a, pertaining to the Incas incendiars, to catch fire incendio, fire inserted umbrae, f, uncertainty incessante, incessant incident, m, incident incienso, incense incieto, a, uncertain inclement, inclement inclination, inclination incliner, to bow down, incline inclito, a, famous, glorious incognito, a, unknown incoloro, a, colorless incommodo, a, uncomfortable, oppressive incomparable, matchless incompatible, incompatible incomprehensible, incomprehensible inconciliable, irreconcilable inconclusive, a, unfinished incommensurable, limitless inconmovable, immovable incontaminato, a, uncontaminated incontrastable, irresistible inconveniente, m, difficulty, objection, trouble incorporars, to unite, join, to sit up incredible, incredible incrustar, to encrust inculto, a, uncultivated, uneducated incuria, negligence incurrer, to incur. Indecision, indecision indeciso, a, undecided indefenso, a, defenseless indefinable, undefinable indefinito, a, indefinite indelible, indelible, indestructible independentia, independence independiente, independent indestructible, indestructible indicar, to show, point out indus, m, index finger, index indifferentia, indifference indifferent, indifferent indifferentiment, indifferently indigena, s and a, native, indigenous indignar, to make indignant, excite indino, a, unworthy indio, a, Indian indirectament, indirectly indiscutable, unquestionable indispensable, indispensable indistintament, indistinctly, indiscriminately individual, individual individualidad, individuality individualismo, individualism individuo, individual, person indolencia, indolence indolente, indolent, indifferent indemito, a, untamed, wild indubitable, undoubted, undeniable indulgencia, indulgence indulto, amnesty, pardon indumentaria, clothing industria, industry ineducato, a, uneducated, ill-bred. Inertia, inertia inert, inert, lifeless inevitable, inevitable inexplicable, inexplicable inextinguible, unextinguishable infallible, infallible infalliblement, infallibly infamia, infamy infancia, infancy infanteria, infantry infeliz, ans, unhappy, wretch inferior, lower, inferior infernal, infernal infiel, ans, faithless, unfaithful, infidel infinidad, infinity infinito, a, endless, al, to infinity infl amato, a, passionate, inflamed influr, to swell, inflate inflection. Inflection inflexible, inflexible influencia, influence influjo, influence influent, influential inform, m, notice, information infructuoso, a, fruitless infundir, to inspire, cause ingeniero, engineer ingenio, genius, mind ingenioso, a, ingenious ingenuament, ingenuously ingenuidad, ingenuousness, openness ingenio,
a. Ingenuous, naive ingertar, to engraft inglatera, England Ingles, ESA, ANS, English ingrato, a. Thankless, ungrateful, unpleasant inherent inhibir, to inhibit, prevent initial, first, initial initier, to initiate, begin initiativa, initiative, enterprise iniquidad, iniquity injustitia, injustice injusto, a. Unjust immaculatu, a. Immaculate, holy in media sion, contiguity, contact, aesta, close by, in the vicinity of immediatamente, immediately, k. As soon as immediato, a. Immediate, nearby immensidad, immensity immenso, a. Immense immigration, immigration in molar, to sacrifice immortal, immortal immovable, motionless immobilidad. Immobility incesario, a. Unnecessary ignoble, ignoble innumerable, numberless innocentia, innocence innocent, innocent inocular, to inoculate inoffensivo, a. Inoffensive inopinatamente, unexpectedly, thoughtlessly inquieto, a. Restless inquietude, anxiety, restlessness insatiable, insatiable insecto, insect insensible, unaware, senseless inseparable, inseparable insign, famous insignificante, insignificant insinuare, to insinuate, hint, whisper, try insipido, a. Insipid incipientia. Ignorance insister, to insist insolvencia, insolvency insostenable, untenable inspectioner, to inspect inspiration, inspiration inspirer, to inspire, sen, to be inspired by installation, installation, establishment installer, to install instancia, instance, urgent request inst ante, m. Instant instaurar, to set up instintivo, a. Instinctive, innate inst into, instinct institution, institution instituer, to set up, institute instruction, instruction instrumentista, m. Player upon a musical instrument, virtuoso instrumento, instrument insulter, to insult insurrectionado, a. Rebellious, in arms intacto, a. Intact inte grante, f. Integral part integrar, to integrate, fuse integridad, integrity, honesty intellectual, intellectual intelligentsia, intelligence, mind, buena, goodwill intelligent, intelligent intempore, f. Rough weather, a law, without shelter, under the open sky intempestivo, a. Abortive, untimely intention, intention intendent, intendant, sub-treasurer of the government intender, to try, plot intercambio, exchange inters, m. Interest inters ante, interesting intereser, to interest interior, m. Interior interior, interior, inner, internal interminable, endless internacional, international internar, to intern interno, a. Internal, inner interponer, to interpose interposition, interposition interpretar, to interpret interroga, to question, ask interrumper, to interrupt interruption, interruption intervalo, interval intervention, intervention. Intervenir, to intervene instino, a. Internecin, internal intimation, intimation intimar, to intimate intimidar, to intimidate, frighten intimo, a. Intimate, internal intrepido, a. Intrepid, fearless intriga, intrigue intrinseco, a. Intrinsic introducer, to introduce inundation, flood inundar, to flood inusitado, a. Unwanted inutiile, useless inutilidad, uselessness inutilizar, to make useless inutilement, uselessly invader, to invade invariable, invariable, unmovable invasion, invasion. Invasor, aura, ans, conquering,
invading, invader invincible, invincible invention, invention inventor, to invent invernal, of winter, wintry inverter, to take up, invest investidura, investiture investigation, investigation investigator, investigator inveterato, inveterate invierno, winter invisible, invisible invitation, invitation invita, to invite invocar, to invoke involucrer, to involve, take in, envelope involuntario, involuntary ir, to go ira, wrath, anger iris, rainbow ironia, irony irreal, unreal irreconcilable, irreconcilable irregular, irregular irreparable, beyond repair, irreparable irresistible, irresistible irrevocable, beyond recall, irrevocable irritar, to irritate, excite eruption, eruption, breaking forth, n, to rush into isba, Russian log cabin, peasant's house isla, island ilote, islet Italia, Italy Italiano, ans, Italian isar, to raise, hoist izquierdo, left j jabinoso, soapy, lay the rejector, to praise. Se, to boast jaguar, jaguar, American tiger Jaleo, Andalusian dance jamas, never Jardan, garden jasmine, jasmine chief, leader hierarchy, rank harace, sherry wine Jerusalem Gilgaro, linnet janit, rider, horseman job jornada, day, journey, day's march, stopping place hornal, wage, earning jorobado, ans, humpbacked, hunchback Jose, Joseph Hoven, young juant, cheekbone judicial judio, jujuego, play, game, gambling. Chways, judge jugar, to play, to gamble jugair, to gamble, leap, frolic jaishio, judgment julio, July junco, rush, wheat junio, June junta, council, governing body junta, to amass, get together, join junto, together juramento, oath juror, to swear justa, joust, tourney justitia, justice, police, court of justice justiciarament, justly, according to justice justiciaro, justice dealing, justificar, to justify, prove justo, just juvenile, young, juvenile juventud, youth. Juzgar, to judge kkui, Kishwa Indian name for al kilometro, kilometer, nearly 5/8 of a mile Quran, Quran, sacred book of the Mohammedans el labyrinto, labyrinth, maze labio, lip labor, work, hardship laboratorio, laboratory laboriosidad, laboriousness, industry labrador, tiller of the soil labranza, tillage laborer, to create, bring about labrigo, tiller of the soil lacanismo, lacanism, brevity lactio, milky ladera, slope, declivity lato, side ladrillo, brick ladron, thief lago, lake lagrima, tier laguna, pool, pond lamentable lana, wool lance, opportunity, cast, throw lancha, boat, launch lanchero, boatman landa, heath, moorland languidicer, to languish languido, languid lanudo, woolly lanza, lance lanzada, lance thrust lanzafuego, linstock lanzar, to hurl, cast, pour out lapaco, a South American tree largament, at length largo, long, a low, a long lastima, pity, hurt lastimar, to hurt lastimero, sad, doleful lastimiso, pitiable, pitiful latent, latent latido, beating, beat latigo,
whip Latino Americano, ans, Latin American latier, to throb, beat latitude, latitude laurel, laurel, praise, laurel tree lavandera, washerwoman lavar, to wash lazo, trap, lasso leal, loyal, frank, trustworthy lealtad, loyalty, magnanimity lechen, lesson lector, reader lectura, reading leche, milk lechero, milkman lechiguana, wasp lecho, bed lear, to read legendario, legendary legion, legion legislation. Legislation legislator, legislator legislativo, legislative legislatura, legislature legitimo, legitimate legua, league, about 3 miles lejano, distant, past legios, far, alo, in the distance, from afar lengua, tongue lentamente, slowly lentitude, lentitude, slowness lento, slow leon, lion leonato, lion like lurdo, heavy, slow letania, litany letra, letter letrero, sign, poster leva, levy levadizo, capable of being lifted levantar, to raise, se, to arise. Get up leave, light, gentle leviathan, leviathan lay, law lienda, legend liberal, liberal, free libertad, liberty libertadur, aura, ans, liberating, liberator libertar, to liberate liber, to free, deliver, occur, engage in libra, free, unhampered liquor, liquor, cordial lid, fight, strife linzo, cloth, linen, canvas ligadura, bond, not ligar, to bind, join ligraza, lightness, speed, trifle ladro, light, fast limiter, to limit, confine limit, limit, boundary. Limitrv, limiting, bounding limisna, alms, charity limpiar, to clean out Lincolniano, of Lincoln Lindero, boundary, confine Lindero, contiguous, bordering upon lindo, pretty linea, line lineamento, lineament, feature lympha, water linternilla, small lantern liquidation, liquidation, settlement lyra, lyre lyrico, lyric Lisboa, Lisbon liso, smooth listo, ready, clever literal meant, literally literario, literary literato, literature, man of letters literatura. Literature lives, bolida brought down with light bolus, v note, 64, 5 liviano, light livido, livid labrego, dark, dismal local, local, place, de esquina, corner house localidad, locality loco, mad locomotiva, arg for locomotora, locomotive lacro, arg, stew made with meat and vegetables, especially corn lacura, madness logica, logic logico, logical logrer, to succeed, obtain lomo, loin, back lona, canvas longevidad, longevity lower, praise load, lot, amount latiro, lottery agent loza, China, porcelain lozania, luxuriance, vigor lozano, luxuriant, sprightly lucero, star lucido, famous, shining luxuoso, sad, mournful lucha, struggle, fight lucher, to struggle, fight luego, soon, after, then, desdi, at once, from now on luger, place lugertinent, lieutenant lugubra, lugubrious, dismal lujo, luxury lules, Indian tribe formerly inhabiting central Argentina luminoso, luminous luna, moon lust rosso, lustrous ludo.
morning, grief loose, f, light, luster, pl, enlightenment ll lummer, to call lano, plain lanto, whale, sorrow lanura, plain legar, to arrive, reach, a, to arrive at, succeed in, happen linar, to fill leno, a, full lavar, to carry, where, se, to carry away larar, to weep, lament luvia, rain machete, m, cutlass madeira, wood, timber madero, beam, timber madristra, stepmother madre, mother madrigal, m, madrigal madurer, to ripen madures, maturity maestria, mastery, skill maestro. Master, teacher Magellanico, a, of Magellan Magico, a, magic magico, magician magistradu, magistrate, official magnanimidad, magnanimity magnanimo, a, magnanimous magnetico, a, magnetic magnificencia, magnificence magnifico, a, magnificent magnitude, magnitude magno, a, great mago, wise man, magus magro, a, meager, lean mahoma, Mahomet maze, m, corn mage stad, majesty majestuosament, majestically majestuoso, a, majestic majo, Andalusian type, vain and ostentatious in his dress. Cf. compadrito mal, evilly, badly mal, m, evil, disease maldicer, to curse maldition, curse maldito, a, cursed malefico, a, evil malevolo, evildoer maleza, thicket, brush malhecor, evildoer maligno, a, malignant malazimo, a, very bad malogrado, a, unfortunate, ill-fated malin, m, arg, Indian raid malvadu, a, wicked, vicious mama, mother, mama manada, herd, drove manantial, m, spring, fountain manna, to run forth, distill, spring forth manchebo, youth mancha, spot, stain mundar, to order, send mandatario, agent mondo, command, order, power mandolina, mandolin manjar, to manage, wield manjo, management manera, way, manner maniator, to bind, trip, shackle, manacle manifestation, sign, manifestation manifestadu, a, manifest, open manifester, to make clear, show mani obra, maneuver mano, f, hand, a, amicably mansion, mansion manso, a, mild, tame manta, mantle, blanket, cover mantener, to maintain, suffer, support mantenimiento, maintenance manuscrito, manuscript. Manzana, apple, city block mañana, morning, por la, in the morning mañana, tomorrow mappa, m, map machina, machine mar, m, or f, c marana, briar thicket maravilla, wonder maravillousament, marvelously maravilloso, a, marvelous marca, mark, brand marcar, to mark, brand, delineate marco, frame marca, march, course, progress march and tat, arg for paraquena, customer, patron marcher, to march marquito, a, wilted, withered maria, tide mario, seasickness margin, f, margin, bank marito, husband marinero, sailor marino, a, ans, marine, sailor mariposa, butterfly mariscal, m, martial marisco, shellfish maritimo, a, maritime marmal, m, marble mart, Mars martyr, m, martyr martyrio, martyrdom marzo, march moss, but moss, more, bienque, rather than, a, besides massa, mass, multitude, power, n, in a body mascar, to chew mascara, mask mastil, m, mast mata, shrub mutar, to kill mate, m,
South American, a drunk from a gourd with a tube called bomilla materia. Matter material, material, m, material, stuff matis, m, color matoral, m, briar thicket matrimonio, matrimony matrona, matron mayo, mayor, greater, older mayoria, majority mayorment, specially, mostly mazorca, ear of corn mechanica, mechanics mecher, to stir, mix mediados, restricted to the expression eta, about, toward the middle of mediano, a, middle mediar, to measure, stretch, be at the middle megida, measure, ak, in proportion as medio, way, means, environment, n. De, in the midst of medio, a, half mediodia, m, midday, south medio eval, medieval meter, to intervene, lie, measure meditabundo, a, pensive meditation, meditation meditar, to meditate meditativo, a, meditative Mediterraneo, Mediterranean Sea Mediterraneo, a, of the Mediterranean Madraso, a, fearful, timid Mephidico, a, obnoxious, Mephidic Megatherio, Megatherium, extinct species of prehistoric animals, remains of which are found in the Pampas Mexico, Mexico Megilla, Cheek Mejor, Comp. Of bueno, better megera, amelioration, progress mejoramiento, betterment mejorar, to better melancholia, melancholy melancholico, a, sad, melancholy melina, main, shock of hair milero, a, of honey, honey-like melodia, melody memorable, memorable memoria, memory, mind mendigo, beggar minister, m, necessity, ser, to be necessary menor, comp of pequeno, smaller menos, less, ak, and less, por lo, at least menos cabo, discredit, lessening mensaje, m, message mensagero, messenger. Mental ment, mentally meant, f, mind mentir, to lie, tell a lie mentira, lie, fiction menudio, retail, comercio al, retail trade miolo, substance, inside, heart of anything, mero mercader, merchant, shopkeeper mercaderia, merchandise mercado, market mercancia, merchandise merced, f, mercy, grace, a, thanks to mercenario, mercenary mericer, to deserve merito, merit orito, a, meritorious mess, m, month mesa, table mezzana, mizzen, pina de la, peak of the mizzen meseta, plateau. Landing place mesita, small table mestizo, half-breed meta, terminus, and metaphysico, a, metaphysical metaphorico, a, metaphorical metal, m, metal metamorphosis, f, metamorphosis meter, to put, place, drive metodico, a, methodical metrala, grape shot metro, meter metropoli, f, metropolis, mother country mescla, mixture mescler, to mix, confuse mezquino, a, mean, niggardly microscopico, a, microscopic mito, fear meal, f, honey membro, member mean tras, while, tanto, meanwhile, k. While megalite, m, rural guard mill, 1,000 milagro, miracle milagrosament, miraculously militia, militia, military affairs militant, militant, aggressive milita, to serve in an army milita, military milita, soldier milla, mile miller, 1,000 millenario, millionaire mimar, to take care of, caress, fondle, pamper mina, mine mingo, tribe of Indians mentioned in the last of the Mohicans ministro, minister, servant matuto, minute minon, m, light infantry, soldier of same Mikalo. Indian name for nutria, otter myra, intention, purpose,
point mirata, look, glance mirar, to look at, regard misa, mass misanthropo, misanthrope, manhater miserable, miserable, pitiful misria, misery misero, wretched, mean mission, mission missionero, missionary missiva, missive, note mismo, self, same, even, loque, the same as mysterio, mystery mysterioso, mysterious mistal, jujube, name of a fruit mitad, half mito, myth mixto, explosive modal, generally used in the plural, manners modalidad, manner of being, modality, manifestation moderacion, moderation, restraint moderar, to moderate moderno, modern modesto, modest, unassuming modification, modification modificar, to modify modo, manner, fashion, decay, so that, de tal, in this manner, in such manner, de todos es, in any case, de otro, otherwise molestar, to molest, disturb molestia, bother, discomfort molesto, bothersome, uncomfortable momentaneamente, momentarily momentaneo, momentary momento, moment, instant monarcha, monarch monarchia, monarchy monarchista, monarchist, monarchical monastico, monastic moneda, coin, money mange, monk monosyllabo, monosyllable monotonia, monotony monotono, monotonous monstruo, monster monstruoso, monstrous, tremendous montana, mountain monta, to mount monte, mountain, wood montes, esa, of the mountain, gatos essays, wildcats montesino, mountainous, wild monto, some, a mount montan, pile montonera, arg. Mounted insurgent band montonero, member of a montonera montura, saddle, trappings, mount monumento, monument morato, house, dwelling moral, moral, morale, morality moral meant, morally, practically morar, to live, dwell mortar, to bite, na moreno, dark complexioned moribundu, dying morer, to die, se, to be dying moro, ans, moorish, moor, arg, blue roan morico, brunette, dark complexioned moro, boulder, cliff mortal, ans, mortal maruico, rammostrator, counter, demonstrator mostrar, to show mochar, to ridicule, censure modin, riot, uprising motiver, to cause motivo, motive, conda, with regard to mover, to move, excite mobile, varying mobile, cause, motive movimento, movement, motion mozo, youth, attendant, demula, stabli boy muchacha, girl muchacho, boy muchachoulo, small boy muchedumbre, crowd mucho, much mucho, adverb, much mutanza, change, step of a dance madar, to change, move muto, mute muel, peer, key. Doc muerd, death muerto, dead magur, to bellow, roar magur, bellow, roar mujer, woman, wife mula, mule mulatto, mulatto mulata, armadillo, little mule multiforme, multiform, of many forms multiplicar, to multiply multitude, multitude mundial, of the world, worldwide mundo, world munition, ammunition municipal, municipal murala, wall muralon, battlement murmulo, whisper, murmur murmurar, to murmur, grumble muro, wall musa, muse muscular, muscular muslina, muslin musica. Music, band musico,
musician musico, a. Musical musitar, to whisper, chant mutuament, mutually mui, very en nakar, m. Mother of pearl nasir, to be born nacient, rising nacimiento, birth nacion, nation nacional, national nacionalidad, nationality nada, nothing nada, not at all nada, f. Nothingness nadar, to swim nadia, no one nape, m. Playing card napolitano, a. Neapolitan naranja, orange naranjo, orange tree naras, f. Nose narrator, narrator narrativo, a. Narrative natal, native, natal. Nativo, a. Native natural, ans, natural, native naturaliza, nature, natural scenery naturalidad, naturalness naturalment, naturally naufragar, to come to grief, shipwreck naufrago, a. Shipwrecked knave, f. Ship navigation, navigation navigant, navigator naviga, to navigate navio, ship naid, f. Naiad neblina, fog, mist nebuloso, a. Nebulous necesidad, foolishness necessariamente, necessarily necessario, a. Necessary necesidad, necessity, need necessitar, to need nectar, m. Nectar. Nefasto, a. Ill-fated negar, to deny negativo, a. Negative negligencia, negligence negocio, business, affair negro, a. Black, gloomy negresco, a. Blackish neophyto, neophyte, beginner, convert nervioso, a. Nervous, eager, strong net dad, clarity, conciseness pneumatico, a. Pneumatic nevato, a. Snowy, snow-laden ni, nor nido, nest neblat, mist, cloud neve, f. Snow nympha, nymph ning uno, a. Not any, no, no one nina, girl nino, child, boy nitidaz, neatness, sharpness nivel, m. Level. Nibbler, to level no, no, not noble, noble noblement, nobly nobleza, nobility notion, notion nocturno, a. Nocturnal noche, f. Night, and la serrata, in the thick of night nomad or nomade, adjective, nomad nombradia, renown nombre, m. Name nomenclatura, nomenclature nominal, nominal, titular nordist, m. Northeast norma, norm, standard normal, normal noroeste, m. Northwest norte, m. North, guide norte americano, a. North American Noruego, a. Norwegian nota, note notable, notable noter, 2. Note, remark notitia, notice, pl, news notorio, a. Well-known novdad, novelty novel, novel, new novelesco, a. Novel like noventa, 90 nub, f. Cloud nucleo, nucleus nudo, not nuestro, a. R nuevamente, again, a new nuve, 9 nuevo, a. New, de nuevo, again numen, m. Muse, poetic inspiration numero, number numericissimo, a. Very numerous numeroso, a. Numerous, prolific nunca, never nuptial, nuptial nutrir, to nourish or, either oasis, m. Oasis obedecer, to obey obediencia. Obedience obispo, bishop objection, objection objectu, object, article, aim obliquo, a. Oblique obligation, obligation, duty obligado, a. Necessary, obliged, inevitable obligar, to oblige obligatorio, a. Obligatory obra, work obrer, to work, se, to take place obrero, workman obscuridad, darkness obscuro, a. Dark obsequiar, to entertain, to show cordiality obsequioso, a. Obsequious, officious observation,
observation, remark observator, observer observer, to observe, remark obstaculo. Obstacle obstante, withstanding, used generally with no, notwithstanding obstination, obstinacy obner, to obtain obus, howitzer occasion, occasional, accidental occasioner, to cause ocaso, sunset occident, west oceanico, oceanic othiocidad, laziness octava, stanza of 8 verses octosyllabico, octosyllabic, of 8 syllables octosyllabo, verse of 8 syllables occultar, to hide occulto, hidden occupation, occupar, to occupy, employ occurrencia. Occurrence, unexpected thought occurrer, to occur, to hasten ocantat, 88, 8 odio, hatred oeste, west offender, to offend official, official, officer, official officina, office, bureau officio, office, occupation, service, duty officer, to offer a free cemento, offer offuscation, bewilderment, confusion offuscar, to bewilder, confuse oido, ear, sense of hearing war, to hear ogiva, ogive, vaulted archoho, iola, wave olita, surge, swell oleage, wave motion, waves oler, to smell olympico, Olympic, gigantic oler, odor olvitor, to forget alia, kettle, pot olida, diminutive of alia omview, omview, tree of the pampas omitir, to omit omnipotent, all-powerful ones, 11 onda, wave undulation, ondular, to undulate, sway oneroso, burdensome onza, ounce opaco, opaque operacion, operation operar, to operate, arg for operer, to act opiner, to think, opine opinion opio, opium piner, to oppose pertunament, opportunely pertunidad. Opportunity, time, opportune, befitting the occasion pertuno, timely, opportune position, opposition oppressian, oppression oppressor, oppressor opprimir, to oppress opprobio, shame, opprobrium optimismo, optimism optimista, ans, optimistic, optimist opusto, opposed, contrary oration, prayer orden, order, command orden, orderliness, order, rotation, class, na, in order to ordinato, orderly, peaceful ordenanza, order ordenanza, orderly ordener, to order ordener, to milk ordinario, ordinary, ordinarily oreja, ear oreano, arg, unbranded organismo, organism, social order organization, arrangement organizer, organizer, to organize organo, organ, mouthpiece, means orgia, orgy orgulo, pride orgulisament, proudly orguliso, proud oriental, ans, oriental, Uruguayan orienter, to orient, orientate, se, to take one's course, get one's bearings orient, orient, luster, of pearls, origin. Origin original, primitive, odd originalidad, originality originalment, originally, in an original manner orilla, border, margin, shore, suburb orillero, ans, arg, pertaining to the suburbs of a city, suburban dweller Orinoco, river in northern South America orla, fringe, hem, border oro, gold, de buena ley, genuine gold, warranted gold, gold of standard weight osadía, boldness osadu, daring osamenta, bones,
skeleton osar, to dare oscillation, oscillation. Oscurisser, to darken ostentation, ostentation odomino, a, Ottoman ostracismo, ostracism otro, a, other, another ovation, ovation ovaladu, a, oval ovalo, oval pipabellon, m, standard, banner pacer, to feed, graze paciencia, patience paciente, patient pacientemente, patiently pacificament, peacefully pacificar, to pacify pacifico, a, peaceful pacifico, Pacific Ocean pacto, pact padre, father pagar, to pay, una visita, to return a visit pagina, page pago, payment pago, arg, haunt. District pays, m, country paysage, m, landscape paisano, civilian, fellow countryman, arg, countryman pajaro, bird palabra, word palacio, palace palata, m, pallet paladin, m, paladin palanxa, bar, lever, cordiza, pulley palenque, m, palisade palata, pallet, shoulder blade paltada, blow dealt with a pallet polydecker, to become pale palido, a, pale palma, palm tree, pom pomo, unit of measure, span, a, inch by inch palo, pole, stick, mast palpable, palpable palper, to feel. Grope along palpitant, quivering palpitar, to beat, palpitate pala, countrywoman pampa, name given to the plains of Argentina Pampeano, a, of the pampa pan, m, bread, tierras de lavar, grain-producing lands panaderia, bakery panal, m, honeycomb panamericano, a, Pan-American ponger, m, arg, bay horse panorama, m, panorama pantano, puddle, marsh pantismo, pantheism pantera, panther pantarilla, calf of the leg panulo, handkerchief papal, papal popple, m, paper, roll par, m, pair. A lot, together, jointly, at the same time para, for, in order to, con, toward Paraguay, m, river in South America, tributary of the Parana Paraiso, Paradise Parage, m, place, stopping place paralizar, to paralyze parapito, parapet parer, to stop, ward off parasito, a, parasitic partial, partial parecer, to seem, appear, se, to resemble parasito, a, similar paired, f, wall pareja, pair, couple, partner pair giro, arg, courser, fast horse parenthesis, m, parenthesis, interval parent. M, relative parliamentario, a, ans, parliamentary, envoy parcadad, paucity, parsimony parochia, parish parochiano, patron, customer part, f, part, direction, side, por otra, on the other hand, por una, on the one hand participar, to participate, share, inform particular, m, individual, topic, detail particular, special, private particularmente, particularly partida, squad, rural patrol, departure, group partidario, commander, partisan partido, side, tomar, to decide partir. To leave, to split parvulo, a, ans, small, child pasacana, cactus fruit pasado, past pasea, m, passage, deed passagiero, a, ans, passing, passenger passer, to pass, to happen pasatiempo, pastime pasir, to stroll passion, love, passion, anger passivo, a, passive passo, step, way, pace, de, in passing, a or n, on the way, a de carrera, on the run, al que,
at the same time that, as pasta, paste pastar, to feed, graze pastizel, m, pasture land pasta, grass pasture, shepherd. Pastor, pastoral pastora, shepherdess pastoral, pastoral pata, foot, hoof potato, kick patten, anna, ans, churlish, lout, hayseed patentement, openly paternalismo, paternalism paternalment, paternally paterno, a, paternal patetico, a, pathetic patio, courtyard patria, fatherland patriarcha, m, patriarch patricio, a, patrician patrimonio, patrimony, heritage patriota, m, patriot patriotismo, patriotism patron, owner, master, boss patrona, housewife, mistress pausa, pause pava. Turkey hen paver, m, fear pavoroso, a, fearful, awful paeta, arg, improvisation, de contrapunto, contest in improvisation paeter, improviser, minstrel payar, to improvise pause, f, piece peccato, sin pecar, to sin peculiar, peculiar peculiaridad, peculiarity peculio, stock, capital, allowance pecho, chest, breast pedizo, piece, asair s, to break to pieces pedistre, pedestrian pedido, demand, asking pediganio, a, alms seeking, beggarly pedir, to ask pedregoso, a, rocky pedro, Peter. Pegar, to stick, to strike palambrira, hair pelir, to fight peligro, danger peligroso, a, dangerous pello, hair, color of horse pelota, ball peloton, m, platoon, and pelotons, in platoon formation peludo, a, hairy pena, punishment, pain penalidad, penalty, hardship pendenciero, a, quarrelsome pendiente, f, slope pendant, m, flag, pennant penetrar, to pairs, penetrate peninsula, 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 Spain peninsular, peninsular, Spanish pensament, slowly, painfully pensator, thinker. Pensamiento, thought pensa, to think, n, to think of pensativo, a, pensive pencil, hanging, supported pencil, m, enchanted garden penumbra, penumbra, gloaming penuria, penury pennon, m, rock, crag peon, m, peon, laborer, de aria, drover peer, comp of malo, worse pecane, smallness pequeno, a, small pecanulo, a, dim. Of pequeno, smallish pekin, m, silk from pekin peral, m, pear tree percal, m, percale percatars, to be aware perceber, to perceive perder, to lose, ruin perdita, loss, destruction perdes, f, partridge perdon, m, pardon perdonar, to pardon perdurer, to last perisser, to perish peregrination, pilgrimage peregriner, to wander peregrino, wanderer perezoso, a, lazy perfection, perfection perfectionars, to become perfect perfectiment, perfectly perfecto, a, perfect perfil, m, outline. Profile perfumar, to perfume perfume, m, perfume periferico, a, peripheric, superficial periodico, newspaper periodistico, a, journalistic periodo, period peri, f, peri, fairy in Persian mythology peristilo, colonnade pergitio, damage, detriment perla, pearl permanecer, to remain permanente, permanent permitir, to permit pernambuco, seacoast city of Brazil pero, but perpendicular, perpendicular perpendicular, f, perpendicular perpetuo, a, perpetual persecution, persecution persecutor, persecutor, pursuer persecutor,
to persecute, pursue persister, to persist persona, person personage, personage, character, hero personal, personalidad, personality personalismo, personal pride, individuality, personality personification, personification perspectiva, perspective, prospect persuader, to persuade, convince pertinacer, to belong pertiniciente, belonging pertinacia, perseverance, tenacity pertinaz, obstinate, tenacious peruano, Peruvian perversidad, perversity. Perverso, perverse pervertider, aura, perverting pesadez, gravity, weight, heaviness pesadilla, nightmare pesado, heavy pesar, to weigh, cause sorrow pesar, sorrow, eta, in spite of pescator, fisherman pescar, to fish, catch pespra, manger, christening, feast peso, dollar. The Argentine peso is worth about 45 cents in American money. Weight pesquisa, inquiry, search pest, pestilence pestifero, pestiferous, venomous petalo, pedal piadoso, pious. Tender-hearted piano, piano picaflor, hummingbird picaro, rascal, rogue pico, pick, beak, small amount, peak pichincha, volcano in Ecuador pi, foot piedad, pity pedra, stone peel, skin pierna, leg paella, piece of furniture, piece of cloth, part piloto, pilot pina, pine grove pansalata, stroke with a brush, line pincher, to pinch, prick pinguelo, depreciative diminutive for pingo, which is an Argentinism for horse, nag pino, pine pinter, to paint pintarejado, painted, dog pintura, picture, painting piquete, picket pyramid, pyramid pisada, footprint pisar, to tread, con la punta del pie, to tread on tiptoes piso, pavement, floor, bejo, ground floor pista, trace, trail piton, python placer, pleasure, placer placides, placidity placido, placid, gentle plagiar, to plagiarize, copy plan, plan planetario, planetary planacy, plane plano, plan, design plano, level planta, plant, foot, step plantator, planter. Plantar, to plant plantier, to establish, enact planadero, mournful planeer, to mourn plata, river in Argentina plata, silver, arg, money playa, shore, beach plaza, square, stronghold, plaza de toros, bullring plazoleta, dim. Of plaza plebe, populus plegaria, prayer pleito, lawsuit plenament, fully plenitude, fullness pleno, full pluma, feather, pen pluvioso, rainy poblation, town, population, settlement poblado, thick, populous poblado, inhabited place, town, village poblader, settler pobler, to populate pobra, poor pobreza, poverty poco, small part, little, pl, few poco, adverb, little, in a small degree poco, little, scanty poder, to be able poder, power, ability poderio, power. Influence poderoso, powerful poma, poem poesia, poetry, poem poda, poet poetico, poetic polarizer, to polarize, turn policia, police polychromo, many-colored politica, policy, politics politicament, politically politico,
political polo, pol polvo, dust polvoriento, a, dusty pollo, chicken pampa, pompaso, a, pampas poncho, poncho poner, to place, locate, sen or depie, to stand up, se, to put on, to become, sea, to begin popa, poop, stern popular. Popular popularidad, popularity popularizer, to popularize por, in order to, by, on account of, through, for, k, however, k, y. Portion, portion pormenor, m, detail porque, because port, m, bearing, carriage portentoso, a, wonderful porteno, a, pertaining to Buenos Aires, inhabitant of Buenos Aires Portezuela, door portico, portico portillo, lane porvenir, m, future posar, to rest, lay poser, to possess possession, possession possibilidad, possibility posable, possible position, position positivo, a, positive, definite, binding, efficient posteridad, posterity posterior, later postrars, to prostrate oneself. Postrero, a, last postumo, a, posthumous postura, posture potentia, power potent, potent, powerful potro, colt, unbroken or wild horse pollo, bench pozo, well practica, practice practicar, to practice, use practico, a, practical, experienced pradera, meadow prebost, m, leader, chief precaution, precaution precedent, m, precedent preceder, to precede precio, price precioso, a, precious precipicio, precipice precipitation, precipitation precipitadament, precipitously precipitar, to precipitate, rush precisament, necessarily, exactly, precisely preciso, a, necessary, precise precause, precocious predecessor predication, preaching, sermon, prayer predicar, to preach predilecto, a, favorite predisponer, to predispose, prepare predisposition, predisposition, inclination predominant, predominant, dominant predominar, to predominate predominio, predominance prefatio, preface preferencia, preference preferent, preeminent, favorite preferir, to prefer preguntar, to ask prehistorico, a, prehistoric prematuro, a, premature premio, reward prenda, jewel, token, ornament, endowment, arg, sweetheart prendar, to infatuate, captivate prender, to seize, take hold, imprison prensa, press prenato, a, pregnant, full preoccupation, preoccupation, fancy, notion, prejudice preoccupar, to preoccupy, disturb preparer, to prepare preparativo, preparation presciencia, prescience, foreknowledge prescinder, to do without, to omit, to pass over presencia, presence. Appearance presencia, to witness presenter, to present presentimiento, presentiment, foreboding presidential, presidential presidente, president presider, to preside presion, pressure, restraint prester, to lend prestidigitator, juggler, prestidigitator prestigio, prestige prestigioso, a, deceitful, famous presumption, presumption presuroso, a, hurried, in a hurry pretender, to pretend, woo, claim, expect previous aliquer, to prevail prevention, foresight, disposition, prejudice prevenir, to forewarn, prepare prever, to foresee prevision, foresight previsor, aura, foreseeing preto, a, compressed, dark prima, treble string, cousin, girl, primer, arg, to stand out, take precedence over primario,
a. Primary primavera, spring primaveral, spring-like, vernal primeramente, first primero, a. First primitivo, a. Primitive primordial, primitive, fundamental principle, principalmente, principally principe, principiar, to begin principio, principal, beginning prisa. Hurry prison, pl, chains, fetters prisionero, a. Prisoner privation, privation privato, confident privato, a. Deprived, private privar, to deprive privativo, a. Exclusive, peculiar privilegiar, to grant a privilege bau probabilidad, probability probablemente, probably prober, to prove, tri problema, m. Problem proc eder, to proceed procedimento, process, procedure, act perser, m. Hero, personage, great man processian, procession preciso, process, procedure proc lamar. To proclaim, announce procurer, to procure, tri prodigalidad, prodigality prodigio, prodigy prodigioso, a. Prodigious production, production, product producer, to produce, se, to emerge, rise producto, product, result proeja, prois profano, a. Profane, lay professor, to profess profession, profession professional, usual, professional profeta, prophet profugo, fugitive profundament, deeply profundidad, depth profundo, a. Deep, profound programma, m. Program progressivo, a. Progressive. Progresso, progress prohibir, to prohibit pro hombre, leader, notable person progimo, fellow being, cf. Proximo proligidad, prolixity, minute detail, nicety prolong r, to prolong promesa, promise prometer, to promise prominent, prominent promontorio, promontory, abutment promoter, prometer promover, to promote, advance promulgar, to promulgate pronostico, omen pronto, a. Ready pronto, immediately, soon, de. Suddenly pronuncier, to pronounce, declare propitio, a. Propitious propriedad. Propriety, property, land, res, real estate proprietario, a. Ans, landowning, landowner, proprietor proprio, a. Proper, own, peculiar proponor, to propose proportion, proportion proportioner, to apportion, furnish proposition, proposition, plan proposito, proposition, purpose, fuera de, out of place, a. Appropriate, by the way per, to break forth prosa, pros prosaico, a. Prosaic proscriber, to proscribe, outlaw prosperar, to prosper prosperidad, prosperity prosterners. To prostrate oneself protagonista, m. Protagonist, chief character in a narrative or drama protection, protection protector, protector proteger, to protect protestar, to protest prov echo, advantage, profit, gain prover, purveyor prover, to provide provenir, to come from, be derived provençal, provençal, from Old French province of Provence provido, a. Provident, diligent provincia, province provincial, provincial provision, provision provocation, provocation provocar, to provoke. Proximidad, proximity proximo, a. Next, near proyecto, project prudencia, prudence prudent, prudent prueba, trial, proof, a. Proven, tested pua, barb, sharp point publicar, to publish publicista, m. Publicist, authority on international law publico, a. Public pueblo, people, town puente, m. Bridge, gangplank, levadizo, drawbridge plural,
boyish puerilizars, to become boyish puerta, door, gate porto, port, harbor, haven, tomar to make port pews, therefore, then, well, but. Puesto, place, post, watch pugnar, to fight, strive pugent, powerful, rampant pulgar, thumpulido, a, polished pullman, lung pulperia, arg, country store and bar pulsar, to strike, beat puma, puma, American lion punta, point punto, point, place, de todo, entirely punzant, sharp, bitter punzentement, poignantly, keenly punadu, handful punnel, dagger punnelata, dagger thrust puno, fist purgar, to purge, clear purissimo, a, very pure puro, a, pure, sweet purpurio, a, purple. QK, that, which, who, a K, to the fact that, decay, of the fact that K, which, what, for what reason, why, quebrada, ravine, opening ars, to remain quemar, to burn querentia, haunt, den to wish, will querida, mistress querito, a, dear, beloved Quixuo, a, pertaining to Indians of Peru and northwestern Argentina, also applied to their language quibra, crack, gapquian, huquian. Who? Quien quira, whoever quietament, quietly quietito, a, diminutive of quieto, a, quiet quietud, quiet quilate, carrot quimera, fancy, illusion quince, 15 quinientos, 500 quinta, farm, orchard quintilla, stanza of 5 verses cor quincho, armadillo quist, cyst, apathy, stratum quitar, to remove Quito, capital of Ecuador quizzes, perhaps, also written quiza ar rabioso, a, mad ration radianti, radiant radicar, to take root radio, radius radioso, a, radiant, beautiful. Raiz, f, root, propiedad, real estate rollier, to thin, diminish rama, branch ramage, foliage, branches rampa, slope rancho, hut, food, mess rankle, an Indian of the Pampas of Argentina, generally used in the PL, and said of the tribe rapidamente, rapidly rapidas, rapidity rapidissimo, a, very rapid rapido, a, rapid rhapsodia, rhapsody rapto, abduction, flight raptor, thief, abductor raquidico, a, flimsy, niggardly, consumptive raro, a, rare, raravez, rarely razor, to glide by. Skim, hug rasjadu, a, large, full rasgar, to tear, rend rasgo, feature, trait rasgio, twang rastreader, tracker, tracer rastrier, to trace, trail rastro, trace, trail ratificar, to ratify rado, while, moment rodel, torrent, river rayo, ray, thunderbolt, means rasa, race raison, f, reason, cambiar razones, to exchange words reaccionar, to react real, royal, real, camp, coin of different values, in Argentina, a 10-cent piece realidad, reality, care and law, to realize the truth. Realista, royalist realizer, to realize, carry into execution, se, to take place realzar, to heighten reanudar, to renew, resume reparisser, to reappear resumer, to reassume rebano, flock rebelled, ans, rebellious, rebel rebosante, overflowing rebotter, to rebound, strike against rebuler, to boil, seethe recur, to fall back recalcitrant,
recalcitrant recello, suspicion, misgiving receloso, a. Suspicious reception, reception recita, recipe, formula recibir, to receive recent, recent. Recientemente, recién before pp, recently, just recinto, district, room reciprocament, reciprocally recitado, recitative recitar, to recite, chant reclamation, claim, reclamation reclamant, ans, claiming, claimant reclamer, to claim recliner, to recline recluter, aura, recruiting recodo, bend recager, to seize, gather, se, to gather one's thoughts, meditate, retire recogimiento, abstraction, meditation recollection, recollection, gathering recommendation, recommendation reconcentrar. To concentrate, survey, scan, se, to gather one's thoughts reconocer, to recognize, reconnoiter, examine, acknowledge reconocimiento, acknowledgement, recognition reconquista, reconquest reconquistar, to reconquer reconvencion, reproach recordar, to recall recurrir, to traverse, cross recostar, to lean, recline rectificar, to rectify rectitude, rectitude recto, a. Upright, direct recuerdo, memory, remembrance recurso, recourse, resource, means rechazar, to repulse redactor, to draw up redactor. Editor redimir, to redeem redoubler, to double, a marca redoblata, at double quick redouble, m. Beat, rolling redondo, a. Round reducer, to reduce reemplazar, to replace referir, to tell, refer, connect refinado, a. Refined reflejar, to reflect reflegio, reflection reflection, reflection reflexioner, to reflect reflexivo, a. Reflexive reforzer, to strengthen refrenar, to curb, restrain refrescanti, cool, refreshing refriga, fray, combat refrigerio, refreshment, food regalars, to regale. Oneself regalo, present, pleasure, regalement regar, to water regimen, m. Regime, order regimiento, regiment regio, a. Royal region, region regier, to govern registrar, to register, examine, check regla, rule regressor, to return regular, regular, mediocre rehasser, to make over, se, to recover rehusar, to refuse rainer, to reign reincitor, to relapse rear, to laugh, se, de, to make fun, of, rejuvenecimiento, rejuvenation relation, narrative, relation, connection relationer, to relate. Connect relajar,